the objectives of the Orientalism movement. Number one, making misogyny about Islam. Number two, to affront ordinary Muslim with Muslim scholars. Number three, distort the history of the Muslim by misinterpretation of their early society. Number four, disgrace of Islamic civilization. And number five, distorting Islamic books and Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and misinterpreting Quranic and Ahadith text and accepting them according to their own wishes. And now we come towards the types of Orientalists. The Orientalists have been continuously busy in research about Islam and its teachings for since long. They all have the same target to mislead innocent Muslims. Even some try to show that they are not biased and bigotry, but the fact is against the truth. Somehow they are divided into different types by the scholars: paramourious of knowledge and research, biased and antagonist of Islam, professional researchers interested in material interest, and atheist Orientalists. Abdul Hayy Abd wrote in his book Istishraq or Mustashriqeen and divided the Orientalists into three categories: unfamiliar with Arabic language and literature of history of Islam. They do not have an approach to the original material, rather they depend on the translations. Familiar with Arabic language and history, but unfamiliar with Asma Rijal, principles of the traditions and the Rasat, etc., who has studied the Islamic sciences and religion literature, but could not get rid of their religious prejudice. And now we come towards the last topic, that is the Orientalists and the Holy Quran. The main goal of the Orientalists was to present the blurred face of Islam in front of the world. For this purpose, they targeted the Holy Quran, as they knew that they cannot be misguided until they had a close association with it. William Gifford Bellegrove disclosed this secret in the following words: when the Quran and the city of Makkah disappear from view, then it is possible that we may see the Arabs slowly entering a civilization from which nothing can stop them except Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his book. Some other goals were as follows: to ensure that Islam is the only mental innovation of the Prophet of Islam, to ensure that Islamic teachings are a copy of Christian and Jewish belief, to ensure that Islamic civilization is counterfeit of Greek and Roman civilization, to create misconception among the Muslims about the reliability of Quranic and Ahadith text. There are a number of renowned Orientalists. Among them, the renowned one were George Sale, Theodor Nolidek, E.M. Polber, Gustav Lebens, Gold Zahir, John Brunton, Richard Bell, Arthur Geoffrey, Blecher, A.J. Orby, and Montgomery Watt, etc. They raised different objections on Holy Quran. Just few of them are as follows.
even closely observes the books of the Orientalists on Holy Quran, he can find many protestations on its teachings, and they try to prove that it was not the wordings of Allah, rather it was made by the Prophet of Islam. George Sale wrote in the preface of his translation of Holy Quran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam seems not to have been ignorant of the enthusiastic operation of arithmetic on the minds of men, for which reason he has not only employed his utmost skill in these his pretended revelation to preserve that dignity and sublimity of style which might seem not unworthy of the majesty of the being whom he gave out to be the author of them, and to imitate the prophetic manner of the Old Testament, but he has not neglected even the other parts of the oratory wherein he succeeded so well and so strongly captivated the minds of his audience that several of his opponents thought it the effect of witchcraft and enactment, as he sometimes complains. In another place, he once again tried to show Muhammad, peace be upon him, himself composed the Quran. He also objects to the revelation of the Quran gradually by saying that if it was revealed at once, he could not be able to answer the objections raised by the people. He wrote, "For if the whole had been published at once, innumerable objections might have been made, which it would have been very hard, if not impossible, for him to solve." He concluded his sentence that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the author of the Quran. He said that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was really the author of the chief controver of the Quran is beyond dispute, though it is highly probable that he had no small assistance in his design from others, as his countrymen failed not to object to him. I, however, the different so much in their conjecture as to the particular person who gave him such assistance, that they were not able, it seems, to prove the charge Muhammad. It is to be presumed, having taken his measures to well to be discovered. Arthur Jaffray, one of the Orientalists, introduced the Holy Quran in his own ways in the following words. The Quran is the scripture of Islam. It is called the Noble Quran, the Glorious Quran, the Mighty Quran, but never the Holy Quran, save by modern, Western, educated Muslims who were imitating the title Holy Bible. In this statement, he showed that Holy Quran is saved by modern Muslims, and they named him holy by copying the Bible. He further wrote that it was prepared by Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself by Muslims. He said, it is clear that he had been preparing a book for his community, which would be for them what the Old Testament was for the Jews and the New Testament for the Christian. So we can conclude at the end. In short, according to the definition, Orientalism is basically a knowledge of the East acquired and researched by Western scholars.
Orientalism is used in the beginning of 1766 for Father Bullius in the Latin Encyclopedia, although the Orientalists played a very important role in research in the Islamic sciences and religious literature, but could not get rid of their religious prejudice. But their efforts opened the way for the Muslim scholars to study, to research further, and answer the objections of the Orientalists logically to save the innocent Muslims. And we can say that it finally opens the way for further research. And thank you for the patience listening. Please. Thank you, Dr. Yassin. Wonderful presentation. I have an initial question before I open the floor for questioning. To what extent did Edward Said play a role in your conceptualization of your paper? He started the discourse on Orientalism, and then it opened a floodgate to the world. Sorry, I could not understand. Please. To what extent did Dr. Edward Said, Palestinian, a professor at Columbia University who passed away, played a role in your theorizing of Orientalism? Edward Said started the discourse on Orientalism, after which it opened the floodgate of discussions on Orientalism. Okay, yes, as I discussed at the end, that no doubt the Orientalists played a very important role in the field of research as they studied and they opened the ways of research for other scholars. So the scholars of different countries studied, and then they further researched, and especially we can say that they find out the objections and then answer them mostly with the help of the Holy Quran and Hadith, because they are the basic sources of Islamic law, and with the help of these things, all the Muslim scholars answered their objections. Thank you, Dr. Yassin. Are there other questions from the floor? We'll entertain a couple of questions. There being none, may I request Dr. Yassin to unshare your slide, please? Thank you very much, Dr. Yassin. Thank you. And based on the program, I am the next presenter, while I'm also the, can you see my screen? The moderator. Yeah, can you see my screen? PC, yes. Okay, Yes. thank you. Okay, Yes. I'll start my presentation now. Yeah, please, Dr. Ray Thai. Greetings from Thailand. My paper is on the Ukraine crisis from the perspectives of peace studies. And this is my outline. Introduction. This paper presents a problem according to which there is an information gap. We are products of manufactured consent because we hear mostly only from the dominant corporate and state mainstream media news. The rationale of this paper is to listen to other equally important perspectives. Research questions and purpose. What are the divergent narratives about the actions related to the Ukraine crisis? From the perspectives of peace studies, what are the courses of action for conflict resolution, conflict transformation, and peace building? This paper is motivated by three factors. One, not to regurgitate mainstream media
narrative only. 2, to lay bare contending perspectives. 3, to suggest ways out of spiraling of the war. This is an action research. It's not pure research, abstract research, or theoretical research. It is focused on the Ukraine crisis, only listening to 3 major perspectives. Other matters related to the conflict are not covered in this paper, nor other things related to the rest of the world. I have friends who are Ukrainian and Russian with whom I have worked for 10 years, 11 years in the US. I have friends in Thailand who are from Belarus, Russia, and Ukraine. And I have stayed in Ukraine for a month, right before the COVID pandemic. I traveled all over Ukraine. So I have known friends from different cities and stayed with them in Ukraine. The concern of this paper, therefore, is not who should win and who is right. It is not about who should lose and who is wrong, but what issues must be dealt with and what must be done to stop the war. So this paper is concerned about civilians, their lives, livelihood, property, and peace, not about politicians, not about destruction, not about war. So the theoretical framework used is the narrative theory, according to which in a given phenomenon or event, there are multiple discourses, different interpretations of a given event. And this paper defined the 3 major concepts, which are key to understanding of peace studies: conflict resolution, conflict transformation, and peace building. The literature used here would be multifold in order to triangulate all the different narratives about the Ukraine crisis: mainstream news, alternative news, and social media news. In terms of methodology, this is a qualitative case study research using Ukraine as the focus of the study, and news and features about NATO, Russia, and Ukraine were used. It resorted to purposive convenience and snowball sampling of multimedia in order to comb through the literature, to triangulate the online sources, and from which narratives were developed out of codes, which were strung together to form themes and narratives. And only publicly available documents and media were used. Findings. The first set of findings are descriptive. And number 1, in conflict studies, we have to first do conflict mapping. In this case, the 3 main actors to the conflict were NATO, Ukraine, and Russia. And from culling through the literature, we're able to find out there are 3 major discourses, which are very different. From the corporate and state mainstream media, in a given country, like in NATO or Russia or Ukraine, they would say, we are the good guys. The enemy is the bad guy. We need to engage in war. These would include politicians, armed dealers, and network mainstream news. However, within NATO countries, for example, there are alternative news. There are people who would say, politicians, very few, but they would say, we are the bad guys. This includes Claire Daly, from member of the European Parliament, Robert Barrett from the Irish Parliament, Tulsi Gabbard, who is a Democrat, George Galloway, who is a Workers' Party of Britain member, Professor John Mersheimer, who is a professor at the University of Chicago, and Rand Paul, a Republican. They say that we in NATO are the bad guys. In social media, we see that people report both sides, Ukraine, Russia, NATO, have committed war crimes. And we also hear anti-war sentiments.
These include eyewitness citizen journalism, peace journalism, and people from the global south and non-aligned movement. If we only listen to the dominant narrative from the mainstream media, we clearly see, without fail, Russia is the aggressor. No questions asked. Russia attacked, Russia invaded, Russia waged war. But if we listen to the other major narratives, we will see a different picture. While we do not condone, we do not accept, we do not agree with the Russian war or the Russian invasion or the Russian special military operation, it was provoked. So we see a more nuanced, detailed response. NATO had expanded 1999, 2004, 2008, and Russia said, don't go to our border very openly, Georgia and Ukraine. And there was a crisis in Maidan, and Russia took Crimea, and there's civil war in Donbass. And Russia decided it's better to destroy Ukraine than to let Ukraine join NATO. Think peace. During the Cuban Missile Crisis in 1960, early 1960, there was such a thing as a Monroe Doctrine. Our enemy should not be in our backyard. This is true for the other side of the Atlantic. Now the question is, NATO is now in Russia's border. Think of yourself. If you were Russian, would you be happy? Would you not want to have the same Monroe Doctrine? It's a question which is simply asked. So you have Bucharest Summit, where NATO said, we will make Georgia and Ukraine members. Russia have vocally objected. So we see three narratives going on right now. NATO says we will save democracy in Ukraine. Ukraine most definitely has the right to choose. Ukraine has the right to self-determination. Ukraine has the right to do whatever it wants. But Russia says we are being encircled. These are three valid but very different narratives, very different agenda. How do you reconcile the three? The responses are the following. Russia invaded, Russia waged war and called it special military operation. NATO's response to Russia's war, more war. And Ukraine's foreign minister said, when he spoke to NATO, there's only three responses to the Russian war. Weapons, weapons, weapons. So, and findings two would be prescriptive. Number one, there are three options. Shall we go pro-Russia war from the peace studies perspective? No. Should we go pro-Russia war or pro-Ukraine war? No. Shall we go pro-peace between Russia and Ukraine? That's the option in peace studies. Yes. So in peace studies, there are three courses of action. One is conflict resolution. The second is conflict transformation. The third is peace building. Step one, ceasefire, short term. Conflict resolution involves making peace. It could be the form of negotiation or mediation. And there should be a serious peace settlement between the warring parties. Most wars end with a peace settlement or the annihilation of the enemy. Two, medium-term conflict transformation, from waging war to waging peace, from distrust to confidence building, from broken relations to healing relations, from structural problems to structural solutions. Step three, long-term peace building. Look at the root causes of the conflict, provide relief and rehab, implement structural change at all levels. There should be peace, justice, and security, not only for NATO, not only for Ukraine, not only for Russia, but for all of the above. So work must be done at the macro, meso, and micro levels. Discussion. Ukraine definitely is winning the war in the media. After all, Zelensky is an actor and he knows how to work with mass media. And we are told Russia is losing the war on the ground. Russia, on the other hand, is a very big loser
in the media war. However, it has destroyed cities to their last brick, for example, in Mariupol and in other places as well. And we are now seeing a proxy war and hybrid war between NATO and Russia. NATO decides it's okay that suffering happens outside NATO and uses Ukraine as a cannon fodder and is fighting to the last drop of Ukrainian blood. Ukrainian Dr. Yuri Sheleshenko of Krop University in Ukraine said, in the Ukraine crisis, there are no angels. And also Ukrainian Dr. Volodymyr Ischenko said, the war in Ukraine is a failure of leadership at all levels. Failure of the hegemon, the Ukrainian leadership, and the Russian leadership. And there are two solutions to the Ukrainian crisis. Endless war. Who benefits? The political and military industrial complex, and it might lead to the nuclear annihilation of the whole world. The second option would be end of war through diplomacy, serious dialogue, and serious peace treaty. Some bones of contention which has to be discussed are the following. Pro-peace scholars and anti-war activists are victims of smear campaign. They are called pro-Putin or pro-Russia, but they are not. It's one thing to be pro-Russia and another thing to be pro-peace, which does not mean you are pro-Russia. But that is what's going on in the mainstream media. NATO ideology now is Russophobia, cancel culture. Can you imagine they're banning Russian cats in international cat competition? Russian pianists, conductors, opera singers, vodka, and Russian restaurants. And Russians have to be anti-Russians in the West, banning Tolstoy, Dostoevsky, but they put Dostoevsky back because people complain. This reminds us of Cold War and McCarthyism in the 1950s. So we are now in Cold War 2.0. And in fact, Tchaikovsky, I think, has a home also in Ukraine right now. The World Beyond War says there are three things which can be done to end war. One, demilitarize security. Two, manage conflicts without violence. Three, create a culture of peace. And it has a 10-point agenda on how to end war. Summary. In the conflict in Ukraine, there are three major actors: NATO, Russia, and Ukraine. Findings one, if we follow the NATO narrative, there will be an escalation of war. If we follow the Ukrainian narrative, there will be a further escalation of war. If we follow the Russian narrative, there will be further escalation of war. However, the peace studies narrative says we should not escalate, rather we should de-escalate the war. And in conclusion, there are two tracks. Where either we continue the war, it will become a war of attrition, escalation of the war, there'll be more suffering of the Ukrainian people, more death, more wasted resources, more destruction of Ukrainian properties, and maybe it might lead to nuclear annihilation of the world, or peace, de-escalate, come to a serious compromise and negotiated peace. Three steps in the recommendation of ending the war. Step one, conflict resolution. Ceasefire, serious talk. Step two, conflict transformation, confidence building and trust building, constructive change. And step three, long-term, durable, just peace and security for all parties, addressing the root causes of the conflict. From the peace studies perspective, no to war, no war on Ukraine, no war on Russia, no to NATO, NATO is obsolete, no war, period. And peace studies perspective will be win peace, not win the war. And this article shows there are different narratives in the conflict
and recommends 3 processes to end the war. Thank you. Thank you very much, Dr. Ray Thay. Please, any questions from the floor? Hello. Any questions from the floor? Hello. Okay, if there is no questions, if there is no I have one question. Oh for yeah, Dr. Ray. from Indonesia, please. Sawadee Dr. Ray. Hello. Yes. Tomorrow, I was present my article that entitled "Conflict Russia-Ukraine with Humanitarian Perspective," and we analyze about 3 top media mainstream: BBC, CNN, ABC, that not focus on report humanitarian issue. How do you think about mainstream media about reporting the Ukraine issue conflict? Thank you, Dr. Ray. Yeah, thank you. As I indicated in my paper, we cannot trust only one source of information, including the mainstream media. In fact, I've been combing through all kinds of media to understand the different points of view. All mainstream media mouth the same argument, whether you're in England or in France or in the other side of the Atlantic, and even here in Thailand. That's why we have to go deeper and listen to the people who talk about peace, even within mainstream media. They will include the names that I've mentioned, some politicians who are not given enough airtime, but who speak up in alternative sources. And therefore, it's not enough to just do data analysis of BBC, ABC, Reuters. It's the same voice. Even what happened to Mariupol, I documented. There's so many vocabulary to say what happened in Mariupol. The mission had been accomplished, that's what they said, or the mission is completed, and others say they have evacuated. But these are the words used in the mainstream media. But if you go to the alternative media and citizenship journalism, people who are actually on the ground and reporting, they would say they surrendered in their video to show that there is surrender. So even New York Times used the same media. So I lost my trust with New York Times and Washington Post and BBC a long time ago, because BBC had also done journalism by planting their journalists within the NATO troops. So how objective would the BBC news be when they were in Iraq? I lost trust of BBC a long time ago. But when you do humanitarianism, that's a different angle. Humanitarianism, I'm sure you know, you have to look at the 4 Geneva Conventions, the additional protocol, the protection of civilian lives and property, the protection of prisoners of war, and then the rights of women and children in times of armed conflict, and then protection of water, and so on and so forth. That's a different angle to the Ukraine crisis. My focus is more on the narrative only. And I did not rely only on one source of information. That's why I have the narrative theory yielding 3 sets of narratives. But I have another paper I'll present elsewhere, the voices from the global south, how they reacted to what's going on. But that's a focus for another conference. Thank you. Okay, thank you. I agree with you, because 3 mainstream media, it's only about the get the profit.
And so the focus only on conflict and on state and politics, but the other side is humanitarian issue about the effect of conflict is not a bit to focus. Thank you, Dr. Ray. Thank you so much. I think that's all. No more questions from the floor. Yeah, this is in fact very good topic, and the Ukraine crisis from the perspective of conflict and peace studies can be viewed from many angles. Yeah, and now we would like to continue for the next paper. This is from myself and also my students, Imanda Indomo. The topic is analysis of Indonesian crude palm oil competitiveness during changes of domestic policy. Will be presented by Imanda Indomo. Please, the time is yours, Imanda. Okay, thank you so much, Professor Wiwi. Good morning, good afternoon, distinguished professors, friends, colleagues from today's conference. Today, I would like to present my paper together with Professor Wiwi, which she mentioned about analysis of Indonesian crude palm oil competitiveness during changes of the domestic policy. So today, I'm going to start my presentation. Sure, can you share your presentation? Yes. Sorry, wait. Slideshow. Okay. Can you all see my? Wait. Can you all see my screen now? The full screen? Yes. Right now, yes. Thank you. All right. Thank you. I'm gonna start presentation with the agenda. The agenda of my presentation today will covers the introduction, the literature review. The literature review will be about 6 coined terms that is relevant to the topic today, which is the palm oil, domestic market obligation, domestic price obligation, export tax, import duty, and the competitiveness. And the third, I'm going to talk about the methodology, findings and discussions, and also the conclusions and the recommendation. All right, the introduction. So why would I bring this kind of topic to this conference? It is because that Indonesia's palm oil product competitiveness and its relationship between government's policy intervention is still disputable among the stakeholders. And crude palm oil, as we know, is the comestible vegetable oil gleaned from the mesocarp of the fruit of the oil of all palms. Many companies globally rely on this specific commodity as a raw materials for their designated products, which in this case, it means that this is one commodity that serves as our basic needs. So Indonesia is probably the biggest CPO producer and exporter in the world. The palm tree plantation can be divided into 3 sections, which is the upstream, midstream, and downstream. Agronomically, palm oil is known as the vegetable oil with the highest production efficiency. In 1 hectare of palm oil plantations, it is possible to obtain up to 3.8 tons of palm oil per year. Meanwhile, for the other competitors, other substitutes, rapeseed oil, sunflower oil, and the soybean oil, were only able to produce 0.8 tons, 0.7, and 0.5 tons per hectare per year. This is according to the European Palm Oil Alliance 2019. And one day, recently, my president, Pak Joko Widodo, he mentioned he made a new policy that, according to his policy, the CPO is not allowed to be exported at a certain level. So, regarding that policy, the massive sell-off of palm oil stocks like the ALI, LSIP, and TAPG, the ones listed in Indonesian Stock Exchange, fell by 7.7%. Happened on one day. Meanwhile, the Malaysian palm oil price went up to ringgit 7,435 per metric ton in the morning session before the closing at a Malaysian ringgit of 6,009 per metric tons. So the rupiah also depreciated on that day to IDR 14,000
around 40,000, as the market feared that the export ban will make rupiah vulnerable to the coming Fed rate hikes. So regarding this, the Hexagon theory, the competitiveness is, it explains that the country will export commodity that possess not only the low price of production factors, but also in much quantities. And conversely, a country will import commodity that the production of it will absorb the high price and rate of production factors, according to Salvatore 1997. So the method used is RCS fluctuation affected by the government policy decision in Indonesia does not change the competitiveness to the opposite direction when analyzing the sample of 25 publicly listed Indonesian palm oil firms for the period of the last 5 years. So this is the process and the lifetime which I mentioned previously. This is an important point that palm oil is divided into upstream, midstream, and downstream. You can see that on the upstream, it is also it also have derivatives and that process of producing. On the left, you can see that actually one field of one garden of the palm trees, plantations, optimally will have an optimum yield during their 7 to 12 years of plantation. So after the 12 years, the plantation of the palm trees will go on a sideways or even a declining period, and there will come the replanting period after 25 years. All right, the second part is the literature review. As I mentioned, there are 6 terms that I would like to coin on this presentation. First is the palm oil, which is the tropical vegetable oil derived from the pulp that yields differ in quality, density, composition, and application, as I previously shown, which is divided into upstream, midstream, and downstream. Domestic market obligation. Domestic market obligation is an obligation of producers to sell part of their commodities production at a discount or equivalent to the price of their exports to the domestic market. Third, domestic price obligation. Domestic price obligation is selling price of commodities, which in this case, the palm oil, which is regulated under local governmental decree. Fourth, export tax. Export tax is the fees or tax paid by the exporter to government together with its export levies. And then the import duty. Import duty is tax imposed on imports based on the values of the goods. And competitiveness is the measures of capability of countries' products using several indicators. Methodology. As I previously introduced, the methodology that we are trying to find the competitiveness of Indonesian palm oil firms with its associated policy changes in the case of international trade. This research is a conclusive research design using the methodology called revealed comparative advantage. So this is the findings which I found on the internet. This is the process regarding this CPO until the end consumers receiving. So from the plantation, we can see that it becomes a fresh fruit branches, and then it comes to the milling, and then the palm kernels and traders, and go down the midstream, and then to the downstream, and then to the end customers through the supermarkets and other shops. So this is why I mentioned that the CPO is actually one of our basic needs in our daily life. And I also found that Indonesian palm oil is found to be highly competitive, as it is resulted in an amount much higher than 1. And competitiveness can still change over time, as the domestic policies can change occasionally, and other factors such as this overall supply and demand, which are also affected by price fluctuations regarding the Malaysian palm oil. On the Bloomberg platform, you can type the keywords for the Malaysian palm, and we can see the trends, which is going at one time last year, it was going very high, and then suddenly it becomes lower again. So palm oil competitiveness of Indonesian ones during the normal policy reaches its highest at 56,
0.9, while on the lowest during this one is during the latest policy release, which is when the government coordinating ministers of economic affairs released that the export ban covers 45% of all the previous exports. So therefore, it became lower to 25. So the conclusion and recommendations based on my perspective. The conclusion is that importing countries timely also make necessary adjustments in their import policies. Changes in Indonesia's domestic policies like DMO, DPO, export tax, levies, etc., does not affect Indonesian palm oil competitiveness in the global market significantly. An export ban to only include refined, bleached, and deodorized already palm oil in that accounts for 45% of total palm oil export. This policy has made Indonesia's palm oil competitiveness lowered by half. However, it is still above the minimum requirements, as I showed previously. And the post-moratorium on new land expansion for oil palm cultivation in Indonesia and Malaysia's lack of arable land has limited the growth rate of palm oil production in recent years. There are structural changes in the global palm oil supply due to slowdowns in planting and replanting since 2015, which temporarily limits palm oil supply in the years ahead. With that conclusion, I formulated some recommendations, which include, although the RCA calculation have included the overall amount of Indonesia's palm oil export, other methods should also be considered. These other methods includes the other three methods, which I haven't mentioned, sorry, is about the domestic resource cost, the constant market share, the revealed comparative advantage, and the revealed comparative advantage is the one I used in this paper, and the trade specialization ratio. The last one is trade specialization ratio. So the authors also encourage producer countries to increase their palm oil production to meet the projected growth in the global demand for vegetable oils and fats. Further, similarly, promoting demand growth is a continuing effort to ensure remunerative prices for small farmers. I think that's all from me. Thank you so much for your kind attention. I welcome you to continue Professor Wibi to continue the presentation. Thank you. Yeah. Thank you very much, Imanda Lusari Indomo, for paper analysis of Indonesia crude palm oil competitiveness for the domestic policy. And now I would like to invite the questions from the floor, please. Any questions? Hello? Yes, I have one question from for Mr. Imanda. Yeah, please. Okay. Putri, How about your opinion about crude palm oil from Indonesia is restricted by Uni Eropa? Thank you. Thank you so much for your questions, Ms. Putri. Yes, that issue have been ringing our ears since quite a long time. I also follow that issue since when I was still in my undergraduates. But regarding this issue, it is very important for Indonesia because Indonesia is, as I mentioned, is the highest, right? Is the main producers and main exporters. So the EU, pardon me if I mistakenly talk a bit frank regarding they have a certain rules, the Red Act, called the Red Act, which prohibit not necessarily prohibit, but lower probably lower or reduce the supply from Indonesian palm oil. This is quite heavy for Indonesian palm oil producers and exporters, but
we have bring the issues to the WTO. We have bring the issues to we have made a certain an agreement which then covers the issue, so that in the end our products, the CPO, could still be exported to EU. Although, as I mentioned, the rapeseed oil, the sunflower, which they own very much. The EU have so much rapeseed and sunflower oil, which it tends to be a protection policy. But yeah, I believe that we have reached a certain agreement which still allows the Indonesian palm oil to be exported to the EU, and still considering both parties to be having an advantage. So yeah, so I think Indonesia can still, aside from being banned from EU, Indonesia still have a lot of countries to be exported to. CPO, Indonesian CPO have a lot of countries to be exported to. Thank you, Ms. Putri. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, Ibu Putri, for the questions. And we still have time if there is any questions from the audience. Yeah, okay, so no more questions. Therefore, once again, thank you very much for Imanda Luzari Indomo. And now we would like to have the next presentations with a title of Policy Based on an Approach to Economic Resilience During the COVID-19 Pandemic for the Development of the Value Chains of Indonesian Dairy Farmers. This paper is written by Associate Professor Dr. Sri Sulanjari and Mr. Luigi Pio Leonardo Cavalier. So I give the time to you both. Please, time is yours. Is he here? Yeah. Oh, okay. Yeah. Thank you, Professor Wiwi. Thank you, the International CEO Congress Committee, for giving me a valuable opportunity. Let me share my screen. Can you see my PPT? Yes, Yes. Ibu. Yes, Ibu. Okay, thank you. Okay, I'm Sri Sulanjari from Satyawacana Christian University, and my colleague Luigi Leonardo from University of Foggia, Italy. We will present our case study on dairy industry in Getasan sub-district of Indonesia. Our topic is optimization of economic resilience dairy farmers during the pandemic using value chain-based cooperatives to improve their function. Introduction. Our research question is how to make poor dairy farmer having more economic resilience. From some previous research, industrial dairy structure in Indonesia also, and some countries are forming as pyramid. A large number upstream dairy farmers in the bottom of pyramid, POP, and small amount downstream dairy processing company in the top of pyramid of or TOP. There is huge market power gap
between POP dairy farmers and TOP dairy processing company. The characteristic of POP dairy farmers are cause very low bargaining position. On contrary, the characteristics of top TOP dairy processing companies are make its bargaining power very high, especially for foreign companies. And such dairy industrial or market characteristics proper policy intervention is needed. The target group are POP dairy farmers because they are not only economically poor, but also vulnerable due to poor management, poor education, and also poor infrastructure. Therefore, the main objective of the policy is economic resiliency to ensure its sustainability. Several literature prove that the shared value of POP is the strength that binds each other to be inclusive. This is social capital to create collective bargaining power through cooperatives. However, their free will characteristics sometimes out of sync with business processes. POP dairy farmers are simple persons who really appreciate incentives and are immediately received and felt deeply. So clear incentive is the pain for them. Methodology. This research is an update previous research that I have done before. We collect qualitative data through FGD with dairy value chain actors of Getasan districts. They are input suppliers, dairy farmers, dairy collectors, and cooperatives. Then the quantitative variables measurement by recording cases in the Ngudil Rahayu cooperative from April 4th to May 7th, 2020. And then we analyze this data using mathematics modeling. There are four main actors and their entities as follows. First, suppliers that supply green fooders, vitamin, and concentrate. Farmers as dairy nursery. Cooperatives as dairy collection and inventory of the milk. DPC or milk processing company as the customer. The objective function is finding the resiliency ratio, RS, which is quantitative procured item by farmers divided by quantity supplied by suppliers. If RS equal more than 1, then the input order greater than supply. It means farmer has enough money to order, but the input available is shortage. If RS less than 1, it means farmer doesn't enough money to pay input order. The optimum condition is if the RS
equal 1. We have 6 constraints such as supply constraint, location constraint, capacity constraint, inventory constraint, and distribution product replenishment constraint. Our findings show that when the COVID-19 pandemic began to spread in Indonesia and the government adopted a policy of social distancing and also transportation restriction, the supply of animal feed decreased since April 17. As a result, the suppliers are unable to meet farmers' demand so that RS more than 1. The impact of COVID-19 on loss of profit of cooperatives starting April 24th. The DPC as a customers determine after 10 days milk deposit to pay. This is in the term of payments detected by DPC. This policy disrupts the cash flow of farmers and cause a very low resilience ratio. We found just only 0.23. It means that current payment system has become direct disturbance factors of economic resilience of dairy farmers. So, to overcome the impact of COVID-19 on the shortage supply and price dynamics of animal feed from suppliers, we propose to improve cooperatives to take the role of the feed suppliers. To overcome the disturbance of delay of payment, the cooperatives introducing new payment system by omitting delay. Then, if those policies are completed with improvement of animal health infrastructures, then the RS will be optimal, approaching to 1. We can see from our simulation, we found that RS ratio, resiliency ratio, we found 0.96. So our conclusion, we prove that giving more function to cooperatives in managing upstreams of dairy supply chain, we optimize POP dairy farmers' economic resiliency. Thank you, Prof. Wiwi. Yeah. Thank you very much, Ibu Sri Sulanjari, for your presentations. And we would like to invite the questions from the floor. Any questions?
Okay, there is no questions from the floor. Yeah, once again, thank you very much, Ibu Sri Sulanjari, and also the other authors. And now You're we would welcome. Yeah, you're welcome, Ibu. See you in Indonesia, Ibu Sri Sulanjari. Yeah, see you, Ibu. Now we would like to invite the following presenters. Yeah, the title here is Paradox, State and Warning for Natural Resources Management in Kalimantan, written by Dr. Simuel Rizal and Miss Rizky Amalia Yanuarta, and also Putri Hergianasari and Mr. Luigi Pio Leonardo Cavalier. Okay, so time is given to you, please, to present. Okay, hello. Thanks for the opportunity. Please allow us to introduce our team. We are from Indonesia. I am Rizky, and then Putri, Samuel, and then Luigi from Italy. We will present about paradox state and warning for natural resources management in Kalimantan. Okay, please next slide. Okay, natural resources are gift from God on the Indonesian people as priceless wealth. Article 33, paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which stipulate that the earth, water, and natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. The management of natural resources must be oriented towards conservation. Palm oil has a strategic role in Indonesian economy. The high price and scarcity of cooking oil causes the suffering of the poor. Meanwhile, the sole paradox where Indonesia as the world's largest producer of palm oil with high export power cannot meet its domestic needs. Thus, in this study, we examine the causes of the scarcity of cooking oil associated with the condition of the palm oil industry, which is in a dilemmatic position due to export restriction regulation. Okay, will be continued by Kak Sam. Thank you. Kak Samuel, are you there on the Zoom? Yeah. Okay, thank you, Kak Sam. Yeah, natural literature review. Natural resource have a role in the addressing human needs. According to the law, natural resource in environmental element comprising a biological and non-biological resource that together from a cohesive ecosystem as defined in Article 1, Paragraph 9 of Law Number 22 of 2009 concerning environmental protection and management. There are various viewpoints on how natural resources should be distributed. The ecosystem is classified into two primary types, namely terrestrial natural resource and aquatic water natural resource based on the overall nature of the ecosystem. However, there are the three sorts of natural resource in natural resource management according in their nature. Recoverable natural resource where the flow of resource independent on management and there is a chance that supply will drop, stabilize or rise. Soil, forest, and will life are all examples. Non-renewable or device natural resource where the supply is fixed and there's natural resource include
the inventory will be fully depleted physically. Coal, oil, and natural gas are examples. Inventory drop, but can still be used, recycled metal and rubber, for example. Natural resources that are available independently, continuous or flow resource include the supply is limited and unaffected by human activity. Solar and energy are two examples. The supply is limited, but is influenced by human behavior. Landscape, natural beauty, space, and air are some examples. Number two, the theory of sustainability management. The theory of sustainability management can be broken down into the aspect of understanding, namely economic sustainability, which is defined as development capable of producing goods and service in a sustainable manner. Environmental sustainability, maintaining sustainable resource, avoid exploitation on natural resource, and absorption function. Environmental such the maintenance of biodiversity, stability, air, space, and another ecosystem function not include to categories of economic resource. Social sustainability must be able to achieve quality to the provision, but the next apa? Putri. Okay, the methodology used is descriptive qualitative research with literature study and field study, and then data were collected and analyzed to answer to question that the occurrence of natural disaster is closely related to the opening of palm oil processing and why there is a scarcity of food cooking oil while Indonesia is the largest palm oil production country in the world. And then this is our finding. So if we know about the microanalysis cartel conduct, current condition found the activities of cartels collecting cooking oil on the market causing a shortage and a significant increase in the price of goods. As a result, the poor cannot access basic needs and derivative food products become expensive. This is our outcome strategy. This is a law enforcement according with the cartel law in Indonesia. And then next, microanalysis, low productivity of oil, palm oil, fertilizer price increase. A farmer have a tendency to reduce the dose of fertilizer so that productivity decreases. And then this is our outcome strategy: increase domestic fertilizer production by improving the performance of farmer cooperative. And then microanalysis product derivative and stagnant productive yield for biofuel have no economic value due to global import restriction. Our outcome strategy is utilization of biofuel production in domestic to vehicle or engine technology, and then provide education to fellow third world countries in the use of biofuel. And then microanalysis consumer behavior, a scarcity in the market because of pandemic, and then impact of conflict Ukraine and Russia. So our outcome strategy is socialization and education from the government through local government, and then macro analysis about global trade restriction and politics from CPO based
biofuel is considered to have failed to meet the target set by the European Union through the 28. And then this is our outcome strategy appeal. The EU decision increase promotion in third world countries of environmental friendly biofuel technology. And then this is our conclusion. High prices and scarcity of cooking oil cause suffering for the poor. Meanwhile, this shows a paradox where Indonesia, as the world's largest producer of palm oil with high export power, cannot meet its domestic needs. The causes of the scarcity of cooking oil is related to the condition of the palm oil industry, which is a dilemmatic position due to export restriction regulation. This research provides a comprehensive recommendation for the government to be able to make appropriate regulation for the activities of the palm oil processing industry, so that the cessation of palm oil import from Indonesia that occurred is a form of action or a form of protection from the perspective of the political economy of the national interest of the European Union countries. Okay, thank you. Yeah, thank you very much for the presenters. And now we would like to invite the questions from the floors. Please. I have some general comments for research on palm oil. Yes. This is, as mentioned, it's an international political economy issue. Number one, there is the soy oil lobby in the US, which killed the coconut oil industry in the world. First, they said that coconut oil is bad, so the Western countries stopped importing coconut oil, and that killed a lot of farmers' businesses all over the world because of the soy oil competition. Now there was a call for palm oil, and all countries started planting palm oil. The Philippines, Malaysia, Indonesia, all over. And it was a good source of cheap oil for Western Europe to make Nutella and other products. But then you have, on the other hand, the politics of environmentalists. They say in order to have palm oil tree plantation, you have to destroy forests in Malaysia, in the Philippines, in Indonesia. So there's a big lobby. On the one hand, big industries like Nutella wants palm oil, but then you have the environmentalists who are against, not because palm oil is bad, but because you have to destroy forests. So this is the reality with which we are working. So when we do international political economy type of research, I think we cannot ignore the realities. Now, Nutella is already converting, for example, to use other oil, which are more friendly to the environmentalists. They're now mixing back coconut oil after destroying all the coconut industries all over the world. And then they're also using sunflower oil and so on. So the reality is there will be a decrease. Whatever we do in the Philippines, in Indonesia, and Malaysia, there'll be a decreased demand globally of palm oil because of the destruction of forests. So you have two contending forces working. Cheap oil, but protecting the environment. Maybe there's a third way. How can we have cheap oil without destroying the territory of the orangutan and other wildlife? Maybe it's possible, maybe it's not. Yeah, it's a food for thought. Thank you. Thank you very much, Dr. Ray, for the valuable input, and maybe there is the feedback from the group. Please. Okay, thank you for the input and insight. I agree with you because you know that the palm oil field is destruct our environment, and then
company, it's focus about the profit, not to environmental issues. And we know that coconut oil is more healthier than palm oil. So we must know about sustainability, environment, and sustainability of consumer. I think this is our opinion. Thank you, Dr. Ray. Yeah, any more input or questions from the floor regarding this palm oil? Yes, from Imanda. Thank you, Prof. Ewi. Thank you. Your presentation, Putri, Samuel, and Rizky is very interesting. I found it quite similar, but you are more interesting because you have the slide that you presented about the outcome strategy. Can you please re-show the slide? Sorry. Strategy and about outcome. Putri's slide, yes. This is a very, very, very interesting part that I pay attention to. Well, you have done quite a great research, and regarding the microanalysis about the consumer behavior, I would like to ask a little bit because somehow it comes to my mind that so the socialization, the outcome strategy of socialization and education, it is quite contradictive, not contradictive, but kind of difficult for the government to do both the law enforcement and the socialization at the same time, yeah? Because you know there are parties, so many parties involved in the supply chain of a CPO, right? Therefore, I would like to know your perspective. Which one should be the first the action that the government should take first regarding the palm oil problem, especially the minyak goreng, because you also mentioned it. The end products itself, do you prefer to act on the socialization to the customer? Because I do believe that some customers also have certain misbehavior, yeah. Like for example, the companies that buy from certain from the suppliers, it's quite misbehavior. Like we can call it the misbehave. So which in your perspective, which should we take over the first, the law enforcement on the maybe the upstream and midstream, or we should take on the ones, the consumers first? Yeah, that's for me. Thank you. Yeah, Okay. please answer. This is the question is what will be the priority for the government, yeah, to solve the problem, right? Okay, please Maybe. answer. Okay, thank you. Maybe in my opinion, the government must have a strong law to enforce about issue of palm oil, and then for minyak goreng issue, and then for environmental issue. And then the second is not about the government, but it is about we are us. So we must to be agent of change to do behave on consume about palm oil, because you know that impact of conflict Russia and Ukraine, consumer do the panic buying and results as scarcity in the market. Not only this, the new normal make society by panic buying again for palm oil. Maybe Kak Sam will continue our answer.
Okay, I think it's enough for me. Thank you. Okay, so that's all the answer, Ibu Putri. Yes. Another question from chat box. Oh yeah, sorry. Thank you. Another questions from the chat box. I want to respond to Putri Hergianasari and partners presentation with a questions. How does the government fulfill the demand for palm oil without damaging the environment? Thank you. Yeah, please answer. Okay, thank you, Neta from Gajah Mada University for the question. I will answer. Okay, the coordinating minister said that in accordance with the direction of President Joko Widodo in an effort to accelerate the development of sustainable palm oil, Presidential Regulation Perpres number 44 of 2020 concerning the Indonesian Sustainable Palm Oil Plantation Certification System, commonly known as Indonesian Sustainable Palm Oil or ISPO. This regulation requires all types of oil palm business, namely state large plantation, private large plantation, and Indonesians people's plantations to obtain ISPO certification as a guarantee that the production practice carried out have followed the principles of sustainability. That's our answer for the question. Thank you. Okay, thank you. I will continue about Mr. Imanda question, and then the priority is how to solve the panic buying first, and then the recommendation is to see a substitution to palm oil with the healthier oil like soybean oil or sunflower oil. Okay, thank you. If I may add more questions, I got more confused because it's very nice to listen to sustainable palm oil plantation. But to me, sustainable and palm oil cannot go together. I'm ignorant because by having a palm oil plantation, one, we destroy big forest land. Yeah. Two, that is where all of the wildlife live. Three, there's air pollution when they burn all over Asia. So there are already many issues. So to me, by definition, I'm ignorant, forgive me. How can palm oil plantation be sustainable? But the other answer is more realistic, but it might cause some short-term suffering, like convert from palm oil to other oil, like coconut. It sounds good also, but the palm oil industry will suffer for 5 years or so. So I think there will be problem if there will be, I'm not against changes, I'm not for or not changing, I'm just saying either way, there will be problems. So please forgive me for my ignorance. Those are my questions. Okay, thank you, Dr. Ray. Yes, I agree with you because crude palm oil field disrupt our environmental, and this is paradox. We want to a big profit, but we distract our environment. It is the big issue. And then how to be a sustainable palm oil? It is I think it's not make sense because if you want to open the field, you must distract and you must firing the field, and then it's dangerous for health and dangerous for ecosystem, I think. Thank you. Yes, is that the answer, Dr. Ray? Yeah, maybe there's. Okay, I think palm oil is bio oil and coaching oil and cooking oil, and then capitalism. This is the priority increase for economic.
So the focus, our perspective, it is capitalism must be reduced in law for government law. Or you know that government is coalition with the capitalism. I think it's did in Indonesia also. If capitalists hear you, they will be so angry at you. Yeah, from my point of view, maybe the government have to make a regulation or to limit the land for palm oil plantation, maybe to make it a balance among the paradox that you mentioned, yeah, ecosystem and also the food and etc. So how to measure that? Maybe we need another knowledge to do that. What is the percentage of land could be planted by the palm oil and etc. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for the presentation. And the next, I would like to please Dr. Ray to moderate the next papers. Would you please? Yeah. Thank you. After listening to Dr. Vivek's students' presentations, we now have another one from homeopathy as an alternative brand of Western medicine. The story of its acceptance in Bengal. We have a research scholar, Sulangna Song, to do the presentation. If you're around, please. Thank you, CEO Social Science Congress and Dr. Ray for giving me the opportunity to present my paper here. I am Sulangna Song, PhD research scholar from Jadavpur University, India. And today, the title of my paper is Homeopathy as an Alternative Branch of Western Medicine, the story of its acceptance in Bengal, 1860 to 1947. In the early years of colonial India, the Western medical system and the indigenous medical practice ran simultaneously with greater governmental emphasis laid on the Western medicine. Western medical school refers to the broad category of medical practice that is sometimes called modern medicine or allopathic medical treatment. The traditional Ayurveda, Unani, Tiv medical practices were marginalized by the British, and the Western medicine became one and only medical practice which was patronized by the British government. You want to move your slides, please, so we can see? Yeah, sir. I like. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So these are my planning for today's paper. I would like to start with the origin of homeopathy as an alternative medical school. Then I would like to discuss about the practitioners of homeopathy, both in Indian and Western medical practitioners, clash between homeopathy and allopathy. And then I will discuss the literary reviews which I have gone through during my writing of this paper. And then I would like to discuss the acceptance, the reason why homeopathy became popular in India and Hahnemann as a cult, and then I would like to discuss about the selling medical degrees in India. So after late 1860s, a number of homeopathic tracts, manuals, monographs, and materia medica were published, and the authors of the majority of these works made a concentrated effort to portray homeopathy as advanced and scientific in Bengal, in India. A few manuals such as Datta's homeopathic series and Brigny and Company's Bengal homeopathic series were serially produced over time during 1870 to 1880s. The origin of homeopathy as a scientific method of treating diseases dated from Samuel Hahnemann's publication of his findings in 1796. And from 1796 to 1810, Hahnemann held on his own way experiments to prove that he had discovered a genuine law of medicine. Dr. Samuel Hahnemann discovered an effective method of treatment, a method of drug application for the treatment of the sick by individualization of the cases.
by a single, similar, and smallest dose of medicine to affect the dynamic life principles. On the one and only principle of similia similibus currentur, or law of similars, termed homeopathy. Following Hahnemann, a group of students, a group of men, some of whom were his direct students, took the task to spread the homeopathy practice over all parts of Germany, Austria, Italy, France, and England. Homeopathy was brought into India in the 4th decade of the 19th century by Honigberger, Tonier, Brigney, and others. Honigberger was known as cholera doctor. While revisiting in India in 1839, Maharaja Ranjit Singh was very ill and Dr. Honigberger was appointed to treat him. He followed the homeopathic treatment and cured Maharaja. Probably this was the first case of homeopathic treatment in India. And from his book, we came to know that there were 3 homeopathic hospitals in India year before 1852. In 1846, a homeopathic hospital was started by Surgeon Samuel Brooking at Tanjore, and another one was in Pudukkottai in South India under respective Rajas. In November 1851, a native homeopathic hospital and free dispensary was started in Calcutta under the patronage of Honorable Sir John Hunter Littler, Deputy Governor of Bengal and President of the Council of India, and Dr. Tonier, a French allopath who has converted to homeopathy by conviction and practice, was appointed as physician in charge of the hospital. But it failed to secure a firm footing in Calcutta. Okay. The first Indian who adopted homeopathy was Babu Rajendra Datta. He was chiefly instrumental in founding the native homeopathic hospital and free dispensary. Rajendra Datta began his career studying conventional medicine before switching to homeopathy and becoming a well-known homeopath of his time. He helped Dr. Tonier in his homeopathic practice in Calcutta. He cured Ishwar Chandra Vidyasagar and Raja Sri Radhakanta Dev, which created a great sensation in the town and paved the way for the establishment and propagation of homeopathy in Calcutta. At that time, another famous doctor who just got his MD degree from Calcutta University, Dr. Mahendra Lal Sarkar, had a deep distrust for homeopathy from the start, and he first believed that homeopathy was stealing credit for diseases that were spontaneously treated by human body's immune system. The first meeting of subscription to the Projected Science Association, Rajendra Datta read Sarkar's speech and was filled with hope that he had finally found a man to convert to homeopathy, because it was needed for greater exposure at that time. During this time, Kishori Chand Mitra, the editor of Indian Field, he gave a book, Morgan's Philosophy of Homeopathy, to Mahendra Lal Sarkar for a review. Sarkar felt he understood nothing about homeopathy after reading this book. He approached Rajendra Lal Datta for assistance. He evaluated Rajendra Lal Datta's patients in 1865. And in 1866, he read a paper entitled On the Supposed Uncertainty in Medical Science and on the Relationship between Disease and the Remedial Agents. In this meeting of this state association, British Medical Association, and he showed his immense respect towards homeopathy and his decision to pursue his career in homeopathy. Sarkar's membership was refused in this association, and he had to suffer hostility, humiliation, and contempt from his own colleagues. However, abandoning homeopathy was almost as upsetting to him as leaving medicine. So there was a clear clash between allopathy and homeopathy practitioners during this colonial period of Bengal. Allopathy practitioners could not leave their hold so easily. Eventually, homeopathy practitioners also criticized allopathy for its strong, powerful, and painful treatment procedure. Hahnemann was the first to use the term allopath. Allos means opposite and pathos means suffering.
by these Henneman wanted to portray this medical school as harsh medical practice. And if we ask a question that, do allopaths define their ideology by denouncing homeopathy? Often, because they actually didn't care about the criticism of the homeopathic school because they had state patronage at that time. And the allopaths are not so wrong because in an article of Servant of Homeopathy, it was stated that some so-called homeopathic colleges in India sell the title of Henneman Medical College and Hospital in Philadelphia to the buyers. But the head of the institution had made it clear that their college had no connection with any college or hospital in India. And the journal Servant of Homeopathy, the editor made everyone aware of the deception. So these are some Bengali medical journals which I have gone through during my research work. Homeopathy Poricharak, which means the servant of homeopathy, homeopathic chikitsha, homeopathic treatment, Homeojyoti, Henneman, medical world, and so on. And there are some English medical journals on homeopathy, the Torch of Homeopathy, the Homeopathic Bulletin, the Indian Journal of Homeopathy. And the methodology, as the objective of the study is to rediscover the glorious past of homeopathic treatment in Bengal and the history of its establishment as an alternative medical school. The mode of research undertaken for the study is take mainly analysis of the primary materials along with the newspaper reports on homeopathy, information collected from journals, articles, and other secondary sources. Primary sources has been gathered from archives, libraries of different homeopathic schools, colleges, and from National Library of India. So coming to the next part of my paper, the reason why homeopathy became popular in India, people in chronic poverty were attracted to it because of the low cost treatment. Many people are drawn to magic, but only a few people are drawn to logic. Success has been published, but not the failures. And however, the ease with each homeopathic medicine can be administered internally by the mouth or rubbing on the skin has made it a home medicinal. Above all, homeopathy has remained a perennial healing art due to the aforesaid reasons and efficacy of its therapy within its realm. And in the year 1867, the cause of homeopathy in Calcutta was strengthened by the arrival of Dr. Leopold Salzer from Alexandria by effecting many remarkable cures by his able and valuable contribution to the Calcutta Journal of Medicine, which was started by Mahendralal Sarkar in 1868. He had made a materially advanced homeopathy treatment in Calcutta. So from 1870 to 1878, the course of homeopathy in India may be said to have been comparatively smooth one. Many people, educated, half-educated, uneducated, illiterate, had turned to homeopathy as a profession or as amateur domestic prescribers after reading cheap editions of homeopathic literatures, domestic guides, moderately large volumes of Materia Medica by Indian authors, the majority of which were compilations of standard works of homeopathy and inadequately translated into various vernaculars of the country. For Indians who practiced homeopathy, Samuel Hahnemann had become a cult. They used to celebrate the birth anniversary of Hahnemann as a deity of medicine. In the editorial of Servant of Homeopathy, Satyan Roy stated that today is the day of great celebration, quote unquote, for the admirers of the homeopathy, because on this date, the god of homeopathy was born on earth. Just as Janmashtami reminds us of the delights of Lord Krishna, April 10 reminds us of the life and work of Mahatma Hahnemann. So
According to Indian practitioners, especially Bengali Hindus, Hanuman is the incarnation of their god Vishnu. And one of the reasons why homeopathy in India has had slow progress in the blind faith on the doctrine of Hanuman, a group of homeopathy practitioners titled themselves as true quote-unquote Hanumanians, clogging the possibility of new innovations towards progress. They were so stringent about their knowledge that they were not ready to accept any further improvisation. And the undeniable facts of homeopathy. This consideration had increased the popularity of homeopathy and encouraged people to try it. They forget, however, that medicines which can change unpleasant sensation and functions of the vital principle to sensation and healthy state, if administered incorrectly, can cause havoc in the sick who become extremely sensitive due to disease, and especially in patients with extreme idiosyncrasies. Coming to the last part, the 18th century was defined by a multiplicity of the theories of and hypotheses about diseases and nature, etiology and treatment. As a result, methodology and treatment, methodologies and therapeutic practices were as varied as the theories proposed. However, all of those theories had two major flaws: comprehensive and partial observations, as well as hasty and imprecise generalization. The medical man of that time did not follow the normal rules of the logic. Doctors were fighting for their own side of shield, and not single medic was thinking well enough to consider both sides. And Dr. Shinjini Das has correctly shown that it claimed that in Bengal's late 19th century, joint market for medicine and printing categories like homeopathy and allopathy were simultaneously formed. In doing so, it speaks of historical events that have revealed the enabling role of so-called alternative, heterodox, sectarian, or fringe medicine in the development of medical mainstream, orthodoxy, or scientific medicine in British and American context. And scholars have also suggested that the terminology like orthodox, scientific, alternative can be used interchangeably in various situations when analyzed throughout the time. So thank you. In this article, I have tried to investigate the debate between the Western medical practice or allopathy and homeopathy, the response of the Indians and British government, the reason behind the mass acceptance, and the politics of the medical profession, and how it established itself as an alternative branch of medicine in India. Thank you. Thank you once again, Dr. Ray. Thank you so much, Legna. Are there questions from the floor? While we're waiting for questions, I'd like to ask, what was your impetus to do this study among all topics? I'm a student of Calcutta University, India. In our MA class, there was a special paper, History of Medicine. And the teacher was so made me enthusiastic about this field of study, because this was the untouched field of study, because there is a possibility to investigate that topic, and there are so many Bengalis, so many Indians involved in this medical treatment, which were not eventually evaluated in the lens of history, from the lens of history. Thank you, sir. Thank you. Questions from the floor? From the point of view of the Indian Medical Association, aside from Western medicine, to what extent are Ayurveda, homeopathy, and allopathy accepted? Yes, sir. Nowadays, but during the colonial period, the colonizers were not letting the other branches of the medical treatment, like the indigenous medical treatment, and the another branch of their Western medicine, like homeopathy, were not accepted by and the state patronage was nil.
they were not patronized from the state, and they are not accepted as a good doctors. They are not called doctors. They are called physicians or quacks on different articles. I have seen that. So today, when you go to medical school, you can actually study Western medicine, Ayurveda, allopathy, and homeopathy, and you can call yourself a doctor of allopathy, doctor of homeopathy, and doctor of Ayurvedic medicine. Is that true? Sir, there are different hospitals here. There are different colleges for these three branches. There, the allopathic, what we call the modern science, the modern medical science, is totally separated from other two branches. There are separate colleges for separate degrees, for different degrees. So students have to choose when they are passing their graduation, after passing their 12th examination, that which branch to opt for. Okay. So the fight continues Yes, as to what medicine. Okay. Kind of. To what extent is Ayurveda more or less accepted than homeopathy? Sir, homeopathy and Ayurveda, both are different in terms of the medical healing practices they are doing. I don't know actually very clearly about the medical part, as I am just studying the historical part. So the differences in when they are the homeopathy practitioners used to give the small globules like medicines, and Ayurveda, the Ayurvedic doctors were like the natural healers. They used to prescribe some natural healing arts, and like yoga was one of the main branches of Ayurvedic treatment. I think so. Okay. Thank you so much, Ladna, for your presentation. We'll now go to discussion by Mr. Shubham Sarkar on B'nai Minaj, claims and consequences. Please, Shubham. Thank you, Dr. Rai. Am I audible? Yes, we can hear you. Okay. Please share your slides. Yes, just give me a moment. Yeah, is my screen visible? It's slowly coming. We can't see it yet. Is it visible now? No, not yet. Can you click it twice? Okay, now we can see it. You're Okay, all. thank you. Okay. Greetings, everyone. Firstly, I want to thank the organizers for from the bottom of my heart for arranging such an amazing conference, and all the erudite scholars and professionals for making it a grand success. Let me introduce myself. Firstly, I am, as you can see on the screen, I am Shubham Sarkar. I did my undergraduate in history from Presidency University, Kolkata, and now I am working as a technical writer at Cognizant Technology Solutions. And alongside that, I am pursuing the master's degree in history from the Indira Gandhi National Open University. The paper on which I am going to speaking now was a part of my assignment topic for a course I have studied in my undergraduate days concerning the whole Jewish history. Actually. And so today's topic, I will be speaking on the B'nai Menashe, relatively new Jewish community from the northeastern parts of India, from the remotest northeastern parts of India. And the uniqueness about their claim is that they didn't know about their Jewish ancestry or their Jewishness until the second half of the 20th century. So in this presentation, I will go with the prologue, tracing the Jewish presence in India, and then I will be delving into the case study toward B'nai Menashe, Israelite origin and dual conversion towards Orthodox Judaism and the Aliyah. And lastly, I will come into the conclusion. So first, if I want to trace the Jewish presence in India, as you all know, India is the second most populous nation on the earth with more than 1.2 billion people. The Indian subcontinent has given birth to 4 major religions in the world today, and this country has a deep-rooted history of tolerance, plurality, and oneness in diversity. Though Judaism has never surfaced much in majoritarian discourses over religions in India, it is one of the first Abrahamic faiths to reach on the Indian shore. Traditions narrate that the Jewish presence in India from the 70 CE onwards, after the fall of the Second Temple in Jerusalem by the Roman governor there.
Several distinct Jewish groups can be traced in India. A large chunk of the Jewish population belongs to the thoroughly Indianized Bene Israeli community who now reside in the western state of Maharashtra. And the Kochini or Malabari Jews are said to be the first Jewish group to arrive in India. The Pardesi Jews or the white Jews constitute a tiny part of the Indian Jewish population. And the Baghdadi Jews arrived relatively late in the Indian subcontinent. And many of them made excellent fortunes out of trade and commerce here. And they were thoroughly anglicized, and many left the country after Indian independence. Many of them caught the ire of the Indian nationalists for their overtly British cooperation with the Britishers. The drastic fall in the Indian Jewish population continued toward the later half of the 20th century. Many made their return to the newly founded state of Israel and also to the United Kingdom and United States of America. The India's Jewish population today stands at less than 5,000, and they constitute 0.001% of Indian population. In the late 20th century, however, we hear about two Judaizing groups in India. As we know, the Judaizing movement across all over the world, where they are founding newly Jewish groups, and they are not relatively all white or all European or all Christian. They may be black or from the Abu Yudaya community of Uganda and the Beta Israelis of Ethiopia. That's why they have also found two new Judaizing groups in India as well. One is called Bnei Menashe from the northeastern states of India, and the other is Bnei Ibrahim. They uniquely claim their descent from two lost tribes of Israel to validate their Jewishness, connecting to it an ancient biblical narrative. So this is a simple infographic for better understanding of the source, and as you can see that 0.004% and less than 5,000 today, as we have listed now. And there are four major sects, as we have already discussed. And we can see David Sassoon here, the most wealthy businessman in India, and once owned half of the Bombay, as they say. And now I can see who are Bnei Menashe. Actually, the northeastern part of India has been inhabited by several tribal groups of people for centuries, and their cultures and traditions are often regarded as quite different from the mainland Indian population. And apart from the highly Sanskritized Meitei people from the Manipur Valley, the hills of the Indian state of Manipur and the whole state of Mizoram are dominated by Chin, Kuki, and Mizo tribes people. There are three distinct tribes, but their constellation of these various groups of tribes people is known by unifying terms like Chikim, Zo, or Shinlung, or Mizo. We can say mostly enemies. They were the Chikim people were converted to Christianity by Protestant missionaries during the colonial period of India. Christian groups or their denominations had also, other denominations had also entered the area some years later. Gradually, a revivalist search contrary to the puritanical Protestant view begot the devout Christian tribes. The revivalist friend presented to them the opportunity of fullest encounter with Bible, and with that they claimed to have found parallels of their pre-Christian religious life with the social customs described in the Old Testament. From the middle of the 20th century, scattered claims about the Chikim's historical homeland Israel by a few revivalist Christian religious leaders were doing around in this region. In 1951, named Mela Chala, who was the head of the United Pentecostal Church of the revivalist group, claimed to receive a vision from God dictating the Mizos or the Zos, or we can say, to migrate to Israel, which they claim their original homeland. Like the Israel is like situated in the far away on a completely different corner of earth where the Indian northeastern states are, as you can see the world map. His preaching attracted a section of Mizos, however, and they drew parallels with the long present legends of 10 lost tribes in biblical tradition. According to the Mizo tradition, one Manamasi is the ancestor of all their people. They believe that from Manamasi, all Mizo peoples are derived, and subsequently, the name of the biblical tribe Menashe appealed to them mostly to validate their claim of ancient Israelite origin. After this notion rose into prominence, many started reshaping their lives according to the Old Testament, eventually rejecting Jesus and Christianity to practice Judaism, the religion of ancient Israelites from whom they claiming descent. Lalbhai Kutunga, in his Mizo scholar, in his 1989 book, described these peoples as Mizo Israelites and placed this group in the context of indigenous theological trends, which defy puritanical Christian values and church operations as foreign prerogatives. And as we can see, there is the state of Mizoram and Manipur in the map of Indian Union. It is the farthest northeastern corner adjoining the borders of Myanmar. And now I had the Mizo family practicing the Judaism and the Bnei Menashe flag emblazoned with the Star of David here. And the Mizos claim that their distinct East Asian features have actually come from the racial intermixing with the East Asian people there after they separated from their original homeland. And now I will delve into the Israelite origin and the dual conversion. So one may ask, what is Israelite origin?
To answer this simply, generally those who claim descent from the biblical character Jacob, later renamed Israel, are entitled to be called Israelites. The Mizos residing in the far away from the lands of biblical references drew lines from the omnipresent myth of the 10 lost tribes in the Judeo-Christian tradition. According to the Bible, the northern kingdom of Israel, the southern part was Judea, all you know, was ravaged and destroyed by the Assyrian king Salmanasar in 8th century BC, 722 BC. And the 10 main tribes of that region were exiled, and their fate always remained an enigma. Bible's prophetic proclamation suggests that their existence in faraway corners of the world and their possible ingathering in later days to accentuate the process of redemption or to bring a messianic era onto the earth. So, clinging to that popular faith, a section of the Mizos claim that they are the long-forgotten descendants of the Manasseh tribe, named after Jacob's son, one among the lost 10 tribes exiled from the Israel, their homeland. The popular collective tradition of Israelite ancestry among the Mizos narrate that after the exile from the land of Israel by the Assyrian king, their ancestors moved eastwards along the Silk Route, crossed Hindu Kush in the Afghanistan, and entered Tibet before permanently settling in China. There they became subject to oppression under King Qin Shi Huangdi, who is, we all know, the builder of the Great Wall of China, and fled from his dominion. After a brief period of living secretly in caves where they received the appellation of Singlung, meaning the cave people, they crossed the Irrawaddy River in Burma and finally established a settlement in the Indo-Burma borderland on the northeastern India. Though this claim does not possess much to showcase its historical accountability, there is a wide acceptance of this notion among the Mizos. To emphasize more on this claim, several thousand Mizo people renounced Christianity to practice Judaism directly. Shalva Whale has propounded the theory of dual conversion to describe this phenomenon and also talked about pre-traditionalism over the linking of ancient Mizo practices to that of the Judaic observances. Like the people were once converted to Christianity and now they are converting themselves to Judaism, another Abrahamic faith. So that's why Shalva Whale has propounded theory of dual conversion. Dear Suam, can you summarize your presentation? We can share your presentation from groups and emails too, because we have left 8 minutes to finish this session. Yeah, I will. And we have one presenter too. Yeah, sure. And you can see the two maps, the route of Benjamin here. I will go very short. And that towards Orthodox Judaism, as you can see, the number of people believed in Israeli ancestry is not necessarily they are all Jewish. Mizo population diverse with normative Judaism is a recent phenomenon here, you can see, and from progenitors, Chalas families divided on the basis of faith, and they actually reshape their lives in the values of Old Testament and build up a lifestyle based on those, practicing several Jewish observances, including keeping Sabbath on Saturday, unlike the Christians. To claim their eagerness to settle in the land of Zion, they contacted Israelis authorities and their representatives in Calcutta. Later, they came back disappointed after they are being told that they are not entitled to settle in Israel, as the lost tribes are not wholly Jewish according to Jewish religious law. But then many of them were many of them were delusioned. But some of them who clung to the faith, they moved on to practice Judaism more directly. And the Mizo Israelite Chunachatpur, largest chicken town of Manipur, went on to renouncing their faith in Jesus and started practicing full-fledged Judaism. And you can see there are some organizations who help those people. The Jewish UAT India Jewish School to begin accept students from this community, where they learn pure Jewish rituals. An Orthodox rabbi from Jerusalem, Eliyahu Avichail, who founded an organization, Amishab, and they came to the northeastern part of India and gave them the Judaical practices, training on Judaical observances, and they even took some people to Israel and to perform a conversion course there. And here you can see the Rabbi Eliyahu Avichail and the religious training center of Israelites to become fully Jew according to their notion, the normative Judaism prevalent in Israel. And the Aliyah in Hebrew means migration, as they claim to be settling Israel after their lost land, they claim. And Amishab persuaded Israeli government to bring a group of Benjamin Jews to studying Judaism and reconverted 24 after their arrival. And many came eventually, but after a left-wing interior minister of Israel, Abraham Peros, criticized the Benai Menashe as the economic migrants who are coming to evade the poverty in India. And after that, Shavei Israel, the successor of Israel, successor of Amishab, founded by Avichail's close aide Mikhail Foran, took up the cause actively, and they even
In 2005, Israeli chief Shevatik Rabbi Shlomo Amo recognized the entire Bnei Menashe community as the descendants of the lost tribe and validated their claim to make Aliyah Hebrew for migration. In 2011, the 7,000 strong Bnei Menashe permitted to settle in Israel, and 2012, a new group of these people reached Israel to join 1,000 active in Israel. Here you can see they are coming to Israel in groups, leaving India. And different political and religious dimensions have got intertwined in this complex socio-political discourse regarding the Aliyah and the Bnei Menashe. Many of them were from well-to-do economic situation in India, while in Israel they had to opt for a low-graded job for the alimony as they did not get the facility of absorption basket under the law of return. Their distinct East Asian features in Israel's predominantly European and Middle Eastern racial nature often caught the contempt of some sections of Israeli society. Thus, the Bnei Menashe people, apart from strict religious vigor, to cope with the new religious society and have succeeded to excel the European compatriots and religious observances. And they got many criticisms, as some say it is a Zionist plot to boost the Jewish population in the disputed areas of Gaza Strip and West Bank. And they're settling the Bnei Menashe people to replace the Arab laborers of the Israeli farmers. And they face many criticism. The cost case study of this whole phenomenon navigates through a persistent polemic once again in the 21st century about how economic and political affairs have entangled religion. As we can test how a Zionist geopolitical situation facilitates the uplifting of a large group of people of a distant land from poverty using the ecumenical facade of religion. Thank you. That is all from my end. Yeah, thank you so much. Due to lack of time, we will now move on. My apologies to Dr. Deepa Soni, Impact of Digital Currency on Indian Monetary System, please. Are you with us? Dr. Deepa Soni? Yes, sir. Yeah. Am I audible? Turn off maybe your cell phone. You might have two Zoom going on. Okay, thank you. We can see the slide now. Yes. Okay. So my today's topic for presentation is impact of. Please turn off maybe your cell phone or YouTube so there's no echo. Thank you. Impact of digital currency on Indian monetary system. My agenda: introduction, objectives, research methodology. Thereafter, we'll discuss about the data analysis and conclusion. Start with the introductory part. With the advent of the globalization and technological innovation, transforms the economy towards the digitalization. So there has been rapid change in the mode of trade and other commercial activities towards the online platform, as economy adopted the path of e-commerce, which subsequently laid the foundation for the. Hello. We lost your PowerPoint slides. Deepa, can you send it from WhatsApp to me? Your PPT. Can you send your PPT to me? Actually, I removed the second account of you because that was affecting our. Okay. Can you send your PPT to me? Yes, yes, yes. Okay, I will open for you. At which address I have to send, sir? Okay, let me. So I'll share from this. Wait, sir. Okay. I'm sharing it.
Is it visible? Yes, visible. Okay. It's fine. So, due to the development of the e-commerce, which laid the foundation for the adoption of digital currency, and further we see that in India, demonetization and COVID situation, they also forced the people to go for the digital transaction. So, digital currency, it only exists in the digital form. It is also known as electronic money or cyber cash. In the broader term, digital currency represents value in digital manner. It exhibits the similar properties as that of the fiat currency that is issued by the government, or we can say that as a physical currency. That is, its function is a similar manner. That is, it can act as a medium of exchange. It works as unit of account and store of value. But the only difference is that it doesn't have any physical identity, or we can say the digital currency, it is in virtual form. This is the taxonomy of the digital currency issued by the BIS. Here we can say that digital currency of broadly of two types, that is Paytm or Google Pay that we do, and another is the virtual currency. Virtual currency is further divided into two parts. One is decentralized and another is centralized. If it is centralized or governed by any government body, we call it as a centralized virtual currency. And if it is decentralized, we call it as a cryptocurrency. Example, Bitcoin. So my today's this research topic is broadly related to the electoral money and centralized currency here. So CBDC or central bank digital currency we are talking about in this paper. CBDC is defined as form of digital money demonetized in national unit of account, which is direct responsibility of the central bank. So CBDC, central bank digital currency, is basically issued by the central bank. So why we are going for the CBDC? Why not we are accepting the cryptocurrency that is decentralized? Because in this way we can say that there are advantages. One is it will save the time and cost of printing the money. It will be transparent, low transaction cost. It will lead to the financial inclusion. If we look towards the disadvantages, of course, it has disadvantage of risk of privacy, threat of banking system. Means banking system will only function or act like depositing the money or giving the loan. The other functions will be risk, and the third is risk of financial stability. So, due to these advantages and disadvantages, there has been there has been an internal project done by the several central bank of world. In fact, the BIS, Bank for International Settlement, they have told that approximately 80% of the central banks, they are working on some internal project to identify the pros and cons of issuing the central bank digital currency, CBDC. So present paper is an attempt in this direction to broaden our view by assessing the impact of digital currency on Indian monetary system. Come to the research methodology part. Only few work has been done in this respect, and mostly by the Chinese, that is by Peng in 2003, then Peng in 2004. These were based on money demand and supply model to identify the impact of digital currency. Amran and Chakravarti, they have done the empirical analysis for studying the 13 countries they have studied. So this present study, in this study we have employed money demand and money supply model to identify how digital currency could affect the Indian monetary system. So money demand and money supply, to get the relation, to know the relationship, we have used the standard equation developed by the Fisher, that is MV is equal to Py. Since in the conventional definition, V, that is velocity.
M is the money supply, P is the price, and Y is our nominal income. So, due to the digital currency, adoption of digital currency, velocity can no more be constant. Therefore, we have adopted PY, or we can say GDP, as a constant, and we observe the relation between the money supply and velocity to identify the impact of digital currency on the monetary system. Here, one more thing I would like to say here is that velocity, we have taken all the three velocities, that is V0, V1, and V3. Basically, V0 means we will divide the GDP by M0. M0 means currency with public. Then V1 means GDP upon M1. M1 means M0 plus saving deposit. And V3 basically means GDP upon M3. M3 means M1 plus fixed deposit account. Now we have used this regression model. Here we have taken dependent variable as velocity, and we have taken the 4 independent variables with CR as cash ratio. Cash ratio means M0 upon M3. Then electoral currency ratio, which is defined as M1 minus M0 upon M3. It shows our ratio of saving deposit to total currency deposit. Then financial electrolytic ratio, it shows the ratio of fixed deposit, or we can say it as investment by the people to total currency, and another is the interest rate. We have adopted the co-integration test to ascertain the long-run relationship and identify the error correction, and we also apply a error correction model for to reconcile for the short-run and long-run discrepancies. Unit test is applied to test the stationarity. Data sources, we have taken the data from 1991 to 2020, but as digitalization is still at the nascent stage, so in order to broaden our view, we have further divided this sample into 2 parts. One is from 91 to 2020, and another is from 2001 to 2020. Now come to the findings and suggestions. Here, first, this is the result of the simple ordinary least square which we have applied. And thereafter, we have to know the long-term relationship. We test the residuals. We found that only for the 2001 to 20 period, residuals were stationary. So the long-run and short-run relation was ascertained for this period only. And the result of the error correction model is presented in the last table. So explanation here, I will come to this. So our findings suggest that first come to the cash ratio, impact of cash digitalization on cash ratio. Since cash ratio shows the M0 upon M3, or we can say demand for the money. So due to the digitalization, demand for money goes down, as we know it. So our results suggest the negative relationship for the period 2001 to 2020, which means that due to digitalization, cash ratio will decline, or we can say demand for the money will decline, and velocity will increase, which is a good sign, because rise in the velocity means that it shows the healthy financial system. Second comes to the electoral ratio, which shows the saving account to the total currency. Here we found the positive relationship for both the periods, which means that saving rate doesn't adversely affected by the digitalization. The rise in the saving rate will raise our velocity, or we can say it will not adversely affect your saving rate will not be adversely affected. Third comes to the financial ratio. Financial ratio shows the negative relationship, and we see that this negative relationship is intensified for the period 2001 to 20. Here, financial ratio means that ratio of fixed deposit to the total currency. Now, fixed deposit, we can say it as an investment by the people. So our result says that due to digitalization, people may switch over from fixed deposit or bank deposit towards other mode of investment.
that is, their portfolio investment will be diversified. And of course, this is a threat for the financial system. So it is a matter of concern for the central banks and authorities that it may lead to the negative impact on financial system. And fourth is the interest rate, which shows positive relationship, which is as per our phenomena, because rise in the interest rate means that rise in the velocity, or it will decline in the money supply. So we can say that interest rate will not be affected, or the role of interest rate will become intact. It will become effective even in the long run relationship. Next, I would like to give a conclusion and suggestions, major findings of this. The study concludes that due to the digitalization, velocity of the money will be increased. That is due to adoption of the digital currency in place of the fiat currency. It would lead to decline in use of cash, and subsequently, due to the decline in the velocity, while its complementary effect would be give rise to the velocity of money, and this complementary effect is much more effective as compared to the replacement effect. Secondly, saving rates may be adversely affected during the short run, but in long run, it poses significant impact on velocity of money in India. Thirdly, positive and significant impact of rate of interest on velocity of money during the short run and long run suggests that rate of interest remains an effective tool for the monetary policy in India for controlling the money supply. And fourth, adoption of digital currencies may pose deterrent impact on financial stability during the short run as well as in the short run, and its intensity is more during the long run, as we see that the people would switch over to the other mode of investment. So overall, we can say that digital adoption of the digital currency signifies the higher growth in the economy, with the condition that it should be well managed and regulated. Thank you. Thank you so much, Dr. Deepa. Sorry for the inconvenience. That's fine. So in one word, what is the impact of digital currency on Indian monetary system? Is there a direct effect? Actually, impact of digital currency cannot be ascertained directly. It can be ascertained only through the impact on fiat currency, or we can say paper currency impact. So we see that it will affect the demand for money. That is, demand for money will go down due to the adoption of digital currency. It will not affect the savings rate for people in India. It will not affect the effectiveness of rate of interest, but how it will negatively affect our financial system. That is, it is a threat to our financial stability. Therefore, I recommend that while designing this CBDC, central bank digital currency, there should be we should keep in mind the financial stability problems regarding it. Okay, thank you. Modi had swept and collected all of the old money bills, which affected the very poor. So perhaps the digital currency will affect the macro financial system, not the poor. So this will have a different effect on the economy. Of course, it will take time to adopt the digital currency by the poor people. It requires a lot of background issues like networking and other phenomena. So I think that that's why we have said that many central banks, they are working on the internal projects that how to issue it, how to issue the digital currency. Thank you very much. We are overextended our time by 15 minutes. So with this, I'd like to thank all of the presenters and my co-moderator, Dr. Vivek,
for a wonderful sharing of our research. Thank you Yeah, very much. you're welcome. We'll see you in the next session. Thank you. Yeah, thank you very much, Dr. Ray. You're most welcome. Sama-sama, ibuku. Sama-sama, Bapak. Kembali. We now pass on the microphone to Karim. Thank you. Yeah. Hello, good morning again. Thank you to all presenters, and special thank you to Dr. Reitai and Professor Dr. Vivek Daryanto. Thank you very much. You added value to the Congress. Yeah, you're most welcome, Mr. Karim. Thank you very much. And the new session moderator is Associate Prof. Dr. Michaela Taulian. She will moderate the session. I will help her because I couldn't reach to Oksana Chiampra. Is she here? I called. Hello, everyone. Yeah. The floor is yours, Michael Taulian. Thank you so much. Thank you so much. Dear audience, dear participants, dear organizers, first of all, I am really glad to be here with you. I am honored to be here and to participate at this great Congress, CEO Congress, that deals with such important and huge issues, that deals with our social life, our economic life, our political life, the sphere of communication, and the sphere of teaching as well. Thanks a lot for inviting me and to accept my participation. Actually, I was named by the organizers the moderator of section number 9, together with Associate Professor Dr. Oksana Chmicha. Maybe she will come, we shall see, maybe something is wrong with her connection, who knows. So we live in this technological age and technological era, and a lot of things can happen unexpectedly. But let's hope for the best, that perhaps together, we together will do our best, as Dr. Reitai has done his best, just being moderator together with his colleagues. Our section is full of different presentations. All in all, we have 6 presentations here that deals with economy sphere, with political sphere, and teaching. And according to our timetable, I am the first to present something that I consider interesting for you. I will try to diffuse our atmosphere of thinking much about politics and economical life and so on and so forth. So first of all, I will try to share the screen. Just a minute. Yeah. Is it visible? Yes, it is. Yes, it is. Like this? Yes. Do you see my speech? I can see, we can see your PowerPoint slides, yes. Yes, okay, yeah, because I'm not so skilled in all modern technologies, but still. I will try to introduce myself. First of all, I'm Michaela Taulian, Associate Professor, PhD from Belt State University, Aleco Rousseau from Republic of Moldova. This is a small country between the Ukraine and Romania.
I teach English as a foreign language. Besides, I have university courses in didactics, methodology, intercultural communication and translation studies. I am working with pre-intermediate, intermediate, and students of master studies. I will try to move on my slide. So the next one. Do you see it perfectly? Yes. Yeah, thank you. As I'm an English teacher and my interest of the research lies in the field of methodology of teaching English as a foreign language, I'm interested in intercultural education and intercultural communication. And to tell you the truth, I began studying this topic several years ago when I was invited by one of the universities from Turkey to participate at ELT drama workshop held in Turkey in May 22nd, 23rd, 24th, 3 days workshop. And the main aim of that workshop was to provide pre-services and in-services teachers of English with hands-on experience in utilizing drama techniques and games, even role-play activities at the English classroom. Actually, after the workshop, the book was edited where I had a chance to be published and to publish my scientific article that outlines how language learners' intercultural competence and communication skills can be developed with dramatization of real-life situation in English setting. Today, I'm going to share my ideas about the ways of using drama techniques for developing intercultural competence. And here is my agenda that covers the main issues of the article. So you can see the part of introduction, the part of literature review, one of the subtitle that deals with intercultural competence while teaching English as the second language. Another subtitle deals with grammar and drama techniques during English classes, methodology findings, discussions, conclusions, and recommendations. Actually, the analysis of the current world situation shows that the need for intercultural dialogue is one of the conditions for the successful integration of any educational system into the European space. And the study of our intercultural communication recognizes how culture pervades what we are, how we act, how we think, how we speak, how we discuss different things together, and surely how we listen. When culture variables play a primary part of the communication process, we, language teachers, must not only trace cultural socializing patterns on each student, but recognize and respect how cultures imprint accounts for differences in communication style, in their worldview, in their personality. Yes, so these are the huge moments to be discussed and to be implemented. Citizens in this century need knowledge, need attitude, need skills required to function in their cultural communities and for sure beyond their borders. The last research in methods of teaching English as a foreign language and the field of pedagogy have witnessed a fundamental rethinking of the aims of ELT, entailing a shift in emphasis from linguistic competence
over communicative competence to intercultural competence. And by teaching a foreign language through or with intercultural dialogues, we can provide interpersonal relations, perspective talking, understanding alternative points of view that is very important nowadays, and analyze how cultural conditions affect our own cultural values, attitudes, belief, and even behavior. Today, as we all see and we all witnesses of this phenomena, today the world we live in looks like a global village, where no nation, group, or culture can remain anonymous. And this idea was taken from two researchers, Samovar and Porter, whose book Communication Between Cultures gives students an understanding and appreciation of different cultures and helps them develop practical skills for improving their communication with people from other cultures. What happens in one part of the world affects all parts of the world, and we are witnesses of these phenomena. As the world is becoming smaller, we are increasingly interacting with people from many different cultures. As we, dear colleagues, interact today, we belong to different cultures, we have different cultural background, but we do communicate and we speak and we discuss different topics. While modern technology has made it easier for us to communicate with people anywhere in the world, such interactions can be difficult if we do not know how to deal with people and cultures different from our own. Different scholars, and their names are written on the slide. This is Whiteman, Byram, Fantini, Corbett, Dradford, Lucier, and I have wrote one of the book. Different scholars throughout the past years have defined intercultural competence as a notion in its various iterations, but there has been an agreement on how intercultural competence should be defined. There are a variety of opinions and definitions among the researchers, so to what constitutes intercultural competence? Most of the scholars preferred a more general definition of intercultural competence, delineate components as to exactly what constitutes intercultural knowledge, for example. And the reason most scholars often cite for a more general definition of intercultural competence is that researchers need an institutional definition that works with all students in all situations, regardless of their majors. Many conceptualizations, theory, and models of intercultural competence attempt to account for adjustment, for assimilation, and for adaptation. And on the screen, I presented the perfect definition made by Dradford. And he said that intercultural competence is the ability to develop targeted knowledge, skills, and attitudes that lead to visible behavior and communication that are both effective and appropriate in intercultural interaction. Despite the different available definition, a certain consensus has been reached referring to intercultural competence as this is the ability of handle interactions with culturally diverse people. Here on this slide, I present constituent elements of intercultural competence adapted from Dradford. He has made his research in 2006.
And you see three main groups that deals with intercultural competence, and these are the main parts of this notion: knowledge, skills, and attitudes. The above knowledge, skills, and attitudes lead to internal outcomes, which refer to an individual who learns to be flexible, adaptable to any situation that can be in the society or within an academic group. The student can learn to be even empathetic and adopt to ethno-relative perspective. And these qualities are reflected in external outcomes, which refer to the observative behavior and communication style of the individuals, of our students. And they are the visible evidence that they are the visible evidence that the individual is or is learning to be interculturally competent. And research shows that intercultural competence cannot be acquired in a short space of time or in a module or in the unit of the course. It is not a naturally occurring phenomena, but a lifelong process which needs to be addressed explicitly in learning, teaching, and even in staff development. Critical reflection becomes a powerful tool on the journey towards achieving it. In such a way, we can make a conclusion that intercultural competence is formed in the process of learning foreign language communication, taking into account cultural and mental differences of the speakers, of the students, and is the main condition for a successful dialogue between different cultures. And at the same time, this is the ability to carry out communication in a foreign language, taking into account cultural differences and even stereotypes of thinking that are in our mind. We try to use at our classes some techniques and activities developed for integrated intercultural elements in teaching English as a foreign language educational process. Actually, drama elements is widely used in modern language learning to enable students to develop language skills through role playing. And the value of drama in the modern foreign language classroom was often thought to be in its capacity to create contexts for practice in communication through such simulation of real life experience. It is quite natural to see drama and role play activity in the modern language classroom as being such an imitation of real life. And activities are such as, for example, visiting an airport, or sitting with the family at our breakfast table, going somewhere at the doctor, now visiting the dentist, for example, or buying a loaf of bread in the shop could be replicated through drama or through role playing in the classroom as a substitute for the actual experience. And main ways in which drama can contribute to intercultural education and to develop intercultural competence are the following. Use of drama in the model language classroom. Making theater or the elements of theater, not exactly the theater, but the elements of it in their foreign language classroom. Exploring cultures through theater traditions
maybe dramatizing some customs of different cultures, comparing Eastern and Western part of the world. That is very interesting and rather impressive for the student. Exploring other cultures through the process of drama and looking at one's own culture through drama elements. All these ideas we took and applied at our courses from Fleming, Intercultural Experience and Drama. I pass next to the next slide. For teaching a foreign language with intercultural perspective, language teachers should introduce maybe new courses, maybe to change their courses, aiming to develop our intercultural communicative competence, teaching language and teacher interchangeably. And having the chance of holding the university course of intercultural communication art to intermediate students. I had a chance to implement these ideas together with the students. And you can see the cover from the book that was edited in 2005 by me. When I tried to summarize the ideas for the course of intercultural communication, highlighting 3 units that are written on the slide. The need to, I move on. The need to play is the important development process in the teaching English as a foreign language, especially in developing intercultural competence. Drama and role plays activities provide an opportunity for a person, for a student, to express himself through verbal expression and moving and gestures, using for his imagination and memory while dramatizing some situations. The researchers Malley and Dodd said that drama releases someone's imagination and energy, and this could be considered as an educational objective. And other researchers, Fernandez and Cohen, supported this previous idea, adding that drama encourages students to exercise their sensitivity and imagination, thus makes learning more realistic and meaningful. From an educational point of view, drama fosters a lot of parts of our life, fosters the social, intellectual, and linguistic development of any students, and for sure it centers on language development, on personal awareness, on group cooperation, on sensory awareness, and for sure imaginative growth. And there is a huge range of role play activities that can enhance the intercultural competence of our students. For example, from simple to complex, from structured to unstructured. And some role play activities are social dramas, or can be sketches only, but another are story dramatization, or mock interviews, or business meetings, and even debates on different topics. For example, what is globalization? Making our research, we came across educational pack, all different, all equally elaborated by the Council of Europe, 1995-2016, where we find new ideas and activities that can be adopted and used in our classroom. Those activities suggested by the authors of that book are very adaptable, yes, as I have said, to actual situations which exist in a specific country or in other countries, regions, towns, on issues of equality, racism, xenophobia, anti-Semitism, and intolerance.
And here on this slide, we present some the aims the drama and role plays proceed to explore the images we have about people from different cultures, to work with and explore our stereotypes and prejudices in our mind about other people, to understand how stereotypes function and work in practice, to promote empathy and understanding about different points of view about a particular issue that the teacher can suggest students to discuss, and to start discussions about solidarity, equality, and mutual respect. It is very actual nowadays. And to challenge participants' stereotypes and prejudices about their people and minorities maybe within the society, and about the images and association that the text arises. Just to entertain you a little bit, there are some glimpses from the lessons while having some role plays activities. You see here 3 pictures from our lessons. The pictures represents different parts of the work of role playing, dramatizing. The first one refers to the scene from a Spanish historical event. Now I don't remember what exactly, but according to the flag of the country, according to the national costumes, so you can make the conclusion that this is something that had been to Spanish culture and society. The second picture, represents the part of a Turkish wedding, as we had a chance to teach Turkish students Turkish students, not so many, but still they were studying English and Romanian, the language of our country, simultaneously, and they had been studying for 5 years at our Belt State University, and they do our classes of intercultural communication, where they could have a chance to speak about their own customs and traditions, and to teach us sometimes. It was a great experience for us to compare the mentality, to compare the things. And the last picture represents again the group of students who is learning Spanish English, and they adore flamenco, they adore Spanish traditions, and they were eager to show something interesting at our classes. Coming to findings and discussions, I would like to say that our study investigated the effect that drama activities on students' general English proficiency and on the development of their intercultural competence. And the findings reveals that most of the students who took part in the drama activities held positive perceptions about influence of drama activities on fundamental skills such as listening, speaking, reading, pronunciation, vocabulary, grammar, fluency, and accuracy, and feelings toward English classes. As drama techniques are an appealing teaching strategy which promotes cooperation, collaboration, self-control, goal-oriented learning, as well as emotional intelligence skills, it bridges the gap between the classroom and the real-life situation by providing insights into how to overcome to intercultural misunderstandings sometimes, to intercultural incidents sometimes, or another difficult situations. Such activities help students more interested and to be more motivated in study English as the foreign language, create positive attitudes toward people from with different cultural background, and to develop their intercultural competence.
So thanks a lot for your patience and for your kind attention to the presentation. Thank you. Just this. So. If you have questions, you are kindly asked to ask me. Dr. Mikhaila, Yeah. Thank you for your presentation. It's very useful. We now can see the usefulness of using drama for people to learn everything, language, culture, and so on. My question would be, in European countries, across the Atlantic also, there's a rise of, you mentioned this, anti-Semitism, xenophobia. You have refugees coming in from North Africa, from Sub-Saharan Africa, from the Middle East. How can we remove or mitigate or eradicate racism, intercultural misunderstanding? And I know you're doing a lot of great work in the classroom by teaching intercultural understanding through different ways, through drama. And how can we extend this to society at large? For example, now we all know in the news, when there are European refugees, they are welcomed with open arms in Poland, in Germany, in UK, in France, but they say, stop if you're Muslim, stop if you're from Yemen, stop if you are from Iraq. We don't want you. So how can you extend your great work to society at large, Dr. Mikhaila? Thank you so much, Dr. Reitai, for the question, because the question is very, very actual nowadays. So the situation created nowadays, and we all the witnesses what's going on in the world, shows us that we have to change not only the mentality of our students, for example, but our own mentality as being the teachers, first of all. And we should teach our students to be more tolerant, to accept everyone who is diverse, who has just another culture, who belongs to another society, and to belong to another culture. That's why we try at our lessons, for example, at my course of intercultural communication, I try to include such topics that deals with tolerance, intolerance, mutual respect. We try to analyze different situations taken from internet, taken from our real life that happens, and just about the events happens around us. We try to discuss and to find the solutions. We try to teach our students to be more patient, to respect the others. And I was surprised, really, I'm telling the truth, when all these horrible things, violent things began in February on the 24th. First of all, I was awakened by different noise at night. Later on, we understood what happened, and being at the lessons the second day, we tried to calm down our student. First of all, we try to speak to them. We try to listen to the recent news, what's happens around us. And several days afterwards, I understood that some of my students are the volunteers, and they are working, being at the borders, being on several towns at the border, working with the refugees and providing them help, shelter, just beverages, food, everything that they need. And they called me and they make some pictures asking me, please,
please, the teacher, may we not come on the first lesson? And I said yes, because I understood that they were together with these poor people day and night, even the whole night. Yes, and later on they start driving their cars home together with some of the refugees and allowed them shelter and all the conditions to live in a period of time. So perhaps our courses are of great help to make our students real people, human beings with respect to each other, even if you are of another mentality, even if you belong to another culture. Yes. So even on one of my lessons was dedicated to the topic of Eastern and Western part of the world. We discussed the mentality, we discussed the traditions, and what was surprisingly, we found a lot of common ideas, a lot of common things in different spheres, in celebrating some traditions, some holidays. Even I'm talking about Easter. Easter was recently, yes, and we took Nowruz, and we understood that a lot of common things, good things, kind things are between us. So Christians, Muslims. So I think that we as teachers have to do much in order to make our students good citizens. Thank you. Thank you, Dr. Mikhaila. So thanks a lot. Yes, Mr. Jawar Gahar. Yes, you can ask me something. Your microphone, please. Microphone. Switch on the microphone. Yes, yes. Now you hear me? Yes, we hear you. Okay. Good morning. Thank you so much for your presentation, Ms. Mikhail. This is nice topic. Really, I like it. I have one comment and I have one question. My comment, it's relating to the role playing. When you do role playing with the student, my specialist is I'm a social worker. I'm a PhD student in Malaysia in UUM University. When we do role playing with the students, there is some role is negative and some role is positive. We should change the role for the student. We should not give the same role for the same student for every time, because they will impact on his personality. Therefore, every time we should change the role. When we give him the bad role, after that we give him the good role, because sometimes happen between the student, they what we can say, they use a bad word against them if they use every time the negative rule. Therefore, my comments for you to change the role for the student during role playing. And my question, what's the relation? Can you explain for me what's the relation between attitude, culture, and learning process? Because we have good attitude and we have bad attitude. What's the relation between attitude, culture, and learning process? If you explain for us. Mm-hmm. So actually, I was doing one of my research based on my PhD, and I was thinking about attitudes, and especially positive attitudes of even school children, not especially students, but we have to begin our implementing our good ideas at school. I was thinking about developing a positive attitude towards, first of all, towards their own culture, then towards the culture of others who is different from our own culture. In such a way, we shall create a good atmosphere, and we shall try to change the attitude towards all
all the schoolmates around them, because actually in every classroom we can see the mosaic of culturally diverse persons. Yes, and to create a positive attitude towards everyone is very, very important. In such a way, creating positive atmosphere, we move to the notion of culture, to the notion of intercultural education, and we can implement the principles of intercultural education during the teacher's learning process. Yes. Yes, it means when we can use a positive attitude, it will be a positive attitude for all the cultures at the same time. We do hope that we shall create a positive attitude towards everyone, but the reality will show us whether we are right or not, whether we have the results, good results of our teaching, or something we skipped from the educational process. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Dear audience, if someone wants to ask questions, you are kindly invited to discuss. If not, we are moving on. Good, everyone is silent. Okay, we move on. So, according to the list that I have in front of me, after my presentation, I see the presentation of Mr. Sergio Quiroga. Correct me if I am wrong in pronunciation of the name and surname, Sergio Quiroga. And he's going to speak about an initial process of academic mentoring in San Luis, Argentina. Mr. Sergio Quiroga. Is the person present today in the session? We can announce Shikha Gupta, actually. Really? Okay. Good. Thank you. Yes. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Hi. Hi. I'm Dr. Shikha Gupta from Department of Commerce, Shahid Bhagat Singh College, Delhi, India. Should I start with my presentation? Sure. Welcome. Okay. Thank you. Yeah. Just give me a minute. You are more skilled in modern technologies. Yeah. Yes, try to do your best to share the screen with us. Yes, you succeed, I think. Is my screen visible now? No. Is my presentation visible? Yes, it is. Yes, it is. Just give me a minute. Just give me a minute. Don't be in a hurry, Dr. Shikha Gupta, because we have to run not so fast. As we don't have, so the person, Oksana Chmicha is not here, so we can not be in a hurry.
Is my presentation visible? Not yet. We see our faces on the screen. We see your we see your desktop. You can open your presentation. Maybe we shall help you somehow. Maybe you will send to organizers the presentation and they will try to share the screen and you will Okay, we see your screen right now. Just open your presentation. Yes, I have opened my presentation. Is it visible to you? No, you didn't open your presentation. We see Zoom screen right now. Maybe we can help the lady. What do you see? What do you say, dear organizers? Please give me 1 minute. Let me ask my daughter here. These people are more, they are more technologies. More skillful in these modern technologies, right? Yeah. Meanwhile, you can start with the next presentation. I will start after that. Good. Let me sort out the problem. All right. Yes. Okay. Okay. So while Dr. Gupta is working, so and trying to do her best, we are passing to Gobind Gurbani with a presentation, corporate social responsibility in micro, small, and medium industries. Dr. Gurbani, Gobind, is he present today? Yanola Ursu is here, as I see. Yes, okay, invite him to be the Yanola, let's invite her. Yanola Ursu, are you here? Yes, thank you. Okay. Yanola Ursu will present conceptual boundaries regarding controlling and budget system, state of the art. Yes. She is a PhD student. I will share my screen. Can you see? It's okay? Yes, that's great. Okay. So hello everybody. I am Ionela, PhD student. I am from Romania. And today I will present to you a paper regarding conceptual boundaries, regarding controlling and budget system, a state of the art. My presentation have the following agenda. So I'll talk to you about the purpose of the paper, the methodology, the results, and then the conclusions. Now going to the purpose of the paper. So somehow the scope of this paper is to present the state of the art, the current knowledge regarding the controlling and the budget system. So in order to achieve this goal, I made a study of the current state of the art, of the current literature that currently we have in our databases. So why we need a current study of the literature is because in order to create new knowledge and to create new research, we actually have to know what also happened and also what have been studied in the past. Now going to the methodology, I made a meta-analysis in order to make this study, which actually consists in a multi-step approach stages, and it's then finalized with the quantitative and qualitative analysis of the articles.
In order to make this meta-analysis, I made some steps, as I will describe them to you. So the first one is to make a delimitation of the field that I wanted to research. So these are the fields like controlling, financial accounting, management, accounting, and management. Then I used 3 specific databases to make the research, like ProQuest, SpringerLink, and Web of Science. So somehow I chose these 3 databases because they contain the largest number that were relevant for my research. Then I used, of course, specific keywords to search for the relevant articles and content. Then I limited my research period to the last 10 years, because otherwise there have been too many articles to research. And then I used also some specific research criteria specific to each databases. Then after I got all these articles, of course I use also other criteria in order to get a concrete sample. So I use some inclusion criteria, means that the articles has to be published from 2012 onwards, then only articles in English, and the articles that were available in a full text. And of course I use also some exclusion criteria like books, chapters, duplicate articles, and of course those articles that didn't serve my research. And for example, here I have some data results, and here we can see that from all the articles that I found, actually 53% of them were coming from this database, ProQuest, and then 36% from SpringerLink, and only 11% from Web of Science. And when I use the keywords, actually 73% were actually, the articles in a number of 73% were coming from budget, controlling, and planning keywords. Now going to the results, firstly, I will present the quantitative analysis, and actually here I used some criteria, analysis criteria, in order to analyze all the sample and all the articles that I get. So the criteria were like journals field of study, the geographical location of the journals, the publication year of the articles, the articles share of single authors versus the multiple authors, the residence country of the authors, and the articles research topics. So somehow we can make an idea here on the articles that we get from the sample, somehow which were the main field of study, and which country were publishing this kind of article research. And I am showing here, for example, some graphs, and regarding the journals field of study, we can see that the main journals, for example, are from management control field, or from management, business research, operational research, controlling, and corporate governance. And then here we have the other field of studies. And another graph, for example, here we can see the topics of each articles, and we can see that the main topics of the articles were coming from performance, for budgeting, management, accounting, controlling, budget systems, and so on. So somehow this was the quantitative analysis of the sample that I got. Now going also to the qualitative analysis, which actually is the state of the art, the current knowledge. What I did here is actually I analyzed the content of the articles. So here I'll present also some knowledge about controlling and budget, just to make to summarize what I found. And I found that for example, Robert Anthony was the first one that in 1965 was the first one that defined actually the controlling field. So he was mentioning that controlling is the process by which managers can ensure that the resources of the company are obtained and used also in an efficient way. Then we can find another definition, that controlling can be defined also as a profitable management to the enterprise.
And then other authors are mentioning that actually controlling can be also defined as a process that ensures the resources of the company are used efficiently. So we can see that somehow one main role of this controlling area is to ensure that that the company is profitable. Controlling as a field, it operates with a lot of tools, and I found some tools mentioned by the authors, like strategic planning, benchmarking, measuring the customer satisfaction, outsourcing, total quality management, and the balance scorecard. And the other authors are actually making some criteria for all these tools, like we have the analytic tools like budgets and costs, and here my paper is focusing on budgets as main tool. Then we have creating tools like brainstorming, forecasting tools that can be divided into subjective techniques like the Delphi method, and objective techniques like regressions, econometric models, extrapolation of trends, and so on. And then we have the decision-making tools like cost-benefit analysis and decision tree and risk analysis. So I was mentioning that my focus is on the budget for this paper as a tool. So the budgets usually are a very important tool when it comes in a short-term planning, usually 1 year. And also the budgets are actually oriented for a profitable management in the company. This name of budget is actually coming from the old French budget, which actually is referring to a bag of money that was used and held by the merchants in the past when they were practicing the trade. So somehow this name of budget is coming from this old French name. Then we can define the budget also as a quantitative expression of an action plan. So somehow we can ask ourselves what is actually the added value of this tool, of the budget in a company, in an entity. And the authors are mentioning that the main added value for the budgets is actually they connect somehow the operational planning, the operational objectives with the long-term strategy, with the strategic objectives of the company. So we can see that the budget is actually links the current planning with the strategic and future planning. We can speak also about the budget system, that not only the budget, but budget system, when we can somehow put together the budget process together with the budget control process. So this budgetary control has the main purpose to compare what we forecast in the budget with the achievements that we have after creating the budget. And in case, of course, we have some deviations between what we forecast with the real, we'll make some corrections for the current and future objectives. So we can summarize that controlling can only work when it's when it's directed at the situations when we have some deviation. So we can see how important are the budgets here in this area of working of the controlling, because in the budget phase we set the objectives and then we have to realize the objectives, and in case of deviation then controlling can make the corrections, and then these corrections go again to plan the budget and the current objectives, and of course the future objectives of the and strategies of the company. And as conclusions, and of course also future research, defining the state of the art, the current knowledge actually represents the starting point for the research in this controlling area. Of course, also more access to data would be also better to have access to more articles and more knowledge. And of course, we can also, for the future research, we can propose that to be studied also other tools and other tools that controlling can operate with beside budgets. Go and study and propose also other tools as a future research. So this was my presentation. Thank you very much.
And if you have questions. Thank you very much for your interesting presentation. Miss Ionela Ursu from Romania. Yes, these are neighboring country. Yes. Yeah, great. Hello. Hello. Yeah. Great audience. You can ask questions to Miss Ursu. Yeah, I'd like to give just one short comment. In this whole conference, I saw Ionela's literature review is the best systematic literature review. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. And perhaps we shall ask another presenter, Dr. Shikha Gupta. If you are ready, you are going to speak about ESG funds, a route to substantial investment. Associate Professor Dr. Shikha Gupta. Perhaps something is wrong with the connection. She's here actually. Shikha Gupta, do you hear us? Here, yeah, she's here. We see her on the screen. We are speaking so loud, perhaps she hears us. We hope. Mrs. Shikha Gupta, Associate Professor. Maybe something is wrong with the connection, but we have less than 15 minutes up till 12. Oh, yes, yes, you are here. You are here. Yeah. Very nice. Yeah. Is my screen visible? Yes, sure. You succeed. Great. Okay, thank you so much. Ultimately. Okay. So the topic of my presentation is ESG funds, a route to sustainable investment. Please change the slide. First, I will start with introducing my topic. Today, the world is witnessing a stupendous rise in ESG investment practices due to changing dimensions of risks. We have risks from all the other, whether it is environmental risk we are facing, whether it is social risk, unemployment, poverty, corruption, terrorism, so many global risks we are facing. In this scenario, ESG themed mutual funds have provided an alternative route to ESG investing. Before I go further, I will take a moment to explain what is ESG and why our people in the world are resorting to ESG investment nowadays. Change the slide, please. ESG is a philosophy that incorporates environmental, social, and governance factors in business and investment decisions. ESG was born out of umbrella term responsible investment. ESG investing is based on the recognition that numerous global challenges are creating newer and newer risks for the business enterprises. Only those businesses which consider and discount these risks in their business models would be able to sustain in the long term. In this scenario, it is imperative that the performance of an enterprise is evaluated not just on the basis of financial parameters, but also on the basis of non-financial metrics, which involves an assessment of its environmental practices, ethical practices, responsible practices, eco-friendly practices. Next slide, please. So here comes ESG investing. In recent years, a considerable number of ESG investors have routed investments through ESG mutual funds. What are ESG mutual funds? These are thematic funds that seek to invest in socially responsible companies
that perform well on each of the ESG parameter. Considering their huge popularity and presumption that they are able to produce superior returns than traditional investing, this study was undertaken to evaluate their performance. Next slide, please. Now, since economic returns continue to be an important consideration for any investment, whether it is traditional investment, whether it is sustainable investment, this section reviews the existing literature on performance of sustainable funds. Helena found that these funds are able to generate superior risk-adjusted returns than traditional investing. Similarly, UE examined whether an investment in sustainable fund creates additional risk for an investor. It was found that no, traditional funds were not riskier as compared to traditional funds. ESG funds are not riskier as compared to traditional funds. From the literature review on performance of ESG fund, I found that the literature on the subject is extremely limited globally on the concept of ESG funds and how are they actually performing. Moreover, in the context of India, I was not able to find even a single study. Hence, there was a research gap. And from here, I come to the objective of my study. Next slide, please. To fill the research gap, this study was undertaken to evaluate the performance of ESG funds in India. The performance evaluation was done on all the ESG funds that were there in India as on 31st December 2021. Further, the analysis was conducted for 2 periods, that is for the year 2021, and also the performance was conducted since inception of each fund. Now I come to the research methodology. The study is empirical in nature and it is based on secondary sources of information. Like we have the data on various websites, internet, annual reports of the companies, and so on. So it was found 8 ESG themed funds in India as of 31st December 21, which formed the sample for this study. The performance has been analyzed for 2 periods, that is 2021 as well as since inception of each one. I just told you. Now to construct their performance metrics, this study uses daily net asset value, that is NAV data for each fund. The NAV data was available on the website of Mutual Funds of India. Similarly, the closing price was of stocks was taken from National Stock Exchange Nifty 50, which has been used as a benchmark index to measure the fund's alpha. Again, the market returns have been calculated using daily closing price. The return of a fund for period I has been calculated using this method where SI is the NAV of the fund at the end of period I, and from this we can see that SI minus 1 is the NAV at the end of period I minus 1. The cumulative returns of the fund as well as the market are annualized using this given formula. Next slide, that is, this slide only. The volatility of an investment is measured by standard deviation, which is a measure of total risk. And the study then annualized it using the scaling factor of 247, which is the number of trading days in a year in most of the financial markets of the world. Downside deviations, which is an estimation of volatility associated with negative fluctuations, is calculated and is annualized using this method. Next slide, please. We know that total risk comprises systematic risk, which cannot be diversified away, as well as idiosyncratic risk, which is peculiar to a fund and which can be reduced. Beta, which is a measure of systematic risk, is calculated as per this method given, that is on the slide, where covariance, this is the
covariance of fund returns with the market returns, and this is the variance of market returns. Also, the study uses 4 risk-adjusted performance measures: Sharpe Index, Trenner's Ratio, Sortino measure, and Jensen's alpha for analysis. These are widely recognized and widely accepted measures to evaluate a financial asset in finance. Yield of 91-day treasury bills has been used as risk-free asset. So now I come to results and discussion. These are the details of the sample ESG schemes that were in India on 31st December 21. As we can see from the table, SBI Magnum ESG Equity Fund is the oldest fund, as well as it is the largest fund, having the highest assets under its management. Also, we can see that the majority of the funds invest in technology and financial services sector, which are traditionally considered to be ESG conscious sectors. So this explains the investment style of these funds. As already discussed, the study measures the performance of funds on 2 bases: standalone annualized return and return measures and risk-adjusted measures. So these are the results of performance evaluation based on annualized return and risk measures for the year 21. The highest return was earned by Quant ESG Equity Fund. We can see here it is 62.8413%, followed by Aditya Birla Sun Life ESG Fund. This is quite interesting, as Quant is the smallest fund with only 53 crore assets under its management as of 31st December 21. However, we can see that this fund also has the highest total risk, 17.9854%, we can see here, and downside deviation, which is an important factor that should be considered by risk-averse investors. Also, all the funds have a beta of less than 1, which is a positive signal. Now I come to this present slide. If we look at the return and risk measures of funds since their inception, we find that Quant ESG Equity Fund has again outperformed the other funds in terms of returns earned. SBI Magnum has provided the least returns since its inception. It has the highest total risk, 779.4%, downside deviation, as well as beta. Next slide, please. The study also analyzed performance on the basis of these 4 risk-adjusted measures, which are a better barometer of performance analysis, because each of these measures incorporate risk also into the returns. Just looking at the return figure will not yield any value to an investor. He must know that after discounting for risk, what is the return that is earned by a fund or any investment. So mode of computation is given in that slide. So this is the slide which I will explain now. This is for the year 2021. And we can see that all the risk-adjusted measures of performance evaluation, they were univocal in their verdict for the year 21. Quant ESG Equity Fund has outperformed all the other sample funds in the year 21. It has the highest Sharpe Index, Trenner Ratio, Sortino Ratio, and Jensen's alpha. If we just look at the investment style of this fund, we will find that it allocates 100% of its corpus in equity, and its portfolio consists of 28 stocks. Services, healthcare, and communications are its preferred sectors. It is a high risk fund and has highest portfolio risk and some downside deviation. And again, if we see here that Kotak ESG Opportunities Fund is the worst performer for the year 21. It was launched in December 20 only, having an asset under management of around 1,000 crores. And again, this fund invests majorly in financial and technology sectors, and its portfolio consists of 44 stocks. The reassessment of its portfolio construction and management strategies need to be done. Next slide, please.
So these are the results of risk-adjusted performance since inception of each fund. It is found that Quant ESG Equity Fund has again outperformed the other funds based on all risk-adjusted measures. Now, I want to emphasize here that normally risk-adjusted measures, they give conflicting results because each measure is based on a specific assumption. Some measures consider total risk, whereas some measures consider systematic risk only, whereas some measures, they want to compare the returns with the market returns. So in this study, we found that all the risk-adjusted measures, they were giving similar returns. This happens when the returns from a portfolio, they follow a normal distribution, normally, or when the portfolios are well diversified so that the element of idiosyncratic risk becomes negligible. This may be the case here, which I can think of. Next slide, please. So these are the rankings to give a better picture, clearer picture, and the findings are reiterated here that first of all, if we see for 2021, Quant is the leader and Kotak ESG Opportunities Fund is the laggard. Next slide, please. Since inception, again, we found that Quant is the leader, but the laggard here is the SBI Magnum Equity ESG Fund. This fund has shown poor performance since its inception. This is a public fund. It is the oldest fund. It has the highest amount of assets under its management, but it is not able to improve its investment style and come up with returns that are commensurate with the risk it is taking. Now I come to the conclusion part with these rankings. Next slide, please. Next slide, please. Yeah. The analysis. Now, without going into too much detail, I will just concentrate on the analysis part, that the analysis of the sustainable funds present in India was done using both standalone return measures, standalone risk measures, as well as 4 widely recognized risk-adjusted return measures. The fund returns and risk were annualized to provide a better picture for comparison purposes using various reference models. These consider total risk, including systematic risk, as well as idiosyncratic risk, downside deviations, risk-free asset to arrive at the performance measures. The results were then ranked to summarize the analysis. The study found for 2021, Quant ESG Equity Fund to be the outperformer, whereas Kotak Fund to be the laggard. The results since inception point out again Quant to be the outperformer, whereas SBI to be the laggard. Interestingly, Jensen's alpha revealed that majority of sample funds have beaten the market. That is, they have been able to earn returns superior to the market returns, that is Nifty 50 of National Stock Exchange. The findings of this study support the earlier studies that ESG investing not only leads to accomplishment of sustainability goals of investors. They want to contribute to the environment. They want to invest only in companies that are ESG conscious, that have ethical practices, are not polluting, are not invested in any like oil companies. Normally ESG funds don't invest in such companies, or chemical companies, or companies which are involved in production of tobacco, controversial weapons, or any controversy. Okay, but it also affords them returns that are higher than the traditional route to investing. So with this study, I want to point out to all the investors in the world to please invest only in ESG conscious companies, because we are facing global challenges and it is going to impact. Green finance is the name that we must all practice. Thank you so much. Any questions?
Thank you very much, dear Associate Professor. Shikha Gupta. So if the great audience have questions to the lady, you are welcome. If not, I give the floor to the coordinator of this great Congress, Karim Karadal. Dear Mikhail, there is just one paper left. We passed them. They said they have internet connection problem, and I want to give them an opportunity to present. If also for you, okay, and Mr. Sovik Dasgupta, is it okay for you? Yeah, sure. Well, let's give the chance to people to speak. Okay, thank you very much. Mrs. Sunandina Kundu and Mr. Soham Das, Mr. Sinehasis Nag. I can't pronounce the best, but I hope you understand yourself. Yes, you are going to speak about great resignations. Hello. Thank you so much. Okay, floor is yours. You can present your presentation. First of all, I'm really sorry for the internet disruption, and thank you all for giving us the opportunity to present. So, hello and welcome. I'm Shunandita Kundu. I am a research assistant at the IIM Lucknow. My co-author Soham Das is a research scholar at IIT Mandi, and Snehashish Nag is an academic associate at IIM Amritsar. Today, we are going to present a paper on the Great Resignation, a quantitative analysis of the factors leading to this phenomenon. So before I start, I have a few questions for you. Do you like your job? Does going to work make you happy? Or would you rather be at home with your family or do something else? Do you know people around the world are quitting their job since the advent of the pandemic? Around 41% of the world's working population is planning to switch this year. 95% of the Americans think of quitting their current jobs this year. Many already have. We are in the middle of the Great Resignation. The term was coined by Dr. Anthony Klotz. He called this trend a pandemic epiphany, and we'll try to understand it today. Why people are leaving their jobs, where are they going, and most importantly, should you consider leaving your job too? If you are an employer, what should you do? We'll discuss all of this in this paper. So let's start. We'll start with some numbers. Like Microsoft conducted a survey in which around 41% of the employees worldwide are looking to quit their jobs this year. In the United States, 4.3 million people quit their jobs in August this year. 20 million Americans have left their jobs since April. In Germany, 1/3 of the companies are short of skilled workers. Currently, there are at least 4 lakh skilled job vacancies. Data collected from the OECD shows that in 38 member countries, at least 20 million workers have not returned to work since the pandemic struck. In India, the attrition rate in the tech sector is up 23%. In Vietnam, many low-paid garments workers have not returned to factories. In China, there's a shortage of the workers in the tech sector. So, welcome to the Great Resignation. Why did people start quitting their jobs? Unemployment benefit, inadequate pay. I would request Soham to please move on to the next slide. Yeah. So, why did people start quitting their jobs? Unemployment benefits, inadequate pay, caregiving, relocation, fear of in-person interaction and contamination, work-life balance, toxic work culture, and so on. But let me tell you something. Not everyone is leaving because of the unemployment benefits from their government, or because they have to work for a child or elderly at a home, or because their families has relocated during the pandemic. You see, for years, our lives have revolved around our work calendar. We planned our week based on our work calendar. We met people only over weekends. We socialized only on off days. We skipped weddings for work.
We compromised on vacations to save on paid leaves. This pandemic has changed it all. It held up the mirror. It forced people to see the unpredictability of life, to reflect on what reality matters to them, what really matters to them. Many realized it's not work, or at least not their present work. So millions began reimagining their lives. Many locked up their city homes and moved to the suburbs. They realized they don't want to wait until retirement. Many quit full-time jobs and began freelancing. They realized they want to spend more time at home or with family. Many decided to quit and go back to school because they realized life is too short to stick it out in the wrong career. Many turned their hobbies into full-time jobs because why not? Many began trading full-time. Then there are people that decided to start up. The Great Resignation has been accompanied by a startup boom. Those who did not have the capital for a startup or the skill set to look for new jobs decided to stay back in their villages. Vietnam's garment factory workers, for example, traded poor living conditions and human rights abuses in the factories for a struggle of life at home. At least they have family there. No wonder why the Great Resignation is called the Workers' Revolution. It's a legacy that the pandemic gave. People found a respect for their life and themselves. A survey asked people why they quit their jobs. 40 cited burnout. 20 spoke about the lack of flexibility. 16 said that the previous employer was not supporting their well-being. So, what they were looking for in their new jobs. 40 said the ability to work remotely according to personal preference. That's what people want. You see, people today don't want their lives to revolve around their jobs anymore. They want their jobs to fit into the kind of life they want to live. For example, a parent who is raising a child would want a job where he can take some time off every day to drop the little one to school. Or maybe at 25 years old may not want to slog it out for 10 hours a day anymore. He may want to work 5 hours a day and want the employer who would respect that. Some may want to work from home for the rest of their lives. I can give an example from my personal life. I was into a corporate sector where I had to work 16 to 18 hours a day. So I resigned, and thus I am a part of the Great Resignation too. Today, people are looking for jobs that are flexible, remote, that have shorter work days, like 4 days a week. People want a job that helps to maintain their work-life balance. The pandemic gave people another reality check on life. Those who survived the virus learned to value their lives way too much to compromise. LinkedIn studied the trend that found the percentage of the LinkedIn members who updated their profiles and found the job has increased to 54% per year. Gen Z switched the most of their jobs. The transition increased 80% for them. Millennials were next, then were Gen X, and finally the boomers, as we can see on the graph shared on the screen. Sectors suffering the most because of the Great Resignation include hospitality and healthcare. So this was the employee side of the story. Now let's look at the employer side. The first year of the pandemic was hard. Even though offices reopened, supply bottlenecks strangled operations. Dear Sunantiana, can you summarize, because we already took very much time from the next session? If you summarize, sure. I would be appreciated. Sure, thank you. And now your presentation is great. Your presentation is great. I know. Thank you. But we don't have time. Okay. It's great. Okay, I like to listen. Okay. So we'll discuss about what the companies can do to retain their talent. But before that, I would like to request my co-presenter, Mr. Soham Das, to go on with the methodology part, and then we'll conclude. Thank you for the time. Soham, please take over. Thank you, Shunanita. So in this research from the following literature review, we have found the following research gaps and objectives. So what our aim was in this research was to find out the factors which contributed greatly to the Great Resignations, and then mathematically quantify their importance and their order of significance. So here we have used a famous multi-criteria decision-making
tool called Analytical Hierarchy Process, AHP, and we have employed fuzzy logic to make the analysis more robust. So our research was basically to find out the factors which resulted in the Great Resignation. And after the key factors were identified from the literature review, we had used relevant data. The data were both primary and secondary sources. Secondary sources were from articles and other literature surveys that we could find. And primary sources were we created Google Forms and circulated among about 200 HRs and employees for people in all walks of the corporate life. And then we used fuzzy AHP method to generate the weights of the different criteria and rank them accordingly. So from the literature survey, we found that these were the following criteria that affected the Great Resignation, mainly feeling undervalued, poor leadership, constrained freedom of expression, toxic workplace, uninspiring work, and all the others. And I have coded them as ABCD, which you will see in the next slides. So here, what we have done is we have created a linguistic variable and converted it into a fuzzy scale. For example, in the questionnaire, we had asked our participants to rate two criteria, suppose criteria A versus criteria B, and we have asked them to rate it as a crisp number. Suppose the participant has rated criteria A versus B as 5, then it meant that criteria A was strongly important than criteria B. And because it was human inputs, it will be inherently having some bias in them. And to remove some of the bias, we had employed a fuzzy logic in it by dividing the numbers even further so that the analysis was more robust. So here, as you can see, these are the criteria. We have pitched each criteria against the other. So as you can see, criteria A versus criteria A has got equal importance as 1, 1, 1. And similarly, all the other criteria, the weights that they, the preference or the importance that they got has been indicated in this matrix. And now coming to the results and discussions part. So from the analysis, we found that toxic workplace has received the highest importance at 30%, and uninspiring work at 22%, feeling undervalued at 13.5%. So majorly top 4 factors had the major importance in contributing to the Great Resignation. And some key takeaways from the study was that toxic workplace definitely get a higher value as the most important criteria rather than inconsistency among younger employees. And we found that remuneration or compensation, which usually is a very important factor when employees are joining the workforce, it did not play a major role when employees were looking to leave the workforce, because after working for a few years, after being in the workforce, they did not care about the money factor that much. They cared about their well-being even more, and which show that people are willing to work for lower pay if the work environment is conducive enough, and they are looking to forego short-term gain in place of long-term satisfaction. And the factor inconsistency among younger employees, which basically means that younger employees are more susceptible to transitioning from one company to other, means company hopping or even job hopping, skill hopping. So they are relatively young, relatively new in the workforce. They have not spent much time in the workplace, and they, as a result, have not created an emotional connection with their job or with their company. So they are more likely to move on to greener pastures when they come around. And usually, as you can see from the previous slide, Gen Z had 80% attrition rate. So this was a very high attrition rate, but the factor did not play a major role in the Great Resignation, because this phenomenon has been happening for a long time, even before the COVID pandemic. Younger employees who are in the workforce usually tend to leave after 1 or 2 years. They look to change their job for higher salary, or they try to get higher degrees, a master's or a PhD degree. So this factor did not play a major role in as our analysis found. And may I request Shunandita to explain what companies can do to prevent this phenomenon of Great Resignation? Yeah. So some companies are offering higher increments and bonuses. Reports say
Wages for low-paid workers are rising at the fastest rate since the Great Recession. Some employees are giving collective holidays. Some companies are giving coupons for food delivery. These benefits are exciting, but if a company has to survive the Great Resignation, it must dive deep into an employee's mind and see what they really want. Flexibility is the term. Working from home if they want to and not penalize their career growth for it. They must change the hybrid model for good. They must become diverse in terms of the diverse need of the employees. If a parent wants to take out their child for an hour or so, they might do it comfortably without having to worry about their job security. So if the employees are given a reason to return to work every Monday, if it can give them better health policies or come up with better family engagement policies, better reward system, perks and benefits, then why fall for the Great Resignation? Thank you so much. Thank you so much, dear researchers, for rather interesting presentation. Thank you all for very productive work in section number 9, for interesting presentations, research, and ideas. Good luck. Thank you, ma'am. Thank you for all presenters. You added value, and especially Associate Prof. Dr. Mikhail Talan, thank you very much. You moderate the session great. We listen with the help of yours. Thank you. Thank you very much. Then we can pass through to next session, session 10. Mr. Souvik Dasgupta, are you here? Actually, Recep Day, are you here? Yeah. Thank you. We listened presentations from different countries on previous session. On this session, we will listen presentations from India, and it's offline mode. You are in university. Yes, you can moderate the session. We can start when you are ready. Thank you, Kerim, for this warm welcome. And also, am I audible? Yes, we are hearing you. Yeah, thank you, Kerim, for organizing this grand Congress, and thank you to the CEO Congress team. And also I would like to thank to Mohanlal Sukhadia University. From the last 4 or 5 days, we are still busy here conducting the offline, and we are just interacting with Kerim in the midnight hours also about this schedule and other things. I think Kerim knows these things. Okay. So without wasting any more time, we'll just go for the one and only offline session of this Grand Congress. And since I have already many papers in this session, I will we have a joint moderator session with Rajiv, who is my co-author. I will temporarily hand over the moderator session to him when I was presenting. Okay, Rajiv, are you ready to moderate the session? Yeah. Okay. So thank you, Souvik. First of all, my sincere thanks to Mr. Kerim Karadal and the entire organizing team of CEO Congress, 4th CEO Congress. There are a lot of challenges and difficulties has come in between. It's not an easy to organize a Congress sort of this, where there is a hybrid mode, that is both the offline and the online. So a lot of expectations are there from both the ends. But I think the things that ends well actually says that yes, it all went well. So last one day, it was really phenomenal to see some of the best papers was presented, good presentation across the countries, different topics. And today also we have witnessed some good presentations from across the world. So really compliments to CEO Congress team, and thank you for giving us this opportunity. And we want to thank Dr. Sachin Gupta and also Mr. Souvik Dasgupta for organizing this in the offline mode where we are at present. So I would like to extend my thanks to all of you. So without wasting time now, we will start this session. Basically, we have 5 papers in this presentation where Souvik is having his Souvik is having your first presentation. So please be ready with your presentation. And I would request next presenter, that is Aminita Pal, Saurabhbrat Pal. I hope you are listening.
And so please be ready with your presentation. So just to apprise you that 15 minutes, okay, just to apprise you that 15 minutes is allotted per presentation, where please try to sum up within 12, 3 minutes will be allotted for the question and answer session. So try to finish it up within 12 minutes of your time. So I would like to hand over now the session to Mr. Shobhik Dasgupta for presenting a session. Thank you. I would like to thank Mr. Rajiv Dey and also to Karim Karadal for giving me this opportunity. Okay, let's start with with my presentation. Rajiv, could you just, since we are in an offline mode and there are lots of audience presently, could you just mute your audio because it is distracting. Okay. Chalo, theek hai. Okay, so let me just start my presentation first. 1 minute. Karim, is my presentation visible in the screen? Yes, visible. Okay. Okay. So my topic is the unruly rivers, decoding the colonial exploitation and hydropolitical confrontation in the Indus water system. Deadline is 1840 to 1947. Okay. To start with the introduction, water is a very indispensable need, not only for human civilization, but it is indispensable need for the very existence of life in Earth. And particularly the use of fresh water is very important, okay, because we cannot use the saline water in any way. In this case, in this context, Northern South Asia, that is the region of presently Punjab region and Pakistan and also shared some region of North India, they are having the 25% total of the total world population, but is faced by only 3% of the total freshwater reserves of the world. So under such situation, it is a basically political hotbed for hydrological confrontations. Okay, and in this scenario, the British colonial administration played a very important part. Since the beginning of 1849, with the beginning of the British colonial age, the colonial administration brought about unprecedented exploitation of the Indus water system in North India. Okay, so what happened? From the geographical exploration of the headwaters to the vigorous bifurcation of the Indus channels into several irrigation, water management of the Indus played the most crucial role or about the major role of colonial administration in this region, which we don't highlight in view of political turmoils. Okay. So the geographical region is basically the upper catchment area that you can see in the map, basically where the encircled position is there. The upper catchment area of Indus water system is major 5 tributaries. There is the Bias, Sutlej, Chenab, Ravi and Jhelum, which comprise mainly the Punjab and the Western Himalayan region. And the timeline is basically from 1849, that is British annexation of Punjab, to 1948, just 1 year after Indian independence, when the new states of India and Pakistan signed their Indo-Pakistan Accord of irrigation waters. Okay. So, excuse me, Mr. Shobhik. Mr. Karim, are you been able to see the slides changing, or it's a fixed slide? No, actually we are seeing the first page. Yeah. So, Mr. Shobhik, can you? 1 minute. The slides are not changing actually. Like as we can see yes, here, that's good now. That's good. Okay. Now can you see that slide? Yes. Now yes. Yeah. Thank you. Let view in this mode only. Okay. One minute. So can you view the methodology portion? Yes. In your yes, screen? we see now. Yes, okay, we see. Okay. Yeah. So the methodology is basically
a qualitative analysis of the British water management policies and its environmental and political and socio-economic aspect in the Indus water basin. Okay, for primary sources, we mainly consulted the archive sections of forest departments. The National Archives is a very good stock of the primary reserves or the primary sources. The Indian surveys and the Survey of India office in Dehradun is another important source for our primary source. And also field reports from the Indus basins and other hydropower dams are mainly our primary sources. Along with these primary sources, data which are gathered from here are being consulted with extensive secondary sources like books, journals, and periodicals, most of which will be mentioned in the literature review later. Okay. So these are our research questions before the beginning of the our discussion. There is the primary basic discussion, basic research question would be how the establishment of the colonial administration exploited the Indus water basin and how it impacted the hydrological scenario of the area. For this, we just divided it into three important parts. One is basically the upper headwater region of the Indus water system where the glacial sources lie. The next part would be the Himachal region, the middle Himachal region of the Indus water system, that is where they are basically flowing down the Shivalik regions, the foothill regions. And the last part would be the Punjab region where the rivers have been bifurcated for its irrigation purposes. Okay. So let's first start with the headwater system, headwater region. So basically during the 19th century, the British were conducting several large cartographic and survey explorations or semi-diplomatic explorations in the northwestern or trans-Himalayan region. Around some millions of rupees at that time were being wasted for or been utilized for this cartographic surveys. There are, for example, in northwestern Himalayan surveys in 1843, there were about 45 deaths reported from the surveyors, and about some millions of rupees are wasted. But the problem is that why are they basically utilizing these regions? Why are they basically conveying their surveys or cartographic regions? There should be a why to every question here. The background of this event actually basically goes to the Treaty of Tilsit, which has been signed by the Russian Emperor in the river Tiemen, by which the Russian Empire, the Tsarist Russian Empire, decided for southward expansion through Central Asia in order to gain access to warm waters of Arabian Sea. And as a result, as a consequence, there arose a fear that the Russians might end up invading the British territories through the northwestern Himalayan region. And in that region, basically, it was completely beyond any perception of the British colonial age. Or in fact, there was no certain political demarcation of the region also. So that's why they started conducting vigorous diplomatic explorations at that region to pacify the tribal heads there to come so that they can come within British dominion. But suddenly, as they proceeded, they found that this region is a very important, has an important natural resource. Basically, this region is the source of the glacial source of all the major tributaries along with the main river Indus, which flows downstream. So whoever lets control over the glacial source or whoever leads control over the headwaters have an upper hand over the lower riparian region. That's what challenges presently India, Pakistan, and Bangladesh is facing. For example, India has facing the challenges when China is building dams in Brahmaputra. Same is for Pakistan and same is for Bangladesh. So the British at that time realized that they need to control these headwaters immediately and establish forward positions in their glacial sources so that these rivers and their headwaters doesn't fall into the advancing Russian hand or even to the Chinese hand. So they started vigorous cartographic explorations there. Next, when the rivers ascended or descended downwards to the Shivalik regions, okay, there is a middle Himachal region, and there they found another new resource. What are these? The banks of these rivers in the Himachal region is basically guarded by thick cover of forest. This coniferous forest of the river valleys hosts some major enriched timber. Now, timber is a very important commodity for the colonial administration that we will
deal much more in our next paper also. Mostly they are being used at that time for the railway sleepers and for constructing large oceanic vehicles for trade and commerce. And from where do the colonial administration get their timbers? Only from the Indian forest. And in this respect, the river valley forest found a huge resource for colonial timber industry. Again, these timbers, or the coniferous timbers of Indus valleys, have a much shorter rotation period. So that means they can attain marketable size much more earlier than the plain land ones. Okay, that's why the river valley forests become very important colonial timber resource for their administration or for their industry. But for that, they need to transport the timber from that hill to the plain land. Ultimately, railways are there in the plain land only. So how can they transport those timbers? Because communication is very minimum. You cannot just build a road within a day in the high Himalayan valleys. In this case also, the rivers formed a very important medium because the timber logs are just roped down or tied in banks and then floated down the river only to their lower downstream. So river hosts the forest, river forms the communication medium also. Okay, so that's why this Himachal region, the rivers also become very important, and the colonial administration leaves no time to make them reserve forest by 1879. And all the restrictions of the local people to this forest are being just wiped away within a day by introducing forest laws. Okay, they cannot now access to their own mother forest. The last part of our lecture is when the rivers or the Indus rivers descends down the hills to the Punjab plains. Since time immemorial, the Indus and its tributaries are called as the cradle of civilization in Punjab. Okay, Punjab is called the gift of Indus. But the problem is that, yes, Punjab is drained by these 5 rivers. But do you know, the agriculture is basically very limited because Punjab, lying at the western fringe of Indus of the Indian subcontinent, the monsoon wind in Indian subcontinent travels from east to west. That's why the rainfall also decreases from east to west. And Punjab, lying in the west, receives the minimum, the lowest quantity of rainfall, might be some 50 centimeters per year. So in the absence of this rainfall, in this quantity of rainfall, quantity of water supply, what happens? Agriculture basically gets limited to the river banks only. But the British, when they captured Punjab, they brought about a series of irrigation projects. All the rivers are now artificially dissected into several irrigation canals. And entire region, which are barren lands, are now watered down with this artificial irrigation canals. There are certain thousands of canals which have been built out from 1860s to 1900. Within a span of 40 years, they built some hundreds and thousands of irrigation canals. Now all these regions are now being watered down. Now can be possible for agriculture. And they now encouraged settlements or migrants from other countries to come here, settle down in Punjab and begin agriculture. So now what happens? That the land is in control of the colonial of the British, and the water also is in control of the British. So they now have the control over land, control over irrigation, control over water. So that's why control on water brought about control of entire community, because these communities are new communities of agricultural settlers, and all the control of land too. That's the fallacy of colonial water management policy. Okay. So within a span of 50 years, from headwaters to the lower downstream of Punjab region, the British administration brought about total control of the Indus water system. And by this control, they now get total control of the land, community, and also the economy of the region. That's where the importance of water management policy of colonial age lies. Okay, so in conclusion, we can say the British colonial administration brought about a series of imperial projects that made a paradigm shift in the economic, political, and environmental relations in the Indus River system. Okay, so I think my presentation is can be understandable by every people here.
So with this, I will end the first paper of my presentation and hand over this to Rajiv. Thank you, Mr. Shobik. It was a good presentation and a different insight altogether. So topics are really interesting, different areas that we are covering during this. So next, I would like to request Ms. Aminita Pal for her presentation. Aminita, are you listening? Yeah, we are just we need just 10 or 15 seconds to do this. Just we'll be changing the camera. 1 minute. Okay. 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 So I will be handing over this video to Aminita. And at the same time, Shobik, requesting you to the session forward from now. Then again, need basis, I will again type. Am I audible to everyone? We see you now. Yes. Can you hear me? Yes, we hear you. Okay, thank you. Thank you. Okay, so just let me share my screen. We see your screen too. Okay. Okay, so honey, what did I have? Okay. So my papers, I'm Department University of Kalyani, West Bengal. My paper is of native species as a result of Green Revolution. Okay, can you see my slide is changing? Can you go to the next slide, please? Yeah, I'm already do it, but can you see? Can you? No, can you the slide has editing? moved. No, has not moved. So Yes, if you can help, please. Can you enable editing at the top of your PPT? Can you click? Yeah, Yes. now the slide has moved. Yeah. Thank you. Okay, okay, okay. Okay. So rice is one of the most important food crops in Asia. In India and especially in Bengal, various varieties of paddy were cultivated, and in some places, more than one indigenous and high quality species of paddy was cultivated. Some of them also had medical values. Now, in Bengal,
rice is a symbol of happiness and prosperity. Even the customs of worshipping rice in theology was prevalent to Bengal. And in ancient Vedic text, rice has been described as a much more devotional offering. Rarely has the name, but rarely has the name of any productive variety of rice have been found. But in other ancient books like Charak Samhita and Susruta Samhita, the based on medical science contain various references of food and drink with various medical values. And the main attraction of the chapter is a stock of rice with various medicinal properties. The name of 4 types rice are found there, like Shali, Shastika, Vrihi, and Kudhanya. And there are the 4 are the species of rice, and in each species we found more than 30 names, which I mentioned in my paper in details. Not only Vedic texts, we also find the examples of various rice species in various Buddhist texts like Vinay Pitak, in Jatakas. And besides Buddhist texts, we found Puranas like Shunna Puran, the Vishnu Puran, etc. Now, I'm trying to short my okay, fine. A notable feature of a Bengal economy during the last half of the 19th century was the emergence of private rights for the land of Jodhars. One of the major reasons for this is the Bengal Tenancy Act of 1855, which recognized the right of the landlords over the land and gave them a permanent right. As a result, they consider agriculture as a part of business by reducing the production of food grains by the landlords and forcing the farmers to cultivate other commercial crops on their land. The farmers were also getting mentally devastated. Gradually, it is seen that farmers are shifting away from their own productivity. One of the features of this system at the beginning of 20th century was the acceleration of monetization in the Bengal economy. That's the increasing of use of money, or inflation, can say. As the market moves towards the city, the control of grain trade goes to the emerging grain traders. Their profit increase in exchange for currency, but the surplus value remains elusive to the farmers. However, the hierarchical land structure, the farmer deviating from the authority of the consumable crop, has to procure food from the market at a new price. Now, our Honorable Nobel laureate, Professor Amartya Sen, clearly stated that in the 20th century, especially after 1910, the circulation of currency in Bengal increased drastically. As a result, the commercialization of agriculture, the production of food grains is reduced. The farmer loses interest in production, and in some places, the farmer loses his right on his own productivity, on his own product. One of the characteristics of 20th century is war economy. As the result of this system, the farmer has to Aminata, Paul, can you present a bit faster? Because we have 3 more papers to present, and we have just 20 minutes to finish this session. If possible, okay? Sir, can you please repeat it? Your statement is broken. If possible, can we make it faster presentation? Because we have 3 presentation left from this session, but we have just 20 minutes. Yeah, okay. Thank you. Yeah, so
after 1947, food problems was a problem, was a major problem. And a large number of refugees arrived in India in groups through the Bengal and Punjab borders. And as rice and bread are the staple of almost all the migrators in Bengal and Punjab, initial shock of destruction came upon the production of paddy and wheat. On the other hand, in the international arena, research has been done for a long time on how to make a high-yielding crop by genetically modifying it. India agreed to the PL 480 agreement with the United States under the pressure of providing adequate food for its massive explosion of population. This has led to a temporary increase in the production of grains, but on the contrary, the millennia-old variety of rice is getting annihilated to the abyss of time. Now, I'm moving forward to my literature review. Okay, so M. Mornier Williams, the Sanskrit English Dictionary, and the A. MacDonald and A.B. Keith, the Vedic Index of Names and Subjects, and Bharat Chandra Ragunakar's Another Mangals and Krishi Parashara are my most most viewed literature in my paper. And this is a qualitative research paper with a deductive approach, and I followed Hermicutius methodology for my paper. Okay. So Miss Aminita, can you just go into the conclusion? So thank you. You have already shared methodologies. So can you conclude or findings of the paper? Can you share? Because we have 20 minutes time that Mr. Karim said. We have 3 presentations left. Okay, am I exceed 12 minutes of my presentation? Okay, so I'm just shorting. Actually, the Green Revolution was introduced in India in the second half of 20th century. The term Green Revolution was first introduced by William S. Gould. But because of this Green Revolution, we lost our thousands old rice species, and that the method of history, this is all total is my gist of my paper. And there are some people who are against this Green Revolution. One of them is Mrs. Vandana Shiva, of course. Her The Violence of Green Revolution, The Third World Agriculture was a famous book. And other one is Mr. Vijay Jardhari, who take initiative for Beej Bachao Andolan in UP. But in Bengal, there are, we can't find this type of people in Bengal, but what happened, the rice variety, Bengal is known as a rice bowl of India. So we just lost it. And in my paper, I showed that how we lost it through the explanation, like how this high yielding seeds enzyme make seeds barren, that a farmer should take yearly, should buy yearly the seeds from the multinational companies, and not only seeds, also the pesticides and the spraying and all the agricultural stuffs. And not only paddy seeds, there are more things associated with paddy cultivation that are also affected by the Green Revolution, like snails, oysters, because paddy lands is very submerged land, and there are ducks are grazing in this land. So for high yielding seeds, they are affected very badly. Also, for rural area of India, mostly in Bengal, farmers had a huge amount of cows whose food come from these paddy lands. So also they are affected. And the other crops also. Okay, so I really want to read
this conclusion. So, but the hope is that as a result of the tireless work of some people, we are getting back some native rice varieties. Although the number is much lower than before, leading role in this world has been taken by Dr. Deval Dev's organization BRIHI and Assistant Director of Dr. Anupam Pal, Agriculture Training Center. So in the end, I would like to conclude that the scientific name of making the third world agriculture a monopoly business was the Green Revolution, and Punjab was its main pasture. But within decades, the expected picture of happiness and prosperity in Punjab turned out to be just the opposite. In case of Bengal, it is not understood so quickly, but the high-yielding business quietly laid its hand on the huge varieties of grains in Bengal. But yet, the good news is that farmers are now recognizing the true high-yielding approach of commercial advertising. Farmers in Bengal have realized that domestic paddy is capable of yielding twice as much as the cost of cultivating high-yielding paddy, at almost half or less than half of the cost. Besides, there is no need for environmentally harmful chemical pesticide. Organic fertilizers are enough. Along with this, various indigenous rice such as Kala, Kerala, Sundari, Shatta, etc. And the hope is that scientists, environmentalists, as well as ordinary farmers in the city are gradually becoming aware of the benefits of native wealth. If one day we can really recover even the half of our lost wealth, then the real green revolution will come to the Bengal. Thank you. Thank you, Ms. Aminita. The topic of your presentation is really important, especially not only for the West Bengal, however, it's a challenge all across the country, and Government of India has taken this initiative in some states to, collect the seeds, and especially the indigenous seeds. At some point of time, there were more than 10,000 varieties of rice only in different parts of India. However, now, since because of this conservation challenge, a lot of things has changed, and good to see that Government of India in different states are taking this initiative to conserve the especially indigenous species of rice, and of course, agriculture a lot depends on this. Anyways, thank you for your presentation. Next, Mr. Karim, can you please share that how much time we have left, because we have 3 more papers in this session. We have 3 minutes, but we will take from the next session a bit time. Let's make it faster. Okay, so can we take 5 minutes each in the next 3 sessions? Yes, we can take. I will talk to the next session's coordinator. Okay. Yeah, so I would like to hand over this session to Mr. Shobhik. Am I audible? Yes. Can you see my presentation? No.
Is my presentation visible now? Yes, it is visible. Yes, it is. Yes. Let's start, Mr. Yeah. So very good afternoon in India, and good evening and good morning in different parts of the world. Thank you for giving me this opportunity to present my topic. My topic is advertising, buying decision, and health drink for children. I'm basically a PhD research scholar from the Department of Business Administration, Assam University, Silchar, India. Now, the pictures are self-explanatory, especially we are talking about child health drink, and that, child, their preferences nowadays, because a lot of studies says that the buying decision was usually the foray of the adults, that is the parents. But now there are a lot of studies which suggest that children equally play a significant role in the buying decision of their food and other commodities to their parents. So in today's competitive world, advertising plays pivotal role in marketing. The figure says that in 2021 around $689 billion has been spent on advertising, and which is expected to reach $850 billion in 2024, and CAGR is around 7.88% in globally for the especially health drink markets. And the major player, that Unilever, Mondelez, Abbott, PepsiCo, Glanbia, and all. So there are different mediums of advertising. Among that, television advertising under broadcast media contributes highest in the advertising budget of different companies. Advertising to children, with the widespread adoption of television, advertising to children has become common place around the world. And children represent a huge market to advertisers. And while many youngsters have no money to spend themselves, their preferences largely influence their parents' shopping decision as well. So the statement of problem says that advertising is very important marketing component for promoting a product. In today's competitive world, advertising play a pivotal role. There are different modes of advertising, like newspaper, magazines, billboards, television, videos, films, internet, etc. Among these, a huge amount of money is spent on television advertisement by different companies to market their brands of child health drink. Advertising is one of the key factors for influencing the customer and their buying decision. The impact of advertising on buying decision is all the more interesting when it comes to the product of health drinks for children, as there are two angles to it. The child who consumes the product, that is the consumer, and the parents who will purchase the products, that is the customer. So a study on advertising and buying decision is in great need. Methodology is, this is a review study basically, and the sources of data are secondary. Advertising, as you know, are having 4 P's in the marketing mix. That is the product, price, promotion, and place. And advertising comes under the promotion P of the marketing mix. Definition are been given by different authors. As per Philip Kotler, advertising is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods, and services through mass media, such as newspaper, magazines, televisions, or radio by an identified sponsor. William J. Stanton says that advertising is a marketing communication that employs an openly sponsored non-personal message to promote or sell a product, service, or idea. So, advertising is a paid communication, non-personal communication to promote or sell a product, service, or idea through mass media like newspaper, magazine, radio, television, etc. These are the different mediums of advertisement: print, broadcast, outdoor, and digital. And then the listings. So buying decision, the decision of buying an item doesn't instantly takes place. Behind the visible act of purchasing an item stands a buying decision process, said by M.S. Muntiu. The basic psychological processes, that is motivation, perception, learning, memory, personality, and attitude, plays an important role in understanding how the decision process takes place. Smart companies try to understand the consumer's buying decision process at the deepest level. That is, all their experiences in learning, choosing, using, and even disposing of a product, as per Kotler and Keller. Now, this is the systematic step of process of buying decision. The first step is the problem recognition. The second step is the information search. Third step is the evaluation of alternatives.
Fourth step is the purchase decision. And the fifth step is a post-purchase behavior. Since instead of 12 minutes time, we have only 5 minutes time left for our presentation. So I'll not be getting into the details of this buying decision, process of buying decision, the different ladders. But then each of the steps are important in the entire buying decision process. Now, child health drink, as we all know, that health drinks is the other name of malted beverages. Though the marketeers have placed the malted beverages as nutritious beverages, these beverages are commonly drink as taste improver for inspiring the consumption of milk among the growing children. Malted food is largely divided into 3 categories: malted milk food, malt-based food, and proprietary food. And these are the details of the malted milk food, malt-based food, and the proprietary food. Generally, the health drinks are present in the market as powder form and are intended to mix with milk or water. The health drinks are manufactured specially for both children of different age groups and adults. The process of making child health drink involves mixing of powdered milk, powdered grains, sugar, malt, some important vitamins and minerals and flavors. Now, when GlaxoSmithKline launched Horlicks for the first time in the market, it was having only one variant, that is Horlicks Malt, meant for the entire population regardless of age and gender. However, Unilever now have many variants like Horlicks, Junior Horlicks, Women Horlicks, Mother Horlicks, etc., to cater different customers and their needs. So GSK understood the keeping the nutritional issues away was not a clever positioning. So they came out with its own variant of different Horlicks for different customers. These are the different brands, child health drink brands, which are available and with their recommendation from manufacturers, which is self-explanatory. So the further scope of research is like the buying decision of a child health drink is different from a product for adult. In case of an adult, the product, the consumer and customer may be same. However, in case of child health drink, the consumer, that is the child, and the customer, the parents, are different. In case of child health drink, the buying decision is generally taken by the parents for their child. However, there are recent studies which also suggest that even child's decision is also taken into consideration while taking the final buying decision of a child health drink. So an in-depth study in this area can unfold some interesting facts. So in today's competitive world, advertising plays a pivotal role in the marketing of product. The forecast data says that by 2024, the average spend will reach $850 billion US dollar. There's a significant growth in the advertising spend. There are different mediums of advertising. Television advertisement under broadcast media contributes highest advertising budget from different companies. Health drink is the other name of malted beverages. Though the marketeers have placed the malted beverages as nutritious beverages, these beverages are commonly drink as taste improver for inspiring the consumption of milk amongst the growing children. Advertising is one of the key factors for influencing the customer and buying decision. In case of child health drink, the buying decision is generally taken by the parents for their child. However, there are recent studies which also suggest that even child's decision is also taken into consideration while taking the final buying decision of a child health drink. That's all. Thank you. Thank you, Mr. Rajiv, for concluding your speech within the stipulated time. In fact, market advertisement is a very important feature of marketing, and you have explained it well in the terms of child health drink products. So thank you for your important speech. So we'll move on to the next session. In fact, the next session would be moderated by yourself, Rajiv, only, and I will be delivering the paper presentation. So we'll need some 10 seconds for these modifications. Okay. Soitas Gupta. Yeah, I'll be presenting. Just 1 minute. Yes, you can present. I will try to prepare a new meeting room. If we manage it, you can use your time how you want. You can present right now. Yeah, so thank you, Karim. Shobik will take maybe 10-15 seconds to just put his laptop into the presentation here, and then he can start. Since we are presenting in the university, so
Am I audible? Yes. Okay, let's start our presentation. I will try to conclude it within 5 or 6 minutes, or maybe 8 minutes, so that the last presenter also gets some time to present his presentation. Okay. And also, first of all, introduce myself that I have missed in the first session. I am a research associate from Presidency University, also the guest faculty of Netaji Subhash Bois University and in the Department of History. And I am a very good friend of Karim, and he has given me this opportunity to present my paper in this grand platform. So thank you, Karim, for giving me this presentation opportunity. Let me first share my screen. Dear Sovik, you have time. You can go on. I have prepared a different room, okay, for Turkish presentations. Okay, so Mr. Karim, we can go beyond 5 minutes time for each of the presenters. Okay. Yes, you can use your time. Don't worry. Okay, thank you. Okay. Is my slide visible? Okay. So our topic would be encountering the wild, the development of forest management policies in Assam, with a special reference to Holangpar Gibbon Sanctuary. Okay, and we have joint authors. I'll be sharing this paper with Mr. Rajiv Dey, who is my colleague also. And we are fortunate to get it for CEO Congress. Okay. For the evolution of human civilization is incomplete without its interaction with nature. And in this context, the forest of Assam played a very important role in the development of human-nature relationship. In the pre-colonial age, if we go for the origin of history, Mr. Rajiv, could you just mute your sound because it's distracting me a little bit, muting your sound. Okay. Yeah, if you go to the origin of the forest management policies in the pre-colonial age, before the coming of the British age, there existed a symbiotic relationship between human and nature in Assam or even in India. Humans do harness the products of forest, but still they are not going to harm the forest or to destroy its resources, because after all, forest and its natural resources are basically a god or a mother for their existence. So they would not harm this mother. But there was a paradigm shift with the coming of the colonial age in India. They brought about an unprecedented exploitation among the forests of Northeast, from cutting down the large timber for railway and shipbuilding industries to clearing away vast stretches of land in the Brahmaputra River Delta or Brahmaputra River valleys for jute cultivations and other cash crop cultivation. They brought about huge exploitation and large-scale deforestation of the forested lands. But with the demise of the colonial age, there arose another age of conservation during the independence era. Okay, here conservation was being practiced as a sustainable development between human-nature relationship, and the Holangpar Gibbon Sanctuary in this case provides our basic case study and very important successful project it is. So before we move on to our what we can say, but that is our present discussion of the paper, I will just go for the slide geographical understanding of our project, or geographical area of our project. See, I think you can see the map of Assam in your screen. So this is the Assam region. Once it was been totally forested area, but now you can see the green region been
limited or concentrated in certain minute corners of the state. In between, you can see the Brahmaputra river flowing out, and the banks of the Brahmaputra river are basically white. That is, they have been cut down for cultivations. And the forested regions are very minute now. And the arrow which is pointing out in the map, that is the arrow which is pointing out the Jorhat region, that encircled portion is the small territory where our basic field work for the, or our basic case study of Holongpar Gibbon Sanctuary is located. Okay, I think the geographical perception is very clear from this map. The methodology of our research mainly deals with the environmental policies of Assam forest management in the Holongpar Wildlife Sanctuary. For colonial and pre-colonial regions or areas of our study, we mainly looked out on the forest proceedings which are available in the state archives and in the national archives. Lots of memoirs are there of the forest superintendents, like that of Dietrich Brandeis, William Schlich, or Berthold Ribbentrop. For the post-colonial portion of the research work, mainly advances in the direct field work, that is direct interviews with the forest officers which are present there, who are present there in Assam and in Holongpar Sanctuary. And we went there in the field, and also we observed how they are working to conserve the nature and how is their methodology of work. So as there is limited primary, it's not limited, although there is large scale of primary data, but since there are still some limitations, so the primary sources are collected from the field and are being rigorously consulted with several secondary literatures which are available, like that of Assam Forest Management of Rajiv Bhandig, and that of the wonderful work of Professor Jyoti Saikia in Brahmaputra Valley. So these are the literature, secondary literatures, which are being consulted for this grand project of ours. Coming to the discussion of the pre-colonial period, as I've already mentioned, in the pre-colonial period, man and nature maintained a symbiotic relationship between each other. Humans used to harness forest products, but through limited access. There was a steady practice of forest protection. If we go to the history of our homes, or if we go to the history of other Assam, pre-colonial Assam states, even the Koch Rajvanshis in the western part of Assam do manage forest policies, or do have a great forest management policy, so that they can conserve these natural resources. They are not going to cut down lots of timbers for railways, but they are going to protect them as a mother. In fact, we have those customs of worshipping trees in our Hindu society, or in a Hindu religion or Sanatan religion. We have customs of making trees as a god or like that, so that they can be protected. These natural resources are being very sacred to our culture and religion. Okay, so there was a symbiotic relationship. But with the coming of the colonial region, colonial administration, there was a paradigm shift. But the question is why? Why is there such a shift? Why the colonials need these things? Why they need deforestation? It is because none other but industrial evolution. The industrial evolution in the West in 17th century or 18th century not only revolutionized the economy, also revolutionized the human understanding of nature. From a God-centric world, now we moved on to anthropocentric or human-centric world, where the philosophical view changed, that this nature or resources of nature are there to be utilized by man. We are the highest creation, so we can utilize nature in our own ways as much as we can. So there was a shift of human understanding of forest, and there was a shift of production. There's a revolution of production. Earlier, there was no certain point of extracting natural resources, extracting minerals, extracting forest products, but now it is there. And also the human settlements are also increasing. With industrial revolution, a lifestyle also developed much more comfortable. So the population also increases. As more population increases, more demand of products increases, and more demands of settlements and clearing down
forest for settlements also increases. By the 17th century, as you can see from the pictures, there is a picture left of, which was there in 1000 BCE. And you can see entire Europe is in greeneries. But in AD 1500 or some 1700 AD, you can find that the entire greenery is now lost and the forests are disappearing. That is called deforestation. Timbers by 17 or 1800, the Black Forest of Germany has been totally wasted because timber or the forest wood has a very particular significance of not only using as a fuel for industries, but also for constructing large vehicles or oceanic ships. So there are constant cutting down of the forest, not for settlement only, but for resources also, for sustaining the industrial evolution. So now the forest of Europe has been totally devastated. And now they are going to look forward for their resources in the colonial land. Who would supply them with timber? None but colonial land. That is India, and particularly the northeastern forest. The northeastern forest has a huge belt of timber that can be now. Dear Sovik, do you hear me? Mr. Shovik, 2 minutes left. Can you conclude? Dear Sovik, do you hear 2 me? minutes left. Yeah, I can hear you, Karim. Yes. Okay, you have a lot of time. Don't worry about the time. We have created a new session automatically, and the Turkish presentations are doing at that session. Okay, you have time. Don't worry about time. Okay. In fact, I don't need much more than 5 or 6 minutes now. I can conclude within 5 or 6 minutes. Okay, I will take 6 minutes or 7 minutes more. So in the colonial period, and thank you, Karim, for giving me this chance of time. Okay. Colonial period. At that time, two major colonial industries, which was largely faced by Indian timber, was the shipbuilding industry. Because there was a very pertinent question that why are this timber going? Means why the colonials need this timber? The first is the symbol. The first need is the shipbuilding industry, because the production of large transoceanic commercial and military vessels needs timber, because at that time it was been manufactured by timbers, and those timbers which are resistant to sea water, that is less corrosive. And the northeastern like the sal, oak, deodar, they are basically resistant to saline water corrosion. So they are very important for these colonial oceanic vehicles. As the data shows, from 1778, the annual procurement was around 12.78 lakh tonnage. And in 1860, in span of roughly 80 years, it increased to 49.37 lakh tonnages of timber. Another is very important is the railway industries. The sleepers of the railways that you can see from the picture at that time were being constructed from none other but from Indian timbers, particularly timbers of the Assam forest. Okay. By 1870s, timber exploitation of India had become a full-scale lucrative business for colonial establishment. Forests are now open to private enterprises of Britain that further accelerated the process of forest exhaustion. Okay, as Director Bandris, one of the superintendent of forest at that time, he calls that forestry in India is none other but is not depends on botany but on mathematics. As you can find from the chart, the annual revenue or the profit from the forest, that is from the timber cutting, is 90 million rupees in 1898 in a single year. So they brought about a paradigm shift. So lastly, coming to the post-colonial period. What happened in the post-colonial period after independence? India tried to have a sustainable. So as you can see, when the colonial colonial administration left India in 1947, most of the lands in Assam are being now deforested. Okay, the timber or the canopy cover has been totally wasted.
when the new government came to power, they started started adopting a new forest management policy by which they went for conservation, but with a sustainable development. Okay. In other times, in colonial times, the forests have been totally restricted from the tribals who well-being were there in forest, but suddenly not they are being restricted in a single night. They are restricted from entering the forest. But in pre-independence India, that are being totally taken into grant, or they have been considered, so that none other or no more tribal resistance or no more tribal disturbance would happen. In this case, Holongpa poses a very interesting case study. Because of the indiscriminate hunting of gibbons, see, gibbons is a very specialized faunal creature. Okay, it's a type of monkey. It's not a monkey, but a type of monkey, a baboon, like langoose like thing. Yeah, it's a primate. So it basically, in 100 years ago, it basically infested various parts of Assam, in fact, northeast India. But with constant hunting of them and also constant deforestation, because gibbons need trees to survive. They need huge, large trees. It's not small trees, but huge, large trees. But with constant deforestation and loss of canopy cover, they are losing their inhabitation places. They cannot now inhabit more anywhere. So they are being now concentrated to a limited area of Jorhat region. And the Indian or the North Assam government now find it is necessary to make them conserve, or to save them from possible extinction. And that's why they declared in 1997 that this region would be under the jurisdiction of the new Holongpa Sanctuary or Holongpa Wildlife Sanctuary. Further, the government also decided not to restrict the tribal movements within this sanctuary. They can harness the forest resources. They can went there. They can went there for grazing purpose also, as long as they harmony, and as long as they don't make new settlements within the forest, and as long as they maintain the regular law and order. The government also took, in this case of Holongpa, as we have went there in the field, and Mr. Rajiv also have went there in the field works and directly interviewed the superintendent of the forest there. Okay, so from there we came to know that they have interesting management policies, and they are now not only dealing or collaborating with the tribals, but also recruiting them directly in the forest management works. Who is going to manage this forest? Who is going to be the forest officers here, or who is going to be the forest laborers? These tribals are now being recruited so that they can also accommodate themselves within these forest conservation works. They can also feel themselves homely in forest management. Okay. Okay. The forest management of Holongpa also introduced the next step in management policies. Very innovative step it is. That is, they introduced green tourism here in Holongpa. Okay. No automobiles are used, no automobiles are permitted, but tourists are encouraged to have a forest walk, a green walk within the forest, to enjoy the natural environment, to enjoy the flavor of the Holongpa forest. And they might be assisted by a guide who would be same from the tribal people. And in this, by this, they are also gaining revenues, which will be utilized for maintaining the forest. So forest management is a huge success in Holongpa. In one hand, they are conserving nature. In the second hand, they are not only conserving, but also making the number of gibbons to rise, the number of trees to rise. And in the fourth, they are also promoting green tourism, by which they are making revenues or profits. Profits not by selling timber like the colonial period, but by profit by fair means. And in the fifth, they are not restricting the tribals, but accommodating them within the forest management policy. So, in conclusion, I can say, but we should conclude that the discussion include that in pre-colonial period, there was a symbiotic relationship between human and natural environment, but this got totally destroyed during the colonial times as they brought about unprecedented exploitation of forest, particularly cutting down of timbers,
deforestation of northeastern forest. But suddenly, but after independence, there was a much more after independence, around 40 years later, there was a conservation policies, new conservation policies, by which it was the canopy cover again increased, started increasing, and in this park sanctuary provides a very successful case study where both conservation is there, both sustainable development is there, along with generation of revenue through tourism management. I hope my paper on the case study, our joint paper with Rajiv and me, can be understandable to the guest here. If there is any questions, you can ask me, or you can ask me from in the end of the session also. So I will hand over to Mr. Rajiv, or moderator of this. Thank you, Mr. Shobik. Nice presentation. Of course, it's a very interesting topic. Those who are participants here or guests, do you have any questions in this topic to Mr. Shobik Dasgupta? Is there any question? Okay, if there's no questions, like we have one more presentation left. I would request Mr. Shourjobroto Pal to be ready for your presentation. And maybe post presentation, it is the last presentation of this session, 10th session. Post presentations, maybe the guests or the participants who are there can ask any questions on each of the topics. So over to Shourjobroto. Hello, is my am I audible? Hello, Shourjobroto. Am I audible? Yeah, you are audible. Thank you. Let me share my screen, please. Is the screen is visible? Yes, your screen is visible. Thank you. So, my name is Shourjobroto Pal. I am a student of geography from University of Calcutta, and my today's topic is effects of climate change on coastal landforms. So, I will not waste time anymore, and I will start about this topic. That is, us humans are currently living in the Holocene epoch and Quaternary period of the Cenozoic era. But this has come through years of evolution. And through the evolution, humans have always faced so much hurdles in the path of their development. So, among all the challenges human civilization has faced from the dawn of humankind, the most difficult and prominent one of them is always against the nature. And the growth of human empowerment, or we can say so-called development, had always come from utilizing the resources gathered from nature, and again using them properly with their intellect or intelligence. And thus we can operation from gathering these and then utilizing them. But the utilization was not always proper and moral. Because we have developed more and we want more, the change of need is gradually increasing, and we gradually tends to have more. So this is the main component of human personality, that we want to gather more and learn more and want to develop. So that human always tries to utilize what is in their hands. But as a result, the main concern nowadays is the change of climate and how this is coming, because we are
on way of development, we are kind of exploiting the resources we can find in our atmosphere. So the developed society now is full of emissions and wastes which are unavoidable. So we cannot say that we shouldn't have any biological or any nature waste. We should not pollute nature or etc. because this is unavoidable as we have to develop more. But we can progress through a more economical way and utilize the resources more economically and morally. So after the industrial revolution, the mean global temperature increased by 1 degree Celsius or approximately 2 degree Fahrenheit. The Intergovernmental Panel on Climate Change or IPCC estimated that if the emission of greenhouse gases continue by the year 2100, the rate of increase in temperature will cause the rise of mean sea level between 30 semi to 100 semi, which corresponds to maximum rates 3.5 millimeter to 15 millimeter per year. So what will happen if climate change? What is climate change? The climate change is the long-term shift in temperature and weather patterns. Those shifts are natural, such as through variations in the solar cycle. But after the gradual start of exploitation, this is not anymore natural. But the growth of human empowerment, the development is now too much exploit-based. So if we seek about the climate change and its consequences, so we can see the effects of climate change are mainly differentiated in these 6 parts, that is global warming, polar ice melting, and the result is sea level rise, the changes in seawater salinity, changes of ocean current direction, and acidification of seawater. So global warming is now so much popular term. The global warming is also the main concern nowadays. The heat or the trapped heat or the greenhouse effect is causing the gradual temperature rise of in this world. As a result, the polar ice is melting. So as we can see, the Arctic sea ice has 30% almost melted over the past decade, and also the past 30 years, and the oldest and thickest ice in the Arctic has declined by a stunning 95%, which is surely so much concerning. So the next consequence is the sea level rise. The melted water will obviously cause the rise of sea level, and this will gradually affect the coastal landforms, which is my subject today. And when we will talk about the coastal landforms, the obvious factors in the development of the landforms will be the sea. The sea and seawater salinity, the water current, ocean current, and the acidification of seawater will also change the landforms, and I will discuss about in my next slide. So the method I have used in mainly in writing this paper is critical thinking, deductive reasoning, logical reasoning, and more importantly, cause and effect reasoning. This data source I have used is more generally secondary source. Various of articles, journals, and books are used to use my to conclude to my decision. Statistical data has also used, but due to shortage of place and shortage of paper size, I mean limit or 10 pages, so I cannot include them. So I will start that. So beach, according to Savingra Singh, the beach is a temporary and short-lived deposits of marine sediments consisting of sand, shingles, cobbles, etc. on the seashore. Or if I can say in simple words, beach is the interconnecting place of land where the shore and the sea mix. So the possible outcome of rising sea level on beaches all over the world could be a matter of concern. The excess supply of seawater would engulf the dryland portion, and this will cause a loss of composite lithosphere. As a result, the dissolved minerals in the water will gradually increase the salinity of the water, and changes in ocean salinity will affect the regional height of the sea.
by changing its density structure from the surface to the bottom of ocean. And this density change can influence the major ocean currents that transport heat through ocean, stimulating more climate change. The gradual loss of beach will change the territory of the land breeze and sea breeze. And it is minor yet not negligible, but also change the climate in few terms. The intrusion of water under the places on coastline may contaminate the drinkable water source, or we can say that aquifers. This will affect the agricultural terms and also the urban settlements that is more dependent on the groundwater sources. The next landform is beach ridge. Beach ridge are successive wave deposit craggy landforms created by constructive waves parallel to coastline and below the level of high spring tides. The beach ridge will be, if the sea level rises, the beach ridges will permanently be underwater and will no longer part of the land, which will again be the cause of land loss. If the acidification of water persists, then the beach ridges can be erode faster. And if the beach ridge soil contains salts, then it will be, the rate of erosion will be more. Being submerged in the water, the top of the ridges can be eroded by undertowing currents and swells, whereas it can be also eroded by strong backwash when the beach is sloped. If the segmentation if the beach ridge is totally low part, or the between the ridges, the low part can be segmented by the still water, and this will gradually tends to surface the and this will tend to gradually fill the between the ridge, and the shoreline would tend to construct as backshore, foreshore, and offshore. The next topic is beach cast. A beach cast is beach caps are made of various grades of segmented materials in crescentic shape along the coastline. If the sea level rise continues, the water will flow over these caps, and the finer segment in the embayment will be unorganized, while the coarse materials will tend to be in place as they are agglomerated. The casts may also be elongated in length due to the waves flowing over them. This will form beach caps larger than usual. The waves flowing over them, the finer materials can wash away, and casts may form a longitudinal landform parallel to each other to the shore. Beach caps tends to reform after if any sea storm happens. Then the beach caps tend to reform as they were placed before. This known as this is known as beach cap reformation, and it is controlled by the antecedent morphology than the other than the hydrodynamic conditions. Our next topic is cove. The cove is when the shoreline is under the wave attack, they tends to retreat landwards, and they will partially retreat and create a round or whatever may be the shape, and it will fill with the water from the sea. So generally, we can say when hard and soft rocks lie alternately, the differential erosion will create lesser indentations on the coast, and these are known as coves. But if the sea level changes, the cove could be completely underwater. Besides that, often the cove have coral reefs around them. If coral reefs are there, and if acidification and salinization is happening, then the coral reefs will be bleached and often be completely harmed because of the changed climate, warm water, extra saline water, and obviously the acidic components of the water. Next is bay. The bay is a coastal water body that directly connects to a large main water sources such as the ocean, a lake, or even another bay. If the bay is how a bay landform will be affected if the river deposition is increased. That is, if the all over water supply is induced in the water cycle, then obviously the river will erode more and they carry more and will deposit more. And this will cause the river to segment the more materials in their low part
of the delta portion of their flow area. So the bay generally forms along the in the head part of the river, and it will cause the sedimentation to be shallow. And because of shallowing of the bay, the deposition because of the deposition, it will tend to have more water flow, and it will not conclude the water and will flood happen. Also, the bay is a very much rich park for ecology, and migratory birds. More importantly, migratory birds are mainly come to the bay parks. And if the water is acidic or acid rains happens, or because of the pollution we face every day, the migratory birds will change their places and will not come, and this will affect our ecology more harmfully. Our next topic is lagoon. Lagoon is the shallow water cut off by an offshore bar connected by only a tidal inlet to the open sea and is converted to lagoon. So the lagoon is mainly saltwater landforms. So if other nutrients is flowed to the lagoon by the waters or by sea level rise, then we can watch eutrophication, which will harm our ecosystem, and it will affect the coral formation, and it is dependent ecology also. So lagoon is also a biodiversity hotspot generally for different types of species to be agglomerated there, and they will be harmed if the climate would change or the acidification of water happens. Also, eutrophication causes the density of oxygen and the amount of oxygen within the water, and also this will affect the temperature of the water also, and also this will not only affect us but also the ecosystem along the lagoon. Next topic is salt marsh. The salt marsh are coastal wetlands which at least quite similar to lagoon, and their effect of climate change would be almost similar. So I will not discuss this, and they are almost similar. The next landform is Caspic foreland. Caspic foreland is seaward projecting accumulation of loose marine sand or gravel when bounded on both sides by active wave dominated shorelines have been termed Caspic foreland by geologist Gulliver. So the effects of climate change on Caspic foreland are the acidic water would cause the loss of vegetation of the area. And this, if there is no vegetation, then the soil composition will again be weak and will cause the loss of land. And if there is no vegetation, then the coastal cyclonic storm will harm more effectively on the coastal area, and this can cause further erosional activities to the shore. And the deposited materials on the Caspic foreland could move inwards due to the gradual sea level rise. Next landform is spit and hook. So if the sandbars are formed in such a way that their one end is attached to the land while the other end projects or open out towards the sea, they are called spits. And when the spits is bended by powerful sea waves, assume the shape of a hook. Such curved spits are called hook spit or simply hooks. So the effects of spit and hook by the climate, the change of the spit and hook by the climate change are: if there is increase of water supply, the oblique waves will be more powerful and the spit can be elongated in length. If there is more water in river, then it could carry deposit more sedimentary materials, and it will feed the spits to grow. However, the opposing currents could be more powerful or dominant than the littoral currents. Thus, the hooks can bend to such extent that they are attached to the mainland and create a loop. A loop traps also a water body in the center of it, and it's also create a lagoon. Rapid increase in sea level can submerge above mentioned all landforms, and foreland would be exposed to the seashore, which will again cause the all over the harms I have explained previously because of the sea storms. Our next landform is tombolo. A bar connecting two headlands or headland and an island is called tombolo, which acts as a bridge between the coast and an island.
If the tombolo is permanently underwater, the shoreline may be reconstructed by new seawater level, and it is applicable geomorphic processes by the changed environment. Our next landform is barrier islands. Barrier islands are long offshore islands of sediments lying parallel to the shore. The change of climate would cause this to increase gradually because of the sedimentation processes increasing, and the strong longshore currents may wash away also the sediments. So it will not also be heavily changed, or the barrier island could also exist in the changed climate. But the increased salinity contents in river basin aquifers will cause inundation in this region, and it will also cause the shallowing of the consisting area. But the next our topic is sand dunes. Wind blows sands inland during dry periods to produce dunes, which are stabilized by dune grasses. The effects, the main effect of the climate change, which will cause dunes to disappear, and it will the effect of climate change on dune will be the dunes could be completely disappeared because of the sea storms, but this is not the aim. The dunes could rapidly grow inland, and what I mean is they can flow inland, and the vegetation cover inland of the coast area would be in danger. My next topic is notch and cliff. Notch is a recess indicating the point of wave attack on the coastline. Due to sea level rise, the notch could be rapidly eroded, and rock breaks could collapse because of lack of support on the water. And when a notch forms, over the notch there exists sorry for changing the slide. So when the notch exists, there also exists its upward portion, which we call cliff. Cliff is steep rocky coast arising almost vertically. Yeah, can you conclude in next 2 minutes? Okay, sir. So I have to skip some landforms. Thank you. Okay. So I will finish this notch and cliff, and then I will conclude. So there can be formation of cliff. So over the notch. So what can happen due to rapid erosion? Cliffs may retreat more often, creating a wave-cut platform behind, which consists of various new landforms. So I will like to touch one last landform, that is fjord. Fjord is a very interesting landform, that is where the glaciers making their way to sea scoops out deep troughs like valleys, which we call glacial troughs. And when these troughs were submerged due to eustatic changes, the lower end of these troughs were filled with water and become inland stretches of sea. So what will cause effects of them because of climate change? The increase in water temperature will give it heat, and with the contact of ice to stimulate the melting process of the sea ice as well as the near shore snow and ice cover. The trend of glacial trough and fjord could change because of this rise of water level. And last but not the least, sea storm and river sedimentation would cause the fjord to be shallow in depth, which will again cause the coastal landform to be in danger. So I will conclude that the morphological process could change in terms with change of climate. This could end up being a massive factor for the effects the landform could be experiencing. There are some common things that could happen in rocky coastal areas. However, there also exist some landforms that may be modified, especially by also the altered processes. I have discussed some of the landforms specifically, and there are other landforms left which I cannot cover because of lack of time. But what is the main point of this paper is it is not only subject to be discussed in paperwork, also in proper measures to be taken. We have to take to find a solution for the changing of climate and the global warming. If we can try to control various types of pollution in the global warming, we could surely hold this climate change to a certain limit, because after all, the marine ecology would be greatly affected by any slight changes in their habitation. Thank you, everyone. I hope my paper will be understandable by everyone. If any of you have any questions, you can ask. Thank you. Thank you, Shorobroto.
It was a good presentation, and especially the topic. If there is any question from the guests or the audience, you can ask. Okay, so if there is no question, I would like to compliment all the presenters or the participants of this session for your presentations. And there were different type of topics which were there in session, and right from environments and the organization and economics and everything was there. Little touch of everything was there in this session, and especially all the presenters from different parts of India, the sessions that they have presented today and yesterday, that actually they have probably lived the spirit of the conference, that is CEO Congress, that is Communication, Economics and Organization. So there were different papers relating to especially the concept of the CEO or the theme of the CEO Congress. My compliments to each of the presenters. And thank you to Sachin Gupta sir, Mohanlal, and rest of the professors, vice chancellor, and all the staffs of the Mohanlal Sukhadia University for arranging this offline session and giving us their all support. And thanks to Mr. Shobik Dasgupta, the country coordinator, who has done all his best effort to make this session possible in the offline mode, though there are a lot of challenges in between. And special thanks to Mr. Kerim for ultimately making it happen in the offline mode during this challenging time globally. So with this, I would like to share, I would like to hand over the presentation to Mr. Shobik, to Mr. Shobik Dasgupta for his final remarks. Thank you, Rajiv, for your nice moderations. And also I'd like to thank Mr. Kerim Karadal, my beloved brother from Turkey. And I hope to meet him again somewhere physically in the next congresses also. And I would also like to thank the coordinator from here, the Mohanlal Sukhadia University, Mr. Sachin Gupta, for coordinating. I cannot see the camera, but there are lots of audiences present here, and we are just presenting our PPT here in the screen. Okay, so, and in the dais. So I would hope that people from the Congress would have come here in offline mode and share that same dais. We are having less participants here in offline, but I hope that from next session we'll be having more participants, and not from your home, not from your country, but coming directly to the venue and sharing the dais with us in offline mode. So again, a lot of applause to Kerim for giving me this respect, and to Sachin Gupta for coordinating this thing. So with this, I would like to end this session, the one and only offline session of this 4th CEO Congress. From now on, it will be again in online mode. Mr. Kerim, are you there? Or anybody organizing committee? We like to end the session here. Hello, Mr. Kerim, are you there? Or any organizing committee meeting member? So we like to hand over this session to the next moderator. So we'd like to end here. Kerim is there? No. Anybody? Anyone from the organizing committee or organizing team, so that we can hand over the session? It is the last offline session here in Mohanlal Sukhadia University.
Ayşen Hanım, Rana Hanım selamlar. Okay, I will hand over the next session to the next moderators, and I will leave the session now. Can is there Dr. Savas or Dr. Sadiq? Dr. Savas or Dr. Sadiq, moderator for session 11, or maybe moderator for session 12? Dr. Murteza. Yeah. Hasanoğlu. Okay, so you can continue, Dr. Murteza, from now on. We are leaving. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Değerli arkadaşlar, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sözlerime başlarken vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğü, Azerbaycan Cumhuriyeti için, Türkiye Cumhuriyeti için, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 4. Uluslararası İletişim, Ekonomi, Organizasyon, Sosyal Bilimler Kongresi'ni ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Düzenleyenlere, destekleyenlere ve siz katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu oturumda çok değerli 7 saygıdeğer hocam var. Konuyu akademik açıdan araştıracaktır. Ben kısa bir açış konuşması yaparak sırasıyla değerli arkadaşlarıma sözü vereceğim. Değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler, hepimizin her gün şahit olduğu bir gerçek var. 21. yüzyılın dünyası hızla değişiyor, dönüşüyor ve bu yaşananlar da hepimizi, dünya devletlerini, milletleri, halkları, bireyleri derinden etkiliyor. Değişim şüphesiz insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Ama yaşadığımız çağın en önemli, en belirgin özelliklerden biri değişimin hızlanması ve çok boyutlu hale gelmesidir. Yani teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal, kültürel alanlarda hızlı ve etkileşimli bir değişim yaşanmaktadır. Dünya şimdi yeni bir sistemik depremin etkisinde, arifesinde bulunuyor. Çok hızlı değişen, gelişen, siyasal, toplumsal, ekonomik, teknolojik değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Küreselleşmenin damgasını vurduğu bu dönemde milli devletler bile sorgulanmaya başlanmıştır. Ben sırasıyla bu 7 katılımcı arkadaşlardan ilk sırasıyla sözü Sayın Doçent Doktor Halit Hamzoğlu, Avrasya Enerji Jeopolitiğinde Ukrayna'nın konumu adlı bildirisi sunmak üzere kendilerine sözü vermek istiyorum. Buyurun. Burada mı? Halit Hamzoğlu. Yok. O zaman şöyle yapalım. Sırasıyla gidelim. Hocam, Murteza hocam, Halit hocamı görüyorum ben aslında. Halit hocam, duyuyor musunuz hocam? Halit hocam. Burada gözüküyor hocam. O zaman bir dakika bekleyelim Kerim hocam. Selamlar. Bir dakika. Halit hocam, Avrasya Enerji Jeopolitiğinde Ukrayna'nın konumu. Sesinde. Halit hocam, konuşuyorsanız sesiniz açık değil. Burada değilseniz devam ediyoruz. Evet. Belki Rana Hanım'a söz verelim, hazırlansın. Olur hocam, siz nasıl uygun görürseniz. Teşekkür ederim Murtaza Hanım. Yok. Şöyle yapalım. Arzu Gasım'ı burada mı? Merhabalar hocam. Halit Bey. Buyur. Ben herhalde ilk sunum benimdi hocam. Tamam. Ben sizi seslendik sizlere. Evet, şu anda bilgisayarım tamamdır. Buyurun. Avrasya Enerji Jeopolitiğinde Ukrayna'nın konumu. Doçent Doktor Halit Hamzoğlu. Buyurun. Saygıdeğer hocam.
Merhabalar hocam, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Herkesi selamlıyorum. Ha, şöyle söyleyeyim, 12 dakika, 3 dakikalıkta soru abi. Lütfen. Tamamdır. Şimdi buradan ben bir slide yapmak istiyorum ama tam Buyurun. olarak nereden yapacağız? Ona bakıyorum. Slide yapmak zorunlu mu hocam? Slide'dan anlatmak. Varsa yapın. Zorunlu diye bir şey yoktu. Bilim adamlarına zor olmaz. Evet, teşekkür ederim hocam. Şimdi benim konum Avrasya Enerji Jeopolitiğinde Ukrayna'nın konumu. Enerji biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde temel tartışma noktalarından biri. Hep sanayileşmeden beri, Avrupa sanayileşmesinden beri günümüze kadar bu konu en hassas uluslararası ilişkiler konularının başında gelmektedir. Avrasya bölgesi özellikle 1991'den sonra yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte yine hem jeopolitik teorilerinde hem de enerji tartışmalarında, enerji araştırmalarında temel bir bölge haline geldi. Bu çerçevede özellikle ilk kez Avrasya'da olmayan güç olarak Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde Avrasya'da var olan enerji kaynaklarının batı pazarlarına ulaşımı sorunsalı gündeme geldi ve bu yüzden 91'den sonra uluslararası ilişkiler araştırmalarında hem de genel ekonomi araştırmalarında enerji piyasası, enerji kaynakları, transit geçişler bu konular çok fazla tartışılmaya başladı. Dolayısıyla bu bağlamda bizim konumuzun temel sorunsalı neden böyle bir konuyu seçtik, neden bu kadar önemli bu noktada değinmek istedim. Şimdi Avrasya Enerji Jeopolitiğinde Ukrayna'ya gelirsek Ukrayna gerçekten sahip olduğu transit önemi sebebiyle bu jeopolitik tartışmaların tam da merkezinde Rusya'nın sahip olduğu doğal kaynakların özellikle Avrupa pazarlarına ulaşım noktasında 91'den itibaren özellikle Ukrayna kilit öneme sahip. Şimdi Ukrayna'da genel olarak enerji jeopolitiğine geçmeden önce hocam biraz da Ukrayna'nın konumu ve Ukrayna'nın ulus inşası sorunsalına değinmek istiyorum. Ukrayna 1991 senesinde bağımsızlığını kazandığında tabii ulus inşasını dolayısıyla tamamlanmış bir ülke. Tamamlamadı. Yani tamamlanma süreci hep meşakkatli, çetrefilli olarak gerçekleşti. 91'de büyük oranda Ukrayna aslında de facto Doğu ve Batı Ukrayna olarak da kendini ifade ediyordu. Zaman zaman Doğu Ukrayna'da farklı dinamikler söz konusuydu. Batı Ukrayna'da tam anlamıyla farklı dinamikler söz konusuydu. Bu da Ukrayna'nın genel ulus inşa sürecinde bir takım zorluklara neden oluyordu. Ve bunu aşamadı Ukrayna. Bugün itibariyle yaşadığımız sorunlar bağlamında da bunu ele alabiliriz. Genel anlamda Ukrayna'nın ulus inşa sürecini tamamlama sürecini gerçekleştirememesi genel anlamda Ukrayna'nın genel dış politikasına da yön verdi. Temel aktörlere baktığımızda 91'den itibaren burada tabii ki Rusya Federasyonu eski geleneksel bir aktördü. Sovyetler Birliği'nin devamcısı olan yani onu bir şekilde varisi olan Rusya Federasyonu geleneksel bir aktördü. Avrupa Birliği 91'den sonra Ukrayna'ya yönelik programlı bir şekilde bir politik bir izlenime sahipti. Yani şöyle anlatalım. 91'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden ziyade özellikle Avrupa Birliği önderliğinde bölgeye oldukça ilgi duyulmaktaydı. Almanya tarihsel olarak Doğu Avrupa'da etkin bir aktör olan Almanya Avrupa Birliği üzerinden bölgede kendi politikalarını izlemeye çalışıyordu ve bu dolayısıyla iki aktör yani Rusya Federasyonu, Rusya ve Avrupa Birliği Ukrayna dış politikası üzerinde büyük etkilere sahip oldu. Tabii bu kırılma anı 2004 yılına kadar yaşandı. 2004'teki turuncu devrimle beraber bölgede sadece Avrupa Birliği ve Rusya değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri de bir aktif bir aktör olarak kendi yerini almış oldu ve şunu söylemek istiyoruz özetle. Ukrayna zaten tarihsel bağlamda kavimlerin geçiş noktasıydı. İşte Kıpçak Türkleri, Hazar Türkleri, yine Grekler, yine daha sonra Slavlar, daha sonra yine Cermenik unsurlar burada kendilerine yurt edinmişlerdi. Ve dolayısıyla böyle bir kozmopolit
polietnik bir bölgede sorunların olması gayet normaldi. Aslında Ukrayna bunu uzun 91'e kadar kendi içerisinde bir şekilde atlatmış gözüküyordu. Yani bir şekilde çözmüştü. Fakat 91'den sonra bağımsızlık süreciyle birlikte bağımsız bir ülke olarak bazı şeylere karar vermesi gerekiyordu ve bu bağlamda Ukrayna'nın dış politikasına mutlaka bu iç politika yansıdı. İç politik dinamikler yansıdı. Dolayısıyla 2004'ten itibaren Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rusya buradaki temel başat aktörler olarak Ukrayna'nın dış politikasında temel aktörler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Rusya'dan Avrupa Birliği'ne giden ya da Avrupa pazarlarına ulaşan enerji yollarının birçoğu biliyorsunuz Ukrayna'dan geçiyor ve bu Avrupa Birliği'nin enerji arzının giderilmesinde, enerji güvenliğinin sağlanmasında Ukrayna'nın önemi artmış gözüküyor. Yani bunu sadece Ukrayna meselesini sadece bir jeopolitik mücadeleden ziyade bir de ekonomik bir mücadele olarak ele almamızda bu bağlamda fayda var. Özellikle 91'den sonra hatta şöyle diyelim Soğuk Savaş sonrası Zbigniew Brzezinski'nin işte Büyük Satranç Tahtası kitabında Ukrayna'ya atfedilen önem o kadar fazla ki kitapta birçok noktada birçok şeyde Ukrayna'nın adı geçiyor ve defalarca vurguluyor. Amerika Birleşik Devletleri'de özellikle realist ekol Ukrayna'nın bu bağlamda öneminin farkındaydı. Bu bağlamda 2004'ten sonra turuncu devrimin yaşanmasıyla birlikte, renkli devrimler dediğimiz sürecin yaşanmasıyla birlikte aslında Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk doğalgaz sorunu da ortaya çıkmış oldu. 2009'da bu sorun en yüksek noktasına ulaştı. Taraflar Ukrayna'nın üzerinden, özellikle Rusya enerji kartını Ukrayna üzerinde ilk kez 2009 yılından sonra yani tam da Gürcistan işgali yani Gürcistan'a müdahale sürecinde yaşamış oldu ve bu bağlamda 2009'dan itibaren Ukrayna konusu, Ukrayna teması, Ukrayna meselesi, doğalgaz ve genel anlamda enerji politikalarında temel unsur haline geldi. Şimdi aslında bugün yaşanan süreçte şöyle, tabii tam metinde daha detaylı bilgiler var, daha ayrıntılı bir şekilde ama sunumda, projeksiyonda temel olarak ele aldığımız nokta şu. Şu ana kadar Rusya'ya Avrupa üzerinden, Ukrayna üzerinden giden sevkiyatta herhangi bir sorun yaşanmadı şu ana kadar. Bu tabii şunu gösteriyor. Enerji meselesi büyük güçler açısından oldukça hassas bir konu ve bu konuları yani enerji arzının sağlanması savaş dışındaki gelişmelere bağlı. Yani aslında boru hatlarına şu ana kadar bir zarar gelmedi Ukrayna'da. Herhangi bir provokasyon veyahut da herhangi bir saldırı olmadı ve bu da tarafların hassas bir noktada davrandığını, hassasiyet çerçevesinde hareket ettiğini ve böylece enerji arzının sağlanmasını temin ettiklerini görüyoruz. Yani bu enerjinin aslında enerji jeopolitiğinin tam anlamıyla büyük güçler savaşından ayrı bir alan olarak, özel bir alan olarak geliştiğini gösteriyor bize. Bu önemli bir nokta. İkincisi temel noktalardan bir tanesi yine Rusya Ukrayna Savaşı'ndan sonra işte Avrupa Birliği ile Rusya'nın enerji politikalarında nasıl bir değişim olacak? Ukrayna'nın buradaki konumu ne olacak sorunsalı var. Rusya biliyorsunuz Çin'le büyük anlaşmalar yaptı ve artık Avrupa Birliği'ne olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor kendi ihracat noktasında ve o zaman şöyle bir soru oluşuyor. Ukrayna eski önemini kaybediyor mu? Yani transit noktasındaki önemini kaybedecek mi ya da bu soru aklımıza geliyor. Ve bu yaşanan gelişmeler şunu gösteriyor. Evet, Rusya Çin'e özellikle doğu pazarlarına bir şekilde kendi enerjisini ihraç etmeye çalışıyor ve bu bağlamda kendi enerji güvenliğini sağlamış oluyor. Ukrayna'nın önemi azalıyor ama tabii bunu açık bir şekilde söylemek uzun vadede çok zor. Ukrayna'nın gelecekteki siyasi haritası ne olacağını bilmiyoruz tam anlamıyla ve tam farklı bir senaryo da olabilir. Ukrayna yeniden transit önemini daha da artırmış olabilir ve dolayısıyla ama şu andaki reel politik dinamikler Ukrayna'nın eskiden sahip olduğu, 91'den beri sahip olduğu özellikle bu stratejik konumunun biraz yara aldığını söyleyebiliriz. Diğer noktalardan biri de yine Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki enerji müzakereleri ve enerji
meselesi. Biliyorsunuz yine neredeyse Rusya'ya her türlü yaptırım yapıldı. Ancak enerji konusunda Avrupa Birliği'nin ortak bir politika geliştiremediğini görüyoruz. Daha doğrusu şöyle, yaptırım uygulanmadı. Tabii bu Avrupa Birliği'nin kendi çıkarları açısından çok gayet rasyonel bir davranış. Dolayısıyla bu bağlamda gelecekte işte Amerika Birleşik Devletleri'nden işte farklı sıvılaştırılmış böyle bir enerji kaynaklarına ulaşımı çok maliyetli. Yine Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynaklarının yeniden Avrupa'ya ulaştırılması gibi bir noktalar var. Burada da tabii özellikle Doğu Akdeniz evet daha reel bir proje. Ancak bu da tam anlamıyla Avrupa Birliği'nin ihtiyaçlarını tam anlamda karşılayacak mı? Bu da soru işareti. Dolayısıyla biz uzun süre herhalde şunu gösteriyor. Uluslararası ilişkiler uzmanları, akademisyenleri veyahut da yine enerji jeopolitiği üzerine çalışan insanlar şunu Ukrayna'yı enerji sorunsalı üzerinden, enerji meselesi üzerinden tartışmaya devam edeceğiz. Yani bu jeopolitik veyahut da askeri gelişmelerden bağımsız olarak Ukrayna önemli koruyabilir. Genel hatlarıyla Ukrayna'nın önemi bu. Tabii dediğim gibi tam metin kitapçıkta inşallah daha detaylı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde okuma şansımız olacak. Ukrayna'nın genel olarak tarihsel arka planıyla ele aldık biz tam metinde Ukrayna'nın konumunu. Yani şöyle sadece enerji jeopolitiği açısından değil, aynı zamanda Ukrayna'nın genel anlamda ulus inşaat sürecinde yaşadığı sorunlar, sıkıntılar da ele alındı ve inanıyorum keyifli bir okuma olacak tam metin kitapçıkta. Yani ilgili insanlara, ilgili akademisyen arkadaşlarımıza en azından az da olsa bir katkı sunmaya çalıştık tam metinde. Hocam teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Herkese selamlıyorum tekrar. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Halit Hocam, Avrasya Enerji Jeopolitiğinde Ukrayna'nın konumu şöyle özetlersek sizin o değerli bildirinizi, sizin de söylediğiniz gibi Ukrayna toprakları 1991 yılında SSCB'den yani Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan edene kadar doğulu ve batılı güçler arasında hep mücadele sahnesi olmuştur. 2014 yılında yapılan referandum sonucu yani Kırım işgali, ilhakı Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasıyla birlikte Ukrayna'nın jeopolitik önemi bir kez daha dünya gündeminin ana maddelerinden biri haline gelmiştir. Yani Avrasya denkleminde jeopolitik kırılmalar neden olan Ukrayna'nın toprakları tarihin sadece bu döneminde değil, her devresinde ya güçlü devletlere ev sahipliği yapmış ya da yayılmacı politika izleyen devletlerin de her zaman hedef tahtasında yer almıştır. Bu nedenle de günümüz dünyasında Doğu ve Batı arasındaki mücadelenin önemli fay hatlarından biri de Ukrayna teşkil etmektedir. Yani Ukrayna'nın sahip olduğu güçlü tarımsal olanaklar, doğal kaynakları ve Rusya ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında önemli enerjisinde bahsedilen koridorlarından biri olması jeopolitik öneminin ortaya koyan önemli nedenlerdir. Bu nedenlerledir ki Ukrayna'nın iç ve dış politikası başta Rusya olmakla Avrupa Birliği ve ABD tarafından da dikkatle takip edilmektedir, izlenmektedir. Ukrayna bizi ilgilendiren komşu ve bölge ülkelerinin de kendi ülke ve bölge çıkarları için Ukrayna'nın yakın ilgi gösterme zorunluluğu hesaba katıldığından dünyanın en önemli stratejik bölgesi olan Ukrayna, Avrasya'nın batı kesiminde yer alan jeopolitik önemini ortaya çıkarmaktadır. Onun için Ukrayna'nın geleceğini şekillendiren gelişmeler Türkiye'mizi de yakından ilgilendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni de. Zira Karadeniz havzasında yaşanacak her türlü olumlu veya olumsuz gelişmeler de siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal açıdan her türlü Ukrayna'nın hadiseler Türkiye'yi de etkileyecektir. Yani siz de belirtin Ukrayna sözlük anlamıyla kenar, uçta bir ülkedir. Sınır bölgesi anlamına gelmektedir. Son olarak ne doğulu ne batılı olmayan, hem batılı hem de doğulu olmak isteyen yapısı nedeniyle özellikle bağımsızlığın ilan etmesinden sonra istikrarı yakalamayan bir ülke durumundadır ne yazık ki Ukrayna. Evet, evet hocam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam, sağ olun. O zaman Arzu Bey Kasımov, gençlerin sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük faaliyetleri, Nahçıvan gönüllülükler örneğinde. Arzu Bey burada mı? Hocam kendisi bana ulaştı. Bir toplantıya katılması lazımmış. Geleceğim diyor ama bir iki sunum atlayabilirseniz tamam, sevinirim. Tamamdır Kerim hocam, tamam.
O zaman Azerbaycan yönetiminde toprak bütünlüğü mücadelesi 100 yıl önce. Doçent Doktor Rana Hanım Bayramova. Buyurun. Teşekkür edirəm. Çox hörmətli konferans iştirakçıları, mənə söz verdiyiniz üçün minnətdaram və sizin qarşınızda çıxış etməkdən qürur duyuram. Mənim mövzum Azərbaycan yönetimində torpaq mücadiləsi 100 yıl keçməsinə baxmayaraq bu mövzu həmişə öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Məqalədə 2 bölümə xüsusən yer ayrılıb. Ulusal dövlət mexanizmasının və bağımsızlığının və torpaq bütünlüyünün yox edilməsi, bir də torpaq bütünlüyü mücadeləsində antimilli qüvvətlərin zəfəri. Məlumdur ki, 1920-ci ilin aprelində milli hökumətimiz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti devrildi və onun yerinə yeni bir quruluş xalqa zorla qəbul etdirildi. Bu Sovetlər quruluşuydu. Belə ki, Azərbaycan liderliyindəki gərgin durumun bu yöndə görünməyən tərəfləri daha dərinlərə dayanmaqdaydı. Şöyle ki, digər Qafqaz Cumhuriyyətlərindən fərqli olaraq Azərbaycanda yönetmə gəlmiş, yəni bu quruluşun Azərbaycana gətirdiyi trajedi daha katlanılmaz sonlara yol açmışdı. Hökumətin qədərini belirtiləyən deməli, sorunları çözən politbüro, örgütlənmə bürosu, o cümlədən Mərkəzi Komitə, Bakı Komitəsi və digər qurumlardakı liderlər qeyri-Azərbaycanlılardan təşkil olunmuşdu. Murtaza mənim səsim falan hər şey qaydasındadırsa rahat şəkildə davam edebilirim. Bəli, Rana Hanım, çox gözəl. Təşəkkür edirəm. Demək ki, bu qeyri-türklərin hakimiyyətə gəlməsi, bizdən sonra öz deməli Sovetlərə daxil olan Ermənistanda, Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanda fark oydu ki, bizdə Azərbaycan rəhbərində qeyri-Azərbaycanlılar çoxluq təşkil edirdilər və onlar ölkənin milli mənafeyinə, şart və özəlliklərinə qayıtsız qalmış və ciddi standartlarla yaxınlaşmışdılar. Azərbaycanın sovetləşdirilməsindən sonra ən önəmli yönetim sektorlarının məlum qərarnamələrlə əlimizdən alınmışdı. Bu, birinci növbədə dış politikamız idi, sonra isə ordumuz idi. Belə bir dönəmdə Azərbaycanın torpaq məsələsinə ilgisizliyi, xüsusən özəlliklə mərkəzin siyasi çıxarlar açısından yaxlaşımı yeni kurulan Azərbaycan dövlətinin itibarına çox ciddi bir darbə olmuşdu. Rus hökumətinin günün gerçəkləşməsinə uyarlanmış qərarları Azərbaycanda tutarlı və qararlı bir tavır almasına izin verməməkdəydi. Belə ki, olağanüstü darbədən hakimiyyətə gələn, kullanaraq iqtidara gələn və intikam duyğusuyla hərəkət edən erməni bolşeviklərinin Azərbaycan qarşıtı tutumu önəmli bir konuda söz sahibi olmaqdaydı. Bu baxımdan Nəriman Nərimanov və Rus Dışişləri Bakanı Çiçerin arasında anlaşılmazlıq dərinləşirdi. Leninin Nəriman Nərimanova yönetime belirlemesine rağmen bir ay sonra Ordzhonikidze tüm Qafqaz üzrə məsələyə, tüm Qafqaz üzrə deməli denetim olarak atamıştı ve bu baxımdan belə bir Nəriman Nərimanov anlayırdı ki, əlbəttə ki, mərkəzin biz müsəlmanlara, türklərə etibarı yoxdur. Belə bir tendensiya vardı. Müsəlmana türkə etibar etmək olmazdı. O, olabilir ki, o yaxşı kommunist ola bilərdi, amma onun ruhunda mütləq musavat xofu, korkusu vardı məsələsi. Bundan başqa bizim Azərbaycanın aslında Rusiya torpaq məsələsində Azərbaycanın lehinə tərəfsiz bir çözüm bulmaqla ilgilənmiyordu. Çünki böyük öndərimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dediyi kimi ifadəsi ilə desək, bir bölgənin ermənidənmi, türkdənmi olmasının nə əhəmiyyəti olabiliyordu. Yeter ki bunlar hamısı Rusiyanın sınırlarının içərisində olsun, Rusiyada olması və anlaşılmazlığın çözülməsi yeter. Yəni bu məlum idi. Ancaq biz üçün dərbədən sonra Azərbaycan yönetimindəki anlaşılmazlıq, iç siyasi çəkişmələr bariz səbəblərdən dolayı doğalıydı. Ancaq torpaq anlaşılmazlığı son dərəcə tartışmalı və eyni zamanda karmaşıqdı.
Nərmanov dahil olmaq üzrə Azərbaycan hökuməti sadəcə iç düşmanlarıyla deyil, eyni zamanda mərkəzlə də mübarizə aparmaq zorunda qalmışdı. Əlbəttə ki, bu çox ağır mərkəz, deməli, bu çox vacib olan tali yüklü məsələləri diqqətə almamaqla torpaq məsələsi kimi ciddi, önəmli bir konuda Azərbaycanın tutumuna diqqət etməməkdəydi. Bizim mövzumuzda məqalədə çox geniş şəkildə bu bəhs edilib. Çox məsələlərin üzərində dayanmaq istəmirəm. İnşallah məqaləni oxuyanda, hər kəs üçün maraqlı olarsa, oxuyanda bəzi məsələlərlə tanış olacaqdır. Ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə əsasən 4 məsələ üzərində gedirdi. Burada Zəngəzur idi, Naxçıvan idi, Culfa idi və Qarabağ məsələsi idi. Təbii ki, bu dövrdə mərkəzin siyasi çıxarlar açısından yaklaşımı yeni kurulan Azərbaycan dövlətinə itibarının çox ciddi bir dərbə oldu əlbəttə biz üçün. Rus hökumətinin günün gerçəklərinə uyarlanmamış qararları Azərbaycanın tutarlı və qararlı bir tavır almasına izin verməmişdi, bayaq qeyd elədiyimiz kimi. Söhbət nədən gedirdi? Burada söhbət deməli Zəngəzur məsələsi deməli Sovet hakimiyyəti üçün itirilən ərazilərimizdən birincisi, eyni zamanda Nəriman Nərimanovun adına bir qara ləkə kimi daxil olan bir məsələ Zəngəzur məsələsi idi. Əlbəttə ki, Stalinin fikrinə görə bu tartışmalı ərazilərin Sovet ümumiyyətlə Ermənistana verilməsi üçün tələsmək lazım deyildi. Yalnız və yalnız orada Sovet hakimiyyəti qurulardısa, bu ərazilərin, tartışmalı ərazilərin Ermənistanın xeyrinə həll edilməsi məsələsi günün vacib məsələsi idi və Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra noyabr ayında Zəngəzur məsələsi, yəni büronun iclasında Ermənistanın xeyrinə, Ermənistana verilməsi ilə bağlı qərar çıxarıldı. Bir vacib məqamın üzərində qalmaq istərdim ki, tali yüklü məsələləri siyasi büro, politbüro deyilən bir büro həll edirdi. Onun 5 nəfər üzvündən yalnız 2-si Azərbaycanlı idi. Bəzən daha çox tartışılır ki, Azərbaycan rəhbərliyində, yönetimində bu qədər məsələyə laqeyd münasibət və s. olub. Əslində bu belə də deyildi. Onlar elə bir duruma gətirilib çıxarılmışdı ki, onların söz sahibi olmaq şansı çox az idi. Onlar olduqca çətin bir durumda qalmışdılar. Söz sahibləri ermənilər, hakimiyyəti əl almış ermənilər, ruslar və digər millətlərin nümayəndələri idi. Azərbaycanlılara isə hüquqsuz, yəni hansısa bir dekorasiya xarakterli bir vəzifə verilmişdi. Hansı bir tali yüklü məsələdə müsəlman imzası, türk imzası olsun deyə. Bunu biz Zəngəzurun verilməsində görürük. Qısaca məqalədə çox geniş şəkildə yazılıb. Mən qısaca bunun üzərində dayanmaq istəyirəm ki, nədən bu Nəriman Nərimanovun adına verildi? Bu bir qara ləkə kimi düşdü. Siz bilirsiniz ki, bu Ermənistan Dışişləri Bakanı, Rusiya Dışişləri Bakanı və bir də bütün Qafqazın, belə desək, məsələlərinin, yəni xarici siyasətinin başında dayanan Arzenikidzenin mətbəxində bişmiş bir məsələ idi və bunun iclasdan sonra hazırlanmış bir hesabatın Nəriman Nərimanova oxuması məsləhət bilinmişdi, tapşırılmışdı və bu Azərbaycanla Ermənistan arasında bundan sonra daha heç bir sərvət problemi yoxdur və s. kimi bir bəyanat idi. Bu məsələnin, hətta Zəngəzurun 2 hissəyə bölünməsi məsələsi 21-ci ildə tartışılan bir məsələ idi, amma hətta Azərbaycanlı deputatlar Hacıyevi götürə bilərik, Rus büro üzvlərindən, büro üzvləri özləri də Vəkilov və digərləri əsaslandırırdı ki, Zəngəzurun 2 hissəyə bölünməsi qəbul edilməz bir məsələdir. Çünki Zəngəzurla Ermənistanı birləşdirən nə iqtisadi məsələ var burada, nə yollar var, nə və s. Yəni, ancaq bu məsələ zor gücünə təbii ki, Ermənistana verilmişdir və sonradan Zəngəzur məsələsi ilə bağlı biz görürük ki, Zəngəzurun ikinci qalan hissəsi isə 21-ci ildə, yəni bölünməsi məsələsi 21-ci ildə yenə söz konusu olmuşdu. Bu məsələ ta ki Zəngəzuru bütöv şəkildə Livon Mirzayan 25-29-cu ildə mərkəzi komitədə
baş kətib olan zaman Azərbaycanın belə desək rəhbərliyinin, yönetiminin başında durduğu zaman özü 29-cu ildə Mehri rayonunda bağışlamaqla Ermənistana bu məsələni həll etmiş oldu. Və bir məsələni qeyd edək ki, Zəngəzur bu cür bağışlandı. Bu böyük bir qanunsuzluq idi. Bu məsələ ratifikasiyadan keçməmişdi. Yalnız 67-ci ildə bu məsələ ratifikasiyadan yəni tələsik olaraq keçirilmişdi. Bundan başqa Zəngəzur Qarabağ məsələsinin özü də Azərbaycan yönetimində tartışılan məsələ idi. Biz bilirik ki, artıq 21-ci ildə yenə Qarabağ məsələsinin Stalin özünün də iştirak elədiyi bir iclasda Qarabağın verilməsi məsələsi, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi məsələsi gündəliyə çıxarılmış. Amma Nəriman Nərimanov bu məsələni kəsinliklə qoymuş. Bir gün içərisində bu məsələni Qarabağı geri qaytarmış. Biz yeri gələrsə öz vəsadətimizi geri götürürərdik. Yəni onun çok kısa bir şekilde onun bir mektubu var, icazənizlə onun dikkatinize çatdırım. O benim Leylin'e mektup yazırdı ki, çok uluslu bir nüfusun hakları ve duygularıyla böyle şaka yapılmamalıdır. Kesin olarak belirtiyorum ki, eğer delillere dikkat etmezseniz merkez geri çağrılmamız konusunu gündeme getirmek zorunda kalacaktı. O zaman tarihsel olarak karmakarışık ulusal sorunları kolayca çözənlər buraya gələr və o zaman anlaşılmazlığın Doğu hakimiyyətinin nə anlama gəldiyini anlarız. Yəni bu durumda Doğuya nasıl gedə biləriz ki? Bu söhbətin bilirsiniz, burada Nərimanov nə demək istəyirdi? Biz bilirik ki, Rusiya Azərbaycanın timsalında bir Sovetlər Birliyi, bir Sovet Respublikası yaratmışdı, Cumhuriyyəti yaratmışdı və bunun şərqə doğru irəliləməsini gözlüyürdü. Əfqanistana qədər gedib çıxaracağını gözlədiyi halda Nəriman Nərimanovsa Leylin qarşısında məsələ qoyur ki, necə olur ki, bizim ərazi bütövlüyümüz Rusiya imperiyasının ağuşuna ilk atılan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi ilə bu cür şaka yapırsınız. Yəni biz bu halla ilk olaraq Rusiyanın ağuşuna atılan Azərbaycan İkili standartlar yeridən Cenikinə qarşı Gürcüstan, o cümlədən Cenikinlə müttəfiqlik yapan Ermənistan bizim ərazilərimiz hesabına öz torpaqlarını genişləndirir. Yəni biz bu cür halla biz doğuya nasıl gedə biliyoruz ki? Yəni bu məsələni bu cür qoyurdu. Bir sözlə ərazi məsələsi ilə bağlı biz üçün çox önəmli bir məsələ var idi. Bu da Naxçıvan məsələsi idi əlbəttə ki. Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində qalması, eyni zamanda hələ Cumhuriyyət dövründə Zaqataylanın da biz o mövzuya da qaydaq ki, Azərbaycanın tərkibində qalması və orada referendum keçirilməsi Türk qoşunlarının o dövrdə həmin Zaqataylada və deməli Naxçıvanda olması ilə əsaslanmalıdır. Biz Türk qardaşlarımıza həmişə minnətdarıq bir çox ərazi bütövlüyü məsələlərində hər zaman arxamızda olduğu üçün. Naxçıvan məsələsinə gəldikdə isə siz bilirsiniz ki, Rusiya ilə deməli Ermənistan arasında hərbi müttəfiqlik müqaviləsi bağlanmışdı. Bu müqavilə əsasında da onlar bu ərazilərin Ermənistan ərazisi kimi olmasını təsdiqləyirdilər. Bunu bu cür qiymətləndirirdilər. Ancaq Naxçıvan məsələsində əlbəttə ki, Türk tərəfi Böyük Atatürkün rəhbərliyi altında bu məsələ diqqətdə saxlanılırdı. Hətta biz nə yapalım deyəmişdilər Atatürkə, yəni Moskva müqaviləsinə gələn nümayəndə heyəti, nə edirsiniz edin, təki Naxçıvanı bacardığınız qədər Naxçıvanı əldə saxlamaq, Naxçıvan Türkün qapısıdır deyə belə bir böyük bir ifadə işlətmişdi. Naxçıvan məsələsində bilirik ki, tarixən böyük Qars və Moskva və Qars müqavilələri ilə Naxçıvana beynəlxalq status verilmişdi. Azərbaycanın tərkibində qalmaqla muxtar ərazi kimi Respublika, Cumhuriyyət kimi qalmışdı. Moskva müqaviləsində 3-cü dövlətə güzəştə gedilə bilməməsi məsələsi Qars müqaviləsində aradan qaldırılsa belə bu yenə də çox önəmli bir məsələ idi ki, bu Azərbaycanın xeyrinə həll edilən bir məsələ idi. Biz nəyi görürük burada? Diqqətimizi cəlb edən nədir? Diqqətimizi cəlb edən odur ki, hətta o dövrdə ekonomi məsələlər üzrə çox yücə bir vəzifə tutmuş Salovyov Bakıdan Leylinə bir məktub göndərmişdi. Şunları orada ifadə edirdi ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsində Azərbaycana qarşı çox böyük haqsızlıqlar baş verir.
edilir. Gürcülərlə ərazi bütövlüyü məsələsində gedən nümayəndə heyətinin başında Gürcü dayanır. Ermənilərlə ərazi bütövlüyü məsələsində göndərilən nümayəndə heyətinin başında erməni dayanır. Yəni məsələn biz ermənilərlə bu dövrdə danışıqlara gedirdik. Orada bizim Dövlətov adlı dövlətyan, yəni əslən erməni birisin öz nümayəndə heyətimizin başında ermənilərlə danışıqlara göndərirdi. Solovyov yazırdı ki, bu Azərbaycana qarşı çox böyük haqsızlıqdır. O cümlədən Qars müqaviləsində də bu məsələ özünü göstərmişdi. 154-dən artıq Rusiya nümayəndə heyəti getmişdi. Biz bilirik ki, burada həm Gürcüstan, həm Ermənistan, həm Azərbaycan, həm də Rusiya nümayəndələri vardı. Amma Gürcülərdə və Ermənilərdə nümayəndə heyətinə Xarici İşlər, Dış İşləri Bakanı və yaxud da bir başqası nümayəndə heyətinə salındığı halda bizdənsə Behbud Şahtaxtinski bu məsələdə yəni onu seçmişdilər. Bizdə Xarici İşlər Naziri də, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri də və digər vəzifələr burada söz sahibi deyildilər. Bunun da bacardıqca bizim bayaq çıxışımızın əvvəlində dedik ki, bizim söz, yəni haqqımız yox idi. Azərbaycan rəhbərliyi elə bir duruma salınmışdı ki, Mirzə Davud Hüseynov Xarici İşlər Naziri dəfələrlə türklər çox istəyirdi ki, bu məsələni ayrı-ayrılıqda Azərbaycanla danışıqlara geçsin və müqaviləni ayrı-ayrılıqda cumhuriyyətlərlə bağlasın, buna imkan verilməmişdi və bu çox ağrıdıcı bir məqam idi ki, bax bizim hər iki müqavilədə və yaxud da Nərman Nərmanovun özü olsun, Nərman Nərmanovun özünə belə imkan yaratmırdılar ki, Türk tərəfinə yəni rahat bir şəkildə danışıqlara gedib onlara fikirlərini bildirsinlər. Yəni bütün vəclə Azərbaycan nümayəndə, ümumiyyətlə Azərbaycan yönətimin diqqətdə saxlayırlar. Digər maraqlı məqam bu Zəngəzur məsələsini. Əlbəttə ki, bunlar mövzumuzun ikinci bəndi torpaq bütünlüyü mücadiləsində antimilli qüvvətlərin zəfəri kimi qoymuşduq biz. Ana xanım, lütfen toparlamaya çalışın. Aha, bir sözlə bu sözü gedən ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələlər çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdir. Burada Atatürkün də çıxışına yer verilib, hətta ermənilərin özlərinin Qafqazda, yəni bu cür Zəngəzuru yəni Naxçıvanı itirməklə bütün, yəni bu, onlar bir neçə əraziləri sayırlar. Ərdahan idi, Qars idi, Sürməli idi və s. Hətta Naxçıvanın da Azərbaycan məsələsində Azərbaycanın tərəfində qalmasını onlar böyük bir faciə adlandırırlar. Bunu iqtisadi və s. digər baxımdan ermənilər üçün böyük bir məğlubiyyət hesab edirdilər. Bu barədə məqalədə var, ətraflı mən danışmayacağım. Sadəcə çıxışımın sonunda belə bir keçmiş yıllara nəzər salaraq belə bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, takib edilən yıllarda Azərbaycanda devrim, siyasi və kamu eğitimi saxta və doğru olmayan yöndə irəlilədi. Yaranmış yeni kuruluşun gerçəkliyini yaşayan və həqiqətin acısını anlayan ulus mərkəzdən yönətilən Bolşevik yönətimindən məmnun deyildi. Diqqətinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Vaxtın azlığına görə belə qısa şəkildə danışmaq məcburiyyətində qaldıq. Amma maraqlananlar əlbəttə ki, məqaləni oxuyanda bir şey. Çok teşekkür ediyorum Rana Hanım. Sizin de söylediğiniz gibi Kafkasya coğrafyası tarih boyunca önemli bir jeostratejik ve bir ekonomik alan olarak varlığını her zaman sürdürmüştür. Şüphesiz 90 yıl Çarlık Rusyası, 71 yıl Sovyet İmparatorluğu altında terkibinde mevcut olmuş Azerbaycan'ın bağımsızlık ilan ettiğinden sonra 161 yıllık işgal rejiminde miras kalmış çok sayılı problemlerle yüzleşmeliydi. Şükür olsun ki o problemlerin çoğunu biz hallettik. Yani yeni dünya düzeninde Azerbaycan özellikle 3 sebepten dolayı dikkatleri üzerine çekmiştir. Jeostratejik yönden Orta Asya ve Kafkasya, Kuzey Kafkasya'ya giriş kapısının olması, Orta Asya devletleri için Avrasya geçiş kapısı olması ve büyük miktarda petrol ve doğal gaz rezervleri olduğu için Azerbaycan önemli potansiyele sahip, her zaman dünyanın gözünün önündedir. Şüphesiz biz size değindik, Karabağ Azerbaycan hakkıydı, helaliydi. Terör devleti Ermenistan'ın 27 Eylül'de sadece Azerbaycan'a değil Türkiye'ye, Türk dünyasına saldırmıştır. Ermenistan bir katil devlettir. Ermenistan yılan başlı bir kukladır. Ülkemizin, Azerbaycan'ımızın Türk dünyasının Karabağ'da elde ettiği sonuç
mutlak bir zaferdir. Azerbaycan artık Kafkasların patronu, güçlü bir lideri olarak öne çıkmıştır. Yani Dağlık Karabağ'da 27 Eylül tarihinde başlayan savaş 44 günde Ermənistanın tarihi məğlubiyyətiyle sona ermiştir. Yani protektor devlet, vagonluk devlet olan Ermənistan kapitülasyon ilan etmiştir. Yani gördüğünüz gibi dünyanın, size söylediğiniz dünyada artık 200'lü bir dünya var, çifte standartlı bir dünya var, hatta 100'süz bir dünyada yaşıyoruz. Uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde 822, 853, 874, 884 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin verdiği kararları uygulamadı. Arkasında durmadı dünya. Biz kendimiz Azerbaycan olarak başta Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'in Azerbaycan halkı, Azerbaycan ordusu, Türkiye Cumhuriyeti, Türk dünyası bu konuyu kendi gücümüzle hallettik ve Ermenistan'ın hiçbir zaman dışarıya satacak hiçbir mali yoktu. Sadece sattığı mal Türk fobisi, Türkiye korkusu, Türk dünyası korkusu, fobisi. Onun için terör devleti Ermenistan'ın üzerinde zaferimizi, sizlerin hepinizi tebrik ediyorum. Artık güçlü olacak, bir olacak, birlik olacak. Çok teşekkür Rana Hanım. Siz sağ olun, minnettarım. Ben teşekkür Hocam ediyorum. olarsa bir kelime ben de diyerdim. Pərviz Rüstəmov Azərbaycandan. Pərviz hocam, size söz vereceğim istediğiniz kadar. Yox, bu məsələyə münasibətli sadəcə bildirmək istəyəcəm bir kəlmə ilə. Çox qısaysa. Qısa əslində yaxşı, qısa eləyəcəm 1 dəqiqə yaxşı. Məsələ Buyurun. çox maraqlı bir mövzudur. Həqiqətən çox gözəl məqamlara toxunmuşdur. İlk öncə hər kəsi salamlayıram. Belə konqrələrin gələcəkdə də o xeyirli olması diləyirəm. Deməli, biz əsasən burada hocam elə anladıq ki, 1920-ci ildən bəri müəyyən məsələləri götürmüşdü. Amma mən düşünürəm ki, biraz öncəyə getmək lazım idi. Yəni, əslində gələcəkdə tədqiqatda ümid edirəm ki, nəzərə alarsınız. Ermənilər ilk dəfə 1700-cü illərdə bilirsiniz ki, 1-ci Pyotrla bunların görüşü olub. Pyotr'u bura dəvət etmək məsələsi. Pyotr da həmən bunu qəbul etməmişdir. Çünki həmən vaxtı bilirsiniz, Baltik dənizi oradan savaş apardı və o müharibə qutarana qədər, o 20 il müddətində hər il ermənilər öz nümayəndəsini göndəriblər onun yanına. Və təbii ki, o öz vəsiyyətində də bu məsələləri qoymuşdur. Sonra burada gəlib bu işğalsız siyasəti getirdi. Gülüstan Türkməçay müqaviləsində o ermənilərin bura köçürülməsi məsələsini xüsusilə demək lazım. Yəni, onların bunu əslində neçə illər əvvəl göstürmüşlər. Və bir məsələ də xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, əgər Çar Rusiyası dağılmasaydı, ermənilərə üçün orada bu belə bir dövlətin yaradılması məsələsi qoyulmuşdur. Sadəcə Çar Rusiyasının dağılması bu prosesi əsasən daha geniş formada Sovet Rusiyası zamanında reallaşdırmağa gətirib çıxartdı. Yəni qeyd etmək istərəm ki, bu onların apardığı o işğalsız siyasət, Azərbaycanın torpaqlarına qarşı olan o ziddiyyətli addımları, işğalçılığı uzun illərə gedib çıxır. Və biz bunları unutmayaq. Özəlliklə mən istərəm o illərdə Azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasətini mən qısa bir halda demək istərdim ki, əgər Azərbaycan Cumhuriyyətdə o öz torpaq bütünlüyü qeyd eləməsi, o dövlətin müstəqilliyini, özəlliklə Türk Qafqaz İslam ordusunun bura gəlməsəydi, bizdə demək olar ki, Azərbaycanda Azərbaycanlı qalmayacaqdı. Türk milləti, Türk qardaşlarımız bizə gəldi. Bircə onun faktı qeyd etmək istərdim. 1000 Türk əskəri və 30 zabiti bu savaşlarda şəhid olmuşdur. Yəni, bizim belə qardaşlığımız da tam qədim gedir. Biz bunları unutmamalıyıq. Tarixdə həmçə bunu öz gələcək nəsillərə aşılamalıyıq. Həqiqətən də vaxtımız qısadır, mən uzun danışmaq istərdim. Yəni, bunun tarixi uzundur və bu məsələləri də gələcəkdə də bu aktual olduğuna görə gələcəkdə də bunu işıqlandırmağın məqsəd uyğunluğunu hesab edirəm. Hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Teşekkürler Perviz Bey. Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Şüphesiz Rana Hanım iyi bir tarihçimizdi. Bizim akademinin önemli tarihçilerinden. Sizin de söylediğiniz vaktin kısalığından zaman az olduğu için onları yazdıklarıyla, bildirileriyle bizleri aydınlatacaktır. Sizin de katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Buyurunuz. Buyurun. Bir sonraki konuşmacımız 10-13. yüzyıllarda Azerbaycan'da siyasi ve hukuki düşünce tarihinde ütopik fikirler. Doçent Doktor Terane Hanım Zeynalova. Burada mı? Buyursunlar. Hörmətli sədr və hörmətli konferans iştirakçıları, mən hamınızı salamlayıram və mənə verilən imkana görə təşəkkürümü bildirirəm. Mövzum əlbəttə siz qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan siyasi hüquqi fikir tarixində 10-13-cü əsrlərdə ideal dövlət haqqında fikirlərə həsr olunub.
İlk öncə o nəzər çatdırmaq istərdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan siyasi hüquq fikir tarixində hələ ictimai şuurun yaranmasının ilkin mərhələlərində ədalətli sosial nizam, sosial və əmlak bərabərliyinin bərqərar olduğu ideal dövlət haqqında, utopik haqqında ideyalar mövcuddur. Əlbəttə, bu ideyalar özünün inkişafının hər bir mərhələsində yeni xüsusiyyətlər, yeni keyfiyyətlər, özünə məxsus xüsusiyyət və keyfiyyətlər qazanmış və əvvəlki dövrlərin təlimlərinin varisləri olmaqla yeni müddalarla zənginləşmişdir və siyasi hüquq fikir tarixinin yeni mərhələsini yaratmışlar. Azərbaycan siyasi hüquq fikir tarixində ilk yürüşemlərinə Azərbaycanın ən qədim tarixi abidəsi və Zərdüşt dininin müqəddəs olan Avestanın mətnində rast gəlirik. Burada təsvir olunan ədalətli cəmiyyət, utopik dövlət haqqında ideyalar sözsüz ki, orta əsrlərin Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkirlərinin, Azərbaycan görkəmli filosoflarının, siyasi hüquq baxışlarının eyni zamanda ən qabaqcıl, ən mütərəqqi ideya cərəyanlarının formalaşması üçün bir zəmin yaratmışdır. Siyasi hüquq fikir tarixində varislik prinsipinə əsaslanaraq ideal dövlət haqqında ideya 10-cu əsrin ikincisində Bəsrədə yaranmış İxvan Əs-Səfa və Xullən Əla, yəni Saflıq qardaşları və Sədaqət dostları adlı gizli cəmiyyətin ideyalarında da izlənilir. Əlbəttə, bu ideyalar Bəsrədə yaranmasına baxmayaraq onun bu cərəyanın ideyaları şərq ölkələrində, xüsusilə də Azərbaycanda çox geniş yayılmışdı və əhalinin müxtəlif təbəqələri arasında mütərəqqi ideyaların, mütərəqqi fikirlərin inkişafına çox böyük təsir göstərdi. Gizli cəmiyyət ideyalarını Rəsail İxvan Əs-Səfa və Xullən Əl-Vəfa, Saflıq qardaşları və Sədaqət dostlarının Risalələri adlı 52 traktatda şərh etmişdir. Öz biliklərinin zonuna görə, maraq dairələrinə görə Risalələrin müəllifləri Şərqin ensiklopediyaçıları adlanmışlar və Risalələrin müəllifləri içərisində təşkilatın fəal üzvü, belə deməksə onun lideri və cəmiyyətin əsas nəzəriyyəçisi əslən Azərbaycan Əbdülhəsən Harun Əz-Zəncani də olmuşdur. Onun adını xüsusi qeyd etmək istərdik. İstər elmin müxtəlif sahələrinə həsr olunmuşdur. Burada fəlsəfə ilə bağlı, dəqiq elmlərlə, təbiət elmləri ilə bağlı və daha çox hüquq, dövlət və dövlətin formaları ilə, onun mənşəyi ilə bağlı fikirlər öz əksini tapmışdır. Mən bircə onu qeyd etmək istərdim ki, Risalələrin mətnində əsasən dövlət və cəmiyyət anlayışları eyniləşdirilmişdir. Yəni, daha dəqiq desə, onlar çox vaxt eyni mənada edilmişdir. Təlimdə meydana gəlməsi ilahi mahiyyətlə deyil, insanların can atması, mülkiyyətin yaranması və insanlar arasında əmlak bərabərsizliyinin meydana gəlməsi ilə əlaqələndirir. Bu 10-cu əsr üçün əlbəttə çox cəsarətlə irəli sürülən bir fikir idi. Dövləti insan orqanizmi ilə müqayisə edən və onu mürəkkəb canlı mexanizmə bənzədən ensiklopediyaçılar dövləti siyasi cisim adlandırmışlar və dövlətin və onların daimi inkişaf nəzəriyyəsini qəbul edirdilər. Ensiklopediyaçılara görə dövlət inkişaf edir və son məqsədlə çatdıqdan sonra o dağılmağa başlayır və həmən dövlətin yerində yeni bir dövlət yaranır. Ensiklopediyaçıların fikrincə ideal dövlətin sosial təyinatı xalqın rifah halının yaxşılaşdırılmasına, insanların maraqlarını, onların şəxsiyyətlərinə hər hansı bir qəsdən qorunmasına, hər kəsin riayət edəcəyi ədalətli qanunların qəbul edilməsinə yönəlidir. Saflıq utopik cəmiyyətin azadlıq, bərabərlik, ədalətlik prinsip üzərində qurulmalı olduğunu iddia edirlər. Təlimdə ideal dövlət elmin, biliklərin, zəkanın, ədalətin olduğu bir cəmiyyət kimi təsvir olunmuşdur. Onların siyasi ideyaları xüsusi mülkiyyətin qorunduğu, mühafizə olunduğu bir dövlətdir. Əgər siyasi hüquq fikir tarixinə diqqət yetirəriksə, zaman-zaman ədalətli dövlət haqqında fikirlərdə, ideyalar xüsusi mülki nisbət fərqli olmuşdur.
Bəzi cərəyanlar, bəzi mütəfəkkirlər ədalətli ideal cəmiyyəti qətiyyətsiz, əmlakın ümumiliyinə belə deyək də, əsaslanan bir dövlət kimi qiymətləndirirdilər. Lakin İran və Səfa cəmiyyəti xüsusi mülkiyyəti dövlət üçün əhəmiyyətli hesab etmişdi. Onlar xüsusi mülkiyyətin ləğv olunmasına qarşı çıxmamışlar, onların əleyhinə çıxmamışlar. Əmlakın ictimailəşdirilməsi, ümumiləşdirilməsi, insanların mülkiyyətinə dair statusunun bərabərləşdirilməsi ideyasını qəbul etmişlər. Sadəcə olaraq ensiklopediyaçılar ideal dövlətdə arzuları görmək istədikləri ideal dövlətdə həddindən artıq var dövlətə, təmtarağa qarşı çıxmışlar. Maddi nemətlərin ədəsində mütədilliyə, belə deyək də, üstünlük vermişlər. Qeyd etməliyik ki, saflıq qardaşlarının öz ideallarına çatması, yəni ədalətli bir ideal dövlətin yaradılmasının yollarına münasibətdə də ədəbiyyatda vahid bir fikir yoxdur. Yəni, mütəfəkkirlər bu cəmiyyətin ideallarını təhlil edən, araşdıran bəzi alimlər, məsələn, kökəmli alim Zəkuyev da ora daxil olmaqla, bəzi alimlər hesab edirlər ki, saflıq qardaşları ideal cəmiyyəti zorakılıq olmadan dünyəvi elmlərin, fəlsəfi biliklərin yayılması vasitəsilə dəyişdirilməsi mövqeyində olmuşlar. Lakin müvafiq tədqiqatlarda cəmiyyətin son məqsədə mübarizə, zorakılıq yolu ilə nail olmaq istəkləri haqqında da fikirlər söylənir ki, həmin mənbələrdə qeyd olunduğu kimi saflıq qardaşları öz başınalığa, istismara əsaslanan, ədalətsiz hökmdar tərəfindən idarə olunan dövlətin zorla devrilməsini də mümkün hesab etmişlər. Onların fikri hakimiyyətin ədalətsiz hökmdarın əlinə keçdiyi belə dövrlərdə o dövləti dağıtmaq olar və hətta belə deməksə o dövləti dağıtmaq lazımdır fikri də söylənmişdir. Saflıq qardaşlarının utopik cəmiyyət haqqında təlimi özünün mahiyyətinə görə, əhəmiyyətinə görə hüquq fikir tarixində fərqlərdən birini tutmuşdur. Hər bir haqsızlığın istisna olduğu, bərabərlik, ədalət prinsipləri üzərində qurulan və xalqların maraqlarına uyğun qanun çərçivəsində idarə olunan ideal dövlət, insanların rifahını təmin edən hakimiyyət, dünyəvi hakimiyyətin dini hakimiyyətdən ayrılması, elmlərin, maarifin, təbliği və s. haqqında irəli sürdükləri ideyalar Azərbaycanda, hətta demək mümkünsə bütün şirkətlərinin siyasi hüquq fikrinin təsir göstərmişdir. 12-ci əsrə qədər Azərbaycan siyasi tarixində mövcud olmuş ədalətli dövlət haqqında ideyalar Azərbaycanın və bütün şərq ictimai siyasi fikrinin, şərq intibahının misilsiz nümayəndəsi sayılan Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında da öz inkişafını davam etdirmişdir. Mən bircə onu qeyd etmək istərdim ki, mütəfəkkirin yaşadığı 11-12-ci əsrlər istər siyasi cəhətdən, istər elmi, istər mədəni, istər dini baxımdan İslamın belə deyək də güclü inkişaf dövrü, İslam təfəkkürünün güclü bir inkişaf dövrü olmuşdur. Avropa intibahı ilə müqayisə olunan 11-12-ci əsrlərin siyasi hüquq fikir tarixində irəli sürülən ideyalar özünün intensiv inkişafı ilə, yeni anlayışlarla zəngin olması ilə xarakterizə olunur. Nizaminin ideal siyasi quruluş haqqında fikirləri təkamül yolu keçmişdir. Biz onun Xəmsəyə daxillər xəzinəsindən başlayaraq İskəndərnaməyə qədər bütün ərində onun ədalətli dövlət haqqında, ədalətli siyasi quruluş haqqında fikirləri ilə rastlaşırıq. O bütünlərində dövrünün zalim hökmdarlarını, ədalətsiz quruluşunu çox cəsarətlə irəli sürmüşdür. Hətta Nizamini tədqiq edən alimlərin bu fikri ilə razılaşırıq ki, o elə bir dövrdə yaşamışdır ki, haqsızlıqları, özbaşınalıqları demək çox çətin, insandan çox böyük cəsarət edirdi. Ancaq bu haqda susmaq isə belə demək cinayət idi. Bax, Nizami Gəncəvi özündə belə bir cəsarəti tapıb, bütün əsərlərində öz dövrünün belə deyək də zalim hökmdarlarını tənqid etmişdir və onları məsləhətlər yolu ilə islah etməyə çalışmış, onlara nəsihətlər yolu ilə təsir göstərməyə çalışmışdır. Nizami üçün əvvəllər ən ideal siyasi quruluş əlbəttə maarifçi monarxiya idi. Lakin sonra
sonradan alimimiz Məsmə xanımın da qeyd etdiyi kimi sonradan o maarifçi monarx ideyalarından uzaqlaşdı. Yəni tezliklə sosial reallıq mütəfəkkirin maarifçi monarxa olan ümidlərini puça çıxartmışdı. Onu yaratması idealın xəyaliliyinə inandırmışdır və o artıq siyasi baxışlarının inkişafının ən yüksək bir mərhələsində maarifçi monarx ideyalarından uzaqlaşmış və feodal cəmiyyətinin yenidən qurulmasının zəruriliyi haqq nəticəyə gəlmişdir. Ən yüksək həyat idealı olan mülkiyyətsiz bütün insanların bərabərliyi təmin edən, yüksək mənəvi prinsiplərə əsaslanan ideyaları özünün də yaradıcılığının tacı aldırdığı məşhur İskəndərnamə əsərində irəli sürülmüşdür və bu əsərindən Nizami Gəncəvi 12-ci əsr mütəfəkkiri olaraq xalq hakimiyyətini ən yaxşı idarəetmə forması hesab etmişdir. Nizaminin utopiyası hökümdarın təbəli olmadığı, bütün insan zülümdən qurtardığı, bərabərliyin, hər kəsin ümumi xeyrin çalışdığı bir cəmiyyətdir, belə deyək də, harmonik bir ölkədir. Nizami sosial-siyasi əmlak bərabərsizliyinə çıxmış, ona görə də özünün ideal hesab etdiyi dövlət haqqında fikirlərində, yəni özünün ideal dövlət haqqında layihəsində əmlakın bərabərləşdirilməsi fikrini irəli sürmüşdür. Yəni o xüsusi mülkiyyətə qarşı çıxmışdır. Onun təsvir etdiyi ədalətli sənətində insanların mülkü də, malı da, onların ləyaqəti də toxunulmazdır. Bu dövlət günahı olmayanlara yersiz əzab əziyyət. Yavaş-yavaş zahmət olmasın. İlkin aşıram, bəli. Nizami Gəncəvinin irəli sürdüyü ədalətli dövlət haqqında fikirlər əlbəttə sosial dövlət haqqında, ədalətli dövlət haqqında ideyaların ən belə demək mümkünsə mütərəqqisidir, ən demokratik utopiyalardan biridir. Və biz ədalətli dövlət haqqında fikirləri daha sonralar 13-cü əsrdə Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkiri, eyni zamanda görkəmli dövlət xadimi, alimi Məhəmməd Nəsrəddin Tusinin Əxlaq-ı Nasiri əsərində izləyirik. Mən qeyd edim ki, bu əsərində ideal dövlət fikirlərindən öncə o dövlətin müqaviləli mənşəyi haqqında fikirləri irəli sürmüşdü ki, bu da siyasi hüquq fikir tarixində yenilik idi. Bu fikirlə o belə demək olarsa yeni bir fikir ortaya qoymuşdu, yeni bir mövqe ortaya qoymuşdu. Tusi dövlətin meydana gəldiyi insanların bir-biri ilə qarşılıqlı sazişi, əməli fəaliyyəti və bir-birinə yardımının qanunauyğun nəticəsi kimi qiymətləndirmişdir. Nəsrəddin Tusiyə görə dövlətlər fəzilətli və yaxud da fəzilsiz deyə iki qrupa bölünür və fəzilətli dövlətləri ideal dövlət adlandırmışdır. Və fəzilətli dövlət, ideal dövlət haqqında fikirlərində Nəsrəddin Tusi belə deyək də, bütün insanların arasında çox böyük nüfus qazanan, insanların hörmətini qazanan monarxa diqqət yetirmişdir. Onun üçün ideal dövləti idarə edən monarx bir sıra xüsusiyyətlərə malik olmalıydı. Bu atalıq qayğısı, mərdlik, əzmkarlıq, sadiqlik, sərvətməndlik və s. Və beləliklə baxılan dövrdə utopik ideyaların əks olunduğu, istər İxvan Əs-Səfa cəmiyyətinin təlimində, istər Nizaminin, istərsə də Tusinin ideal dövlət haqqında fikirlərinin təhlili bizə belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, Azərbaycan siyasi hüquq fikir tarixində bir dövlət haqqında Qərb aləmindən çox-çox əvvəl meydana gəlməyə başlamış və bu ədalətlilik, humanizm prinsipləri əsasında yaranmış ideal dövlət gələcək dövrlərdə Azərbaycanın və digər şərq ölkələrinin, hətta mən deyərdim, qərb ölkələrində də utopik dövlət haqqında ideyaların formalaşmasına bir təkan vermişdi, bir zəmin yaratmışdı. Təşəkkür edirəm sona qədər mənə söz verdiyinizə görə. Biz teşekkür ediyoruz Terana Hanım. Şöyle toparlarsak, hani ütopiyalar her ne kadar çeşitli eleştiriler, tenkitler almışsa ve gerçekleşme imkanı olmayan teoriler, yani nezariyeler kimi görülse de insanların geleceğe dair kurguları, ideal olanın təsviri, bir yönüyle yazıldığı dönemin eleştirisi olması ve filozofların da epistemolojilerini de yansıtmaları dolayısıyla siyaset felsefesinin, siyasi hukuk felsefesinin önemli bir türüdür.
felsefe tarihinde siyaset felsefesiyle bilinen Ütopya Platon'un Devlet isimli eseridir. Platon'dan bugüne kadar içerik açısından siyaset ütopyaları, korku ütopyaları, tarihi ütopyalar farklı isim ve türden tasnif edilen birce ütopya kaleme alınmıştır. Yani devletin oluşumu, onun görev ve yetkileri, halk-devlet ilişkisi, devleti yöneten kişilerde bulunması gereken özellikler sıraladınız. Devletin temel unsurları ve bunların görevleri ve benzeri konuları siyaset felsefesinin temel konularıdır. İnsanoğlu neden her bir toplum meydana getirme eğiliminde olmuştur? Birey, yani şahıslar sahip olduğu özgürlüğünü kendi iradesiyle mi, niçin başkalarına karşı kısıtlamıştır? Toplumu yönetecek olan kişi veya kişiler hangi meziyetlere sahiptir ya da sahip olmalıdır ki kendi aleyhine olan durumlarda bile insanlar onlara itaat etsinler? Yönetim modelleri içerisinde toplumun mutluluğunu sağlayacak olan ideal yönetim modeli hangisidir? Devletin temel unsurlarından olan yasalar ve ordu için temel kriterler nelerdir? İdeal toplumun oluşmasında halk ve yönetici ikilisinden hangisi ötekisini öncelemektedir? Yani zira filozofların real durumdan hareketle yazdıkları siyaset felsefesine dair eserlerdeki görüşler ile ideal olanın tasvir edildiği ütopyalardaki görüşleri birbirinden farklılık arz etmektedir. Bunun da en güzel örneği dedim ki Platon'un Devlet ve Yasalar, Kanunlar isimli iki eserinden bazı görüşlerdeki farklardır. Teşekkür ediyorum. O zaman izin verirsinizsə bir kəlmə izin verirsə bir 30 saniyəlik bir kəlmə deyərdim əgər bu Buyurun. məsələ 30 əlavə saniye, olaraq. sadece 30 saniye. Çox deməyəcəm. Hocam həqiqətən də çox gözəl məsələlərə toxundu, həqiqətən də çox maraqlıdır. Amma mən istərdim ki, əgər gələcəkdə orada kitab Dədə Qorqud məsələsini də özəlliklə nəzərdə saxlamaq lazımdır. Çünki onu hocam toxunmadı. Çünki orada da bizim dövlətçi ənənələrimiz məsələ toxunmuşdur. Bir də qısaca deyəcəm ki, Nəsrəddin Tusinin maliyyə haqqında traktat əsəri var. Çox təəssüflər olsun ki, bu əsərdə məsələ özəlliklə qeyd etmək. Çünki onun maliyyə iqtisadi sistemində apardığı islahatlar, özəlliklə bir gəlmədiyim, o hətta dünyasını dəyişdikdən sonra onun bu əsəri o dövlətin də aparılan iqtisadi islahatların ən əsas mənbəyi kimi götürülmüşdür. Yəni Qazanxan islahatlarında və s. Nəzərə alınmışdı. Tamamilə doğrudur. Qazanxan islahatlarında Tusinin irəli sürdüyü ideyalar həyatı öz əksini tapmışdı. Düzdür, buyurun. Çox gözəl çıxış idi. Təşəkkürümüzü bildiririk. Teşekkürler. Minnətdarım. Çox Buyurun Perviz Bey. Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerinde kadınların siyasi etkinliği Aysan Hanım. Teşekkür ederim hocam. Sayın Moderator Profesör Murtaza Hasanoğlu, değerli konuşmacılar, sizleri hürmetle selamlıyor ve sunuma başlamak isterim. Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerinde kadınların siyasi etkinliği. Toplumsal yaşamın tüm alanlarını kapsayan zorunlu bir yasam çerçeve işlevi gelecek toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin ulusal mevzuatın her düzeyde uygulanması, kadınların siyasi hayata tam olarak katılımı için gerekli koşullardır. Siyasi partilere ilişkin mevzuat ve seçim mevzuatında bölgedeki kadınların siyasi süreçlere katılımın derecesini önemli ölçüde etkileyen temel direkler olarak hizmet etmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği mevzuatı uygulanması ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi toplamak için bölgesel düzeyde veri tabanlarının kullanılması ilgili politikaların uygulanmasına yardımcı olabilir. Ulusal mevzuatın toplumsal cinsiyet eşitliği mevzuatı ile teşviki ve sağlanması için uluslararası standartlarla ve ayrıca kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi komitesi CEOSSC tavsiyelerinin uygulanmasıyla uyumlu hale getirilmesi, kadınların siyasi hayata katılımının sağlayan yasal veya kurumsal mekanizmaları güçlendirmek gerekli bir adımdır. Kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi komitesi bu sözleşme taraf devletlerin kendisine sundukları raporları incelerler ve değerlendirirler. Taraf devletler sözleşmeye taraf oldukları ilk 2 yıl içinde, daha sonra da 5 yılda bir komiteye rapor sunmakla yükümlüdürler.
Güclü ve aktif bir kamu sektörü ve sivil toplumun varlığı cinsiyet eşitliğine ilişkin mevzuatın devlet organları tarafından uygulanması üzerinde kontrolün sağlanması için bir koşul olmaya devam etmektedir. Özel geçici önlemler kadınların siyasi hayata katılmaya teşvik etmede önemli bir rol oynamaktadır. Ancak özel geçici tedbirlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini ve demokratik yönetişimin teşvik etme çabalarının ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışını güçlendirmek için bölge ülkelerinde çalışma yapılması gerekmektedir. Kotalar yasal, anayasal ve gönüllü kullanılmaya başlandı ve bölgede iyi sonuçlar veriyor. Bununla birlikte uygulanmalarının sürekli izlenmesi önemli bir görev olmaya devam etmektedir. Kadın ve erkeklerin karar alma süreçlerine eşit katılımının sağlamaya yönelik politikalar, kadınların siyasi hayata katılımını engelleyen karmaşık ekonomik, mali ve sosyal sorunları ele almaya amaçlamalıdır. Bu görev toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri şiddetlendirilecek mali ve ekonomik kriz sırasında daha da acil hale geliyor. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi, kadınların seçme ve seçilme hakkı da dahil olmak üzere siyasi ve kamusal yaşama eşit katılımı ve bu bağlamda fırsat eşitliği çağrısında bulunuyor. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 19 Aralık 1979 tarihinde kararıyla kabul edilmiş ve 1 Mart 1980 tarihinde imzaya açılmıştır. Sözleşme 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe girilmiştir. Kadınların siyasi katılımını artırmanın gerekli kalitesi 1995 Pekin Eylem Platformu'nda yansıtlanmıştır ve bu Birleşmiş Milletler 1000 yıl kalkınma hedefleri temsili demokrasi, iyi yönetişim için kilit bir faktör olarak tanımlandı. Kadınların demokratik bir toplumda temsilini sağlamak, 1000 yıl kalkınma hedeflerine ulaşmak ve kamu yönetimi yapılarında değişiklikler getirmek için esastır. Bölge ülkelerinde kadınların siyasi katılımına ilişkin bu kısa genel bakış kadınların siyasi katılımını etkileyen kadın ve erkekler arasındaki siyasi, ekonomi ve sosyal farklılıklardaki bazı ana eğilimleri sunmaktadır. İnceleme özellikle Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Polonya, Türkiye ve Ukrayna'da yürütülen 6 ayrıntılı ülke araştırmasının sonuçlarına dayanmaktadır. Ayrıca inceleme bölgede diğer ülkelerden örnekler ve deneyimler içermektedir. İncelemede ülkelerin demokratik yöntemine geçişinde kadınların siyasi katılımı ve liderliği, yasal mekanizmalar ve kota sistemleriyle kadınların siyasi hayata karşılıkları, ekonomik ve sosyal sorunları ile ilgili konulara yer alıyor. 1989'dan bu yana geçiş sırasında meydana gelen ekonomik ve sosyal dönüşümleri özetlemekte ve bunların bölgedeki kadınlara siyasi liderliği ve siyasi katılımı üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Ekonomik ve siyasi dönüşümler bölge ülkelerinde farklı sonuçlar doğurmuştur. Avrupa Birliği'nin yeni üye ülkeleri toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kapsamlı Avrupa Birliği mevzuatını ve gerekliliklerini uygulamayı hedefliyor. Avrupa Birliği Kadın Erkek Eşitliği Stratejik Planı 2006-2010 için öncelikleri ortaya koymaktadır. Hem belirli toplumsal cinsiyet girişmelerine uygulanmasını hem de toplumsal cinsiyet perspektifinin tüm Avrupa Birliği politikalarına ve faaliyetlerine ana akışımlarına sağlar. Buna karşılık Orta Asya ülkeleri yoksulluk ve siyasi istikrarsızlık sorunlarıyla karşı karşıyadır ve kadınlar yönelik ayrımcılığının ortada kaldırılması ve demokratik süreçlerin oluşturulması için hala çalışmalar sürdürülmektedir.
Güneydoğu Avrupa jeopolitik, ekonomik ve sosyal kargaşaya yol açan büyük ve şiddetli bir çatışma yaşadı. Bölge ülkeleri kadınların siyasi hayata katılımının ölümsüz etkileyen çatışmanın etkilerinin hala etkisinde. Rusya ve bağımsız devletler toplumunun Avrupa regionundaki ülkelerin jeopolitik düzeyde ham madde temini, artan bir sosyal ve ekonomik boşluk ve erkekler kadınlar için eşit olmayan kalkınma fırsatları ile ilgili sorunlarla karakterize edilen büyük ölçekli bir dönüşümlerden geçiyor. Türkiye hızla büyüyen bir pazar ve geleneksel sosyal ve ekonomik düzenden çok farklı olan aktif bir kadın hareketi ile kanıtlanan daha modern bir Avrupa politik ekonomisine sahip bir ekonomik lider olarak ortaya çıkmaktadır. Ekonomik ve sosyal zorluklarla rağmen kadınların siyasi pozisyonlara getirilmesinde ilerleme kaydedilmiştir ve bölgedeki çoğu ülkede kadınların parlamento üyelerine arasındaki payı yavaş yavaş artmaktadır. Ancak bu rakam kadınların siyasi tartışmalarının sonucunu tam olarak etkilemesi için gerekli görülen %30'luk kritik kütlenin altında kalıyor. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle bağımsız devletler topluluğunun ülkelerinin parlamento üyeleri arasındaki ortalama kadın sayısı %15'i ancak geçmektedir. Ancak ortalama değer önemli bölgesel farklılıklar gerçeğinin gizlemektedir ve Gürcistan ve Arnavut'taki kadınlar sandalyelerin %6-7'sine sahipken Türkiye ve Romanya'da kadınlar şu anda sandalyelerin yaklaşık %9'una sahipler. Kırgızistan, eski Yugoslavya'dan kopan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Beyaz Rusya'da ise %30'un biraz altında sandalyelere sahipler. Doğu Avrupa'da liderlik pozisyonlarında çok az kadın var. Kadınların temsil oranları ülkeye göre değişmektedir. Örneğin Bulgaristan'da bakanlık pozisyonlarının %30'undan fazlasını kadınlar üstleniyor. Polonya'da bu rakam %28, Romanya'da %10'dur. Türkiye'de 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle ulusal parlamentolardaki kadın milletvekili oranı bir artış gözüküyor. Aysel Hanım, buyurun. Zahmet olmaz toplamaya çalışın çünkü vaktimiz çok daraldı. Tamam hocam. Tamam. Bitirmek üzereyim. Türkiye'de 2020 tarihi itibariyle parlamentodaki kadın milletvekillerinin %25'in ulaştı ve Azerbaycan'da sonuncu 2020 yılında parlamento seçimlerinden sonra %18.2 olmaktadır. Bir megama da dokunmak isterdim. Bizde bu 1935'te kadınların da katılabileceği ilk seçimler yapıldı Türkiye'de. Seçim sonuçlarına göre kadınların meclisteki sandalyelerin %4'te 6'sını aldı ve o zamanlardan beri rakam azaldı ama 2007'den bir değeri ulaşmıştı. Yani daha yükselmiştir rakam. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kadın milletvekili sayısı 50'ye yükseldi ve toplam milletvekili sayısı %9'unu oluşturdu. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunların mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzalandı ve bu adla alınmaya başladı. Avrupa Konseyi tarafından desteklenen ve taraf devletler için bağlayıcı olan İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülke Türkiye oldu. Ardından 24 Kasım 2011'de parlamentosunda da İstanbul Sözleşmesi'ni onaylayan Türkiye bunu meclisinde taşıyan ilk ülke olma özelliğine de sahiptir. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sizin de söylediğiniz gibi insanlığın varoluşuyla birlikte içsel çağlardan günümüze toplumların sosyal, ekonomik ve siyasal yapılarında pek çok değişiklikler olmuştur. Toplumun kadına ve erkeğe yüklenmiş olduğu roller tüm bu değişikliklerden her dönemde etkilenmiştir.
bu cinsiyet rolları sonucunda kadınlar evlere hapsedilmiş ve iş hayatından uzak tutulmuş. Erkekler ise çalışma hayatında aktif olarak rol almaktadır. Sanayi devrimiyle yaşanan teknolojik gelişmelerle çalışma hayatında da yenilikler meydana getirmiştir. Vaktimiz daraldığı için çok eklemek istiyorum. Perviz Hocam buyurun. Faizsiz finansal piyasaların yönetiminde kutsal ve klasik kaynakların önemi ve bu konuşmaya ilgin ilaveleriniz de varsa buyurun. Tamam hocam, ben ilk önce sunumu gösterdim. O görünür. Bəli, buyurun. Tamam. Buyurun. Bir de hocam, affedersiniz, ben ne kadar vaktim olacak onu bilirdim. Ona çünkü Hocam 17 dakika var oturumun bitmesine Murteza hocam. Bir sonraki oturum yine sizin oturumunuz moderatörlüğünüzde yönetilecek. Ona göre süre verebilirsiniz. Terana hocam sunmuş muydu hocam? Terana Zeynalova. Murteza hocam. Sesim geliyor mu Murteza hocam? Hocam sesiniz geliyor. Kerim hocam. Terana Hoca sundu. Şimdi düşünüyorum Arzu Hoca burada değilse son konuşmacımız bu Perviz. Şeyh Aliyev var hocam. Şeyh hocamız burada mı? Şeyh Aliyev hocam zannedersem bilmiyorum. Şimdi sesleriniz Ukrayna konusunda çalışıyor Azerbaycan'da. Orada sorunlardan dolayı belki katılmayabilir. Tamam hocam. O zaman siz kalan zamanımızı Parviz Hoca'ya. Tamam. Parviz Hocam 10 dakika da sunumu bitirirseniz soru cevap olur. Bir de Murteza hocamız toparlar en son. Evet. Tamam. Evet. Tamam hocam. Ben de çalışacağım, kısa yapayım inşallah sunumu. Dikkatinizle minnettarım. İlk önce bir daha herkese salamlayıram. Bugünkü konumla bağlı ben məsələn bir araştırma düz geniş hazırlamışdım ama vaxtı nəzərə alacağım. Kısa bir formada yekunlaşdırmaya çalışacağım. Faizsiz finans piyasalarının yönetim kutsal ve klasik ve kaynakların rolu hakkında olacaqdır. İlkin olacaq istərdim ki, bunun deməli giriş hissəsi haqqında düşünün. Məqalənin əsas məqsədi faizsiz maliyyə bazarında klasik Azərbaycan dünya alimlərini, Platon, Aristotel, Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Nəsrəddin Tusinin müqəddəs mənbələr, burada Quran-Kərim, Tövrət, İncil də bağlı olan bu məsələlər deməli öz geniş əksini tapmışdır. Həmçinin bu məqalədə əsas tədqiqat metodoloji faizsiz maliyyə bazarlarında Azərbaycan alimlərinin yanaşmalarına sistemli və kompleks araşdırılmışdır. Çünki bu yanaşma faizsiz maliyyə bazarlarının təşkil idarə edilməsi inkişafında çox böyük təsir göstərməkdədir. Və bu anlamda faizsiz maliyyə bazarlarının idarə edilməsində müqəddəs klasik mənbələrin rolu çox əhəmiylidir. Faizsiz maliyyə bazarlarında klasik Azərbaycan dünya alimlərinin araşdırılmaları və ilk dəfə olaraq bu formada kısa olarak aktuallıq kəsb etməkdədir. Və ilk öncə mən burada Platon haqqında qeyd etmək istəyirəm ki, o faizə əxlaqi zidd aparat rədd etmiş, faizin qadağan edilməsini istəmişdir. Ona görə ideal bir cəmiyyətdə fərdlər maddi çıxar düşüncəsindən uzaq deməli yaşamalı və belə bir cəmiyyətdə məsələn yoxsulluq və həddindən artıq bolluq və fürsət verilməsi məsələsi nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, məsələn onun sələmçilərə qarşı bu cür münasibət bəsləməsindən biri də Platon şagirdi Aristotel idi. O öz faiz səbəbilə zəngin olmağa məsələn təbiətə zidd tapmış və onun pulu şəxsən məhsul meydana gətirilməyəcəyini və pulun bir qazanc və ya sərvət vasitəsi olaraq istifadə edə biləcəyini qarşıya qoymuşdur. O faizi yumurta verməyən bir toyuğa bənzətmişdir. Yəni qeyd etmək ilk klasik mənbələrdə bu məsələlər çox gözəl yer verilmişdir. Və onun həmçinin Siyasət adlı əsərində faizə olan münasibətində ən çox irəməyə haqq edən faizçilikdir. Çünki bundan əlavə onun qazanc və birbaşa pulun öz variantından irəli gəlir və pulun doğuşu yol açmış olan səbəblər kimi ziddiyyəti də özündə göstərmişdir. Həmçinin Aristotelin Platonun puldan pul qazanc götürülməsi ilə bağlı məsələlərdə, məsələn, təbii orada çobançılıq, əkinçilik, balıqçılıq, ovçuluq məsələlərini götürmüşdür. Qeyri-təbii olaraq, məsələn, burada üsullarla istifadə edərək pul qazanmağın yollarını əslində göstərmişdir. Sonra ümumiyyətlə burada mən müqəddəs mənbələrdə bu məsələnin yaranması ilə bağlı qeyd etdim. İlk olaraq müqəddəs mənbə hesab olunan məsələn bildiyiniz gibi Tövrat'tır. Tövrat'ta bu haqda belə bir məsələ qoymuşdur. Xalqına yanında yaşayan kasıba pul borc vermə və onun sələmçi kimi rəftar etməyin üstünlüyü sələmçi qoymanı. Yəni bu artıq o Tövratın çıxış hissəsində o müxalif ayəsində də öz əksini tapmışdır və yanındakı soydaşına yoxsullaşır və özünü təmin edə bilməsi və təmin yardım et, qoy o sənin yanında ya da o məsələn gəlmə kimi yaşasın. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə
burada bu deməli Tövratda bu məsələ ilə bağlı məsələlər qoyularkən, həmçinin onlar biraz bu məsələləri dəyişdirmişlər. Məsələn, onlar belə bir məsələ qoydular ki, Yahudi qardaşa faiz verə bilməz, amma Yahudi digər xalqların nümayəndələrə faiz. Təbii ki, bu məsələ sonradan o İncildə, təbii ki, İsa Peyğəmbər özünün irəli sürdüyü qızıl qaydalar prinsipinə də öz əksini tapmışdır. Vaxt məhdudluğunda bunların üzərində səhvlik keçirəm. Yəni, artıq ona görə də bu müəyyən bir problemlər, orada iki məsələ qoyulmuşdu. Qızıl qaydalar prinsipi, çünki Tövratda müəyyən dəyişikliklər edilmişdir, tək hakimiyyətçilik prinsipi, yəni bütün kainatda yaranmış o yerdə göydə olan əmlak, mülk, nəsə varsa, hər iki bir şeyin sahibi Allahdır. Müqəddəs İncildə faiz aşağıda kimi fərqləndirilmişdir. Səndən bir şey diləsələr ver, səndən borc istəsələr geri qaytarma. Yəni bu maddada o İncildə bu hissəsini göstərmişdir. Və eyni zamanda qeyd etmişdir, deyir, bir yerə getdinsə, müəyyən bir var dövlət qazandın. Əgər bir başqa yerə köç edirsənsə, həmin əldə etdiyin var dövləti orada müəyyən insanlara yardım etməkdə və müəyyən sərmayədarlıq edib yeni iş sistemlərinin qurulmasına yardım et. Yəni, pulu özünlə daşıma. Və belə bir yanaşmadalar da İncildə göstərilmişdir. Müqəddəs Quran-Kərimdə isə faizən birbaşa olaraq aşağıdakı məsələdə fərqləndirilmişdir. Sələm yeyənlər qəbirdən şeytan toxunmuş və kimsənin qalxdığı kimi qalxacaqlar. Bunlardan biri olmayan alış-verici sələm kimi bir şeydir. Yəni, qısaca formada vaxtımızı məhdud nəzərə alıb qeyd edilməkdir. Orada qeyd edilmişdir ki, Allah Taala deməli, alış-verişi halal, sələm isə haram buyurmuşdur. Həmçinin bu məsələlərlə bağlı qeyd etmək istərdim ki, Peyğəmbərimizin hədislərində də bununla bağlı bir çox məsələlərə yer verilmişdir. Yəni, özəlliklə qeyd etmək istərdim ki, Həzrət Peyğəmbərimiz deməli, miraca qalxarkən orada bir qrup insanların qarnının evlər qədər şişdiyini görür. Bir qrup insanlar onun üzrə bir tərəfə gedir, bir qrup insanlar bir yana gedir. Bu insanlara işgəncə verirlər və soruşmuşdur ki, ya Cəbrail, bunlar kimlərdir və buyurmuşdur ki, bunlar faiz yeyənlərdir. Yəni, ona görə qeyd etmək istərdim ki, burada Quran-Kərim əmr buyursa, hədislərdə də artıq bununla bağlı o iş görənlərin cəzası olacağını və bunun da haram buyurulduğunu göstərir. Təbii ki, bununla bağlı Həzrət Əlinin o müqəddəs kəlmələrində, Həzrət Ömərin o apardığı islahatlar da öz əksini tapmışdır. Amma bu məsələlərin üzərində konkret dayana bilmirik, çünki vaxtımızın məhdudluğu nəzərə alaraq. Nizami Gəncəvi əsərlərində göstərir ki, istehsalda son məqsəd insanın yaşamaq üçün tələbatını təmin etməkdən ibarətdir. Hər cür çalışmaqda son məqsəd yemək və giyməkdən başqa bir şey deyildir. Ona görə də əmək prosesi ictimai məna daşır. Burada hər kəs özü üçün, tam da başqaları üçün çalışır. Hər kəsin hamının da hər kəsdən asılılığı mövcuddur. Və həmçinin Nizami Gəncəvdə dünya tarlasına diqqət edirsək, hamınızın bir-birinizdən üç əkinci, yəni onun ümumiyyətlə irəli sürdüyü fikirlərində, məsələlərdə, irəli əsərlərində də bu faizçiliyə qarşı həmişə öz mövqeyini göstərmişdir və Nizami Gəncəvi özünün sosial-iqtisadi yanaşma belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, o yaşadığı cəmiyyətdə onun ədalətsizlikləri və razılaşmamış və onun tənzimləmək və yenidən qurmaq ideyalarını da irəli sürmüşdür. Həmçinin onun burada qısa bir kəlmətə öz şeiri var, beytlərini qeyd etmək istəyir. Vaxtınız olsa da ona rəğmən. Bu əyri cizgilər cədvəlində sən özünü şərh edib, özünü öyrən. O öz vicdanının sirrini açar. Çünki bu mərifət qəlbə nur saçar. Elmlər elmdir demiş Peyğəmbər, din elmi, təbabat elmi, müxtəsər. Hər sənətin çox rütbəsi var, həyatda faydalı bir elm axtar. Mən burada qısada məsələ olaraq Nəsrəddin Tusi haqqında toxunmaq istəyirəm. Nəsrəddin Tusi Azərbaycanın mütəfəkkir alimlərindən olmuşdur. Onun əxlaq-ı nasir və maliyyə haqqında əsərlərində bu məsələlər haqqında çox geniş yer verilmişdir. Vaxtımız məhdudluğu, mən onun qısa haqqında demək istəyirəm. O Qazan xanın həyata keçirdiyi statlarda mərkəzi dövlət hakimiyyəti möhkəmlənməsində, dövlət xəzinə gəlirinin artırılmasında, maliyyə sistemi təkmilləşməsində, xüsusilə sələmçiliyi aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. O Tusinin irəli sürdüyü təkliflərə əsasən deməli istifadə edilməyən torpaq sahələrində vergi alınmaması üçün bir sıra güzəştlərin olmasını da nəzərdə tutmuşdur. O hər zaman ideal insanı, ideal ailə, ideal dövlət idarəetmə sisteminin təşkili və şaşın bir alim kimi gələcəyə böyük ümidlər baxmış və əlbəttə bir dövlət quruluşunda ancaq İslam maliyyə iqtisadi sisteminin mümkünlüyün ola bilməsini də zərərləşdirmişdir. Sonu olacaq da qısa gəldiyim nəticələr bundan ibarətdir. Quran-Kərimdə sərvətin xalqın mal dövlətin hesabına artırılması üçün sələmlə verginin malını Allah yanında heç bir deməli bərəkəti olmaz. Allah rızası diləyərək verdiyiniz deməli sədəqə isə belə deyilir. Bunu edənlər məsələsində qat-qat məsəl problemi yaşayır. Tövratda isə xalqının yanında yaşayan kasıba pul borc verirsənsə, onunla sələmsi kimi rəftar etməyin
üstünə sələmçilik qoymayın. Yəni o versəniz belə bu işlərə getməyin. İncilə görə yer üzündə özünüzə xəzinələri yığmayın. Orada məsələn güvə və pas atanlar məhv edir. Ona görə də o məsələn burada oğurluğa girib oğurlayırlar. Bunun yerinə məsələn göydə özünüzdə xəzinələr yığın. Yəni qısaca olaraq bununla bağlı xeyirxah işlərin görməsini planlaşdırılırdı və bu məsələlər irəli sürüldü. Orada nə güvə, nə pas olanlar məhv edir. Və nə burada oğurlayıb. Çünki xəzinə hardadırsa ürəyin də orada olması nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin burada etməkdə Peyğəmbərimiz haqqında o hədislərinə geçik. Qızıl əvəzinə qızıl, gümüş əvəzinə gümüş, buğda əvəzinə buğda, arpa əvəzinə arpa, xurma əvəzinə xurma, duz əvəzinə duz bərabər kimi miqdarda nəqd onlarla satılır. Hər kim daha çox verərsə ya da alarsa şübhəsiz ki o faizə girmişdir. Burada alanlar, verənlər də bərabərdir. Platona görə faiz əxlaqa zidd taparaq rədd etmiş və faizin qadağan edilməsini istəmişdir. Aristotelə görə faiz səbəbilə zəngin olmağı təbii zidd tapmış və bu pulun məsələn şəxsən məhsulun meydana gətirməyəcəyini və pulun bir qazanc və ya sərvət vasitəsi olaraq istifadə edə bilməyəcəyi qarşıda qoymuşdur. Həmçinin Nizami Gəncəviyə görə öz zamanında gördüyü, məsələn müşahidə etdiyi əmtə mühasibə, bazar qiymət, pul və onun funksiyalarını, sələmçi faiz haqqında fikirlərini, əsərlərini özünə məxsus formada izah və şərh etmişdir. Məhəmmədin Nəsrəddin Tusiyə görə dövlət hökmdar elə qanunlar qəbul etməlidir ki, bu qanunlar bütün insanlar tərəfindən qəbul edilsin və yerinə yetsin. Əgər o hökmran hər şeyi deyir və yerlərdə, mallarda bu kimi işlər aparırsa, bu demək o qayda qanunlarla bağlı da digər problemlər yarana biləcəkdir. Və qısa bir formada sunumu təqdim etdim. Vaxtımızın məhdudluğu nəzərə alaraq və hər kəsə diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı və bu tədbirimizin, konferansımızın bütün Türk dünyası üçün xeyirli uğurlu olmasını da diləyirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər edirəm. Çox təşəkkürlər Pərviz hocam. Sizin də belirttiğiniz kimi faizsiz finans sistemi, modern finans sisteminde ortaya çıkan gayri adi düzenin sebep olduğu karmaşayı ortadan kaldırmaya amaca yönelik bir alternatif olma iddiasıyla ortaya atılmıştır. Yani faizsiz finans teorisi hem içerik hem de kavram olarak en tartışmalı alanlardan biridir. Ancak bu tartışmalar ve öneriler yeni ortaya çıkarılmış keşif veya buluşlar değildir. Bazı kısıtlamalara, çağdaş argümanlar etrafında şekillendiği söylenebilir. Bu kısıtlamalar da temelinde bazı dini hassasiyetler vardır. Çok konuşmak olur. Şahit Ali burada mı? Yox. Təşəkkür edirəm, minnətdaram fikrinizə, münasibətinizə görə. Həqiqətən də hocam, siz çox dəyərli fikirlər verirsiniz. Məsələn, qədim Roma hüququnda, Hammurapinin qanunlarında bu məsələlər, məsələn, Hindistanın Manu qanunlarında da bu məsələlərə yer verilmişdir. Sadəcə mən vaxt məhdudluğu üzrədən bu məsələləri daha gec qoyuram. Bəli, ona görə məsələn bu məsələlər var idi. Sadəcə onları qeyd etməkdə vaxt qoya bilmədim və dəyərli fikirlərinizi görə də öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. O zaman Arzu Kasımov burada mısın? 2-3 dakika, çok zamanımız yok. 5 dakika. Buradayım. Arzu Bey, çok zaman azdır. 5 dakika içinde lütfen toparlayın. Tamam. Çünkü diğer oturumumuz başlayacak 5 dakika sonra 10 dakika. Öncelikle herkesi selamlıyorum. Ben Arzu Kasımov. Gençlerin sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük faaliyetleri, Nahçıvan gönüllüleri örneği üzerinde konuşacağım. Arzu hocam, bölüyorum kusura bakmayın ama bilgisayar laptopsa başka bir yöne doğru çevirme imkanınız var mı? Arka taraf şey olduğu için, cam olduğu için sizin yüzünüzü göremiyoruz. Ben kendimi şu anda göremiyorum. Biz sizi görüyoruz hocam. Yani imkan varsa cam değil de başka bir yöne çevirme imkanınız varsa arkanızı daha güzel olur. Şu an çok daha iyi hocam. Teşekkür ederiz. Şey değil.
geçebilirsiniz. Kerim Hocam. Önce girişle başlamak istiyorum. Gönüllülük bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla maddi karşılık beklemeden ya da herhangi bir çıkar gözetmeksizin ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak veya toplumun yararına olduğu düşünülen hedeflere ulaşmak için doğru olduğuna inanarak bilgi, zaman, deneyim ve kaynaklarını kendi özgür iradeleriyle gönüllü bir kuruluşun amacı doğrultusunda kullanmaları olarak tanımlanabilir. Sivil toplum kuruluşları bu noktada önem kazanarak bireylerin gönüllü faaliyetlerde bulunmalarının zeminini oluşturmaktadır. Nitekim Azerbaycan özelliğinde değerlendirildiğinde eğitimden sağlığa birçok alanda STK'lar gönüllü faaliyetlerde bulunmaktadır. Sosyal alanda gönüllü faaliyetlerin bir örneğini oluşturan, bu sayede Nahçıvan'da önemli bir yere sahip olan ve mülakatlarımızı gerçekleştirdiğimiz Nahçıvan gönüllüleri faaliyetlerini çoğunlukla gönüllü desteğiyle yürütmektedir. 2021 yılında Nahçıvan geneline yayılan 130 etkinlik noktasında 1000 aktif gönüllünün desteğiyle faaliyetler yürüttüğü sosyal işlere destek verilmiştir. Çalışmada öncelikle gönüllülük tanımına ilişkin kavramsal çerçeve çizilerek sivil toplum kuruluşları ve gönüllülük faaliyetleri üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda da Nahçıvan gönüllüleri sorumlularıyla ve gönüllü gençlerle gerçekleştirilen mülakat soruları, gençlerde gönüllülük algısını ortaya koyma amacından hareketle gönüllülüğün temelinde var olan bileşenleri de gönüllü gençlerin mensubu oldukları faaliyetleri gerçekleştirme noktasında taşıdıkları kaygının benzerlik taşıyacağı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Zira çalışmanın kilit noktası ve amacı gönüllü gençlerin gönüllülük algısını ortaya koymaktır. Nahçıvan gönüllüleri örneği üzerinden Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'nde gönüllülük algısının ne olduğu, gönüllülük düzeyinin görecek düşük olma nedenleri, gönüllülüğün bireye ve topluma kazandırdıkları konularının çalışmada ele alınması ve gönüllü sorumlularıyla da mülakat yapılması bu amacı net bir şekilde ortaya koyma kaygısından ileri gelmektedir. Konumda bundan başka gönüllülüğün kazandırdıkları, gönüllülük nedir, gönüllü faaliyetlerin toplum ve birey üzerine etkileri, sivil toplum kuruluşlarında gönüllülüğün önemi üzerine de konuşuluyor. Bundan başka dünya genelinde gençler eğitimden sağlığa, çevre sorunlarına kadar çok çeşitli alanlarda gönüllülük faaliyetlerine katılmaktadırlar. Gönüllülüğün ne olduğu konusunda farklı tanımlar mevcuttur. Bir başka deyişle gönüllülük kavramı toplumların sosyoekonomik ve kültürel özelliklerine göre farklı anlamlar taşımakta ve bu durumda gönüllülükle ilgili farklı tanımları karşımıza çıkarmaktadır. Gönüllülük pek çok ülkede geleneksel inançlar ve topluluk adetleriyle iç içe geçerek ortaya çıkmıştır. Örneğin Norveç'te kolektif gönüllü çalışmayı tanımlayan dugnat termini vardır. Köylerde baharda yapılan yöresel temizlik bunun bir örneğidir. Dugnat hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlamakta hem de topluluk üyeleri arasında topluluk ruhu oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Arap dünyasında ise gönüllülük kutlamalarda veya zor zamanlarda yardım etmekle ilişkilidir. Arapçada gönüllülük anlamına gelen tatava bir şey bağışlamak demektir. Güney Afrika'da da Ubuntu kavramı da diğerleriyle ilişki içinde olan bireyi tanımlamaktadır. Bir ülkeden geçen seyyahın bir köyde durması ve yiyecek ve başka şeyler istenmeden köylüler tarafından kendisine yiyecek verilmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Biraz vaktimizin fazla olması sebebinden ben daha çok... Evet, Arzu Hocam lütfen Nahçıvan'la ilgili Arzu Hocam, Nahçıvan gönüllüleri lütfen kısa şekilde toparlayın çünkü diğer arkadaşlara da etik zaten zamanınızı aşmayın lütfen. 5 dakika içinde toplayın. Sonuç olarak çalışmada gençlerin gönüllülük faaliyetlerine ilişkin algıları Nahçıvan gönüllüleri örneği üzerinden ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu noktada çalışmanın ana eksenini ve amacını oluşturan gençleri
gönüllülük algısını ve gönüllü faaliyetlere yükledikleri anlam ve önemli bileşenlerinin ortaya konması adına gönüllü sorumluları ve gönüllü gençlerle mülakat yapılmıştır. Gerçekleştirilen mülakatlar ile Nahçıvan gönüllüleri örneği üzerinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde gönüllülük algısının ne olduğu, gönüllülük faaliyetlerinin kazanımları ve gönüllü faaliyetlerden beklentiler adına bir tablo ortaya çıkmıştır. Nahçıvan gönüllüleri bünyesinde yaptığımız mülakatların sonuçları değerlendirildiğinde gerek gönüllü sorumlularının gerekse gençlerin gönüllülük kavramının genel bileşenleri üzerinde ortaklaştığını, özellikle karşılık beklemeksizin sorumluluk yükleme ve sevgi temelinde gönüllülüğü kavramsallaştırdıkları ve bu yönde son derece olumlu anlamlar yükleyerek gönüllülük algısını benimsemiş oldukları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte gönüllü faaliyetlerin kazanımları noktasında ortaya koydukları görüşler de bu algıyı destekler nitelikte. Dolayısıyla en önemli tespitimiz STK'larda gönüllü olarak faaliyetlerde bulunan gençlerin gönüllülüğün kavramsal bilincine erişmiş olduğu ve bu bilinçle karşılıksız olarak eğitim adına sorumluluklar üstlendiği yönündedir. Bu kadar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok zamana da dikkat ettiğin çok teşekkür ediyorum. Biz bu oturumda çok önemli, güzel, tüzel konuşmalar dinledik. Perviz Rüstem Baba çok teşekkürler. Azim Kasım Baba çok teşekkürler. Rana Hanım, Terana Hanım çok teşekkür ediyorum. Ayşan Hanım çok teşekkürler. Yani son olarak da konuşmacı bizim Cumhuriyetimizdeki gönüller örneği biliyorsun Cenab-ı Cumhurbaşkanımız çok önem veriyor bu hadiselere. 2020 yılında gönüllülük yılı olarak Cumhurbaşkanımızın kararnamasıyla yıl kutlanmıştır. Teşekkür ediyorum. Bu oturumda sorusu olan yoksa diğer oturumumuza geçiyorum. Siz arzu hocam. Teşekkür ederim hocam. Hər kəsin də mən də elə çox dəyərli fikirlərinə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Hər kəsin çox gözəl çıxışlar dinlədik. Çox gözəl katkıları oldu konferansa yoldaşların. Gələcəkdə belə konqrelərdə görüşmək arzusudur. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Allahın salamı, necə deyirlər, əmanət olun. İnşallah daha da yaxşı tədbirlərdə görüşmək arzusuyla əziz yoldaşlar. Minnəttar. Çok sağ olun. O zaman bu oturumda sözlerime son verirken hepinizi bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Size önemli, başarılı bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Herkesin yolunuz, bahtınız, tahtınız açık olsun. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Biz diğer oturumumuza geçiyoruz. Çok teşekkürler. Var olun. Eğer arzu ederseniz dinlemek isteyenler kalsın. Bu oturumda olan arkadaşlar da yine ben kalbi duygularımla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bu güzel yine organizasyonda 3. Uluslararası CEO yani İletişim Ekonomi Organizasyon Sosyal Bilimler Kongresi'nde emeği kesen herkese çok teşekkür ediyorum. Düzenleyenlere, destekleyenlere ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Özellikle de görüyorsunuz bu işler ne kadar zordur. Bu Kerim Karadal hocamıza çok teşekkür ediyorum. Böyle sempozyumlar düzenlemek o kadar zor ki konferanslar biliyorsun hocalarım. Çok zordur. Biz bazen bir masif böyle halı sahada 7 kişi toplayamıyoruz. Adam biri diyor ayakkabın yok, top yok. Yani sempozyum, konferans düzenlemek dünyanın çeşitli ülkelerinden değerli katılım bir araya getirmek oldukça zor ve maliyetli, meşakkatli iştir. Bunun da arkasında mutfağında Kerim Karadal hocamız duruyor. Ona buradan bir daha teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem katılımcılar adına. Çok teşekkür ediyorum ve oturumumuza başlıyoruz. Vaktimiz az. En sonunda vaktimiz olursa biz yine tartışırız. O zaman birinci konuşmacımız Azerbaycan Cumhuriyeti'nde kamu yönetimi, yenilikçi reform ve dijitalleşme. Ben ve değerli öğrencim Sara Mahmudova. Ben öğrencilere, gençlere önem veriyorum. Sara Hanım Mahmudova, buyurunuz. Öncəliklə hər kəsə salamlayıram və mənim üçün bu şansı yaratdığınız üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Başda hocam siz olmaqla və Kərim bəyə və digər konferans iştirakçılarına da öz diqqətləri üçün təşəkkürümü bildirirəm və sunuma keçid edirəm. Sunumum ingilis dilində olacaq. Belə ki, deməli, mövzum Innovative Reforms and Digitalization in Public Administration of the Republic of Azerbaijan.
So today, development and proliferation of technological innovations has contributed to the field of digitalization as well as to any field. As a result, every innovation in the field of digitalization has led to the expansion in scope. In modern times, we can clearly see that every area from daily life to public administration is digitalized. The application of governance through new technologies has become a global trend, not only in developed countries, but also in developing countries. For this reason, various countries are implementing scientific, theoretical, and practical measures, and specially designed programs and to accelerate the integration of digitalization in the economic and social life. The development technology has had a parallel effect on the rapid change of traditional life on Earth. Due to rapid growth of large-scale production and consumption of mobile devices, the fact that the longest distance to the internet are close at a glance. Social networks have become part of everyone's life from 7 to 70. The expansion of advanced cloud technology and so on is an indicator of the level at which this process is progressing. As a result of the expansion of digitalization, the global economy is growing rapidly. So if we have to look at the example of Azerbaijan, we must first look at the historical facts. Just the story of statehood of other countries is very ancient, but also has an ancient and rich culture of governance. When we regained our independence in 1991, the foundation of our state was laid based on ancient traditions of statehood and rich experience in this field. So over time, our experience of statehood has increased and our management culture has become increasingly rich. Our state successfully implements its domestic and foreign policies that meet modern requirements in the new historical conditions. Also, our country tried to implement governance reforms after declaring its sovereignty. The first attempts in this area didn't yield expected results. Of course, this situation was related to social, economic, and political situation in the country at that time. However, with the coming to power of national leader Heydar Aliyev, this situation gradually came to end. Thanks to his ability to unite the population of the country, over time, the country began to develop stability and new success were achieved. Since then, the country's efforts to build a state based on democratic principles have turned to confident steps, and in short time have led to great achievements in many important areas. The legal framework important for the democratic development of the Republic of Azerbaijan, which rapidly integrated into the modern world, has already been created. Broadcasting of television and radio channels in the country, free activity of mass media, free function of political parties, freedom of opinion, etc. Such cases are a clear consequence of the prevalent atmosphere of the democracy in Azerbaijan. So the strategy of the success found by our national leader is successfully pushed by President Ilham Aliyev in modern historical conditions. So in accordance with this political course, the widespread application of world's most advanced technologies and innovation in the life of the country, the expansion of the scope of e-government, digitalization in the governance are among the main achievements in this area. In addition, on October 11, 2021, President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev signed a decree on some measures to improve governance in the field of digitalization, innovation, high technology, and communication in the Republic of Azerbaijan. According to the decree, the expansion of digitalization and innovation, development of radio spectrum management, communication and information technologies, improvement of regulatory mechanisms, and the formation of a healthy, competitive environment, thus improving the quality, innovation, investment attractiveness, and protection of consumer interests of the Republic of Azerbaijan. So the Minister of Communications and High Technologies has been renamed the Minister of Digital Development and Transport of the Republic of Azerbaijan. At the same time, public legal entities such as Agency for Information and Communication Technologies, the Agency for Innovation and Digital Development have been established under the Ministry of Digital Development and Transport of the Republic of Azerbaijan. This change reflects the state policy pushing our country to expand the scope of digitalization. Our country states that builds and implements this policy in accordance with the changing requirements of the times. In accordance with the political will of the President Ilham Aliyev, our state has set a goal to ensure the growing dynamism of development through the application of advanced technologies in governance, economy, and social spheres. As a result of formation of government, in order to increase the efficiency and effectiveness of public administration in our country, government agencies now widely use information systems and resources created on their basis. For the first time in South Caucasus region, a data center of the Republic of Azerbaijan was established and operated in accordance with the Tier 3 level. So at the same time, on June 3,
2019, President Hamare signed a decree on measures to create the government G-Cloud and provide the cloud services. The separation of the government cloud in our country is associated with the factors such as reducing costs in public administration and increasing coordination between government agencies through the effective organization of the formation, maintenance, and integration of information systems and resources. Our state began its activities in direction of digitalization in the early 2000s. So the main purpose of this activity is to increase predictability, transparency between state and citizen in the field of services, to pay more attention to citizen participation, as well as to simplify them and ensure more comfortable relations. One of the most important steps in the direction is the Azerbaijan Digital Hub program implemented by the Azer Telecom, which connects our country to the global internet. The program consists of 3 main blocks: the creation of global fiber optic infrastructure between Asia and Europe through Azerbaijan within the framework of Digital Silk Way project, Google, Amazon, Alibaba, Tencent, Apple, the creation of global data center for Netflix, Facebook, Microsoft, Baidu, and other global providers, and the formation of digital ecosystem in Azerbaijan and the region as a whole. It should be noted that the successful implemented Digital Silk Road project creates opportunities for development not only in Azerbaijan, but also in Europe and Asia through the territories of the new telecommunications corridor connecting the continents. So in general, the implementation of the program will allow Azerbaijan to become a center of digital services, not only for the South Caucasus, but also for Middle East, Central Asia, and South Asia. As a new internet exchange point, along with more developed centers such as London, Frankfurt, Sofia, Istanbul, Moscow, and etc., Baku will improve the access to rich digital services for nearly 2 billion people. Widespread use of the services by government agencies, increasing their number and the quality, increasing satisfaction of citizens with the service are the main means to achieve this goal. This laid the foundation for the creation of government and services. Also, a new legislative framework was created. A number of legal regulations were made. Today, CEOSSC, which is one of the main activities of government, is successfully used in Azerbaijan. The main purpose of electronic CEOSSC is to verify the identity of the person preparing the information and allow third party to identify the person who created the information. The CEOSSC for the person preparing the document to confirm the document and send to the other party, as well as to use services that require a CEOSSC tool. So electronic signature can be used to sign not only document but also image, audio, video file, and etc. According to legislation of the Republic of Azerbaijan, electronic documents signed with electronic signage are equal to documents signed and sealed by hand. So using modern information technology, government creates conditions for government agencies to provide information and services to all citizens, legal entities, and individuals for foreign citizens and also stateless persons living in territorial Azerbaijan. The number of users of the government portal based on the personal account MyGov, that in which in 2021 COVID-19 vaccine immunity certificates also will be integrated into MyGov, and citizens can easily enter the institutions and enterprises that require COVID-19 passport by reading the QR code of the document placed in their personal cabinets. So, and also when talking about the government system, we must not forget about the Asan service and its centers. They are one of the most important components of the government system. Asan service is a unique model that provides many public and private service to the population because reduction of citizens' time lost through these centers, raising level of professionalism, raising confidence in the state, increasing transparency in the state, strengthening the fight against negative situations, wide use of services, etc., participate in solution of such issues. So the first activity of this service center started in 2013. At present, it has 20 centers, 5 of which operate in Baku and 15 in the regions. However, it's also committed to serving citizens living in areas where there are no centers. Services are provided to populations through large special buses to deliver services to people living in these areas and to ensure that citizens have access to many services without having to travel anywhere. So through the application of these innovative methods and new ideas, the state aims to improve quality of services provided to people. And also this, I have to note that the social as portal established by the President Decree dated September 5th, 2018.
that allows citizens to use more than 200 types of social services in a flexible mode. Also, as important, electronic platform, the labor relations and employment subsystem is being established, and this system will include the all functional areas of labor relations, employment, labor and employment control, and accountability and analysis, register of busy people, Bajar, virtual information resource, electronic labor exchange and field system, virtual DOS center platform are among the important innovations. And consider the maximum use of the innovative reforms, modern technology, and new tools in the regulation and implementation of public administration has always been a spotlight. So those practice steps are being taken to enhance and develop service in government agencies. As a result of these steps, our country has created a unique profile of development in the political, economic, and social spheres, and has reached its period of intensive development. So the implementation of innovative reforms has a key role to play in successful implementation of this policy. Thank you for attention. Çok teşekkürler Sara Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de bir katkı olsun diye. Yani tarihsel süreç içerisinde kamu kurumları tarafından vatandaşlara yönelik olarak sunulmakta olan hizmetlerde önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. İnsanlara bulundukları yerde hizmet sunumu imkanlarını artıran teknolojik gelişmeler bu değişimi tetiklemiş olmakla birlikte gelişimin de arkasında yatan ana sebebin bir zihniyet dönüşümü olduğunu söylemek mümkündür. Kamu hizmetleri geçen zamanın içinde devletlerin kullandığı bir yetki ya da elinde tuttuğu bir imtiyaz olmaktan uzaklaşarak vatandaşlarına karşı bir görev ve sorumluluk haline gelmiştir. Devletin sunduğu hizmetlerde şeffaflık, katılımcılık ve tüm kesimleri kapsayıcılık beklentisinin artmasıyla kamu yönetimine yeni bakış açıları getirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Devletin fonksiyonuna ve kamu hizmetlerine yönelik anlayışta meydana gelen bu değişimler, hizmetlerin sunum şekli, kalitesi ve hizmeti alan vatandaşların memnuniyet durumlarını değerlendirmeye zorunlu da kılmıştır. Vatandaşların devletlerden beklentilerinin farklılaşması, sunulan hizmetlerin çeşitliliğiyle kapsamının artması ve teknolojik alanda ortaya çıkan gelişmeler kamu hizmetlerinin dijitalleşmesini de beraberinde getirmiştir. Teknolojide ortaya çıkan ilerlemeler kamu verisi ve imkanları ile birleştiğinde dijital dönüşüme yönelik çok sayıda çalışma yapabilmesine de imkan sağlamıştır. Gelişmiş olsun ve gelişmekte olan ülkelere bakıldığında hemen her bir devlet sayısız nedenden dolayı dijital dönüşüm projeleri ve girişimleri de uygulamaktadır. Söz konusu dönüşümler ulusal, bölgesel, yerel veya uluslararası düzeyde olabilmektedir. Dijital dönüşüm sadece devletlerin kendi iç dinamiklerini harekete geçirmesi ile değil, Avrupa Birliği ve OECD, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşların yürüttükleri çalışmalar, aldıkları kararlar ve yayımladıkları raporlar ile tetiklenebilmiştir. Yani dijitalleşme ile birlikte verimliliği ve şeffaflığı artırmak, süreçleri iyileştirmek, yeni yatırımcıları çekmek, dijital uçurumun üstesinden gelmek, kamu hizmetlerini dönüştürmek ve veriye dayalı yönetimi esas kılmak, vatandaş memnuniyetini ve güvenini artırmak olan ve bunları sıralayabiliriz. Teknolojilerde ortaya çıkan ilerlemeler, kamu verisi ve imkanlarıyla birleştiğinde dijital dönüşüme yönelik çok sayıda çalışma yapabilmesine imkan sağlamıştır. Bu noktada dijital dönüşüm olanaklarının birbirinden bağımsız küçük ve büyük çaplı projelerde kullanılması yerine bütünleşmek, iş sürecinin tamamını kapsayan ve mümkün olduğunda fazla vatandaşı olumlu etkileyecek şekilde belirli program dahilinde sürdürülebilmesi, kaynakların etkili kullanımı ve üretilen projelerden maksimum fayda teminini imkanlı hale getirecektir. Bunun için de Sara Hanım söyledi, Azerbaycan'dan Cumhuriyeti
modern dünyada kabul gören devlet yönetim sistemlerine uygun olarak ulusal devlet kurma ve kamu yönetiminin etkinliği alanlarında yeni reformlar gerçekleştirmektedir ülkemiz. Bizde olan reformlarımızın temel amacı etkili bir yönetişim sistemi oluşturma sürecini hızlandırmak, demokratik bir devletin temel ilkelerini hayata geçirilmesini ve sivil toplumun güçlendirmesini sağlamak, hakkaniyetli rekabet şartları içerisinde serbest piyasa ekonomisini iyi bir şekilde işlemesi için gerekli kural ve mekanizmaların oluşturulmasını sağlamak ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir yönetim yapısı inşa etmektir. Ölkemizde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kamu yönetiminde son yıllarda gerçekleştirilen söz konusu yeniden yapılanma reformları birkaç farklı amaca hizmet etmiştir. Bir, ekonomik büyüme ve kalkınmayı destekleyecek etkin ve verimli bir kamu yönetim sisteminin kurulması. İki, saydamlık, katılımcılık ve hesaplayabilirlik açıdan sosyal ve toplumsal taleblerin karşılanması. Kamu yönetiminde insan kaynakları kalitesinin ve görev dağılımının iyileştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının uygulayacakları politikalar için genel stratejilerin de ortaya konulması ve çerçevesinin belirlenmesi, aynı zamanda kamu politikalarına finansman açığının azalması, kamu yönetimi yaklaşımları ve bu yaklaşımların Azerbaycan kamu yönetiminin işleyişine etkisi küresel düzlemde ve Azerbaycan kamu yönetimi alanındaki son dönemdeki gelişmeler kamu yönetiminin işleyişine yön veren üç temel ana akımda mevcuttur. Bunlar geleneksel kamu yönetimi yaklaşımı, yeni kamu yönetimi anlayışı, New Public Management, yeni kamu yönetişimi veya yeni kamu hizmeti yaklaşımı olup bu yaklaşımların her biri bir felsefe ve kavramsal çerçeveyle incelenmiştir Azerbaycan Cumhuriyeti'nde. Yani modern çağın gerekliliklerinden biri olan inovasyon olgusu özellikle son 10 yıldır birçok alanda etkisini göstermektedir. Küreselleşme ile birlikte birçok alanda etkisini gösteren yenilikler, dijitalleşme, rakamsallaşma, değişim düşüncesi yani inovasyon çağımızın en trend uygulamalarından biri haline gelmiştir. Eğer vaktimiz olursa ben yine de ekleyeceğim. Sara Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bir dahaki konuşmacımız Azerbaycan Təsviri ve Dekoratif Tətbiqi Sanatında zafer mövzusu Emil Ağayev. Buyurun. İlk növbədə hər kəsi salamlayıram, hörmətli hocalarımız. Mən indi sizə slayd nümayiş elətdirəcəyəm. Bir dəqiqə zəhmət olmasın. Slaydı görürsünüzmü hocam? Evet, evet. Deməli, mənim sizə təqdim edəcəyim mövzu Azərbaycan təsviri və dekorativ tətbiqi sənətində zəfər mövzusu olacaq. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı daima öz ərazi bütövlükləri uğrunda mübarizə aparmışdır və bu mübarizə də əlbəttə ki, bizim tariximizdə mühüm yer tutur. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqının apardığı mübarizə və mübarizədə 30 ildən çox bizim ərazilərimizi ermənilərin işğal etməsi, bu da bizim üçün böyük bir faciə idi. Və ermənilərin bizim torpaqları işğal etməsi ilə bərabər bizim xalqımızın dini memarlıq abidələrini təkbir etməsi və bu da bizim igid oğlanlarımız üçün böyük bir, necə deyərlər, dözülməz bir addım idi və 30 il sonra 2020-ci ildə Azərbaycan igid oğlanları öz ərazi bütövlüyümüzü müdafiə etmək uğrunda mübarizəyə qalxdı. Və 44 gün ərzində biz kənd və kənd, şəhər, qəsəbələri azad edərək artıq Şuşada Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtını işğaldan azad etdik. Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan rəssamlarının da yaradıcılığında biz məhz zəfər mövzusunu xüsusi olaraq vurğulaya bilərik ki, zəfər mövzusu Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında leitmotiv və aktual bir mövzu kimi səslənirdi. Məşhur Azərbaycanlı rəssam İbrahim Həsənovun yaradıcılığında Təcavüzə son əsərində qəhrəman bir əsgər tərəfindən məhz təcavüzə son qoyulmanı əsas götürür və əli ilə düşmənə işarə edərək öz ərazisi uğrunda mübarizə aparan bir igid bir əsgər obrazı təqdim edir və vətənin müdafiəsinə qalxmışdır. Mərmər materialının üstünlüyü təşkil etdiyi bu əsərdə İbrahim Həsənov vətənpərvərlik və vətənpərvərlik hisslərini ön plana çəkmişdir.
etmişdir. Növbəti əsərdə isə gördüyümüz Elşən Sərxanoğlu'nun müəllif olduğu Zəfər əsərində biz abstrakt üslubun ənənəvi metodlarının üstünlüyünü görə bilərik və burada Elşən Sərxanoğlu xüsusi olaraq nəyə riayət etmişdir? Burada Elşən Sərxanoğlu bütöv bir ordunun hücumunu və hücumdakı onun o ekspresiyanı, həyəcanı tamaşaçıya təqdim etmişdir. Növbəti əsərdə isə biz mədəniyyət paytaxtımız Orxan Hüseynov tərəfindən təqdim olunan mədəniyyət paytaxtımızın görürsünüz, miniatura üslubu ənənələrinə əsaslanan, miniatura üslubunu özündə təcəssüm etdirən mədəniyyət paytaxtımızın təsvirini görə bilərik. Burada sözün əsl mənasında millilik və vətənin bütün milli dəyərlərinin özündə əks etdirən bir kompozisiyanı xüsusi olaraq görə bilərik. Növbəti əsərdə isə Adil Şıxaliyev müəllif olduğu Qobələ əsərində Şuşada toy mərasimi adlandırılır və Şuşanın emblemi simvolu sayılan Xarı Bülbülün nigah mərasimi ona sanki onun azaldığının bir toy kimi, toy ab-havası ilə tamaşaçılara təqdim edir. Növbəti əsərdə isə Emin Seyidov müəllifi olduğu Cıdır Düzü əsərində məhz bizim yenidən mədəniyyət paytaxtımızda Cıdır Düzündə oynanılacaq məşhur bir çövkən oyunu tamaşaçılara təqdim edir ki, əbədi və həmişə bizim torpaqlarda yenidən qaytarılan bu çövkən oyunu bizim milli oyunumuz kimi UNESCO-nun reprezentativ siyasətine daxil olunan çövkən oyunu məhz rəssam tərəfindən Emin Seyidov tərəfindən təsvir olunmuşdur və tamaşaçılar bütünlükdə vətənin və torpağın, Azərbaycanın qazandığı zəfəri, Azərbaycanın qazandığı tarixi uğuru tamaşaçılara təqdim edən rəssamlarımızın yaradıcılığında geniş bir formada məhz görürlər. Və qeyd etmək istəyirəm ki, rəssamlarımızın müraciət etdiyi zəfər mövzusu hələ indi də davam edir və indi də öz aktuallığını qoruyub saxlayır və bu haqda siz daha geniş formada məqalədə oxuya bilərsiniz. Diqqətiniz üçün teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Emil Bey. Teşekkür. Azerbaycan'ın yani Qarabağ'da biraz önce dediğim elde ettiği sonuç mutlak bir zaferdir. Azerbaycan artık Kafkasların yeni bir patronudur. Güçlü o devlet olarak öne çıkmış. Cumhurbaşkanımız, Ali Başkomutanımız İlham Aliyev yeni güçlü lider profilidir. Azerbaycan artık bölgesel güç, Türkiye ise küresel güçtür. Cumhurbaşkanı Aliyev gibi güçlü bir lider modeli ortaya çıkmıştır. Azerbaycan gibi ülke dünyanın artık yeni bir gerçeğidir. Teşekkür ediyorum. Növbəti konuşmacımız Sevda Hanım Aliyeva. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde cinsiyet eşitliğinin takdiri. Sevda Hanım burada mı? Emil Bey siz sunumunuzu lütfen götürünüz. Sevda Hanım. Sesim gelir. Sevda Hanım. O zaman Günel Hanım Efendiyeva burada mı? Bəli Murtaza müəllim, buradayım. O zaman Günel Hanım, Doğu Avrupa ülkelerinin entegrasyon politikasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin rolü konusunda değerli bildirinizi sunmanız üzere sizlere sözü veriyorum. Buyurun. Teşekkür ederim Murtaza müəllim, Kerem müəllim, merhaba. Hepinize teşekkür ederim. Böyle bir konferans, 4. CEO konferansı teşkil ettiğiniz için. Murtaza müəllim dediği gibi Doğu Avrupa ülkelerine entegrasyon problemleri ABD ve Avrupa Birliği'nin siyaseti, böyle söyleyelim. 80'lerin ortalarından itibaren Avrupa Birliği ülkeleri finansal piyasaların önemli ölçüde entegrasyonun katkıda bulunan tek bir finansal alan yaratma politikası izlemeye başladılar. Bu programın uygulanmasında özellikle tek bir Avrupa para biriminin getirilmesinde önemli ilerlemeye rağmen
özellikle tek bir avro dönüşümünü henüz tamamlamadığından Avrupa Birliği de henüz tam entegre bir finansal piyasa oluşturulmamıştır. Bu görev önemli ölçüde daha düşük mali büyüme oranlarına sahip 10 yeni ülkenin Kıbrıs, Malta, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovenya, Slovakya, Litvanya, Letonya, Estonya gibi ülkelerin 2004 yılında katılımıyla daha da karmaşık hale geldi. Bu ülkelerin AB'ye katılımı birçok sorun yaratmaktadır. Bu çalışmada devam eden finansal entegrasyon süreçleri bağlamında sadece bu ülkelerin finansal gelişimine değil ve Avrupa Birliği tüm finansal sistemine odaklanmaktayız. Avrupa entegrasyonunun krizleri ve Avrupa Birliği'nin dış politika gündeminin oluşumu 21. yüzyılın ikinci 10 yılı hiç abartısız bir şekilde Avrupa'nın tamamında özellikle Avrupa Birliği'nde bir kriz dönemi olarak adlandırılabilir. Araştırmacılar Avrupa Birliği'nde AB'deki krizlerin sayısının ve niteliğinin aktif olarak tartışıyor ve bunların 14 dış ve 15 iç faktörünün etkisiyle açıklıyor. Ancak iç ve dış değişikliklerin hem derneğin kendisinde hem de dış politikasında önemli bir dönüşüme yol açtığı konusunda hepsi hemfikirdir. Gelecekteki entegrasyon ve bölgesel güvenlikte kilit oyuncuların parçalanması gibi köklü sorunlar ön plana çıkarıldı. Geleneksel olarak Avrupa entegrasyonundan kaçan Birleşik Krallık, Haziran 2016'da Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldı ve 2020 Ocak'ta tamamıyla çıktığını bildirdi. AB vatandaşlarının mevcut ekonomik ve siyasi durumla memnuniyetsizliği Mayıs 2019'da Avrupa Parlamentosu seçimlerine açık bir göstericisidir. İlk olarak uzmanlar seçmen katılımında bir artışa dikkat çekiyor. 2014'te mesela seçimlerinde 43,1 oranına karşı neredeyse 50,9 oran. Günümüzde tabii ki baş veren Rusya-Ukrayna savaşı, Doğu Avrupa devleti gibi Ukrayna'nın entegrasyonuna Rusya'nın müdahalesi neticesi gibi durum olabilir. Bu ülkelerin mali yapısı ve potansiyeli nedir? AB'ye entegrasyonların sonuçları ne olacak? AB'nin yeni ülkelerin mali yapısı tam olarak aynı değil. Bu ülkelerde mali piyasalar ve kurumlar neredeyse önceden devlete ait şirketlerin kapsamlı bir şekilde özelleştirmesinden hemen sonra hızla büyümeye başladı. Bankacılık ve sigorta sektörleri neredeyse tamamen oluşmuş durumda. Menkul kıymetler piyasaları aktif olarak gelişiyor ancak hissesinin yasalarının gelişme düzeyi ülkeden ülkeye değişiyor. Biliyoruz ki 90'ların stratejisi 20. yüzyılın soğuk savaşın sona 20. yüzyılın soğuk savaşın sona ermesinden iki kutuplu sistemin çöküşünden sonra transatlantik bağları güçlendirirken NATO ve Avrupa Birliği çifte genişlemesinde oluşuyor. Avrupa Birliği ile yanaşı NATO'nun da genişlemesinin ABD ve Avrupa Birliği'nin Doğu Avrupa'daki entegrasyon politikasının merkezinde yer aldığı söylenebilir. Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa Sovyetler Birliği'nin eski cumhuriyetlerini başta Doğu Avrupa olmak üzere kendi etki yönlülüğüne çekmeye yönelik faaliyetlerini giderek artmaktadır. Bu nedenle ABD NATO'yu Rusya'ya sınırlarına kadar ilerletme girişimlerinden ve Doğu Avrupa'da kalıcı bir siyasi istikrarsızlık bölgesi yaratmakta vazgeçmiyor. Alyans doğuya doğru genişlemeye devam etmesi bu olumsuz gelişmenin en görünür yönü olsa da sadece bir tanesidir. Rusya'nın dış politika etkisinin eski kaldırıcılarının çoğunun işlemeye son verdiği ve yenilerinin henüz edinilmediği bir durumda Avrupa'nın kalkınmasından belirli koşullar altında Rusya'daki pozisyonun ekonomi ve siyasi zayıflamaktadır. Bu aynı zamanda entegrasyonun inşası ve bölgesel işbirliği için de geçerlidir. Rusya, Sovyet sonrası alanın parçalanması ve kısmen yabancı etki alanlarına dahil edilmesinin önleyebilecek ciddi mekanizmalara sahip değildir. Rusya içinde bulunduğu jeopolitik çıkmaz en yoğun şekliyle Doğu Avrupa'da kendini gösterdi. Bu bölgede resmen artık Rusya'nın düşmanı olmasa da Rusya tarafından tehdit olarak algılanmaya son vermeyen NATO bloğu 50 milyona yakın insanı daha kanatını altına alıp her zaman var olan sınırlara yaklaşabilir. Bu da Rusya için en savunmaz olabilir.
Amerika Birleşik Devletleri'nin dış transatlantik politikasının rönesansı, Rusya, Batı'nın doğuya genişlenmesine her şeye karşı çıkabilir ve orada olumsuz koşullar altında eski Sovyetler Birliği'nin birçok cumhuriyetini ele geçirilebilecek ve hatta çağrılabilecek bir kordon sanitar oluşumunun kendi Batı bölgelerinde konumunu sorgulamak olsa bile önleyebilir mi? Bu soruya cevap almadan önce Batı'nın kendisinin siyasi meselelerde ve güvenlik alanında Doğu Avrupa üzerinde hangi etki kaldıraçlarını kullandığını, Amerika Birleşik Devletleri ile Batı Avrupa arasında iş bölümünün ne olduğunu, bölgede aralarındaki rekabet büyüklüğünü ve nasıl olduğunu anlamak gerekir. Amerika Birleşik Devletleri için Doğu Avrupa ülkeleri ilişkileri Batı Avrupa müttefikleriyle olduğu kadar Rusya ve bağımsız devletler topluluğu ülkeleriyle ilişkiler bağlamında stratejik olarak önemli olduğu için özünde çok değerli değildir. Biz bunu günümüzde Rusya'nın Ukrayna'ya NATO'ya entegrasyon tehlike bahanesi ile işgalında görüyoruz. Ukrayna ağır bir durumda olduğu halde Rusya'ya karşı yalnız yaptırımlarla yetiniyorlar. Tabii Rusya'nın tehditlerini göz ardı etmek olmaz. Şu anda değişen dünya gerçekleri ve bu ülkelerin transatlantik ve Avrupa yapılarına dahil etme deneyimi dikkate alınarak önemli bir yeniden değerlenmeden geçiyorlar. Bilindiği üzere ABD, NATO ve Avrupa Birliği'nin genişlenme ve Doğu Avrupa ülkelerini bu yapılara dahil etme stratejinin ana motoru olarak hareket etmiştir. Bu süreç başlangıçta oldukça hızlı ilerledi ve etkili Amerika analistlerine göre ilk olarak bölge ülkeleriyle ilgili Batı için ortak bir stratejinin geliştirmesi sayesinde mümkün oldu. İkinci olarak ülkelerin kendilerinin azimleri ve batılı ülkelerin onlara karşı ahlaki görev duygusuyla oynama yetenekleri sayesinde ve son olarak hemin dövür için Rusya'nın zayıflığı ve o zamanlar buna karşı koyamamasıydı. Ancak bugün dünyada durum değişti. Her şeyden önce Batı'nın kendisi de değişti. Doğu Avrupa'da değişti tabii ki. Orta Avrupa bölgesinde test edilen eski strateji Balkan Yarımadası'nın batısında hala uygulanabilir. Ancak Doğu Avrupa, Kafkasya içeren bağımsız devletler topluluğu ülkelerinde uygulanamıyor. Bu ülkeler daha az homojendir ve Avrupalıların onlara karşı ne tarihi ahlaki görevi ne de onları Avrupa'ya iade etme teşviği vardır. Bu nedenle denenmiş ve test edilmiş araçlar etkisizdir. Rusya'nın şimdi 90'lardan daha güçlü olduğu için ABD ve AB Doğu Avrupa'da entegrasyonunu hızlandırmakta zorlandı. Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri dış politikasını değiştirme ihtiyaçları karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda krizin üstesinden gelmek ve Amerika'nın ekonomi olarak canlanması kuşkusuz ana önceliktir. Bu bağlamda Washington dış ilişkilerinin içine büyük bir rol vermeye başladı. Şüphesiz Irak, Afganistan ve Pakistan'daki sorunların çözümü ABD için önemini koruyordu. Afpak konsepti bölgesel bir yaklaşımı ifade eder. Ana güvenlik tehditleri, uluslararası terörizm ve kitle imha silahlarının yayılması Asya'dan yani Orta Doğu, Orta ve Batı Asya Pasifik bölgesinden gelmektedir. Böylece ABD dış politika etkinliğinin vektörü Asya'ya kayıyor ve Avrupa ABD için eski geostratejik önemini demek olarak ki kaybetmişti. Batılı uzmanlarının çoğu Rusya ile batılı ortaklar ABD, NATO ve Avrupa Birliği arasında ilişkilere uzun vadeli ve istikrarlı bir uzlaşma bulma şansının oldukça düşük olduğunu tabii ki günümüzde de görüyoruz. Rusya'nın BDT alanında özel Rus çıkarları bölgesi, BDT yani Birleşmiş Devletler Teşkilatı, Rus çıkarları bölgesi olarak tanımak ve onun Avrupa karar alma mekanizmalarına dahil etmeye, Avrupa Güvenlik Anlaşması taslağı beyan ettiği pozisyonlar Batı'da belirli bir tepkiye neden oluyordu. 2016 yılın Rusya'nın Kırım'ı işgalinden sonra Doğu Avrupa'nın entegrasyon eylemi ABD ve AB için öncelik olmaya başladı. Ancak Ukrayna'da savaşın başlanmasından sonra bile herkes otomatik olarak yabancı birliklerin gelişime katılmadı diyor. Atlantik Konseyi'nin Avrupa merkezinde yerleşik olmayan kıdemli bir araştırmacı Dmitry Bechev böyle söylüyor. 2015-16'da Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin bozulduğunda Karadeniz'de bir NATO görevi kuvvet oluşturan fikri tartışıldı ama Bulgaristan engelledi. Bulgaristan her zaman hemin yerelde Almanya rolü oynamaktadır. Bu Bechev'in fikri.
Bununla birlikte BÇF, Rusya'nın yabancı birliklerinin geri çekilmesine yönelik son tekliflerini çeşitli Doğu Avrupa NATO üyelerini elitleri arasında eşit derecede öfkeli olduğundan emin. Ona göre de Ukrayna çevresinde tırmanış sadece birlik içinde birleşmeye hizmet etti. Uzman, yani BÇF Macaristan'daki Viktor Orban gibi tek tek NATO ülkelerinden Rus yanlısı liderleri belə ittifak üyeliğini ciddi bir şekilde sorgulamadığını söylüyor. Bazıları hem ittifakta olmak hem de Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyor. Ancak hiçbiri Türkiye, mesela Macaristan, Çek Cumhuriyeti NATO'dan tabii ki ayrılamaz gibi fikirler söylüyor. Bu benim kendi fikrim. NATO'nun kuruluşundan bu yana ittifak saflarında demokrasiyle ilgili sorunlar olduğunu da belirtiyor. Ama NATO entegrasyonu için şartın demokrasinin yayılmasıyla ilgili argüman her zaman önde olmamıştır. Ukrayna konusundaki itilafların artmasıyla birlikte NATO Rusya ile nasıl başa çıkacağı konusunda her zamankinden daha fazla bölünmüş durumda şu an. ABD ve İngiltere sert çizgi ve çevrilmeden yana. Almanya, Fransa ve İtalya diyalogu vurguluyor. Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya oluşan üçüncü bir grup çatışmanın ve birliklerin hareketinden uzak durmak istiyor. Alman Dış Politikası Derneği'nin Stefan Meister, ülkenin liderliğinin zayıflığı nedeniyle şu anda çalışmıyor dedi. Doğu Avrupa uzmanı, ayrıca Batı'nın konumu popülist eğilimler Trump ve Brexit tarafından zayıflıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunu Avrupa'da ABD olmadan yeni bir güvenlik düzeni kurmak için kullanmaya çalışıyor diye devam ediyor. Bu durumda Orta ve Güneydoğu Avrupa'daki NATO ülkelerinin son derece önemli bir rol düşüyor. Ama tabii ki onların da konumu belirsiz. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović Ocak 2022'nin sonunda ülkesinin Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ihtilafa katılmayacağını duyursa da daha sonra tartışmaya açık bir konu olarak kalmıştır ve Cumhurbaşkanı Hırvatistan için değil kendisi için konuşarak Dışişleri Bakanı böyle bir söz söylemiştir. Ne NATO ne ABD ne de Ukrayna'nın Hırvatistan askeri müdahaleye çağırmadığı göz önüne alındığından Hırvat Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları daha da şaşırtıcıydı. Viyana'da Friedrich Elbit Vakfı'ndan Dr. Filip Milakic verdiği demeçte Milanović'in açıklaması iç siyasi amaçlara hizmet ettiğini söylemiştir. Böyle ki Başbakan Andrei Plenković ile sürmekte olan ihtilafın zemininde görünmelidir. Rusya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova 1 Şubat'ta Bulgar televizyonunda yaptığı bir konuşmada Moskova'nın ne istediğini açıkça ortaya koydu. NATO'nun askeri yapısının 1997 sınırlarını geri dönmesi ve Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin tüm ittifak birliklerinin ve üslerinin geri çekilmesi. Mitrofanova resmi olarak bu ülkenin NATO üyesi olarak kalabileceklerini söylemiştir. Bulgaristan Savunma Bakanı Stefan Yanev görünüşe göre hayali NATO üyeliği fikrine karşı değil. Aralık ayında Savunma Bakanlığı Başkanı'nın Facebook'ta NATO birliklerinin Bulgaristan'ın nakline karşı konuşmasının ardından Başbakan Kirill Petkov tarafından alenen azarlanmıştır. Tabii ki Ocak ayındaki meclis oturumları sırasında yani yabancı basını okumayı ve spekülasyon yapmayı bırakmalıyız diye sözler de söylemiştir. Ulusal çıkarlar ve Bulgar eğimli vurgusunda da bir arka plan var. Aralık ayında parlamentoda bu hakta söylemiştir. Büyükelçi Mitrofanov Bulgar milliyetçilerinin geleneksel olarak Rus yanlısı tuttuğunun farkındadır. Romanya'da işler tamamen farklı. Almanya ve Polonya ile birlikte halihazırda ilave ABD ve NATO birliklerinin konuşlandırdığı ülkelerden biri. InScope Research tarafından yürütülen bir ankete göre NATO burada en yüksek kamu güvenliğine sahiptir ve %60 onay gösterir. Bükreş merkezli expert grupta siyaset bilimci olan Sorin Lonyika verdiği demeçte ülkedeki ilave birlikler yalnızca memnuniyete karşılamakla kalmıyor. Aynı zamanda hükümet için siyasi bir varlıktır. Milliyetçiler bile buna karşı çıkmakta cesaret edemiyorlar. Doğu Avrupa uzmanı Profesör Timothy Garton
İngiliz Guardian gazetesinde durumla ilgili olarak Batı'nın aksine Rusya, Doğu Avrupa ne istediğini tam olarak biliyor. 1991'den sonra kaybettiği gücü ve etki alanlarını yeniden kurmak. Bu hedefe ulaşmak için Kremlin ucuz gaz ve milliyetçiliği kullanıyor. Filip Milakic, Rusya milliyetçi seçkinleri Batı'nın sunmadığı ve sunmaması gereken bir şey sunuyor. Balkanlardaki sınırları yeniden çizme sözü. Ancak Stephen Meister bu çatışma durumunda ucuz gaz milliyetçilik ve bölünmüşleri NATO'ya bölmek için yeterli olmayacağına emin. ABD lider güç olarak artık tek başına ısrar edilebilir. NATO caydırıcılık konularında nispeten birlik içindedir. NATO'nun genişlenmesi siyaseti Rusya-Ukrayna savaşının ardından tabii ki şimdi devam ediyor. Şimdi bu genişlenme Kuzey Avrupa, İsveç ve Finlandiya entegrasyon siyaseti esasında oluyor. Uzun zamandır tarafsızlığını koruyan İsveç ve Rusya sınırlarında olan Finlandiya'nın NATO'ya katılmalarının başvuruları kabul edilmiştir. Tabii hem Doğu Avrupa hem de Orta Doğu ülkesi olarak Türkiye'nin aynı zamanda güvenlik politikasına da bu eylem aykırıdır. Umarım Rusya-Ukrayna savaşı tez bir zamanda biter ve insanların ölümünün karşısı alınır. Sebebi ne olursa olsun savaş yalnız savaştır ve ölüm bölgeye değil bütün dünyayı etkiler. Barışçıl nüfuslara karşı olan cinayetler ve haksızlıklar da aradan kalkmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Gülen Hanım. Sizin de söylediğiniz gibi Rusya'nın geçen Şubat ay sonundan başlayan Ukrayna işgali Avrupa kıtasında 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük jeopolitik bir depremi tetiklemiştir. ABD'nin başını çektiği NATO ile Avrupa Birliği'nin ana sütunların oluşturduğu Batı dünyası beklenmeyen ölçülerde bir dayanışma ve işbirliği sergileyerek Rusya'nın saldırganlığına oldukça kuvvetli bir karşılık vermiştir. Savaş 3 ayını doldururken yapılan muhasebede en önemli sonuçlardan biri de ortak bir amaç birliği üzerinde buluşup hareket edebilen bir Batı dünyasının pekala var olduğunu etkileyici bir şekilde ortaya koymuştur. Yaşanan o kadar büyük bir depremdir ki Rusya'nın işgalinin yarattığı güvenlik arayışları Finlandiya ve İsveç gibi askeri ittifaklar anlamında tarihsel olarak tarafsız çizgide kalmış 2 Kuzey Avrupa ülkesinin üyelik için NATO'nun kapısını da çalmaya başlamışlardır. Bu kapının açılması halinde Avrupa'nın güvenlik sınırlarını gösteren haritası kapsamlı bir biçimde de değişecektir. Yani burada Türkiye'nin tutumu nedir? Yani İskandinav ülkeleri, İsveç isimlerini de vererek Finlandiya maalesef terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK kimi, DHKP kimi terör örgütleri, Türkiye düşman terör örgütleri İsveç'te, Hollanda'da da yuvalanmış durumda. Hatta parlamentolarında da yer alıyorlar. Onun için Türkiye Cumhuriyeti bu konuda tavrını biz biliyoruz, görüyoruz ve doğru bir dış politika uygulamaları içerisindedir. Yani PKK'lara yataklık eden bir ülkenin bu cüretkar tartışmasının Türkiye açısından can sıkıcılığı ortadadır. Onun için NATO'nun genişlemesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti zinhar NATO bizim üyemiz olmayacak demiyor. Aslında bakarsanız Türkiye'mizi bu anlamda tek rahatsız eden ülke İsveç ya da Finlandiya değil. Başta ABD ve Almanya olmak üzere birçok NATO ülkesi Türkiye karşıtı terör örgütleriyle de kol koladır. Fakat onlar da halihazırda NATO üyesi. En azından İsveçli ülkelerin teröre desteğini zayıflatmak, bu anlamda somut adımlar atılmasını da talep etmektedir. Türkiye oldukça makul bir açıklamayla bu süreci başlattı. Müzakere gerekliliğine işaret etti. İsveç ve Finlandiya yani zinhar NATO'ya katılamaz demedi Türkiye. Katılım için Türkiye Cumhuriyeti'nin beklentilerinin olduğunu öne sürdü. Gayet mantıklı beklentiler var ve onun için Türkiye Cumhuriyeti NATO'nun 5. maddesi var. Burada hepimiz birimiz hepimiz için ve Türkiye'nin de itirazının gerisinde dediğim gibi ilk başta olarak İskandinav ülkelerinde Türkiye düşman terör örgütlerinin barındırılması.
Teşekkür ederim Gülen Hanım. Bir sonraki konuşmacımız Afet Hanım Süleymanova. Afet Hanım buyurunuz. Hoş gördük. Her zaman, her vaxtınız xeyir olsun. Değerli Kerim Bey Kandal ve çok değerli Profesör Murtaza Hasanoğlu, Azərbaycanlı tədqiqatçılara yaratdığınız bu imkanlar için size sonsuz minnətdarlığımı ifade etmek istedim. Ben təqdimatımı paylaşım ve bir meseleni de qeyd etmek istedim ki, herkesin Türk dilli olduğu bu alanda İngilizce sunum yapmak biraz milli gururuma dokunur. Benim presentation'ım İngilizce olsa da ben konuşmamı Türkçe yapmaya çalışacağım. Teşekkürler. Deməli mövzum fasiləsiz pedaqoji təhsilin məzmun və texnologiyalarının təşkilində mərhələliyin öyrənilməsi. Nə qədər bizim sənədləşmələrimizdə təhsilin təşkilində mərhələlilik gözlənilmişdir. Bununla bağlı mövcud vəziyyət araşdırılmışdır. Məlumdur ki, uzun illər gələcək müəllimlər təhsil alarkən ali təhsil müəssisələrində belə bir yanaşma olubdur. Qoy nəzəri məsələləri öyrədək, qalan məsələləri isə praktik məsələləri çalışa-çalışa öyrənər. Böyle bir yanaşma artıq 21-ci əsr öğretmenlərinin hazırlanması devrində özünü doğrultmur. Bu baxımdan pedaqoji təhsilin məzmun və texnologiyalarının təşkilinə köklü şəkildə yenidən bir baxışa ehtiyac vardı. Bu məsələlərlə bağlı əvvəlki araşdırmalarımda və beynəlxalq mətbuatda bu məsələlərlə bağlı çıxışlar etmişəm və bunu paylaşmışam ki, bu mərhələ 5 məqamdan ibarətdir və bu 5 məqam hansı ki, gələcək müəllimlərin özünü təyini, özünü təşkili, elmi pedaqoji təşəkkülü, özünü təkmilləşdirməsi və özünü realizəsindən ibarətdir. Deməli, tədqiqatın əsas məqsədi bu 5 mərhələ baxımından mövcud qanunverici sənədlərimizi və ali təhsil müəssisələrində tətbiq edilən tədris planlarının təhlilindən ibarətdir. Tədqiqat sualımız ali təhsil müəssisələrində və dövlətimizdə hüquqi normativ sənədlər, məzmunu ifadə edən hüquqi normativ sənədlər və ali təhsil müəssisələrində məzmunu planlaşdıran sənədlərdə bu mərhələlilik hansı səviyyədə izlənir və gözlənir? Araşdırma ona görə əhəmiyyətlidir ki, mövcud sənədlərimizdə güclü və zəif cəhətləri aşkar edək. Bu baxımdan 4 sənəd təhlil edilmişdir. Tədqiqatın deskriptiv tədqiqat olduğundan sənədlərin araşdırılmasına yer verilmişdir ədəbiyyat olaraq. Deməli, pedaqoji ali təhsil müəssisələrində təhsilin məzmununa dair 2014-cü il sənədi, burada nümunə olaraq ibtidai sinif müəllimliyi ixtisası götürülübdür. Ali təhsil müəssisələrində pedaqoji təhsilin məzmununu ifadə edən 2020-ci il sənədi, yenə də eyni ixtisas üzrə sənəd götürülmüşdür. Dövlət Pedaqoji Universitetdə bakalavr pilləsində ibtidai sinif müəllimliyi ixtisası üzrə tədris planı və Xəzər Universitetində ibtidai sinif müəllimliyi üzrə tədris planı, eyni zamanda bir nümunə də magistratura səviyyəsindən sənəd təhlil edilmişdir. Təhlillər aparılarkən əsas meyar da, kriteri də məhz bu 5 səviyyə olmuşdur. Özünü təyin, özünü təşkil, elmi pedaqoji təşəkkül, özünü inkişaf və özünü təkmilləşdirmə və özünü realizə. Araşdırmalar zamanı aşkar olmuşdur ki, 2014-cü və 20-ci il sənədlərini, hansılar ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir, həmin sənədlər qarşılaşdırılmışdır. 2014-cü il sənədi ilə 2020-ci il sənədləri arasında nə kimi fərqlər var? 2014-cü il sənədində 24 kompetensiya, 20-ci il sənədində 28 kompetensiya müəyyən edilmişdir. Lakin aşkar edilmişdir. 2020-ci il sənədi 5 mərhələ baxımından kompetensiyaların paylaşdırılması daha balanslı olduğu müşahidə edilmişdir. Eyni zamanda 2014 və 20-ci illərdəki
2014-cü il sənədinin içərisində əlavə gözlənilən təlim nəticələri də vardır ki, bu təlim nəticələri təhlil ediləndə artıq əvvəlki 2014-cü il sənədində 3-cü səviyyə üçün, elmi pedaqoji təşəkkül üçün müəyyən edilmiş kompetensiyaların sayının 57, qalanlarının isə 13 olduğu aşkar edilmişdir. Yəni, kompetensiyaların yükü bölünəndə təhsilin sonunda gözlənilən nəticələr paylaşında bu disbalans müəyyən edilmişdir. Təhsil planı Azərbaycan dil təhsilində nə olduğu, bu bizim auditoriyada hər kəsə aydındır. Ona görə bu məsələlərin üzərində durmuram. Sonraki mərhələdə araşdırmaların ədəbiyyat təhlilinin növbəti mərhələsində tədris planları araşdırılmışdır. Dövlət Pedaqoji Universitetdə ibtidai sinif müəllimliyi ixtisası üzrə tədris planı öyrənilmiş, ayrılmış 210 kreditdən kredit, deməli, bu 6300 saatdir, 50 fərq arasında paylaşılmışdır. Eyni zamanda Xəzər Universitetinin də planları öyrənilmişdir. Metodologiya. Tədqiqatımız deskriptiv tədqiqatdır. Bu üzdən biz 4 dövlət və universitet daxili sənədi araşdırmışıq. Araşdırmalar aparılmış, təhlillər edilmiş və təhlillərə şərhlər gətirilmişdir. Eyni zamanda onu da qeyd etmək istəyirik ki, induktiv təhlillərə yer verilmişdir. Hipotezamız ondan ibarətdir ki, indiki bizim pedaqoji təhsildə biz müəyyən boşluqlar müşahidə edirik və bir çox araşdırmalarımızda da, məqalələrimizdə də bu məsələlərlə bağlı çıxışlar etmişik elmi mətbuatda. Görünür ki, bizim planlaşmamızda mı, ya qanunverici sənədlərimizdə mi, təhsilin mərhələli təşkilində boşluqlar mövcuddur ki, bu da təhsilin sonunda nəzəriyyə ilə yüklənmiş, lakin praktik baxımdan, təcrübə baxımından problemləri olan, çətinlikləri olan, öyrəndiklərini real məktəb situasiyalarında tətbiq etməkdə ciddi problemlərlə üzləşən müəllimlər mövcuddur və bu baxımdan araşdırırıq ki, hipotezamızın biri ondan ibarətdir ki, bəli, belə bir problem vardır və ikinci hipotezamız odur ki, bu sənədlərdə bu 5 mərhələliliyin gözlənilməsinə də boşluqlar müşahidə edilir. Tədqiqat üsullar, metodologiyamız haqqında qısa məlumat verdik. Deməli, burada integrativ review metodologiyadan istifadə edilmişdir. 14-20-ci il sənədləri qarşılaşdırılmışdır. Keyfiyyət tədqiqatları aparılmışdır əsasən. Hansı universitetdə ayrılmış 210 kredit, hansı səviyyədə mərhələlər arasında və ya fənlər arasında mərhələlərin xarakterlərinə aid olan fənlər arasında bölüşdürülmüşdür. Bu məsələlər araşdırılmış, təhlil edilmiş və sonda nəticələrə gəlinmişdir. Tapıntılarımız ondan ibarətdir ki, deməli, planlarda müəyyən edilmişdir ki, mən bu fənləri bir-bir sadalayaraq sizin vaxtınızı almağa ehtiyac görmürəm. Görünmüşdür ki, deməli, Dövlət Pedaqoji Universitetinin tədris planında ibtidai sinif müəllimliyi üzrə birinci sütundakı fənlər özünü təyin, ikinci sütundakı fənlər özünü təşkil, üçüncü sütundakı fənlər, bu gördükləriniz hamısı elmi pedaqoji təşəkkül, özünü inkişaf, özünü təkmilləşdirmə və sonuncu sütun özünü realizə ilə əlaqədardır. Yəni, özünüz də müşahidə etdiniz ki, üçüncü sütuna həddən artıq çox saat kredit ayrılmışdır. Birinci, ikinci, dördüncü sütunlara isə kredit az ayrılmışdır. Belə bir düşünülə bilər ki, bəli, əlbəttə ki, elmi pedaqoji təşəkkülə daha çox vaxt ayrılmalıdır. Amma özünü hələ də pedaqoji kimliyini, özünün pedaqoji mənliyini təyin etməmiş bir müəllim hansı təhsil yanaşmasına, hansı məsələlərə təhsildə əhəmiyyət verməlidir və yaxud sosial məsuliyyətini dərk etməmiş öz fəaliyyətini necə qurmalıdır? Bütün bunlar baş verməmiş bir müəllim, bütün bunlar baxımından yetişdirilməmiş bir müəllim, elmi pedaqoji baxımından, nəzəri baxımından nə qədər yüklənsə də özünün fəaliyyətində keyfiyyətli nəticələr göstərməyə qabil deyildir.
Bu baxımdan baxın kreditlərin paylanmasında belə bir disbalans müşahidə edilmişdir. 6 üstəgəlçix 10 kredit. Üstəgəlçix kreditlər seçmə fənlərdir. Tələbə o seçmə fəni götürərsə o krediti almış olacaq, götürməsə ala bilməyəcək. Yəni bu baxımdan 6 üstəgəlçix 10 kredit özünü təyinə, 3 üstəgəlçix 10 kredit özünü təşkilə, 180 üstəgəlçix 6 kredit elmi pedaqoji təşəkkülə, 4 kredit isə özünü inkişafa və 21 kredit, bu 210 sadə daxil deyil, özünü realizə mərhələsinə daxildir. Xəzər Universitetində də eyni araşdırmalar, adekvat araşdırmalar aparılmışdır və Xəzər Universitetində disbalansın daha az olduğu müəyyən edilmişdir. 36, 24, 180, 12 kredit kimi bölünmüşdür. Və ümumilikdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti və Xəzər Universitetləri arasında 86,2 kredit 3-cü mərhələyə, qalanları isə qalan 4 mərhələyə, Xəzər Universitetində 68% bütün kreditlərin 3-cü mərhələyə və 31% qalan 4 mərhələyə paylandığı aşkar edilmişdir. Eyni zamanda magistratura səviyyəsində də bir ixtisas üzrə pedagogikanın tarixi və nəzəriyyəsi ixtisası üzrə eyni araşdırmalar aparılmış və burada vəziyyətin daha idarə edildiyi müşahidə edilmişdir ki, 41-in 49-a balansında bölünmüşdür. 41% kreditlər qalan 4 mərhələyə, 49% isə elmi pedaqoji təşəkkül mərhələsinə ayrıldığı müşahidə edilmişdir. Biz bütün bunlardan yeni bir model işlədik və bu modeldə fənləri bu şəkildə mərhələli paylaşdıraraq öz təkliflərimizi veririk ki, ümumiyyətlə gələcəkdə də müəllimlərin təhsili, məzmun və texnologiyalar təşkil edilərkən planlaşdırılarkən, təhsilləri planlaşdırılarkən birinci mərhələdən, ikinci mərhələdən keçəndən sonra üçüncü, dördüncü mərhələyə tələbələrin, fənlərin bölüşdürülməsi, paylanması və kreditlərin bölüşdürülməsində balansın gözlənilməsinə riayət edilərsə, həqiqətən özünü təşkil etmiş, özünü təyin etmiş bir pedaqoji kimlik olaraq və özünü daim müstəqil təhsilini təşkil etməkdə başarılı olan bir gələcək müəllimi yetişdirə bilərik. Bu müəllimlər yalnız bu mərhələlərdən keçərək yetişmiş müəllimlər özlərini iş yerlərində aktuallaşdıra və uğurla reallaşdıra bilərlər. Gəlinmiş nəticələr ondan ibarətdir ki, dövlət tərəfindən təsdiq edilmiş, Təhsil Nazirliyi, Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş sənədlərdən çıxış edilərsə, pedaqoji təhsilin mərhələli təşkili üçün geniş imkanlar mövcuddur. Yəni, bu sənədlərdə təsdiq edilmiş kompetensiyalar o qədər geniş imkan verir ki, universitetlərdə tədris planlaşdırılarkən 5 mərhələnin gözlənilməsi təmin edilsin. Bununla belə, ali təhsil müəssisələrində tədris planlaşdırılarkən mərhələliyin gözlənilməsində ciddi boşluqlar müşahidə edilmişdir. Üçüncü nəticəmiz də ondan ibarətdir ki, biz bir model hazırlamış və modeli də təqdim etmişik. Diqqətiniz üçün çox dərin təşəkkürümü ifadə edirəm. Çox sağ olun. Çok teşekkür ederim Afet Hanım. Sizin de konuşmanızda şunu anladık. Ne olursa olsun bir devlet, ülke ve bizim ülkemizi 4 temel taş üzerinde yükseltecek. Bunlardan birincisi eğitim. Çok önemli bir şarttır. İkincisi adalet. Dördüncüsü emniyet, tehlikesizlik. Yani arayışta olmalı. Sizin de dedim ki her arayan bulamaz ama bulanlar da arayanlardır. Çağımızda milletleri yükselten 3 temel değer var. Elim, yani bilim, hukuk, teknoloji. Dininiz, kültürünüz, diliniz, tarihi mirasınız ne olursa olsun bu üç alanda eğer geriyseniz gerisiniz. Dünyadaki yeriniz de ona göre belirlenir. Çünkü 18. yüzyıl akla, 19. yüzyıl ise yumruk hakkına, kuvvete iman ediyordu. Hesaplama şimdi geçen 20. yüzyıl tarifi zor olan 21. yüzyılı hazırladı bizim için. Eğer biz değişimi yaratamazsak, değişim bizi yaratar.
Yani dediğim kimi ölkələr coğrafiyasında lider kılan ekonomik gücüdür, siyasi gücüdür, askeri gücüdür, bilgi gücüdür. Bunun için de sistem ne kadar mükemmel olursa olsun onun başarısını da, uğurunu da, uğursuzluğunu da, başarısını da belirleyecek olan temel faktör insandır. İnsanı dikkate almayan, insanı sistem içinde dikkate almayan, insanı önem vermeyen, insanı motive etmeyen hiçbir model, sistem hedeflerine çatamaz, ulaşamaz. Onun için 21. yüzyıl artık dediğim gibi 17. yüzyılda din adamları etkiliydi toplum hayatında, cemiyette. 18. yüzyılda akademik elitaydı. 19. yüzyılda finansal elitaydı. 21. yüzyılda siyasetçiler, 20. yüzyılda siyasetçilerdi. 21. yüzyılda netokratlar, şebekelere malik olan, düşünün. 44 milyar dolara bir Twitter'i satın aldı. Çok büyük paralara hükmediyorlar. Sosyal şebekelere hakim olanlar. Bir tweetin bile dünyanı nasıl değiştireceğini görüyoruz biz, bir tweetin. Veya Amerika'nın dünyanın en güçlü lideri Trump, Cumhurbaşkanı gitmeden evvel onun tweetini bile engelledi. Bir özel sektör. Tweet'i bile atmaya imkan vermiyorlar. Onun için 21. yüzyıl insana önem veren, eğitime önem veren, dediğiniz gibi tahsil hayatına önem veren, netokratlara önem veren, bilişim dünyasına önem veren, çağımıza dijital, infodemi zamanıdır. Bunlara önem veren devletler, lider devletler arasında yer alacaktır. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konuşmacımız örgütsel adalet algısının örgütsel güven üzerindeki etkisi, kamu çalışanları üzerinde bir araştırma. Pınar Kader Alparslan ve değerli profesör hocamız Ali Erbaşı. Burada mı? Pınar hocam herhalde burada. Merhaba hocam, sesimi alıyor musunuz? Evet, çok güzel geliyor. Merhaba, herkese Merhabalar. tekrardan merhaba. 4. Uluslararası İletişim Ekonomi Kongresi'ne hoş geldiniz. Önce Kerim Hoca'ya başta teşekkür ediyorum katkılarından dolayı ve desteklerinden dolayı. Sizin sunumlarınız da harikaydı. Teşekkür ederiz, dinledik. Teşekkürler. Konya'dan katılıyorum çalışmama. Selçuk Üniversitesi yüksek lisans öğrencisiyim. Ders hocam Profesör Doktor Ali Erbaşı'dır. Konumuz örgütsel adaletin örgütsel güven üzerinde etkisidir. Kamu çalışanlarının üzerine bir araştırma yaptık. Şimdi onun sunumunu ekranda paylaşacağım. Ekranda görüyorsunuz, öyle değil mi hocam? Evet hocam. Konumuz örgütsel adalet algısının örgütsel güven üzerinde etkisidir. Kamu çalışanları üzerinde bir araştırma yaptık. Konum giriş, metot, bulgular ve sonuç bölümünden oluşmaktadır. Hipotezlerimiz 3 ana başlık altında değerlendirdik. Örgütsel adaletin örgütsel güven üzerinde etkisi vardır. İkinci hipotezimiz örgütsel adaletin bazı demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini inceledik. Üçüncü değişkenimiz ise örgütsel güvenin bazı demografik bilgilere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit ettik. Hipotezlerimiz 3 ana başlık altında topladık ama alt başlıklarımızda devam etmektedir. Evrenimiz Konya'daki kamu kurumlarının çalışanlarından oluşmaktadır. Örnekleme yöntemi amaçlı örnekleme yöntemi kullandık. Örneklememiz Konya'daki 5 kamu kurumundaki 217 çalışana uyguladık. Karayolları Genel Müdürlüğü, İşkur, Tapu Kadastro, Vergi Dairesi ve Konya Şehir Hastanesi'ndeki yönetici kadrolarına yaptık çalışmalarımızı. Anketimiz, çalışma veri toplama yöntemimiz anket olmuştur ve anketlerimiz yüz yüze yapılmıştır, bireysel olarak yapıldı. Anket 3 bölümden oluştu. Bunlardan bir tanesi çalışanların örgütsel adaletini ölçmek amacıyla örgütsel adalet ölçeğini kullandık. 17 ifadeden oluşan bir ölçekti bu. Daha sonra anketin 2. bölümünde örgütsel güven ile ilgili çalışanların güven algılarını ölçmek amacıyla Spot 1981 yılında geliştirmiş olduğu bir anketi kullandık. 17 ifadeden oluşuyor bu anket. Hatta bu çalışmayı 2004 yılında Edins de yapmış. Biz Türkiye'de 2012 yılında Kanten tarafından 18 ifadeli olarak hazırlamış olduğu ve güvenilirliği test edilmiş olan ölçeğimizi kullandık. Anketimizin 3. bölümünde demografik bilgiler yer almaktadır. Analizlerimizden SPSS 21 ve AMOS 23 programlarını kullandık. Bu programlara göre, bu analiz değerlerine göre ortalama ve standart sapma değerleri, frekans ve yüzde dağılımları,
normallik testlerinden basıklık ve çarpıklık değerleri, basit regresyon testi, bağımsız örneklem T testi ve ANOVA testini yaptık. Faktör analizi uygunluğunu yaptık. Ölçeklerimizin KMO ve Bartlett değerlerini ölçtük. Bu değerlerimize göre örgüsel adaletin KMO değeri %93 çıkmıştır. Örgüsel güvenin ise %95'tir. Pi değerimiz 0.05'in altında olduğu için aslında çalışmalarımız uygunluk bulmuştur. Bu yüzden daha sonra geçerlilik testini yapabilmemiz için doğrulayıcı faktör analizini yaptık biz. Örgüsel güven ölçeğimiz, örgüsel güven 3 boyuttan oluşmaktadır. Yöneticiye güven, çalışma arkadaşlarına güven ve örgüte güven olmak üzere. İfadelerimiz 18 ifadeden oluştuğu için birden 6. soruya kadar olan boyutlarımız yöneticiye güven boyutunu dahil ediyor. 7 ve 13. sorular çalışma arkadaşlarına güven, 14 ve 18. sorular ise örgüte olan güven boyutlarını takip etmektedir. Daha sonra doğrulayıcı faktör analizine örgüsel adalet ölçeğini doğruladık. Bunun istatistiğini yaptık. Örgüsel adalet ölçeğimiz 4 boyuttan oluşmaktadır. İşlemsel adalet, bilgisel adalet, kişisel arası adalet ve dağıtımsal adalet olmak üzere 4 boyuttan oluştu. 1 ve 1'den 4. soruya kadar işlemsel adalet, 5 ve 9. sorulara kadar bilgisel adalet, 10 ve 12. sorular kişisel arası adalet, 13 ve 17. sorular ise dağıtımsal adalet boyutlarını kapsamaktadır. Bu ölçeklerimizin doğrulayıcı faktör analizinde ki kare değerlerimiz 2.93 çıkmıştır ve kovaryans kurulan maddelerimiz vardır. 1 ve 2. sorular, 5 ve 8. sorular, 6 ve 9. sorular, 16 ve 17. sorular olmak üzere. Daha sonra doğrulayıcı faktör analizi yaptıktan sonra ölçeklerimizin güvenilirliğini test ettik. Yani kroma alfa değerlerine baktık. Örgüsel adalet ölçeğimiz 17 ifadeden oluşmaktaydı. Kroma alfa değerimiz %94 çıkmıştır. Örgüsel güven ölçeğimiz ise 18 ifadeden oluşmuş olup kroma alfa değerimiz %97'dir. Ölçeğimizin demografik bulguları 5 bölümden oluşmaktadır. Cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durum ve mesleki kıdem olmak üzere. Cinsiyet kadın erkek olarak ayırdık. Medeni durumumuzda evli erkek olarak evli bekar olarak ayırdık. 217 tane kişiye anketimizi uyguladık. Daha sonra ortalama ve standart sapma değerlerini bulduk. Örgüsel adalet ölçeğimizin ortalaması 2.68, standart sapması %80'dir. Örgüsel güvenin ortalaması 2.64, standart sapması ise %95 değerindedir. Şimdi hipotezlerimiz 3 ana başlık altında topladık. Örgüsel adaletin örgüsel güven üzerinde etkisini ölçtük. Biz bunu basit regresyon analizi yaparak değerlendirmesini aldık. Örgüsel adaletin örgüsel güven üzerindeki pi değeri 0.05'in altında bulduk. R kare değerimiz ise %73'tür. Yani örgüsel adaletin örgüsel güven üzerinde etkisi vardır hipotezini kabul ettik. Daha sonra örgüsel adaletin cinsiyete göre farklılaşmasını test ettik. Bunu da basit örneklem T testi ile yaptık. Kadın çalışanlarımız 105 taneydi, erkek çalışanlarımız ise 112 taneydi. Kadınların ortalaması %41, erkeklerinki 2.41 kadınlarınki, erkeklerinki ise 2.93'tür. O zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Erkeklerin örgüsel adalet algısı kadınlara nazaran daha yüksek çıkmıştır. Pi değerimiz de zaten 0.05'in altındadır. Şöyle diyebiliriz ki alt hipotezimizde H2A'da çalışanların örgüsel adalet algıları cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Hipotezimiz kabul edilmiştir. Daha sonra tablo 7'de örgüsel adalet algısının medeni duruma göre farklılaşmasını test ettik. Yine basit örneklem T testi ile yaptık. 145 tane evli çalışan ankete katılmıştır. 71 tane de bekar çalışan katılmıştır. Evli ve çalışanlar arasındaki ortalamaya baktığımız zaman bekarların ortalaması 3.01,
evlilerin 2.51 değerini tespit etti. Hipotez 2B'de çalışanların örgütsel adalet algıları medeni duruma göre farklılaşmaktadır. Evet, farklılaşıyor. Çünkü bekarların örgütsel adalet algıları evlilere nazaran daha yüksek çıkmıştır. Tablo 8'de örgütsel adalet algısını yaşa göre farklılaşmasını, burada ANOVA testini yaptı. Gruplar arası ve gruplar içi şeklinde değerlendirmeye aldı. Gruplar arası ilişkilendirildiği zaman kareler toplamını 43.489, grup içine 96.567 bulduk. P değerimiz 0.05'in altında. O zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yaş gruplarımız çok fazla olduğu için sadece en küçük ve en büyük yaş aralığındakini aldım değerlendirmeye. Yaş ilerledikçe çalışanların örgütsel adalet algıları yükselmektedir. Örneğin 18 ve 22 yaş aralığındakinin ortalaması 1.65 iken 53 ve 58 yaş aralığında olanların ortalaması 3.42 çıkmıştır. O zaman hipotezimizi kabul edebiliyoruz. Çünkü çalışanların örgütsel adalet algıları yaşa göre farklılaşmaktadır. Tablo 9'da çok özür dilerim. Tablo 9'da örgütsel adalet algısının eğitim seviyesine göre farklılaşmasını test ettik. Tekrar bunu da ANOVA testi ile yaptık. Eğitim seviyeleri yükseldikçe çalışanların örgütsel adalet algıları yükselmektedir. Burada gruplar arası ve gruplar içi yine test ettik. Örneklem olarak ilkokul mezunlarının ortalaması 1.42 iken doktora mezunlarının ortalaması 3.92'dir. O zaman hipotezimizin diğer bir alt hipotezimiz olan çalışanların örgütsel adalet algıları eğitim durumlarına göre farklılaşmaktadır. Evet, farklılaşıyor. Çünkü eğitim seviyeleri yükseldikçe çalışanların örgütsel adalet algılarında bir yükselme var. Yani pozitif bir etki var. Bu hipotezimizi kabul ediyoruz. Daha sonra tablo 10'da örgütsel adalet algısının mesleki kıdeme göre farklılaşmasını test ettik. Burada ANOVA testini yaptık. Çalışmalarımız 1 yıldan az, 1-3 yıl arası, 4-7 yıl arası şeklinde gruplara böldük. 20 yıldan fazla en son aşama, en küçük aşama ise 1 yıldan az çalışanları test ettik. Hepsini test ettik ama vaktimizi almamak adına sadece 2 örnek vereceğim. 1 yıldan az çalışanların örgütsel adalet algıları 20 yıldan fazla çalışanlara nazaran daha fazla çıkmıştır. Çünkü 20 yıldan fazla çalışanların ortalaması 3.09 şeklinde çıkmıştır. O zaman hipotezimizde çalışanların örgütsel adalet algıları mesleki kıdeme göre farklılaşmaktadır dediğimiz zaman bu hipotezimiz kabul edilmektedir. Tablo 11'de üçüncü hipotezimiz aslında bu. Örgütsel adaleti yaptık. Şimdi örgütsel güven çalışmasına geldik. Örgütsel güvenin cinsiyete göre farklılaşmasını bağımsız örneklem T testi ile yaptık. Çalışanların örgütsel güven algıları cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Hipotezini desteklemiyor mu onu test ettim. Kadınların 105 kadın çalışan katıldı ankete, 112 tane de erkek çalışan katıldı. O kadınların ortalaması 2.35 iken erkeklerinki 2.92'dir. O zaman erkeklerin kadınlara nazaran örgütsel güven algıları daha yüksektir ifadesi hipotezini kabul edebiliriz. Çünkü yüksek çıkıyor. Tablo 12'de örgütsel güvenin medeni duruma göre farklılaşmasını bağımsız örneklem T testi ile yaptı. 145 tane evli çalışan, 71 tane de bekar çalışan katılmıştır çalışmaya. Medeni durumlara göre evlilerin örgütsel güven algıları daha düşük çıkmıştır. Çünkü bekarların ortalaması 3.16 iken evlilerin ise 2.39'dur. Bu çalışmaya nazaran bu testin sonucunda hipotezimizin çalışanların örgütsel güven algıları medeni duruma göre farklılaşmaktadır diyoruz ve kabul ediyoruz. Tablo 13'te örgütsel güvenin yaşa göre farklılaşmasına ANOVA testi yaptık. Gruplar arası ve gruplar içi şeklinde değerlendirmeye aldık. Çalışanların örgütsel güven algıları yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. Yaş aralıkları arttığı zaman çalışanların örgütsel güven algılarında bir artış gözlenmektedir. 18 ve 22 yaş aralığının örgütsel güven algılarının ortalaması 1.36'dır.
53 ve 58 yaş aralığının örgütsel güven algısı ise ölçtüğümüz zaman 3.22'dir. Yaş aralığı yükseldikçe çalışanların örgütsel güven algıları farklılaşmaktadır hipotezini kabul ediyoruz. Tablo 14'te örgütsel güvenin eğitim seviyesine göre farklılaşmasını test ettik. Burada ANOVA testi yaptık. Çalışanların eğitim seviyelerine göre örgütsel güven algılarında farklılaşma mevcuttur. İlkokul mezunlarının ortalaması 1 iken doktora mezunlarının ortalaması 3.13 çıkmıştır. Yani eğitim seviyesi, çalışanların eğitim seviyesi yükseldikçe örgütsel güven algılarında bir yükselme meydana gelmektedir. Hipotezimizin çalışanların örgütsel güven algıları eğitim durumlarına göre farklılaşmaktadır'ını kabul ediyoruz. Tablo 15'te örgütsel güvenin mesleki kıdeme göre farklılaşmasını yaptık ANOVA testine göre. Burada 1 yıldan az, 1-3 yıl arası, en son 20 yıldan fazla çalışan olmak üzere değerlendirmeye aldık. 20 yıl üzerinden çalışanların ortalaması 2.67 çıktı. 1 yıldan az çalışanların ise 1.47 çıktı. Şöyle söyleyebiliriz. Kıdem yılı, meslekteki kıdem yılı arttıkça çalışanların örgütsel güven algısında bir yükselme meydana gelmektedir. Ve hipotezimiz çalışanların örgütsel güven algıları mesleki kıdeme göre farklılaşmaktadır'ı kabul ediyoruz. Sonuç kısmına geldim. Bu çalışmalarımız, analizlerimizin sonucunda birçok literatür taraması yaptık hocamla. Örgütsel adalet ve örgütsel güven üzerindeki yapılan araştırmalara göre 2010 yılında Baş, 2014 yılında Eroğlu, Nair ve Salla, Polat, Dirks ve Ferrin, Arslan ve Yavuz örgütsel adalet ve örgütsel güven arasında pozitif yönlü, anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmalarda elde edilen H1 hipotezine yönelik bulgular bu araştırmanın bulgularını desteklemektedir. Aktu, çalışanların örgütsel adalet algısının cinsiyete göre anlamlı farklılaştığını, buna göre erkek çalışanların kadınlara göre örgütsel adalet algısının daha yüksek olduğunu bulgulamıştır. Ayrıca çalışmada çalışanların örgütsel adalet algısının yaşa göre anlamlı farklılaştığını, 25 yaş altı çalışanların örgütsel adalet algılarının diğer gruplara oranla daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Eğitim seviyelerine yapılan değerlendirmede ise lise mezunlarının örgütsel adalet algılarının diğer eğitim gruplarına oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Burada bizim çalışmamızda biraz negatif yönde. Çünkü bizim çalışmamızda yaş ve eğitim seviyeleri arttıkça örgütsel adalet algılarında bir yükselme meydana gelmektedir. Ama Aktu'nun çalışmasında daha farklı. Çünkü yaş grubu daha küçük olmasına rağmen örgütsel adalet algısı yüksek çıkmış. Bizim çalışmamızda doktora mezunlarının örgütsel adalet algısı daha yüksek çıkmıştı. Aktepe'nin 2001 yılında öğretmenlerin örgütsel adalet algılarını cinsiyete göre anlamlı farklılaştığını, ancak yaş, medeni durum, eğitim ve mesleki kıdem gibi demografik değişkenler açısından anlamlı bir farklılaşması olmadığını tespit etmiştir. Araştırmamızda elde edilen hipotezlerin bu araştırmanın bulgularını desteklerken diğer hipotezlerimizi ise desteklememiştir. Daha sonra çok özür dilerim. Daha sonraki çalışmada ise benim en çok dikkatimi çeken yeni olan bir konu olan örgütsel anomi, Arslan ve Yavuz'un yapmış olduğu bir çalışma var 2009 yılında. Bir otel işletmelerine bir çalışma yapmış. Örgütsel adalet, örgütsel güven ve örgütsel anomi olmak üzere. Otel işletmesindeki çalışanların bu kavramlara olan algılarını ölçmüş. Örgütsel adalet ve örgütsel güven arasında anlamlı pozitif bir ilişki bulmuş. Fakat örgütsel güven ve örgütsel anomi ile örgütsel adalet ve örgütsel anomi arasında bir ters, negatif yönde bir ilişki tespit etmişti. İleriki çalışmalarda örgütsel anomi konusu literatürde yeni olduğu için çalışmalar için önerilebilir. Örgütsel anomi ile örgütsel sapma, örgütsel etik lideriyle örgütsel anomi veya örgütsel anomi ve örgütsel sinizm konuları çalışılabilir.
Bizim çalışmamız bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız, önerileriniz, katkılarınız varsa sizleri dinlemeye hazırım. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Devletin rolü, kamu yönetiminin rolü bütün dünyada tartışılıyor. Yani dünyanı derinden etkileyen, hissedilen güçlü bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Yani kitle silahları, yoksulluk, gelir dağılımındaki eşitsizlik, iklim ve çevre sorunları, uluslararası terörizm, mülteci krizi. Yani dünya artık şimdi yeni bir sistemik depremin arifesinde. Kamu yönetiminde örgütsel adalet algısının, örgütsel güven üzerinde eksik konular da çok önemlidir. Çünkü dünyada küreselleşme dinamikleri büyük evrimle ilerliyor. 4. sanayi devrimi, yapay zeka, nanoteknoloji en çarpıcı örnekleridir bunların. 21. yüzyıl pek çok sürprizler dolu yıllar olarak geçecektir. Dijital devrim, yeni ekonomi, internet, bilgi teknolojileri ve networklar sayesinde dünya artık bir dümdüz olmuştur. Küreselleşme 2.0'dan küreselleşme 3.0'da merkezi aktörler, ne devletler ne de çok uluslu şirketler. Merkezde bireyler yer alıyor. Yani artık evinden küresel bir ağda yelken açan genç girişimciler vardır. Onun için coğrafya artık kaderdir demek ki İbn Haldun'un yaşadığı döneme bakılırsa bu doğru görünür. Ama bugünkü dünyada önemli olan bugünkü dünyanın iyi algılamak, değişimi iyi algılamak. Onun için çok hızlı gelişen toplumsal, siyasi, ekonomik, teknolojik gelişmeler de kamu yönetimini derinden etkilemektedir. Bilgi çağı diyoruz. Aynı zamanda bilgi çağı değil, ilgi çağıdır aynı zamanda. Yani insanlık tarihini bu çerçevede avcı, toplayıcı, tarım çağı, sanayi çağı, bilgi çağı diye 4'e ayırıyoruz. Ama baktığımız zaman bizim ilgimizi çevrelemiş teknolojik enstrümanlarla karşı karşıyadır. Artık arkadaşlarımızı Facebook'tan, mesajlarımızı Twitter'dan, sohbetimizi WhatsApp'tan, aramalarımızı Google'dan, ondan sonra dosyalarımızı e-postalarla, resimlerimizi, fotoğraflarımızı Instagram'la, iş hayatımızı LinkedIn'le buluyoruz. Önümüzdeki yıl bulaşıcı hastalıklar, iklim krizi, biyolojik çeşitlilik, su krizi gibi önemli dünyanın sorunları var. Onun için her şeyden önce bu dünyadaki hızlı değişimi iyi algılamak lazım. Bu sizin bildiğinizde bu konuda bize bir ışık sundu. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim hocam. Ben sizin çalışmalarınız için size teşekkür ederim. Dinlediğiniz için beni her şeyden önce. Kardeş ülkeye selamlar olsun. Buradan da sizi Konya'ya bekliyoruz inşallah. Çok teşekkürler, sevgiler, selamlar. Tüm Konyalı arkadaşlarımıza Türkiye'ye selamlar. Biz programa göre Sevda Hanım buradaysa Aliyeva, yoksa normalde oturumumuz bitiyor. Sevda Hanım burada mı? Yok. O zaman şöyle yapıyoruz. Ben şöyle, sorusu olan var mı? Veya katkısı olan? Kimse bir söz söylemek isterse buyursun. Biz bu oturumda çok değerli konuşmalar dinledik. Yani Azerbaycan Cumhuriyeti kamu yönetiminde yenilikçi reformlar ve dijitallaşma, benimle Sara Hanım'ın. Azerbaycan'da təsviri, dekoratif tetbik sanatında zafer mövzusu, Emil Bey'e, ağaya ve teşekkürler. Sevda Hanım Aliyeva, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde cinsiyet eşitliğinin takdiri, konuşmacımız yoktu burada. Günel Hanımefendiyevanın Doğu Avrupa ülkelerinin entegrasyon politikasında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin rolü. Afet Hanım Süleymanova'yı dinledik. En sonunda Pınar Hanım kadar Alparslan'ın örgütsel adalet algısının örgütsel güven üzerine etkisi, kamu çalışanlar üzerine bir araştırması dinledik. Benim için oldukça verimli bir konuşmalar dinledik. Katkılarınızdan çok teşekkür ediyorum. Son söz olarak bir şeyler söylemek istemez. Oturumumuzu kapatalım. Çünkü bizden sonra 1 dakika sonra diğer oturum olur. O zaman son sözünüz yoksa ben bu duygu düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi, herkesi, katılanları bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 4. Uluslararası İletişim Ekonomi Organizasyonu Sosyal Bilimler Kongresi'ni düzenleyenlere, destekleyenlere ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Ve en sonunda söylüyorum ki bu en çok
katkısı olan şüphesiz burada Kerim Bey Karadal'dı. Ben kendi adıma, katılımcılar adına, değerli arkadaşlarım adına Kerim Karadal arkadaşımıza, kardeşimize, hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ve devamını diliyoruz. Durmak yok, yola devam. Teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim Murtaza müəllim, Kerim müəllim. Hepinize teşekkür ederiz. Murteza hocam, size ve tüm sunum yapan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Kardeş vatana da selamlar olsun diyelim. Bizden de size ana vatandan, kardeş ülkeden, kardeşliğin de ötesinde bir ülkeden, Azerbaycan, Türkiye aynı kalbi olan, aynı yüreği olan, kalplerimiz bir atıyor, gönüllerimiz birdir. Uzaktan katılsak da mesafeler önemli değil, gönüllerimiz birdir, kalplerimiz bir atıyor. Sizleri seviyoruz, sayıyoruz. Sizlere selamlar, sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoşça kalın. Kerim hocam, devamını bekliyoruz. Dört gözle. Teşekkür ediyorum. İnşallah sayenizde hocam. Sağ olun, Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Var olun. Teşekkürler. Gönül hocamız burada mı? Gönül Bakır hocamız. Evet, buradayım. Evet hocam. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler hocam. Ben oturumdaki hocalarımıza baktım. Siz moderatör olarak uygun görürseniz yöneteceksiniz hocam. Tamam, tabii. Son 2 bildiri dışındaki hocalarımız var gözüküyor. Diğerleriyle de iletişime geçiyorum ben hocam. Tamam. Siz başlatabilirsiniz isterseniz. Tamam, hemen başlatalım. Zamanı doğru kullanalım. Arkadaşlarım hoş geldiniz, değerli hocalarım. Bu güzel çalışmada hep birlikte olmaktan mutluyuz, keyifliyiz. Düzenleyen arkadaşlarımıza, yöneticilerimize de teşekkür ediyoruz her şey için. Ben hemen kendi sunumuma geçiyorum izin verirseniz. Benim 2 tane tebliğim de hayvanlar üzerine. Son dönemin hayvanlarla ilgili özellikle çok fazla eziyet vesaire olmasından dolayı hayvan haklarını çalışmaya uygun bulmuştum. Birinci konum hayvanların korunmasında evrensel haklar, yani hayvanlara saygı gösterilme hakkı bağlamında hayvan haklarını anlatacağım sizlere. Hayvanlar insanlar gibi sevince, acıya, ağrıya, korkuya ve diğer duygulara sahip yaratıklardır. Ve şiddete uğradıklarında ya da keyfi davranışlarla eziyet gördüklerinde onların da biz insanlar gibi korunması gerekir. Hayvan haklarının özüne baktığımız zaman hayvanların rahat yaşamaları, iyi ve uygun muamele edilmelerini sağlamakla görevliyiz, sorumluyuz. Hayvanların acı çekmesine karşı en etkin korunma, onların her türlü mağduriyetin önlenmesinin sağlanmasıdır. Hayvanların mal olarak görülmesi, onların hissedilen canlılar olarak hisseden, acıyı hisseden canlılar, duyguları olan canlılar olarak kabul edilmemesi, onların haklarının her alanda gasp edilmesine neden olmakta. Ve son 3 yıldır içinde yaşadığımız bu COVID-19 pandemi sürecinde de insanlarla hayvanlar arasındaki bu karmaşık ve yanlış ilişkinin doğal sonucu olarak bu hastalıkların çıktığını görüyoruz. Oysa ki herkes için adil ve yaşanabilir bir dünya ve tüm türlerin de, tüm canlıların da aynı şekilde huzur içinde yaşayabileceği bir dünya hayalimiz olmalı. Ve bu özgür bir düzen içindeki kendi varoluşların konusunda güvencelenmiş olan her tür canlının düzenle, huzur içinde yaşadığı bir dünya hayalimiz olmalı. Ve hayvanlarla kurduğumuz ilişkilerde de bu düzenin sağlanması gerekmekte. Aksi takdirde nasıl insanlara soykırım oluyorsa hayvanlar için de soykırım dediğimiz dünyayı ekolojik felaketlere sürükleyecek bir yok oluş ortaya çıkabilir. Hayvanların uğradığı
şiddet sistematik bir şekilde devam ediyor. Ve hayvanlar son zamanlara kadar nesne, eşya, mal olarak kabul ediliyordu. Ve buna göre mala zarar görme, mala zarar verme ile ilgili basit cezalarla hayvanlara eziyet edildiğinde, hayvanlar sakatlandığında da mala zarar verme ile ilgili ceza hükümlerince cezalandırılıyorlardı. Ama yakın zamanda sizinle biraz sonra paylaşacağım gibi hayvan hakları evrensel bildirisinden başlamak üzere ülkemizde de hayvanlarla ilgili bir hayvan hakları koruma kanunu çıkmış durumdadır. Bu kanunun 2021'deki son düzenlenmesiyle birlikte artık hayvanların bir mal değil, canlı olduğu, bir birey olduğu, var olma hakları olduğu, onların haklarına saygı gösterilmesi gerektiği ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yine de hayvanlarla ilgili ilişkilerimizde biraz sonraki tebliğimde çok daha net ortaya koyacağım için burada çok detay vermek istemiyorum. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Hayvanların izleme merkezi olarak KAKİM denen bir şey var, bir merkezimiz var bizim. 2020 hayvan hakkı ihlal raporunu açıkladığı yakınlarda 2020 yılında en az 22.7 milyon hayvan işkence gördü. Ve en az 1.2 milyar hayvanın yaşam hakkı gasp edildi. Türkiye'de hayvan haklarına baktığımızda 5199 sayılı kanunla düzenlendiğini görüyoruz. Bu kanuna göre tüm hayvanlar eşit ve kanun önünde yaşam hakkına sahiptirler. Türkiye gibi sokakları hem sokak hayvanlarıyla dolu hem de terk edilmiş ev hayvanlarıyla dolu bir ülkede hayvanlarla ilgili haklar ne yazık ki çok sağlıklı bir şekilde yönetilemiyor. Hayvanlarla ilgili konuda kanunen yetkili organ Orman Bakanlığı. Oysa Orman Bakanlığı illerde en büyük mülki amiri yetkilerini devrediyor ve denetim görevlerini sağlamak üzere her ilde de bir hayvanları koruma kurulu bulunuyor. Şimdi hayvan haklarının gelişimine bir miktar bakmak istediğimizde ilk belge, hayvan hakları ile ilgili ilk belgenin 15 Ekim 1978'de UNESCO merkezinde ilan edildiği, daha sonra 1990'da yine UNESCO tarafından direktörlüğe sunularak aynı yıl halka açıklandığını görüyoruz. Bu evrensel hayvan hakları bildirgesi gibi kabul edilebilen ya da hayvan hakları evrensel bildirgesi olarak kabul edilebilecek bu belge 14 maddeye sahip ve giriş bölümü bizim için hayvan haklarına saygı göstermesi bakımından çok değerli ve çok kıymetli. Şöyle söylüyor giriş bölümünde: yaşamın tek olduğu, yaşayan bütün canlıların ortak bir kökeni olduğu ve türlerin evrimi yönünde farklılaştığını, yaşayan bütün canlıların doğal haklara sahip olduğunu ve sinir sistemi olan her hayvanın kendine özgü hakları bulunduğunu, bu doğal hakların küçümsenmesi ve hatta kolayca göz ardı edilmesinin doğa üzerinde ciddi zararlar doğuracağı ve insanoğlunun hayvanlara karşı suç işlemesine sebebiyet vereceği, türlerin birlikte olmasının diğer hayvan türlerinin yaşama hakkının insanoğlu tarafından tanınmasını ifade edeceği, insanın hayvanlara saygı göstermesinin bir insanın bir diğerine gösterdiği saygıdan ayırt edilemeyeceği ve ayrı tutulamayacağına dikkat çekilmektedir. Burada bu cümleyi tekrar etmek istiyorum izin verirseniz. İnsanın hayvanlara saygı göstermesinin bir insanın bir diğerine gösterdiği saygıdan ayrı tutulamayacağına dikkat çekilmektedir diyor. Yine bakalım bildirgeye neler var.
Bu arada saate de bakayım ben. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar. Aynı var olma hakkına sahiptirler. İnsan da bir tür hayvandır. Öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanlar saygı gösterilme hakkına sahiptir. Bütün hayvanların insanlarca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır diye devam ediyor. 14 tane madde bu. Mesela bir tane 11. maddeyi tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış CEOSSC yani yaşama karşı suç olarak kabul ediyor. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranışta bir genosit yani türe karşı suç olarak kabul ediliyor. Ülkemizdeki hayvan haklarına baktığımızda ilk önce 2004 yılında 5399 sayılı hayvanları koruma kanunu çıkıyor. Ama bu kanun çok yetersiz. Hayvanları korumakta çok başarılı olamayınca 14 Temmuz 2021'de bu kanun üzerinde değişiklik yapılarak kanun yeniden düzenleniyor. Kanunun 1. maddesinde kanunun amacı hayvanların rahat yaşamlarını, hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı ve eziyet çekmelerine karşı en iyi korunmalarını, her türlü mağduriyetlerin önlenmesine vurgu yapılıyor. Ve ilkeler var bu yasamızda. Hayvanların rahat yaşayabilmesinin ilkeleri düzenlenmiş. Bakıyoruz, bütün hayvanlar eşit doğar ve yaşama hakkına sahiptir. Evcil hayvanlar türlerine özgü hayat şartları içinde yaşama hakkına sahiptirler diye devam ediyor kanun ilkeler. Zamanı ekonomik kullanmak adına ben sonuç kısmına geçmek istiyorum. Sonuç kısmına baktığımda bütün hayvanların saygı gösterilme hakkına sahip olduğu, hayvan haklarının insan haklarından ayrılamaz bir bütün olduğu ve onun tamamlayıcısı olduğunu söylemek gerekmekte. Hayvanların korunması için yasalarca belirlenen hukuki bir temele, hayvanların korunması yasalarca belirlenen hukuki bir temele oturtulduğundan bu haklara, hukuken de tamamlanmış, tanımlanmış bu haklara, hayvan haklarına saygı gösterilmesi gerekmekte. Hayvanların saygı gösterilme hakkına özenerek onların korunması gerektiğine odaklandığımızda ise bu hakları korumak ve gerçekleştirmekle ilgili muhatapların kimler olacağı sorunu karşımıza çıkmakta. Hayvanların saygı gösterilme hakkının ve hayvan haklarının özenle korunmasının yükümlülüğünü kimler, nasıl ve ne kadar yerine geçirecektir gibi sorularla hayvanlara saygı gösterilmesi hakkının daha uzun zamanlar tartışılacağını söylemek gerekmektedir diyorum. Birinci tebliğimi sonlandırıyorum, saygılar sunuyorum. Evet, umarım zamanı doğru kullanmışımdır. Evet. Şimdi diğer tebliğime geçiyorum. Hocam gerekirse bir sonraki oturumdan da zaman alabiliriz. Bir sonraki yabancıların oturumu, oradan zaman alabiliriz hocam. Tamam, yani bilmiyorum, ben hatta az kullanmayı, az kullanmayı tercih ederim. Diğer oturum başkanı sıfatım nedeniyle o düzen daha önemli görünüyor. Şimdi bu ikinci tebliğim esasında yerleri biraz farklı olmalıymış. Burada antropozen çağda hayvan onurunu korumaya çalışmak başlığını taşıyor. Bu tebliğimde insanların hayvanlara bakışı, insanların dünyaya bakışı ve hayvanlara yapılan eziyetler üzerine durdum. Onu sizlerle paylaşacağım. Ve bu eziyetlere karşı nasıl hayvanları korumaya çalışmak zorunda olduğumuzu göstermeye çalışacağım. Şimdi antropozen çağ, insan merkezli çağ, insanı esas alan çağ. Bu bakış ve zihniyet
insanı dünyanın merkezine oturtup, dünyayı insanların emrine veren ve tersinden baktığımızda da insanların tüm dünyayı kullanma, sömürme ve her türlü şekilde faydalanma hakkına sahip olduğunu düşünen bir düşünce yapısı. Kendini üst bir kimlikle tanımlayan insan bakışı olarak insanlar diğer her şeyi istedikleri gibi kendi faydalarına sömürmekten kaçınmıyorlar. Bu çağ özellikle son zamanlarda insanların dünyaya yapmış olduğu, vermiş olduğu zararlar, ekosisteme vermiş olduğu zararlar, canlılara vermiş olduğu zararlar ve baktığımızda bir antropozen çağda yaşadığımız, çevreye zarar veren insanlık çağında yaşadığımızı söylemek gerekmektedir. İnsanın da bir hayvan olarak başlangıçtan beri bir bütün dünya sisteminin, ekosisteminin bir bütün içinde hepsinin birlikte ve hiçbirinin birbirinden ayrılmadan yaşadığı bir dünya tasavvuru veya tarihsel geçmişi zincir bir yerde kırılıyor. Ve burada artık insanlık üst bir makam ve insanların ötesindeki tüm ekosistem ve canlılar ikinci bir statü kazanıyorlar. Böyle insan merkezci bir bakış açısıyla dünyaya bakmak ve kendini her şeyi yapmaya muktedir gören bir insanlık zihniyeti var. Bu bakış açısından en fazla hayvanlar etkileniyorlar. Hayvanlar mal, nesne ve her şekilde sömürülmeye müsait bir hale geliyorlar. Böyle bakıldığında antroposen çağda bu bakış ne yazık ki insanlık adına çok talihsiz bir bakış. İnsanı evrenin merkezine oturtan çağdaş Batı düşüncesi, insanı her türlü değer ve etkinliğin de kaynağı olarak görürken, peki hayvanları neden korusun, niçin korusun sorusuna da ister istemez cevap arıyorum. Acaba hayvanlar birer canlı birey olarak var oldukları için etik değerleriyle mi korunmalıdırlar? Yoksa doğanın ayrılmaz bir parçası oldukları için mi? Her canlı gibi var oldukları için, var kalmak için mi korunmalıdırlar? Yoksa antropozen çağın ekonomik geleceğine ilişkin çıkarlar nedeniyle hayvanların korunması mı gerekmektedir? Bu sorunun cevabı hangi bakış türüne bağlı olarak baktığımıza göre değişiyor. Antropozen çağ, antropozen'in karşılığı insan merkezcilik olarak Türkçeleştirilebiliyor. Britannica'da insanın dünyanın merkezi ya da en önemli varlığı olduğunu savunan felsefi bakış açısı olarak tanımlanıyor. İnsanları doğadan ayrı ve üstün, diğer canlıları, hayvanlar, bitkiler, mineraller ya da mineral kaynakları ise kendi yararı için haklı olarak istismar edebilen kaynaklar olarak kabul eden bir görüş açısı. Böyle baktığımızda geçmişten gelen zamanlarda bu görüş açısını destekleyen bilim insanları, felsefi düşünürler var. Bunlardan bir tanesi Alman filozof Immanuel Kant. Kant'ın algısına göre türün en tepesine insanın yerleştirildiği, insana mantık bahşedildiği ve nesneler evreninin hakimi olarak kabul edildiği, hayvanlardan ayıran en önemli özelliği ise ellerinin olduğunu vurguluyor Kant. Onda ne öküzün boynuzları ne de aslanın pençesi vardır. Onun sadece elleri vardır diyerek insana üstün bir değer
vakfediyor. Yine ünlü filozoflardan Protagoras'a baktığımızda insan her şeyin ölçüsüdür diyor. Bu söz zaten antropozen çağın en önemli sloganı olarak kabul edilebilir. Bu bakış insanı evrendeki en önemli varlık olarak gösteren bir inançla birlikte karşımıza çıkıyor. Bu bakışta insanlar haricindeki her şeyin canlı olduğuna dair bir kör inanç, canlı olduğunun kabul edilmesine, canlılığın kabul edilmesine karşı bir körlük karşımıza çıkıyor. Tabii bu bizi türcülük denen başka bir kavrama getiriyor ki bu kavram da antropozen çağın en önemli özelliklerinden biri türcülükle tanımlanabiliyor. Türcülükte bir canlının diğer canlılara göre üstün ya da aşağı kabul edilip ona göre davranması söz konusu. Ve baktığımızda yine tanımdan geçecek olursak Oxford sözlüğünde insan türünün üstünlüğüne dayanarak belli hayvan türlerinin sömürülmesi ve ayrımcılığa uğratılması olarak sözlükte tanımlandığını görüyoruz. Türcülük, insan şövenizmi dışında bazı hayvanların kendileriyle tümüyle karşılaştırabilen özelliklere sahip olan diğerlerine karşı üstün olması olarak da kabul edilebilir. Örneğin en az köpek kadar, belki ondan daha zeki olan domuzun bir köpeğin sahip olduğu yasal korumaya sahip olmaması bile türcülük olarak karşımıza çıkabilir. Hayvan hakkı ihlallerine baktığımızda birçok ülkede azımsanamayacak büyüklükte olan sokak hayvanları olduğunu görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde barınaklarda sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanlar var. 2 ay, 1 ay, 15 gün ya da 7 gün içinde bir insan onları sahiplenmediğinde öldürülen hayvanlar var. Aynı şekilde sportif faaliyetlerde avlanan, sirklerde, hayvanat bahçelerinde seyir nesnesi olarak sergilenen, güreştirilen, dövüştürülen, üzerinde deneyler yapılan, kürkü, derisi, eti için öldürülen hayvanlar var. Ürünleri için yığınlar halinde daracık yerlere hapsedilip oradan oraya taşınan hayvanlar var. Tavuk ve yumurta çiftliklerinde hayvanlar kafeslere koyulup bir gün bile gün yüzü görmedikleri için hırçınlaşıp birbirlerini gagaladıkları, kanattıkları için gagaların kesilmesiyle ilgili bir kural ve uygulama var ve uygulayıcılar buna gagasızlaştırma adını veriyorlar. Kazlar, insanlar kaz ciğeri seviyor diye zorla beslenirken bazıları bu yüzden ölüyor. Dolayısıyla hayvan hakları ihlalleriyle ilgili çok fazlasıyla sizin de bildiğiniz işkenceler söz konusu hayvanlara. Hayvanların bakılamadığı için, daha fazla büyüdükleri için dışarıya atılan hayvanlar hayvan barınaklarına gönderiliyor. Hayvan barınaklarında da hayvanlar kalabalıklaşınca orada onlar tarafından öldürülüyor. Hayvan sömürüsü ve istismarı ile ilgili birçok örnek size sunabilirim. Ama antropozen çağda insanlığın kendini hayvanların üstün ve onları istismar etmekte haklı görmesi nedeniyle gerek insan hakları evrensel bildirisinde gerekse insan hakları evrensel bildirisinde ne güzel, hayvan hakları evrensel bildirisinde demek istiyorum esasında. Hep insan hakları anlattığımızda bazen dil de sürçüyor. Hayvan hakları evrensel bildirisinde ki ilkeler, hayvan haklarının korunması güvenceleri, hayvan hakları koruması ile ilgili ülkemizdeki 5399 sayılı kanun hukuksal temellere sahip olsa da bütün bu
yasal korumalar ne yazık ki bu insan merkezli antropozen bakış nedeniyle çok da uygulamada fayda sağlamıyor. Son olarak ne söyleyebilirim sizlere? Hayvan hukuklarında hayvanlarla ilgili kanunlarda ki düzenlemeler hayvanları hak sahibi yapmaya yetmiyor. Hak sahibi yapmaya yetmiyor. Uygulamalar da bu kanunların talep ettiği güvenceyi hayvanlara ne yazık ki veremiyor. Hayvanlar kanunda her ne kadar 2021 yılında yapılan son düzenlemeyle hayvanlar mal olmaktan çıkartılıp onurlu bir şekilde yaşama hakkına sahip olan canlı bireyler olarak kabul edilseler de yine bu hakların hayvanlara ne şekilde tanınacağı sorunu var. Öte yandan hayvanların mal ve eşya statüsünden kurtulmaları, birer canlı birey olarak kabul edilmeleri hukuken sağlanmış olsa da canlı bireylerin yaşama hakkı, yaşama haklarına saygı gösterilmesi isteme hakkı ve hayvan onuru için hayvan savunucuları hala mücadele etmek zorundadırlar. Bu çağda hayvan haklarının ve hayvanların onurunu korumaya çalışmanın çok da kolay olmadığını söylememiz gerekir. Peş peşe birçok soru hazırlasak da cevapları ne yazık ki pek kolay verilememekte ve bütün bu cevaplarda birçok belirsizlik bulunmaktadır diye söylüyorum ve sizlere saygılar sunuyorum değerli hocalarım. Evet, ben 2 tane sunumumu yaptıktan sonra hemen benden sonraki konuşmacımız eğer hazırsa ona söz vermek istiyorum. Bilge Çağlar Demir. Evet, buyurun Bilge Hocam. Sesiniz kapalı Bilge Hocam. Merhaba hocam öncelikle. Ben de başlayayım mı direkt? Hemen başlayabilirsin. Tamam, zamanı iyi kullanın, başlayalım. Ben de bugün sizlere postmodern hareketler ışığında grafik tasarımın reklam çalışmalara yansımaları isimli bildiriyi sunacağım. Ve hemen başlıyorum. Öncelikle postmodernizm tanımının ne olduğunu açıklamadan önce modernizmin ne olduğu ile ilgili böyle kısa bilgi vermek gerekiyor. Çünkü bu iki kavramda aslında hem birbirinin karşıtı olan hem de birbirini tamamlayan iki kavram. O yüzden öncelikle modernizm nedir ondan başlamak istiyorum. Modern sözcüğü Türk Dil Kurumu tarafından çağdaş, çağcıl anlamlarını taşımaktadır. Modernizm ise anı, şu anı, şimdi ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Özellikle 17. yüzyıldan sonra meydana gelen ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal değişikliklerle birlikte yaşanan büyük ve köklü değişimleri ifade etmek için kullanılır. Bu değişiklikler bireysellik anlamında, toplumsal ve politik anlamda ki gibi dönüşümlerdir. Modernizm, modern kelimesinin anlamına uygun olarak eskiye karşı çıkış ve eskiden kopma, yeni ilişkiler oluşturma gibi anlamları içermektedir. Din, felsefe, ahlak, hukuk, gelenek, ekonomi, tarih ve siyasetin eleştirisiyle aslında başlayan modernizm, toplumun herhangi bir tanrısal kökenli dış otorite ya da herhangi başka bir otoriteye bağlı kalmadan kendi ürettiği ilkeler ışığında
meşruluğunu temellendirdiği aslında bir düşünce sistemine karşılık gelmektedir modernizm. Modernizmi şöyle kısaca özetlemek gerekirse insanın aklını kullanarak kendi kaderini yönetebileceği ve yine akılcı yöntemler ışığına dayanarak dünyanın ve evrenin anlaşılabileceği temeline dayanıyor. Kavram yalnızca din, ekonomi, ahlak gibi alanlarda etki göstermiyor. Aynı zamanda sanat alanında da önemli değişimleri sağlamıştır. Sanatta süslemeden uzak, daha sade çalışmaların yansıması olarak karşımıza çıkıyor. 19. yüzyılda ortaya çıkan pek çok sanat dalını modernizm başlığı altında aslında isimlendirebiliriz. Bunlar nedir? Art Nouveau, Art Deco, Ekspresyonizm, Fütürizm, Dadaizm gibi sanat akımları, modernizmin oluşturduğu sanat akımları diyebiliriz. Modern dönemde yaşanan bu gelişmelerden sonra 1970'li yıllarda postmodern teriminin ortaya çıktığını görüyoruz. Postmodern ise modernizmin sonrası ya da devamı gibi görünse de aslında onunla örtüşmeyen, hatta zaman zaman çatışan geniş bir anlamı ifade etmektedir. Postmodernizm sanata özgü her bir unsurun, hatta sanatın kendisinin dahi sorgulanmaya başladığı bir dönemi ifade ediyor. Postmodernizm sanatta özgü, onu söylemiştik. Modernizm bilim ve aklı temel dayanak noktası şeklinde ele alarak bilim ve akıl sayesinde insanların daima huzur ve mutluluk içinde yaşayacağını öngörüyordu. Postmodern kuramcılara ise bu durum tam tersine dönüşüyor. İnsan ve toplumun değişken olduğunu, sürekli değişim ve gelişim halinde olduğunu ve haliyle de böyle bir yapıda geleceğe yönelik keskin bilgilere varmanın olanaklı mümkün olmadığını belirtiyor kuramcılar. Postmodernizm ve modernizmle ilgili kısaca bir özet yapmak gerekirse, postmodernizm, modernizmin ilerleme düşüncesinin biçimine karşı çıkarak geçmişi bugün ile yeniden anlamlandıran tek ya da evrensel değerler yerine bilginin ve kültürün göreceliliğini ve çeşitliliğini savunuyor. Aynı zamanda modern idealleri savunan siyasi, toplumsal tüm çeşitliliği de yine savunuyor. Bu gibi çeşitliliğin de karşısında duruyor. Sanatsal postmodernist yaklaşımına baktığımızda ise farklı sanat dalları arasındaki geleneksel ayrımları kaldırarak bunu daha reel yaşam biçimine entegre eden, daha iç içe geçmiş, çapraşık bir yapıya sahip gelişen dil ve eylem birlikteliği olarak adlandırabiliriz. Şimdi biraz da postmodernizm ve grafik tasarım ilişkisinden bahsetmek istiyorum. 1970'li yıllardan önce mimari alanda özellikle başlayıp zamanla tüm sanat dallarını da etkileyen modern hareketin devamı, modern hareketin geleneğini reddeden tavrına çıkış olarak görünen bir geçmişe dönme eğilimi başlamıştır. Bu eğilim eski üslup ve akımların kullandığı malzemeleri alarak yeni anlatımlar oluşturma amacını taşımaktadır. Postmodernizm olarak adlandırdığımız bu tasarım eğilimi de grafik tasarımda ilk olarak İsviçre stilinde çalışmalar yapan ve bu stilin biçimsel bilgilerini geliştirmek isteyen sanatçıların tasarımlarında ortaya çıkmıştır. Bir temel felsefesi ya da bir bakış açısı, ortak bir bakış açısı bulunmayan bu grafik tasarım biçimi, biçim ve hareket seçenekleri de getirerek özgür ve dışa vurumcu anlayışı belirlemiştir kendine.
Modernizmde ise durum tam tersidir. Bilim ve akılcılığı kendine felsefe edinmiş, modern hareketlerde öznellik reddedilmiş ve bu doğrultuda yapılan çalışmalarda da genellikle geometrik şekillerin kullanıldığını görüyoruz. Hatta öznelliğini yansıttığı düşüncesinden hareketle eğri yatay çizgiler kullanılmamış. Yalnızca işte dikey çizgi ve şekiller çalışmalarında yer almıştır. Bu yaklaşımı da özellikle modern sanat hareketlerinde konstrüktivizm ve de-stil gibi akımlarda görmek mümkündür. 20. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak modernizmin bu katı nesnel felsefesi eleştirilmiş ve bunun sonucunda kırılmalar yaşanmaya başlanmıştır. Modernist düşünceye getirilen eleştirilerin artmasıyla birlikte tasarımlar da giderek öznel yaklaşımın ön plana alınmasına dönüşmüştür. Bu yaklaşımla da nesnel, gerçekçi fotoğraf kullanımından çok kuralsız, basit, daha öznel betimler karşımıza çıkıyor. 1970'li yıllarda savaş, insan hakları, kadın özgürlüğü, çevrenin korunması gibi toplumsal konularda protestoların yoğunlaşmasıyla postmodernist tasarımcılarda bireyi çalışmalarında daha fazla merkeze alarak bireyin kendi kişisel tercihlerini de aslında çalışmalara yansıtmıştır. Buna bağlı olarak da akılcı iletişim ve yine o güne kadar, o güne değin kabul edilmiş tasarım ilkeleri de aslında bir kenara itilmiş ve tasarımlarda daha öznel bakış açısı hakim olmuş. Tasarımcı aslında iletişim kurmaktan ziyade kendini ifade etmeyi tercih eden bir sanatçı konumuna dönüşmüştür. Postmodern sanatta sanat soyut bir betimleme aracı olmanın ötesine giderek gerçeğin kendisi haline dönüşür. Baudrillard bu dönüşümü sanat ile gerçekliğin arasındaki sınırların ortadan kalktığı yeni bir süreç, yani postmodern süreci olarak tanımlar. Postmodernist düşüncenin kökenleri aslında modern hareketin içinde olan o modern hareketler başlığı altında az önce saydığım fütürizm ve dadaizm akımlarında görmek mümkündür. Özellikle fütürizm akımında Filippo Marinetti akımın öncüsü olan o yayınladığı manifestosunda tüm bilindik tipografi ve dil bilgisi kurallarını yıkarak özgür bir tipografi anlayışını savunması, postmodern tasarım anlayışının gelişmesine de büyük rol oynadığını söyleyebiliriz. Postmodernist sanatın özü her türlü şeyin sanatta konu olabileceği, sanat ile yaşam arasındaki uzak ilişkinin kapanma çabasından yola çıkarak sanatın yaşamın bir parçası olarak görülmesidir. Postmodern sanatı modern sanattan ayıran en önemli nokta ise kullanılan malzemenin ve yöntemlerin sınırsız olmasıdır. Yaşam alanı içerisinde kullanılan her bir eşya, her bir obje postmodern sanatın konusu olabilir. Örneğin bir diş fırçası dahi postmodern sanatın malzemesi olarak sanata konu olabilmektedir. Postmodern sanat akımlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Bu akımlar özellikle günümüz reklamcılık çalışmalarında bu akımların izlerini sıklıkla görebiliyoruz. Bunlardan ilk aslında bunu üçe ayırıyoruz. Pop art, yeni kavramsalcılık ve kavramsal sanat olarak üçe ayırıyoruz. Öncelikle pop art'tan böyle kısaca bahsetmek istiyorum. Pop art'ın temeli aslında popüler kültüre dayanan en önemli temsilcisi de Andy Warhol'dur. Warhol'a göre sanatın misyonu olması anlamsız bir tezdir. Sanatın temel işlevi yaşamın yansıması olmalıdır.
Eserlerinde çok renkli ve kolay anlaşılır özellikler sahiptir. Bu bağlamda da pop art ürünlerinin en önemli özelliğinin herkes tarafından anlaşılması ve sadece belirli bir sınıfa değil, tüm topluma hitap etmesi olduğunu söyleyebiliriz. İkinci postmodern sanat kavramımız, hareketimiz, kavramsal hareket. Bu da 1960'larda ortaya çıkan ve ilk kez Saul Levitt tarafından kullanılan kavramsal sanat akımının ana iddiası, sanat nesneden çok bir kavram olduğudur. Kavramsal sanatta eserin anlamı sanatçı tarafından değil, okuyucu ya da izleyici tarafından yapılmaktadır. Kavramsal sanat anlayışına göre eseri sadece estetik kaygılarla üretilmemelidir. İzleyiciyi düşündürmeli, hatta bir ölçüde de aklını karıştırmalıdır. Bir diğer sanat hareketimiz postmodern, yeni kavramsalcılık. Burada da kavramsal sanatın aslında devamı niteliğinde bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Sanatsal ve kültürel normları eleştirerek toplumsal konulardaki çarpıklıkları, örneğin işte savaş, çevre, cinsiyet ayrımı gibi konuları ortadan kaldırmak amacıyla ortaya çıkmış bir sanat hareketidir. Aslında günümüzde bu sanat hareketini daha çok sosyal afişlerde görebiliyoruz. Sanatsal nesneden çok toplumun çıkarına, toplumu işte bilgilendirmek için bu anlamlara odaklanıyor bu harekette. Sanatın toplumdan bağımsız düşünülmesinin imkansızlığı çerçevesinde değerlendirildiğinde postmodern sanat ve toplum tarafından biçimlendirilen reklamları da çok dağlı olarak etkilemiştir. Bu doğrultuda da çalışmanın bu bölümünde de postmodern sanat akımlarının reklamlara etkisinden bahsedeceğim son olarak. Reklamın ticari bir faaliyet olmasıyla birlikte özünde aslında yaratıcılık barındırması, estetik algılara seslenmesi gibi nedenlerle çeşitli görüşler bağlamında sanatsal bir faaliyet olarak değerlendirilebilmektedir. Yalnız bazı görüşlere göre de reklam ticari bir faaliyet olması sebebiyle sınırlamalara tabidir ve sanat sınırlandırılmayacak bir olgudur. Aslında bu her iki görüşte de haklılık payı var olmakla birlikte gerçek olan reklamın sanattan bağımsız düşünülemeyeceğidir. Her ne kadar ticari kaygılarla gerçekleştirilse de genellikle reklamlarda sanatın izlerine rastlanılmakta, hatta başlı başına sanat eseri denilebilecek türde reklamlarla da karşılaşabilmekteyiz. Günümüzde grafiğin bir sanat dalı olması ve grafik tasarımın reklamı görselleştirmede doğrudan doğruya kullanılması dahi reklamın sanat ile olan yakın ilişkisini gözler önüne sermektedir. Reklamların gelmiş geçmiş tüm sanat akımlarından izler taşındığını söylemek mümkündür. Günümüz reklamlarında ise daha çok 20. yüzyıl sonrası sanat akımlarının etkilendiğini görebiliriz. Bu bağlamda da son olarak çalışmamızın bu bölümünde günümüzde postmodern hareketlerden etkilenen reklam çalışmalarına bakacağız. Ben buradan ekranı paylaşmak istiyorum. Bir saniye şunu. Ekranı görebiliyorsunuz değil mi hocam? Gördük şimdi. Evet, şimdi görüyoruz. Şimdi bu postmodern hareketlerden etkilenen günümüzdeki reklam çalışmalarına bakıyoruz. Burada Ray-Ban'ın hazırlamış olduğu Original Wayfarer ürünü isimli reklam çalışması. Az önce saydığım o 3 tane hareketlerde pop art reklam hareketine giriyor. Daha çok eğlenceli, daha çok renkli olan renkler biçiminde kullanılmış. Yine görseli görüyoruz. Özellikle Andy Warhol'un yapmış olduğu çalışmalardan da etkilenmiş bir reklam çalışması. Yine Chupa Chups'un aslında logosunda dahi pop art'ın izlerini görebiliyoruz sağ tarafta ve şekerleme ambalajının üstünde de yine o pop art'taki eğlenceli renkli çizimlerin, karakterlerin yansıdığını görüyoruz.
Yine Ray-Ban'ın Never Hide isimli asla girdiğin hiçbir alanda gizlenme, Ray-Ban gözlüğüne sahip olduğunu göster dediği reklam kampanyasında da pop art tasarımının etkilerini görüyoruz. Canlı renkler, eğlenceli çizimler. Bir diğer çalışma ise Vahşi Yaşama El Verin kampanyası. Da yine burada kavramsal aslında sanatın etkilerini görebiliyoruz. İnsan elinin boyanarak reklam iletisinin oluşturulmuş olması kavramsal sanat anlamında bunu değerlendirebiliriz bu reklam çalışmasını. KitchenAid'in hazırlamış olduğu yine bir reklam çalışması. Burada da pop art sanatının etkilerini görüyoruz. O renkli karikatürize, illüstrate etme yöntemiyle birlikte hamur yoğurma mikserini görselleştirilmiş. Yine Doğanay Limonata'nın hazırlamış olduğu bir reklam afişi. Burada da limonatanın o serinlik hissi yelpazeyle birlikte bütünleştirilmiş. Aslında burada hem bir görsel metafor olduğunu söyleyebiliriz, hem de metaforları kavramsal sanat başlığı altında değerlendirdiğimiz için kavramsal sanat akımından etkilenen bir reklam çalışması olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer çalışmamız evsizler için her gün yeni bir mücadeledir diyor bize çalışma. Burada da yeni kavramsalcılık hareketinden etkilenerek yine yapılmış bir çalışma. Aslında yeni kavramsalcılık ve kavramsal hareket az önce de söylediğim gibi kavramsal hareketin devamı niteliğinde bir harekettir yeni kavramsalcılık hareketi. Burada o çöp kutusunun işte tabağa benzetilmesi yine kavramsal hareketin içerisinde barındırmakla birlikte yeni kavramsalcılıkta özellikle toplumda kanayan bir yaraya parmak basan, bizi bu anlamda bilgilendiren reklamlar. Burada da evsizlerin nasıl yaşam koşullarında yaşadığını konusuna dikkat çekmek için hazırlanmış bir reklam çalışması. Bu yine 300 bin çocuk okula gitmek yerine savaşa katılıyor konusuna, yani çocukların aslında savaş alanında bulunmaması gerektiği, okula gitmesi gerektiği konusunda bizleri bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış yine bir afiş çalışması. Bunu da yine yeni kavramsalcılık postmodern hareketinden hazırlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak bunlar şey oldu sanırım, şöyle benim kendi hazırlamış olduğum çalışmalar. Bunlar da yine o yeni kavramsalcılık hareketinden ışıkla sosyal afiş anlamında da değerlendirebileceğimiz işte 3 nokta, bilmiyorum 3 noktayı görebiliyor musunuz ya da şu anda ekrana hangisi yansıyor, ama Haydi Kızlar Okula kampanyası adına yapmış olduğum bir çalışma. Yine toplumda kızları okula teşvik etmek, okula göndermek için bilgilendirici bir afiş çalışması. 3 noktada ise Körler Derneği adına yapılmış bir çalışma. Oradaki düğmedeki siyah alanları görebiliyorsunuz ve altta da renkli olan yine bir alan görebiliyorsunuz. Burada da dünyaya bir de bizim gözümüzden bakın diyerek aslında kör olan insanlarla bizim aramızdaki farka dikkat çekmek için yapmış olduğum bir çalışma. Son olarak toparlıyorum hemen. Sonuç olarak ne söyleyebiliriz? Karşı duruş aslında, özünde karşı duruşu simgeleyen, kuralları yıkan, uyum aramayan ve karmaşıklığa göz yuman bir yapıya sahiptir postmodernizm. Postmodern sanatın bu karmaşık ve kaotik yapısı da günümüz reklam uygulamalarında sıklıkla görülmektedir. Tüketicinin değişen özellikleri neticesinde postmodern söylemler ve görsel tasarım uygulamalarında günümüz reklam anlayışında genişçe yer bulmaktadır. Bir başka açıdan değerlendirdiğimizde ise sanatın toplumun içinden doğan sosyal bir olgu olması ve insan tarafından oluşturulması, reklamında insan ve toplum odaklı bir sistem olması
topluma ilişkin tüm olgu ve sistemlerin birbirini etkilemesi gibi sebepler reklam ve sanatın birbiriyle iç içe olduğu sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla da reklamın var olduğu her dönemde sanatta reklamda da sanatın izlerini görebilmek mümkün. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen reklam analizleri sonucunda da günümüz reklamların pek çoğunda postmodern özelliklerin ve postmodern sanat akımlarının etkilerinin görüldüğünü söyleyebiliriz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bilgi Hocam çok teşekkür ederiz. O kadar zor ve az bilinen bir konuyu öyle basitleştirerek o kadar güzel anlattın ki çok teşekkür ediyorum. Keyifle izledim. Muhtemelen diğer hocalarımız da aynı şekilde keyifle izlemişlerdir. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi Alper Bahadır. Burada mı acaba? Sunumu için ona söz vermek istiyoruz. Hocam Alper hocamızın yerini ben sunacağım. İsmim Tamam. Tamam Hazar. O zaman söz sende. Sunumu varsa Bilge sunumunu kaldırsın. Tamam. Onun yerine sen geç. Bir saniye hocam. Kaldırdın mı acaba? Evet, kaldırdın. Tamam, Bilgeciğim. tamamdır. Tamam. Öncelikle teşekkür ederiz hocam bize bu fırsatı tanıdığınız için. Alper hocamla ben Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde ben araştırma görevlisiyim. Alper hocamız doktor öğretim görevlisi. Ankara'da bulunuyor üniversitemiz. Şimdi ekran paylaşımı yapacağım. Görebiliyorsunuz herhalde hocam. Evet, çıktı. Konumuz bizim hocamızla beraber yaptığımız çalışma insan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel bağlılık üzerine etkisinden bahsedeceğiz bugün. Yaygın bir konu, çok fazla çalışma var. Hem literatürde daha önceden yapılmış çalışmalar, birçok farklı sektörde yapılıyor bu çalışmalar. Biz de Alper hocamızın burada meslek yüksekokulu'nda olduğu için kabin, daha çok Esenboğa'daki yer hizmetleri bölümünde çalışan firmalara uyguladık biz bu çalışmamızı. Sunumumuzun akışı şu şekilde olacak. Önce bir giriş bölümümüz var. Sonrasında bu insan kaynakları yönetimi uygulamaları, örgütsel bağlılıkla ilgili bir literatür taramasından sonra yaptığımız çalışmanın metodundan, bulgularından ve en sonunda sonuç ve önerilerinden bahsedeceğiz. Giriş olarak anlatmak gerekirse son zamanlarda bildiğimiz üzere birçok alanda meydana gelen değişikliklerde organizasyonları önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle bu örgütler bu değişim ortamında ayakta kalabilmek için en önemli rekabet unsuru olan tabii ki de insan kaynaklarına önem vermeye başlıyorlar. İnsan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını öngören aslında insan kaynakları yönetimi, kuruluşların stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında kritik bir role sahip. O yüzden şirketlerin de en kritik yine departmanların başında geliyor insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları birimleri. Yine çalışanların yaptıkları işten memnun olmaları, çalıştıkları kuruma bağlılık hissetmeleri ise çok önemli bir hale geliyor. Çünkü iş tatminiyle örgütsel bağlılık ve çalışanların bireysel performanslar arasındaki ilişki birçok çalışmada kanıtlandığını görüyoruz literatürü taradığımızda. Bu nedenle insan kaynaklarının önemini anlayan örgütler, gelişmiş insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile çalışanların hem iş tatminlerini sağlıyorlar hem de örgüte bağlılıklarını artırmak istiyorlar. Böylelikle de performanslarını yükselten çalışanlarla beraber hedeflerine ulaşmada, stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmada kritik bir role sahip insan kaynakları yönetimi. Literatüre baktığımızda öncelikle insan kaynakları yönetimi dediğimiz bir organizasyondaki insan kaynağını en uygun şekilde değerlendirmek için düzenlenen faaliyetlerin aslında bir bütünü. İş tatmini genel olarak aslında çalışanın işine karşı duyduğu bir tatmin olarak ifade ediliyor. Örgütsel bağlılık ise örgütün amaç ve değerlerini kabul etmek, bir nevi aslında onları inanmak, benimsemek, güçlü bir şekilde inanmak, örgütün yararına ekstra çaba sarf etmek, aidiyet duygusu burada çok önemli ve örgüt üyeliğini sürdürmek için güçlü bir istek olarak tanımlanıyor. Bu yüzden de örgüte bağlılık stratejik öneme sahip, özellikle şirketlerin şirket çalışanlarının performanslarını artırmak için. İnsan kaynakları yönetimi bir organizasyonda aslında çalışanların etkinliğini, üretkenliğini artırmak için düzenlenen faaliyetler bütün olarak yine karşımıza çıkıyor. Bu içerikte çalışan ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sağlanması çok önemli. Çalışanların yine kurum adaptasyonu,
Eğitim ve geliştirme burada çok önemli. Yine performans değerlendirme var bildiğiniz üzere. Çatışma çözme var. Bireyler ve gruplar arası iletişim yine çok önemli. Yine sağlıklı bir örgüt iklimi oluşturmak en önemli yine faydalardan bir tanesi. Çeşitli faaliyetleri içeriyor insan kaynakları yönetimi. 2 tane ana amacı var aslında baktığımızda. Bunların ilki bireyin öncelikle ihtiyaçlarına cevap vermek. Çünkü bu çok önemli. Şirketler eğer bu çalışanların ihtiyaçlarına cevap veremezlerse hem şirketteki personel devir hızı yüksek oluyor. İşten ayrılmalar çok hızlı gerçekleşiyor. Böylelikle yeni alacağınız insanın ona adaptasyon olması, tekrardan o işe sahiplenmesi uzun bir zaman alıyor ve maliyet aslında bir nevi. Yine iş doyumuna, kişisel ve mesleki gelişimine de katkıda bulunmak aslında amaçlardan bir tanesi. En önemli ikinci amaçlarından bir tanesi ise organizasyonun ana hedef ve stratejileri doğrultusunda insan kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek. Yani aslında tabii ki de tüm şirketlerin amacı kar etmek. Büyük bir rekabet söz konusu. Özellikle son zamanlarda her sektörde birçok firmanın ortaya çıkması, küreselleşmeyle beraber çok fazla rekabet şansları doğuyor ve bu çetin mücadelede özellikle kapitalizmin olduğu şu anki uluslararası düzende şirketlerin ayakta kalmaları aslında çok daha zorlaşıyor. Burada da en önemli etkenlerden bir tanesi işte insan faktörü. O insan faktörünü de en iyi şekilde işte uygulayacakları insan kaynakları yönetim uygulamalarıyla da bildiğiniz üzere şirketler amaç ve hedeflerine ulaşmak için çaba sarf ediyorlar. Peki insan kaynakları yönetimini bu şekildeydi. Peki uygulamaları ne diye görecek olursak, bir işletme topluma ihtiyaç duyulan ürünleri sunabiliyorsa etkindir aslında. İşgörenler de yine iş yerinde hem örgütsel amaçları hem kendi amaçlarını karşılayabiliyorsa etkindir aslında. Yani sadece tek taraflı değil, hem bunun bir örgüt tarafı var hem yine işgörenlerin tarafı var. Yani işveren ve işçinin aynı anda performanslarını yüksek tutup kendi amaçları, şirketin amaçları doğrultusunda hareket edebilmeleri önemli. Yine insan kaynakları yönetimi uygulamaları, insan kaynağının ve dolayısıyla örgütün etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetlerin bütünü olduğunu yine söyleyebiliriz. Burada yine yapılan çalışmalar var. Neonen, Hallenbeck'in, yine Gerard'ın insan kaynakları yönetimini şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki çalışanların davranışlarını, tutumlarını ve performanslarını etkileyen politikalar aslında bu uygulamalar ve sistemlerden oluştuğunu belirtiyorlar. Yine Hasselt'in yaptığı çalışmaya göre diyor ki işe alma ve seçim, sosyalleşme, burada tabii iş analizi var, eğitim var, iletişim çok önemli diyor, kariyer gelişimi var diyor insan kaynakları yönetiminde. Yine performans yönetimi çok önemli. Ücret ve iş güvenliği üzerinde de yaygın olarak çalışılan insan kaynakları yönetim uygulamaları olduğunu vurguluyorlar. Burada gördüğünüz üzere insan kaynakları yönetiminin işte İK politikaları olsun, İK planlaması olsun, görev tanımları, işe alım oryantasyon, özlük ve iş mevzuatı gibi, takdir ya da ödüllendirme gibi, performans ve ücret yönetimi, eğitim ve gelişim. Aslında bu saydığımız yaklaşık 7 ya da 8, bazen değişebiliyor bu uygulamalar. Genel olarak insan kaynakları yönetiminin uygulamalarını içeriyor. Yine örgütlerin insan sermayesini sağlayan örgütsel performansın oluşmasında çok önemli bir faktör. Çünkü burada dediğim gibi işe alma, yani çok uzun bir süreç aslında insan kaynakları yönetimi. Başta bir işe alma ve seçim süreçleri var. Sonra tabii performansı artırmak için çalışanların iş analizleri yapmanız gerekiyor. Yine onların adaptasyonunu sağlamak için ilk işe girişlerinde ve yine işe girdikten sonraki süreçte onların kariyerleri doğrultusunda yapacağınız eğitim ve geliştirmelerle onların hem performansını hem örgüte olan bağlılıklarını artıraraktan yine bir uygulama söz konusu. İletişim çok önemli. Yine kariyer planlama durumları çok daha önemli hale geliyor. Özellikle performans yönetimi çok önemli. Çünkü birçok kurumsal firma bunları gerçekleştiriyor ama daha bildiğiniz üzere aile şirketlerinde, daha küçük firmalarda, kurumsal olmayan firmalarda bu insan kaynakları yönetimi uygulamalarına ne yazık ki ne yazık ki üst düzey yöneticiler gerçekleştiremiyorlar ve böylelikle orada çalışanların performansları da düşük oluyor. Yine en önemlisi zaten günümüz dünyasında da özellikle pandemiden sonraki süreçte de yaşanan ekonomik durumlardan ötürü de aslında ücret sistemi ve iş güvenliği de çok önemli hale geliyor insan kaynakları yönetimi uygulamaları açısından. Peki insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve örgütsel bağlılığa bakacak olursak bununla ilgili birçok literatürde çalışmalar var. Biraz onlardan bahsedeyim. Örgütlerin özellikle insan kaynakları yönetimi uygulamaları yürütmesinin önemli bir sebebi işgörenlerin istek ve arzularının sağlanması ile hem de bağlılıklarını artırmak aslında. Çünkü işgörenlerin bağlılıklarının sağlanması pozitif yönde size nasıl geri dönüş sağlayacak? İş tatmini anlamında, örgütsel performans anlamında, verimlilik yönünden etkili olacak.
Yine insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile ilgili arasında örgütsel bağlılık ve iş tatmini ile ilgili bir çalışma var. Mesela Green ve diğerlerinin yaptığı bir çalışma. Yine örgütsel performansla ilgili Aksar ve diğerlerinin yaptığı bir çalışma. Yine Yılmaz ve Karahan'ın örgütsel güven üzerine bir çalışmaları var. Bir de örgütsel vatandaşlık gibi konular var aslında Çavuş ve Develi'nin yaptığı. Bu gibi konularda da çalışmalar yapılmış literatürde. Yine iş görenlerin örgüte ve işe karşı tutumlarını değerlendirmek ve açıklamak amacıyla geliştirilen aslında en meşhur örgütsel bağlılık durumu var. Burada tabii bildiğiniz üzere Allen ve Mayer'in 1997 yılında yaptıkları psikolojik bir olgu olarak tanımlıyorlar aslında örgütsel bağlılığı. Başka bir tanıma göre yine yapılan bir işi benimseme aslında örgütsel bağlılık ve örgüt ile özdeşleşme olarak tanımlanıyor. Örgütsel bağlılık literatüründe yer alan bir diğer temel ifadede de diyorlar ki Wiener'e göre bireyin psikolojik olarak örgütüne bağlı olduğu bir olgu olması. Yine örgütsel bağlılığı baktığımız zaman literatürde şöyle tanımlıyorlar. Yine iş görenin örgütün amaç ve hedeflerini kabul etmesi, yani benimsemesi aslında. Bunları kendi kişisel hedefiymiş gibi aslında içselleştirmesi çok önemli. Değerler haline getirmesi olarak da tanımlanıyor. Yine Allen ve Mayer'ın örgütsel bağlılığı aslında 3 ana boyutta, yani 3 gruba ayırıyor. Bir tanesi duygusal bağlılık, diğeri devam bağlılığı, diğeri de normatif bağlılık. Duygusal bağlılık nedir diye baktığımızda bireyin örgütün parçası olmaktan mutlu olması. Yani duygusal olarak bağlı olup örgütsel amaç ve hedeflerin desteklenmesi yönünde gönüllü olması olarak tanımlanmıştır. Aslında duygusal bağlılık hani en içten bağlılıklardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Devam bağımlılığı ise burada iş görenin örgütte devam edip etmemesi konusunda kendi değerlendirmeleri. Yani kendi içinde bir değerlendirme yapıyor. Buna göre de o artılar ve eksileri bir kenara koyduktan sonra ya işine devam etme kararı alıyor ya da işten ayrılma niyetine karşı duygu besliyor. Buna göre kişi aslında işten ayrılması durumunda yaşanacak maliyetlerin farkında. Yani dediğim gibi artılar ve eksileri bir kenara koyuyor. Acaba ayrılırsam nasıl olur? Bunun maliyetlerini, belki burada hem maddi hem manevi aslında maliyetler kastımız. Ve ayrılmaya karar vermesiyle diyor, kendisine olumsuz sonuçlar doğuracağından dolayı örgütün üyesi olarak devam edebilir. Yani yine katlanabilir aslında bir maliyeti ama dediğim gibi bu devam bağlılığında devam edip etmeme konusunu değerlendiriyor aslında çalışan. Normatif bağlılıkta da çalışanın örgüte karşı kendisini aslında borçlu hissetmesi, vefa ve alışkanlık gibi duygular duyup örgütte çalışmaya devam etmesi olarak tanımlanıyor. Yine Ogilvy'nin araştırmasına göre iş görenlerin bağlılıklarının örgütteki insan kaynakları yönetim uygulamalarına göre değiştiğini söylüyor kendisi. Çünkü araştırmaya göre diyor ki terfi ve performans değerlemesinin adaletli şekilde yapılması sonucunda örgütsel bağlılığın aslında arttığı gözleniyor. Bu tabii çok önemli, özellikle günümüzde de birçok şirkette terfi ve performans değerlendirmesi eğer adalet duygusuyla gerçekleşiyorsa çalışanları da mutlu ediyor, çalışanların örgüte bağlılığı da artmış oluyor aslında. Yine yapılan başka bir araştırmaya göre özellikle örgüt içi iletişim ve sosyalizasyonun iş görenlerin örgütsel bağlılığını artırdığı tespit ediliyor. Bu tabii çalışma Allen Mayer'in ve diğer arkadaşların yaptığı çalışmalar. Yine Tenenbaum'un yaptığı bir insan kaynakları eğitimlerinin aslında örgütsel bağlılık düzeyinde etkili olduğunu gözlemliyor. Dediğim gibi aslında bu çalışmalar birçok sektörde yapılabilir, birçok kültürde, birçok ülkede yapılabilir. Belki ülke içinde farklı coğrafi bölgelerde bile yapıldığında öncelikleri, yani bu alt boyutlarının farklı çıkacağını gözlemleyebiliyoruz. Dediğim gibi yine Balay ve Doğan ve Kılıç'ın yaptığında da işte adaletli şekilde ödüllendirici ve ücret ile ilgili uygulamalar sonucunda çalışanların örgütsel bağlılığı arttığı vurgulanıyor. Biz de şimdi metot kısmına gelecek olursak aslında bizim yaptığımız çalışmamızda literatür taraması sonucunda şöyle bir hipotez aslında yazdık. Dedik ki insan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel bağlılığı pozitif anlamda etkilemektedir diye bir hipotez oluşturduk. Buna göre araştırmamızın evrenini Ankara ilinde dediğim gibi Esenboğa Havalimanı'nda özellikle rekabetin yoğun yaşandığı biliyorsunuz yer hizmetleri firmaları var. Bu bağlamda işte yer hizmetlerinde 3 şirket bulunmakta ve yaklaşık 600 personel çalışmakta buralarda. Biz evrenin kütlesini %5 hata payı ile 223 kişi oluşturdu. Anketler tabii ki de SPSS paket programları ile faktör ve güvenlik analizleri yapıldı. Aralarındaki ilişki ve etkiyi ölçmek için yine korelasyon ve regresyon analizlerini uyguladık. Araştırmada özellikle Gürbüz ve Bekmezci'nin 2012'deki toplam 22 maddeden oluşan insan kaynakları uygulamaları ölçeğini kullandık. Örgütsel bağlılık ölçeği olarak da meşhur Allen ve Mayer'in tarafından geliştirilen bu ölçeği kullandık.
Şimdi bulgulara bakacak olursak aslında bizim de yapılan çalışmada şunları gördük. Yani duygusal bağlılık anlamında en yüksek ilişki düzeyine sahip olduğu insan kaynakları yönetim uygulaması, dediğim gibi ülkemizde ücret yönetimi çok çok önemli hale geliyor. Yani hem bunun tabii içinde belki pandemi sonrası koşullar, ekonomik koşullar olabilir ama genelde ülkemizde insanların birinci önceliği genelde ücret yönetimi, ücret yönetimindeki adalet çok önemli. En düşük ilişki düzeyinde de belki Avrupa'da yapılsa bu çalışma eğitim ve geliştirme daha birinci planda çıkacakken bizim ülkemizdeki Esenboğa'da yaptığımız çalışmada insan kaynakları yönetim uygulamasında eğitim ve geliştirme aslında en düşük ilişki düzeyi olarak çıktı duygusal bağlılık yönünden. Normatif bağlılık yönünden en yüksek ilişki düzeyine sahip olduğu yine insan kaynakları yönetim uygulaması bu sefer performans değerlendirme. Çünkü burada da performans değerlendirmeden sonra tabii ki de bu sefer liyakatlı atamalar gerçekleşiyor. Örgüt içinde hani uzman yardımcısının uzmanlığa sonra tabii müdürlüğe kadar gidecek bir size kariyer yolu açılıyor. Burada performans değerlendirme çok önemli. Yine burada da dediğim gibi en düşük ilişki düzeyi yine eğitim ve geliştirme olarak çıkıyor. Devam bağımlılığıyla ilgili aslında literatürde yapılan araştırma sonuçlarına paralel aslında. Neden derseniz çünkü herhangi bir insan kaynakları yönetim uygulamaları ile ilişkiye sahip olmadığı görülüyor. Buna göre işte çalışanların aynı koşullarda bölgede başka işletmelerde de yine iş bulabileceklerini düşündükleri için yani Esenboğa'da çalışan yer hizmetlerinde biliyorsunuz ülkemizde çok fazla havalimanı var. Hepsinin yer hizmetleri bölümü var. Onlar da diyorlar ki biz çok rahatlıkla başka yerde de yine hani geçiş sağlayabiliriz tecrübemize dayanaraktan diye düşündükleri için insan kaynakları yönetim uygulamalarının genel olarak o alt boyutlarının devam bağlı arasında bir ilişkisi olmadığı düşünülüyor açıkçası. Yine yapmış olduğumuz araştırmanın sonucuyla beraber işte yazdığımız hipotezin paralel olarak diyoruz ki biz de artık insan kaynakları yönetim uygulamalarının diyoruz örgüsel bağlılık üzerinde evet gerçekten de pozitif yönde bir etkisi olduğunu görebiliyoruz. Elde edilen bulgular da yine genel anlamda birçok çalışmaya yani literatürde yapılan birçok bu çalışmaya göre destekler nitelikte. Yani herhangi bir olumsuz ya da farklı bir sonuç çıkmadı. Sonuç olarak da günümüzde biliyorsunuz örgütlerin sahip oldukları en önemli sermaye aslında insan faktörü. Çünkü örgüte bağlı hale getirmek için onlara daha fazla değer vermek gerekiyor. Çünkü insana değer verirseniz aynı zamanda şirketinizde yaşadığınız o misyon ve vizyonlara ulaşmada en önemli figür insanlar çünkü çalışanlarınız. Yine günümüz işletmelerin nihai başarısı için onların mutlu olmaları, işte uygulayacağımız insan kaynakları yönetimi uygulamalarına bağlıdır. Bu sayede de sürdürülebilir bir rekabeti elde edeceksiniz ve örgütsel olarak başarıya ulaşacaksınız. Zaten günümüzde de çok büyük uluslararası firmaların, küresel firmaların bu kadar başarılı olması, dünyanın dört bir yanında birçok ülkede farklı kültürlere rağmen bu kadar örgütlerinde yani bu kadar başarılı olmanın en büyük sebepleri uyguladıkları insan kaynakları yönetim uygulamaları aslında. Yani İngiltere'deki Deloitte firmasıyla İstanbul'daki Deloitte firmasının işe bakışları, işçiye yaklaşımları aslında aynı bir nevi ve bu yüzden de çok başarılı ve küresel çapta da büyük başarılar elde ediyorlar. Yine sonuç ve öneriler kısmında işte bu araştırma aslında işletmedeki insan kaynakları yönetim uygulamaları ile çalışanların örgütsel bağlılıklar arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla yapıldı. Çalışma kapsamındaki işletmelerden elde edilen verilere göre yapılan yine istatistiksel analizler olsun, araştırmanın hipotezini aslında destekler nitelikte. Buna göre bir bütün olarak aslında baktığımızda işletmedeki insan kaynakları yönetim uygulamaları ile yine çalışanların örgütsel bağlılıkları arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki mevcut. Yine diğer bir ifadeyle bakacak olursak insan kaynakları yönetimi uygulamalarının etkin ve bilinçli bir şekilde uygulayan işletmeler çalışanların örgüte olan bağlılıkları daha yüksek olmaktadır. Konuyla ilgili literatürde yapılan araştırmalar da yine incelendiğinde bu araştırmanın bulgularıyla örtüşmektedir. Ayrıca hep başta da dediğim gibi yani farklı sektörlerde çalışanlara uygulanacak ve yapılacak olan çalışmalar insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkileri analiz eden araştırmalara da önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bizim çalışmamız bu şekildeydi. Buradan Alper Hocama da çok teşekkür ederim. Kendisi daha fazla emek verdi bu çalışmaya. Beraber de böyle bir çalışma yaptık hocam. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Teşekkürler Hazar'cığım. Hemen daha sonraki Gülşen Hocam acaba sunuş yapacak. Ben yapacağım hocam. Şimdi Bilal Hocam ikisini birlikte mi sunacaksınız yoksa
Yok, birini ben sunacağım, Ben- diğerini Emrah sunacak. Şimdi şöyle söyleyeyim, eğer mümkünse biraz galiba zamanı esnettik. Size 10'ar dakika versem, 10'ar dakikada toparlayabilir misiniz değerli arkadaşlar? Elimden geldiği kadar inşallah. Tamam. O zaman 10 dakika çünkü şu anda 3 tane şey var. Buçuğu geçeceğiz. Galiba biraz yanlış kullandık zamanı. O yüzden bize yardımcı olursanız çok sevineceğim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Tamam hocam, teşekkür ederim. Hocam konumuz serbest eczane çalışanlarının etik davranış göstermelerinde sosyodemografik özelliklerin rolü. Evet. Adıyaman'da yaptık biz bu araştırmayı Gülşen hocamla. Sunumumuz giriş bölümü etik kavramı anlatacağım. Eczacılık etiği. Sonra araştırmamızı anlatacağız. Hipotezler ve kikare testleriyle sonuç öneriler kısmıyla bitireceğim. Tüm mesleklerin temel hedefi daha iyi bir hizmet sunmak ve insanların mutluluğuna katkıda bulunmaktır. Bu nedenle bütün mesleklerde gelişim sağlamak amacıyla pek çok çalışma yapılmıştır. Bunlardan bazıları insan hakları evrensel bildirgesi, Nürnberg kararları, hayvan hakları evrensel bildirgesinin yanında Helsinki, Cenevre bildirgeleri, Oslo bildirgesi gibi bildirgeler vardır. Günümüzde serbest eczanelerde genel işletme konularına yönelik sorunların yanı sıra yaşanan etik sorunlar karşısında nasıl etik davranışta bulunacağıyla ilgili eczacılar ve eczane çalışanlarına yönelik çok sayıda çalışma yapılmış. Mesela Altıntaş 2004 yılında, Salari 2013, Bilgin 2018 gibi. Böylece eczane çalışanlarının etik algısı ve davranışlarına yönelik güncel araştırmalar ile etik konusu popülerlik kazanmaya başlamıştır. Bizim yaptığımız bu çalışmanın amacı serbest eczanelerde yaşanan etik sorunlar ve bu sorunlar karşısında eczane çalışanlarının nasıl veya neye göre davrandıklarının sosyodemografik özellikleri açısından incelemektir. Etik kavramına bakacak olursak, etik iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı, yapılması gerekenleri veya yapılmaması gerekenleri sistematik şekilde araştıran bir felsefe dalıdır. Eczacılık etiği ise eczacılıkta etik ilkelerin ve kuralların uygulanmasıdır. Kısaca eczacılık alanında ortaya çıkacak değerlerle ilgili sorunların tartışıldığı ve bu sorunlara çözüm yollarının araştırıldığı çalışmalardır. Hızlı geçecek olursak etiğin kapsamına bakalım. Etiğin kapsamı insan davranışı ve karakteri ile ilgili tutum ve davranışlara bakarak doğrunun ve iyinin ne olduğunu araştırılmasıdır. Etik ne yapmamız gerektiği ve bunu neden yapmamız gerektiğini cevabını araştırır bize. Etik insan davranışını, kişilerin birbiriyle uygun ilişkilerini, amaçlarını ve insanları yükümlülüklerini araştırıp incelemektedir. Bununla birlikte Bekun'a göre ise etik, doğru davranışlar ile yanlış davranışların birbirinden ayırmamıza yarayan bir ahlak ilkesi olarak açıklamıştır. Sesim geliyor değil mi hocam? Geliyor, gayet güzel geliyor. Tamam, çok güzel. Kameranız kapalı hocam. Bilerek kapatıyorsanız problem yok. Bilmeden yaptıysanız diye uyarayım dedim. Kamera mı? Evet, evet. Bilerek yapmadım, bir saniye. Tamam. Şimdi oldu ama ekran şimdi bir saniye. Tamam. Şimdi görünüyor mu? Şimdi ikisi aynı anda görünmüyor herhalde Bilal Hocam. Siz sunumunuza devam edin. Tamam. Etiğin amacı nasıl davranması gerektiği hakkında yol gösterecek olan kural ve ilkeleri belirlemektir. Bu kural ve ilkeleri geliştirmek ve daha sonrasında kural ve ilkelerin uygulanmasına yardımcı olarak belirlemektedir. Etiğin görevine bakacak olursak, etiğin temel görevi en doğru ve en iyi yaşam şeklinin araştırılması ve bunun en doğru şekilde anlaşılmasıdır. Etik sayesinde insanlar arasında kişisel ve toplumsal ilişkiler arasında belli bir düzen sağlanmaktadır. Bizim konumuz asıl eczacılık etiği. Biz eczacılık alanında çalışma yapıyoruz. Bölümümüz de eczacılık olunca. Önce eczacılığın tanımına bakalım. Eczacılar ve eczaneler hakkında yönetmeliğe göre eczacılık, hastalıkların teşhis ve tedavisiyle hastalıklardan korunmada kullanılan tabii yani doğal ve sentetik kaynaklı ilaç ham maddelerinin değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması, ilaçların analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkililiği ve maliyeti bakımından gözetimi gibi faaliyetleri yürüten sağlık hizmeti şeklinde tanımlanmıştır.
Günümüzde gelişen teknolojiler ve toplumun istekleri eczacılık hizmetinde farklı değişikliklere neden olmuştur. Zamanla eczacılık hizmeti hastayı merkeze almaya başlayan bir hizmet haline gelmiştir. Eczacılık hizmetinin amacı hastalara gerekli olan ilaç ve ürünleri ulaştırmak olmasına rağmen bununla birlikte teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha fazla sorumluluk ve görevler yüklenmiştir eczacılar. Tabii bunu karşılayabilmek için alanlarında iyi bir eğitim almaları gerekir. İlaçları çok iyi tanımaları gerekir. İlaçlardan dolayı oluşabilecek sorunları tespit edebilme yetenekleri olması gerekir diye düşünüyoruz. Eczacılık etiğinde kişinin veya toplumun özelliğine saygı gösterme ilkesi, kişiye ve topluma yararlı olma ilkesi, kişiye ve topluma zarar vermeme ilkesi, adaletli olma ilkesi ve gizlilik, sır saklama, güvenilirlik ilkesi önemlidir. Ayrıca eczacılık alanında bilgisayar teknolojisinin kullanımının artmasıyla birlikte potansiyel birçok etik ikilemler doğmuştur. Bunlar kullanılan bilgisayar ortamına bütün bilgilerin yüklenmesinden dolayı data bilgilerine ulaşabilen kişilerin özel bilgilerine ulaşabileceğinden dolayı birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bizim bu araştırmamız Adıyaman bölgesinde çalışan, serbest eczanelerde çalışan kişilerin sosyodemografik özelliklerinin etik davranışlar üzerindeki etkisi üzerine bir çalışmadır. Bu çalışmada bu da etik davranışlar açısından belli bir çerçeve çizilip etik sorunlar karşısında eczane çalışanlarının etik davranışlarına sosyodemografik özelliklerin etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın eczane işletmelerinin yöneticilerine yol gösteren bir kılavuz olacağını düşünmekteyiz. Bu 15.01.2022, 15.02.2022 tarihleri arasında Adıyaman bölgesinde 352 serbest eczane çalışanı ile yüz yüze uygulanan anketimizin sonucunda 9 tane soru sorduk. Cinsiyet bakımından, eğitim düzeyleri bakımından, kuşak durumu bakımından, iş deneyimi bakımından sorular sorduk. Çıkan sonuçları SPSS paket programına yükleyerek sonuçlara baktık. 2 kare testlerine, frekans analizlerine, ortalama analiz durumlarına, frekans durumlarına baktık. Sonuç olarak hipotezler geliştirdik. Hipotezlerimiz etik davranış göstermede cinsiyet açısından, kuşak durumu açısından, eğitim düzeyi açısından ve iş deneyimi açısından baktığımız zaman cinsiyet açısından 2 kare testine göre bir pozitif bir etkili göremedik. Eğitim düzeyi açısından baktığımız zaman yine bir pozitif anlamlı bir ilişki olmadığını tespit ettik. Aynı şekilde cinsiyet açısından da bir anlamlı bir pozitif anlamlılık olmadı. Sadece iş deneyimi açısından bir pozitif bir anlamlı bir ilişki çıktığını görmüş olduk. Buna göre sonuç olarak biz bu çalışma ile Adıyaman'da faaliyet gösteren serbest eczanelerdeki çalışanların algıladığı etik sorunlara karşı tutumları incelenmiştir. Araştırma analizleri sonucunda iş deneyimiyle etik sorunlara yaklaşım yönünden vicdan, hasta memnuniyeti, dini kurallar veya mevzuat değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre Adıyaman bölgesinde serbest eczane çalışanları üzerinde yapılan bu çalışma sonuçları ve literatürde geçen çalışmalar Dikmen 2013, Yılmaz 2014, Özkan 2017 birlikte değerlendirildiğinde iş deneyimiyle etik davranışlar arasında anlamlı bir ilişki olduğu açıkça söylenebilir. Bununla birlikte serbest eczane çalışanlarının etik sorunlara yaklaşım yönünden vicdan, hasta memnuniyeti, dini kurallar veya mevzuat değişkenleriyle kuşak durumu, cinsiyet durumu ve eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Araştırmanın amacına ulaşmış olduğu söylenebilir. Bu sonuçlar Dikmen 2013, Yılmaz 2014, Özkan 2017 çalışmaların ile de tutarlılık göstermektedir. Sonuç olarak serbest eczane personelinin iş deneyimi süreleri açısından etik davranış gösterme eğilimleri incelendiğinde
pozitif yönde anlamlı bir ilişki çıkması, cinsiyet, kuşak durumu veya eğitim seviyesi ne olursa olsun, zaman içinde iş deneyimi arttıkça etik davranış gösterme eğiliminin arttığı görülmektedir. Ayrıca iş deneyim süresi arttıkça mevzuat açısından etik davranış gösterme eğiliminin azaldığının gözlenmesi de bu çalışmada dikkat çeken önemli bir sonuçtur. Sonuç olarak etik sorunlara karşı sosyodemografik yapıdaki farklılıklardan kaynaklı değişik çözüm yaklaşımları eczane işletmesi açısından bazı sorunları beraberinde getirebilir. Bu sorunların çözümü bağlamında aşağıdaki önerileri sıralayabiliriz. Tüm eczane çalışanlarına etik sorunlar karşısında nasıl davranılacağını gösteren etik davranış kuralları içerikli seminerler düzenlenebilir. Böylece çalışanlara etik davranışlar nasıl olacağı hakkında gerekli bilgilendirme yapılıp etik sorunlar karşısında ortak bir tutum belirlenebilir. Diğer bir şekilde çalışanlara eczanelerin sadece bir işletme olmadığının, öncelikli olarak birinci dereceden sağlık kuruluşu olduğunun bilincinin yerleştirilmesine önem verilebilir. Eczane işletmesinin sahibi olan kişilerin iş deneyimini arttırma yönünde tutumlar geliştirilip çalışanların daha uzun süreler çalışmaları sağlanabilir. Eczane çalışanların ilaç bilgisi yönünde daha eğitimli, bilgili kişiler arasından seçilmesine dikkat edilebilir. Sunumumuz bu kadar. Buradan ben Gülşen Hocama çok teşekkür ediyorum. Bize yardımlarından dolayı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Zamanı da çok güzel kullandın. Bizi biraz nefes aldırdın Bilal Hocam. Hemen diğer arkadaşıma geçiyorum. Söz Emrah'ta. Emrah'tan da bir 10 dakika koparabilirsek az bir gecikmemiz olacak. Hocam sesimi alabiliyor musunuz? Aldım sesini. Tamam hocam. Bir dakika hocam. Sunumu görüyor musunuz hocam? Evet geldi ekrana. Tamam hocam. Hocam öncelikle merhaba. Ben Emrah Karakaya, Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Mezuniyet projesi kapsamında Gülşen Hocam'la birlikte yaptığım bir araştırmayı sizlere sunmak istiyorum. Araştırma konum etik liderlik ile örgütsel bağlılık ilişkisi. TRC 31 bölgesinde serbest eczane çalışanları üzerinde bir araştırma şeklinde. Sunum planım, giriş, liderlik kavramı, etik liderlik, örgütsel bağlılık, araştırma, hipotezlerin test edilmesi ve bulgular, sonuç ve öneriler olmak üzere 7 bölümden oluşmaktadır. Süre kısıtlı olduğu için biraz hızlı geçeceğim hocam. Evet, çok seviniriz. Eczacı konumundan dolayı bireylere daha yakındır. Bundan dolayı hastaların en yakın ve ilk sağlık danışmanlığı görevini üstlenmektedir. Hastaların doğru yönlendirilmesinde çok önemli rolü bulunmakta olup insan sağlığı ile doğrudan bağlantılıdır. Biz eczacılar olarak aldığımız eğitim olsun, gördüğümüz yaz stajları, bir de bitirdikten sonra bir sene yardımcı eczacılık yapıyoruz. O eğitimlerin sayesinde ilacın tek danışma olma ayrıcalığını kazandırıyor bizler. Bununla birlikte günümüz eczacısı sadece en yakın sağlık danışmanı değil, aynı zamanda bir işletme sahibidir. İşletme sahibi olarak çalışanlarına örnek bir yönetici olmalı ve etkili liderlik yapmalıdır. Öncelikle eczacı kendi eczanesinin sahibi ve yöneticisidir. Dolayısıyla eczacı eczanedeki faaliyetleri planlar, organize eder ve kontrol eder. Söz konusu yönetim fonksiyonlarını yerine getirirken farklı liderlik tarzlarını kullanabilir. Ya bunları yaz stajlarımızda da gördüm. Bazıları katılımcı ve demokratik liderlik tarzını kullanırken bazıları otokratik liderlik tarzını kullanıyordu. Katılımcı ve demokratik liderlik tarzını kullanan eczacıların çalışanları böyle eczaneye daha bağlılardı. Çünkü orada hani cezadan çok ödül sistemi olduğu için onların bağlılığı daha fazlaydı. Gerek yürürlükte eczacılık mevzuatı gerekse eczacının toplumsal rolünden dolayı serbest eczacıların etik liderlik davranış ve stratejilerini geliştirmesi ve uygulaması beklenmektedir. Çünkü eczacı kendi iş yerinin yöneticisi ve lideridir. Dolayısıyla eczacının davranışlarının kendi çalışanları üzerinde
kendi çalışanları üzerinde etkili olması kaçınılmazdır. Etik davranış özelliği gösteren bir lider eczacı çalışanlar üzerinde olumlu etkiler yaratılacaktır. Yani eczacının çalışanlarına iyi davranması, eczanedeki işleri iyi organize etmesi ve adaletli olması o çalışanın eczaneye olan bağlılığını da etkiliyor ve arttırıyor da hatta. Ayrıca eczacının hasta yakınları, ilaç firmaları, eczacı depolarıyla iletişiminde de etkili yönetici ve liderlik becerilerine gereksinimleri vardır. Eczacı olarak toplumu sağlıklı yaşam ve sağlıklı çevre oluşturmaya yönlendirmede eczacılara büyük görev düşmektedir. Görüyorsunuz değil mi hocam beni? Evet, görüyoruz. Tamam hocam. Liderlik kavramı. Hocam liderlik kavramının tanımını direkt yapmak yanlış olur. Yani sadece belli bir tanımı yok. Çünkü dünyadaki olaylardan etkilenmiş olduğundan kavramın tanımlaması güçtür. Dolayısıyla de çeşitli tanımlamaları vardır. Burns'e göre liderlik belirlenen amaçları gerçekleştirmek için insanların sahip olduğu değerleri ve dönemin ekonomik ve siyasal güçlerini kullanarak örgütteki üyeleri harekete geçirme yeteneğidir. Burns'e göre ise liderlik insanları belirlenmiş amaçlar doğrusunda yönlendirmeye, ikna etme gücüdür. Lider ise ikna kabiliyeti yüksek olan bir bireydir. Ross'a göre ise liderlik karşılıklı çıkarlara dayalı, gerçek bir değişim isteyen lider ile gruptaki bireyler arasındaki kaynaşma sürecidir. Belirlenen hedeflerin gerçekleşmesinde lider ile grup üyeleri arasında iletişim çok önemlidir. Etik liderlik, dünyada artan serbest piyasa ekonomisi gün geçtikçe daha fazla değer kazanmıştır. Bundan dolayı etik liderlik büyük önem kazanmış olup daha fazla tartışılmaya ve araştırmaya başlanmıştır. Etik liderlik insanların birbirine saygı duymayı, başkalarının görüşlerine değer vermeyi, dürüst ve güvenilir olmayı öğretir ve bu da etkili ve uygun bir çalışma ortamı yaratmaya yardımcı olur. Etik liderlik doğrudan bir ekip içinde işbirliği ve davranışın yönetimini içerir. Etik lideri de tam anlamıyla açıklayan bir tanım bulunamamıştır. Giovanni'ye göre etik lider üyelerinin motivasyonunu artırmaya yönelik olarak moral güce dayanan bir liderlik türüdür. Ayrıca Freeman ve Stewart'a göre etik liderlik liderin iyi bir kişilik özelliğine sahip olma durumu olarak açıklamaktadır. Diğer taraftan Burns'e göre ise etik liderlik aslında moral kişiliktir. Lider, kişisel eylemler ve kişiler arası ilişkiler vasıtasıyla uygun kuralları örnek oluşturarak çift yönlü iletişim, destek ve karar alma ile etik davranışı gruptaki üyelere gösterir. Etik liderler dürüst, güvenilir, hoşgörülü ve adildirler. Etik bir lider olabilmek için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Bunlar değerleri ve etik bilinci oluşturmak, ikna kabiliyeti yüksek olmak, başkalarına örnek olmak, değerler çerçevesinde karar vermek, istikrarlı ve hızlanan bir değişime odaklanmak, hoşgörülü olmak ve daha birçok özelliği sayabilirim. Örgütsel bağlılığa değinmek istiyorum biraz. Örgüt, belirlenmiş olan hedefi ya da eylemi gerçekleştirmek vasıtasıyla bir araya gelmiş grupların ya da kişilerin oluşturduğu birlik olarak tanımlanmaktadır. Örgütün belirlediği hedeflere ulaşmasında üyelerinin örgüte olan bağlılığı önemli derecede etkilemektedir. Üyenin örgütün çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde görmesi örgütsel bağlılık olarak tanımlanabilir. Ya örgütsel bağlılıkla ilgili çeşitli tanımlamalar vardır. Modey ve arkadaşları örgütsel bağlılığı bireyin eylemleri aracılığıyla faaliyetlerine ve örgüte olan ilgisini güçlendiren inançlarına bağlanması şeklinde tanımlayarak davranışsal bağlılık ve tutumsal bağlılık olarak ikiye ayırmıştır. O'Reilly ve Chapman örgütsel bağlılığı bireyin organizasyona karşı içsel yani duygusal olarak bağlanma olarak tanımlamıştır. Ayrıca bağlılığı 3 grupta incelemiş, bunları uyum bağlılığı, özdeşleşme bağlılığı ve içselleştirme bağlılığı olarak ayırmıştır. Örgütsel bağlılık, etik liderlik ve serbest eczane ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalara bir grafik tablo görüyoruz. Bunların örgütsel bağlılık ve liderlik çalışmalar 1960'lı yıllara kadar dayanmaktadır. Bununla birlikte en hızlı yaşanan değişimin hem etik liderlik hem örgütsel bağlılık hem de eczane kavramlarının birlikte sonrasında arttığı ve özellikle son 10 yılda popüler olduğu tablodaki bilgilerden anlaşılmaktadır. Kaldı ki henüz 1,5 yıl bile olmadan her üç kavramın birlikte çalışıldığı bilimsel çalışma sayısının 129'u bulduğu görülmektedir. Araştırmanın amacına ulaşmasında Türkiye'de daha önce geçerli konulmuş olan etik liderlik ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeğini kullandık çalışmamızda. Ve bu ölçekler için yazarlarında da gerekli izinleri aldık. Daha sonra anket için Mardin Eczacı Odası'ndan anket uygulama izni de alındı.
Söz konusu izinleri takip etse araştırmanın etik olarak yürütülebilmesi ile ilgili Adıyaman Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'ndan gerekli izin ve onay alınmıştır. Veriler elde edilmesinde anket yönteminden yararlanmıştır. 398 anket yapıldı. Bunun 12'si kapsam dışı bırakıldı. Yani gelişigüzel bir şey yaptıkları için onları iptal etmek zorunda kaldım. Gerek kalan 386 anket çalışanlarla yapıldı. Ana kütlenin tespiti için Mardin Eczacı Odası'nın internet sitesi kontrol edilmiş ancak bilgiye ulaşılamamıştı. Eczacı Odası yetkililer yapılan görüşmede 221 serbest eczanenin varlığından bahsedilmiştir. Bu çalışmada 126 eczanedeki serbest eczane çalışanlarıyla anket uygulanmıştır. Dolayısıyla ana kütlenin yaklaşık %57'sine ulaşıldığı söylenebilir. Güvenilirlik analizleri ve normal dağılım testine baktığımızda araştırma veri setinin çözülmesi işlemleri SPSS 22 istatistik programı aracılığıyla yapılmıştır. Çalışmanın hipoteze test edilmesi aşamasında önce etik liderlik ölçeği ve yüksek bağlı ölçeklerin güvenlikleri analizleri yapılmıştır. Daha sonra araştırma hipotezinin test edilmesinde hangi analiz yöntemlerini kullanacağının tespit etmek amacıyla normal dağılım testi uygulanmıştır. Ancak verilerin normal dağılım göstermemesi sebebiyle hipotezlerin test edilmesinde non-parametrik analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Tabloya baktığımızda etik liderlik ölçeğinde 10 soru, ölçüsel bağlıkta 15 soru olmak üzere toplam 25 soru olmaktadır. Sosyodemografik özelliklerden de 11 soru var. Toplam anketimiz 36 sorudan oluşmaktadır. Tablo 1'de yer alan bilgiler değerlendirildiğinde araştırmada kullanılan etik liderlik ölçeğinin mükemmel düzeyde, güvenilir, ölçüsel bağlılık ölçeğinin ise yeterli düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir. Sosyodemografik özelliklerin belirleyeceği analizleri buraya kısaca özet olarak geçeceğim. Emrah'cığım çalışandan Emrah'cığım sesin biraz zor geliyor. Sonuç kısmını toparlasan nasıl olur? Senin de Olur yorduk hocam. böylece. Çok güzel bir çalışma. Muhtemelen tam metinde yer alacak. Çok kapsamlı. Ellerine sağlık. Hem de çok değerli bir öğrencisin. Belli Gülşen hocamın. Teşekkür ediyorum hocam. Sahip çıktığı değerli bir öğrencisin. Fakat zor koşullarda geliyor sesin. O yüzden sonuç kısmına geçersen sevineceğim. Tamam hocam, direkt sonuç ve öneriler kısmından yapayım. Bu çalışma ile ülkemizin TRC 31 bölgesinde yani TRC 31 bölgesi dediğimiz Mardin bölgesi faaliyet gösteren serbest eczanedeki çalışanların algıladığı etik liderlik düzeyi ile ölçüsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin olup olmadığı incelenmiştir. Analiz sonucunda her iki parametre arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca serbest eczane çalışanının sosyodemografik özelliklerine göre etik liderlik ile ölçüsel bağlılık düzeyleri arasındaki farklılıkların istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığı da incelenmiştir. Çalışanın etik liderlik algı düzeylerinin medeni durum, gelir düzeyi ve kuşak durumuna göre anlamlı farklılıklara sebep olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte özellikle ölçüsel bağlılık düzeylerinin ise sosyodemografik özelliklerin büyük çoğunluğunda anlamlı farklılık gösteri ortaya konulmuştur. Bunlar cinsiyet, medeni durum, kuşak durumu, görev durumu, iş deneyim durumu. Literatür taramasına baktığımızda literatür taraması sonucu etik liderlik ve ölçüsel bağlılıkların kavramlarının birbiriyle ilişkili olduğu birçok çalışma sonucunda ortaya konulmuştur. Etik liderlik düzeyinin de ölçüsel bağlılık düzeyinin cinsiyet açısından farklı göstermesi durumu literatürde yer alan diğer çalışmalar ile desteklenmiştir. Ayrıca kadınların erkeklere nazaran etik liderlik algılarının ve ölçüsel bağlılıklarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bazı literatür çalışmalarında ise cinsiyetin etik liderlik algıları ile ilişkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Sonuç ve öneri kısmına baktığımızda serbest eczane çalışanının etik konusuna yönelik hem bilgi hem de algı düzeyinin artırılmasına yönelik hem işveren pozisyonundaki serbest eczacılar hem de bölge eczacı odaları yöneticileriyle görüşerek eğitim programları planlanıp uygulanabilir. Bu eğitim programlarında etik davranışlar hakkında seminerler düzenlenebilir. Ayrıca bu araştırma Türkiye'nin en güneyde yer alan illerinden birisinde yapılmış olup ülkedeki tüm serbest eczane çalışanı açısından genelleştirmeyebilir. Ülkenin diğer bölgelerine nispeten TRC 31 bölgesinde sosyoekonomik ve kültürel özelliklerinin oldukça farklı olabileceği öngörüldüğünden bu durum araştırmanın bir kısıtı olabilir. Dolayısıyla bu araştırma diğer il ve bölgelerde de yapılabilir ve sonuçlar karşılaştırılabilir. Bununla birlikte serbest eczane çalışanlarının etik liderlik ve örgütsel bağlılık
algı düzeyleri üzerinde etkili olabilecek diğer faktörlerin de inceleneceği yeni ve kapsamlı çalışmalar yapılabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Sesimi alabilir. Aldım sesini. Çok teşekkür ediyorum. Gencecik, Hocam ne biraz kadar heyecanlıydım. güzel. Kusura bakmayın. Yok. Genceciksin. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz bize bu sunuşu yaptığın için. Hem de Sağ olun imkanlar, internet ortamı falan yetersiz. İşte yetersizlikler bazen azim her şeyi yeniyor. Hemen sözü Mehmet Cemil Acar hocamıza bırakıyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Maltepe Üniversitesi doktora programdan Cemil Acar ben, Mehmet Cemil Acar. Süre kısıtlığından dolayı artık en son... Biraz özetlerseniz, biz biraz önceki konuşanlar çok şanslı, hızlı. sonraki konuşanlar da biraz şanslı oldu. Biraz bu öyle sefer. olduk, şanssız olduk. Sağlık Galiba olsun diyelim. düzgün yönetemedim hocam, buyurun. Estağfurullah. Covid-19 ve kriz yönetimi aslında artık hepimizin canı sıkıldığı bir konu bu. Çok da fazla dile getirmek istemediğimiz bir konu. Bu havacılık sektöründe Covid-19'la beraber kriz yönetimi nasıl bununla ilgili bir çalışma yaptım. Bunu yaparken önce kriz nedir, kriz yönetimi nedir ve buna bağlı olan literatür çalışmaları yapıldı. Çok olabildiğince hızlı geçeceğim. Krizin en az hasarla atlatılması ve en çabuk şekilde engellenmesi için en etkili yol iletişim olacaktır. Özellikle havacılık sektöründe olumsuz durumların saniyeler içinde karar verilerek önlenmesi için atılacak adımların iletişim kanalıyla en seri şekilde gerçekleşmesi çok değerli bir durumdur. Bu nedenle kriz çeşitleri, aşamaları, yapılacak görevleri, havacılıkta karşılaşılabilecek her türlü ihtimalin karşısında iletişim faktörü en önemli rolü bulunmaktadır. Buna bağlı olarak az önce ifade ettiğim gibi işte kriz ve krize bağlı olarak gerek havacılık literatüründe gerek ise akademik literatürde buna bağlı olarak bir takım çalışmalar yapıldı. Kriz bir işletmenin üst seviye hedeflerini tehdit eden, öngörülemeyen ve önceden fark edilmeyen bir anda ortaya çıkmak kaydıyla işletmenin mevcuttaki değerlerini, amaçlarını ve beklentilerini geçersiz hale getiren, işletmenin varlığını tehlikeye atan, hızlıca tepki verilmesini gerektiren, işletmenin tedbir ve uyuma ilişkin dinamiklerini, mekanizmalarını yetersiz kılarak içinden çıkılması, zorluklar oluşturarak gerilim yaratan durumlar olarak tanımlanabilir. Tahmin edilemesinin mümkün olmaması, işletmenin sahip olduğu varsayım ve krizi engelleme mekanizmalarısız kalması, krizin başa çıkılması ve takip edilmesi gereken yolların belirlenmesine yönelik bilgi ve zaman yetersizliği, işletmenin hedef ve mevcudiyetini tehdit etmesi özelliklerdendir. Bazı yerleri hızlı geçeceğim. İşte kasıtlı krizler vardır. Bunlar nedir? Terörizm, sabotaj, iş yerinde yaşanan şiddet. Kasıtlı olmayan krizler vardır. Doğal afetler, salgın hastalıklar, beklenilmeyen teknik etkileşimler, ürün arızaları. Kurban krizleri vardır. Kaza krizleri vardır. Önlenebilir krizler vardır. Evrelerine baktığımız zaman krizin kavramsal bazda başlangıç noktası, kuluçka dönemi, belirleme anı, hücum safhası, kurtarma safhası ve yeniden yapılanma safhası diye geçer. Kriz yönetimi kriz ile başa çıkmak için ve karşı karşıya kalınan zararı minimuma indirmenin tasarlandığı bir unsurdur, bir takım unsurdur. Sahip olduğu boyutlar teknik, yönetimsel, taktiksel, operasyonel ve ilişkisel boyutlardır. Kriz yönetimi sayesinde işletmeyi krizden kurtarmak ve veya işletmeyi krize düşmeyecek şekilde idare etmek amaçlanmaktadır. Kriz yönetimi aşamalarına baktığımız zaman ön uyarı, krize hazırlık, kriz anında iletişim şeklinde geçer. Havacılıkta kriz yönetiminde baktığımız zaman yılın her günü 7/24 hareketli bir sektör olan havacılık yapısından kaynaklı krizlere aşırı oranda açıktır. Bu nedenle teknik sorunlar ve krizlere ek olarak müşteri memnuniyeti açısından ortaya çıkan ve sosyal medya kanalları gibi büyüyen krizlerin neden olan olaylar sektörde fazlaca yer almaktadır. Kriz kan itibarını kaybetmesine ve zedelenmesine yol açar. İletişim hava taşımacılığı operasyonunun vazgeçilmez bir unsurudur. Sosyal, ekonomi ve teknolojik yeterliliklerin tümü etkili ve etkin bir iletişime bağlıdır. En geniş anlamıyla iletişim herhangi bir bilgiyi paylaşma olayıdır.
kişiden kişi iletişimler genelde çift taraflıdır. Ancak uyulması gereken bir norm ya da emir, kural ve benzeri söz konusu olduğunda tek taraflı da olabilir. Krizin yaşanma ihtimalinin olduğu andan itibaren normal duruma geçişe kadar yaşanan tüm durumların aksamadan geçirilmesi için gerekli emri iletişmesi. Bu anlamda da kriz yaşanma ihtimalinin olduğu düzeltiyorum. İletişim planında roller iki şekilde tanımlanabiliyor. Birinci roller ve ikinci roller. Birinci roller kriz anını yöneten ve krizin başlangıçtan sonuna kadar her an etkin bir şekilde sorumluluk alan, karar alan kişiler olarak tanımlanır. Bunlar işte genelde havalimanı mülkidari amiri, baş müdürler ve benzeri şekilde kamunun oluşturduğu bir kriz masası şeklindedir. İkinci roller kriz anında sahada görev alan, krize karşı olan ikinci rollere sahip kişiler. Bunlar da idarenin yardımcıları ve destek personelleri diye geçer. Havalimanları ayrılım şeyi zaten Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu gereği bir şey oluşturulmak durumunda, bir kriz masası oluşturulmak durumunda ve buna bağlı olarak bir takım tedbirler alınmaktadır. Covid-19 işte ilk defa bildiğiniz bilgileri geçiyorum. 2019'da Çin'de ortaya çıkmasıyla beraber 190 ülkede hızlıca yayılıyor. Bilindiği üzere özellikle Ocak ayından itibaren 2020'nin başından itibaren ülkemizde çok ciddi bir tedbirler alınıyor. Havalimanlarında termal kameralar kullanılıyor. Buna bağlı olarak da hızlıca işte Sağlık Bakanlığı'yla beraber ortak tedbirler alınıyor. Bir takım testler yapılıyor. Bir takım formlar oluşturuluyor. Bilgilendirme yapılıyor. Sosyal medyada bilgilendirmeler yapılıyor. Çalışmalar yapılıyor. Anti-dezenfektan uygulamasından tutun bütün tedbirler hızlıca şu hava yollarının Çin'e olan seferleri durduruluyor. Ondan bağlı olarak İran ve benzeri diğer ülkelere olan tedbirler alınıyor. Uçuşlar durduruluyor. Bu uçuşlar zaman içerisinde bilindiği üzere neredeyse bütün uçaklarımızın yerde olmasını, havalimanlarımızın off olmasını sebep oluyor. Sonuç olarak 2020 yılının başında ortaya çıkarak tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 pandemisi birçok sektörü finansal alanda etkilemiş. Havacılık sektörü insanların bir yerden bir yere giderken kullanmayı en çok tercih ettiği ve uzakları yakın eden bir sektör olması sebebiyle bu pandemiden en büyük zararı uğramıştır. Buna bağlı olarak devletten bir takım destekler alınmış ve buna bağlı olarak tabii bütün gerek havalimanında, gerek hava yolunda, gerek yer hizmeti kuruluşlarıyla ilgili ciddi tedbirler alınıyor. Gerek devlet, kamunun, gerek özel sektörün bu konuda aldığı hızlı tedbirlerle Türkiye'de bu konuda olabildiğince minimum zararla geçirilmesi sağlanıyor. Buna bağlı olarak tahmin ediyorum ileriki dönemlerde birçok farklı alt spesifik alanda çalışmalar da literatüre kazandırılacaktır. Saygılar sunuyorum. Çok hızlı gittim. Bu kadar benden. Teşekkür ederim. Gönül Hocam sesiniz gelmiyor. Sistem kapattı. Evet, Mehmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Saygı sunuyorum hepinize. Bizim hatamızı kapattı arkadaşlarımız. Bir 10 dakikalık bir gecikmemiz var. O da normal kabul edelim. Kabul edilebilir bu tip toplantılarda. Hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu oturumu kapatıyorum arkadaşlar. Evet hocam, saygılar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Gönül Hocam çok güzel. Gönül Hocam çok güzel yönettiniz oturumu. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim birlikte olduğumuz için. Bundan sonraki sempozyumlarda görüşmek üzere diyorum. Size de başarılar diliyorum. Devam edin. Teşekkürler. Çok sağ olun hocam, sayın hocam. Hoşçakalın. Kerem hocamıza özel teşekkürler. Emrah'ı çok sevdik. Ben size teşekkür ederim hocam. Kerim hocam teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet Kerim hocam çok teşekkürler. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hello dear Palomi. Are you here? Do you hear us? Good evening, sir. I'm Dr. Neha Paliwal. I'm here. Good evening. Palomi is also here.
Yes, Palami Ray, yeah. Yes. Hello, sir. Hello, ma'am. I can hear you. Am I audible? Yes, we hear you. You are Okay, thank you. audible. Thank you very much. If you want, you can start your presentation exploring the emergence of a region and its socio-political and cultural dynamics, a case study of Vidabra. Yes. May I start, Professor? Yes. Okay. Thank you. Thank you very much. You are welcome. Good evening, everyone. All the participants over here and my chairperson and all other dignitaries. The title of my presentation is Exploring the Emergence of a Region and its Socio-Political and Cultural Dynamics, a Key Study of Vidarbha. The timeline is 1st century BCE to 8th century CE. Now, please allow me to share my presentation. You are not audible, Palami, dear Palami. We don't hear your voice. Hello? Yes, right now we hear your voice. If you want to show your presentation, if you are willing to, I can help you. Okay, no, I can't get it. Okay. Dear Palami, if you are talking, we don't hear your voice. No. I'm not talking actually. I'm just inserting my presentation. Just there's a problem in sharing actually. Okay. Just bear with me. Don't worry, we have time. Don't worry. Yeah. Can you see the presentation? Yes. Hello? Yes. Yeah. We see your presentation. Okay. Thank you. So this is the area of my work. This is Vidarbha, which is, if you connect with the present geographical boundaries of India, it's Maharashtra. So what I intend to show in this paper is to understand the concept of space and its historical evolution over a long duration, taking up the specific example of Vidarbha. The name Vidarbha itself raises certain questions that are addressed in this paper. The term Vidarbha has appeared in several ancient texts, and even archaeologists have used the term, though their main area of archaeological investigation was Wardha Vanganga Valley. So this is a, geographically speaking, this is a river valley area surrounded by the Satpura range. This river valley was considered as a core area of Vidarbha. In this paper, instead of accepting Vidarbha as a region in the first place, it has been conceived as a space that was preferred for human settlement from the early period of human history. So we are not conceiving Vidarbha as a region first. We are not designating as a region. However, with the new socio-economic and political developments and encountering with other developments that is taking place in Deccan as a whole, Vidarbha will slowly emerge as a region. So it was mainly a space whose counter was not very clearly demarcated. Even if we look at the textual evidences, we will not find that the physical space of Vidarbha is well defined. Vidarbha in the textual evidences, be it the Mahabharata, be it the Aitareya Brahmana, or even in the Quranic records, you will find that Vidarbha has been understood in several ways. Sometimes in sense of a person, in a sense of a particular place name, and sometimes fabricating a story. We find that certain characters who
who are from Vidarbha. So if you look at the work of Kalidas, Shakuntala, and also Malavika Agnimittra, we can find that the characters are from the particular place, which is Vidarbha. So we can well understand that this place was well identified, but well known to the people of that time. Though this place, geographically speaking, is very close to Dandyakarna, it's a forested land, but yet it was culturally unique. And that is why probably this place got mentioned in this literature exhibition of the ancient India. So now I will try to point out that what we understand by region in the context of ancient India. So the idea of region mainly started with a particular project that was taken up by Harman Kulke and B.C. Sahu and even Barkimer. They have taken up this project and they have mainly studied Orissa. So, Paula, can Hello? you speak a bit louder? Oh, it's better right now. Okay. Thank you very much. Yes. So this is how the study of region came in the ancient Indian context. So it was these three eminent scholars who actually started the idea of region in ancient Indian history. And from there, we get certain ideas how region needs to be perceived. Now, when we are studying region in the context of ancient India, we should always keep in mind that we cannot accept a region in a very confined manner, because it interacts with other geographical spaces in and around. So when you're talking about Vidarbha, we have to consider other developments which are taking place in Deccan, which is the other parts of Deccan, because Vidarbha is physiographically speaking a part of Deccan, and even with northern India. So if we look at the map, you can understand that it's very much strategically located. It is located in a way that trade routes passes through this. Trade routes which connects northern India with the Deccan. So this kind of developments, this kind of strategic location of Vidarbha really played a very important role in delineation of Vidarbha as a region. So this region, this particular space, this river valley, was preferred for human settlement from the very early days of human history. In the late Chalcolithic period onwards, we find that humans preferring this area for settlement. Now, this is mainly because of the resources that were available. You can understand this is mainly the map for the late Chalcolithic period and even the Megalithic period. We find that the river valley area was mainly preferred for settlement, whereas the hilly terrains were mainly preferred for constructing burials. So from the Megalithic period, we find that Vidarbha has a unique tradition of carving out its own regional identity. How it is possible was the people of Vidarbha were constructing burials which were quite distinct from the rest of Deccan. You know, they are constructing a very special kind of burials. This is one of the picture. You know, they are stone circles. If you look at the other parts of Deccan, you will not find this kind of burials for commemorating the dead. So this type of burials is very much unique for this Vidarbha. So from the very early days of human history, you can understand that people were trying to carve out their own cultural identity. And this process had begun from the late Chalcolithic and Megalithic period onwards. Now, this is a chart which really shows that the inner architectural pattern of the burial. Now, there's a comparative study with Vidarbha, Chhattisgarh, and southern India. You can find that the stone circles, cairns, cyst, menhirs, these are all sorts of burials that were found, and stone circles were very much common and very much available in Vidarbha, whereas very much rare in Chhattisgarh, which is the larger part of Deccan. So you can understand that these people were actually trying to leave a mark. And what is interesting about this kind of study is that you can find that if you study the settlement pattern, you will find that these particular sites like the Mahujari, you will Adam, Hone, these are very important archaeological sites which continue to exist without any disruption of settlement till 2nd century CE. So you can understand that a long span of human settlement was there. This is another picture of the stone circle from Mahujari. So this is another picture.
You can understand there is a very different kind of burial custom that was being practiced. Yes, we by see these your people. pictures. Yes, we see your pictures and your PDF. So this is the burial custom, you know. Menhirs were erected for a person who had met natural death, a different type of burial in case of death of child and pregnant woman. So this, by the burial practices, we can also understand the social norms that were prevalent in the society. These are the three types of sites which are found in Vidarbha. One is the habitational sites, which are purely habitational, mainly meant for human settlement. And there are sites which are habitational cum burial sites, and there are burial sites which are mainly situated away from the river valley near the Satpura range, near the hilly terrains actually. Now coming to the period when there will be the introduction of iron, and also later on the Mauryas will be coming in the northern India. They will be reigning over northern India. So there were influences of northern India over Vidarbha, and this was mainly because of the strategic location that Vidarbha shared. As I was talking, that it was strategically located, and it was serving as a nodal point connecting the northern part of India with the Deccan plateau. So you can understand, because of this, various cultural trends from northern India entered into Vidarbha. One such important cultural trend was Buddhism. Now, Buddhism mainly entered into Vidarbha because of the endeavor of the traders. The trading community actually embraced Buddhism, and they brought this particular religious faith into Vidarbha. There is a very important site which is called Pauni, and which has a very prominent Buddhist stupa. It's still there. This is very interesting. I can show the picture probably. This is the trade route I was talking about. These three trade routes. One connects Prayag, Bundelkhand, Jabalpur, Vanganga Valley. And later, the second one is Kausambi, connecting with Pratishthan, which will later become the political seat of the Satavahanas, the powers which will come after the Mauryas. Now, this is one of the plate that has been a copper plate that has been recovered from Pauni at the Buddhist site. It refers to the donation that was given by the a traveler, a trader. Now, this is another important site I was talking about. This is Bhon. Now, this was a period, the Mauryan period was mainly the period when there will be a fluorescence of culture. There will be emergence of urban sites like Bhon, Adam. You can see there's a brick structure, and people are building up brick structures over there. And these are the two important sites, Adam and Bhon, that will continue to exist till the Satavahana period. So, and people are preferring for settlement, and they are emerging as a very important urban centers. And you will find Roman bullion over there. So you can understand that Vidarbha, though a landlocked area, geographically speaking, but was a very important participant in the long distance trade, especially the Indo-Roman trade. This is the site of Adam. This is another important urban center. And this site will continue to exist till 2nd century CE, till the end of the Satavahana period. These are the three specimens of horns that has been recovered from the site of Bhon, and we find similarity with the Taxila specimen and that of the Nasik specimen. So you can understand that Northern Indian influence is very much there in the cultural development of Vidarbha. This is a sketch of the rampart that was constructed in Adam. Now, I would like to point out here that when the Satavahanas came into power, they didn't even have a very strong direct control over Vidarbha. Even the Mauryas didn't have. But what is interesting about Vidarbha is that it was never directly under any political power, but yet it was displaying its own cultural identity. So in the region formation, we always have an understanding that it is always under a state that a region develops.
But actually, this actually happened for Vidarbha, that Vidarbha flourished as a region, though it was not under any political umbrella. Even Satavahanas, who were ruling from Paitan, which is not very far from Vidarbha, but yet their influence was very minimal. And we can understand that there was a tussle between the Satavahanas and the Kshatrapas. They were the two contemporary powers of Deccan. And this is why ramparts, moats, and brick walls were constructed probably for fortification purposes. And there were tussles. You can understand from this kind of structure. But how far the Satavahanas had control over this region is very doubtful. They had only very nominal domination. Why I say this? Because if you look at the inscriptions in Satavahanas, you will not find that they are from Vidarbha. Only there is one particular inscription, that is Nasik inscription of Gautamiputra Satakarni, which refers to the term Vidarbha, which means Vidarbha. So probably it was only under Gautamiputra Satakarni that Vidarbha came under the Satavahana dominion. But no administrative units following the lines of Satavahana polity were formed in Vidarbha. If none of the inscriptions were recovered from Vidarbha, and we don't find reference of any administrative unit. Now, these are the two, these are important coins. These coins belong to the very small ruling dynasty, and these coins are very important because these coins really help to bridge the gap we have between the Mauryan period and the Satavahana period. It is a recent discovery that really helped to bridge the gap between the two important periods. This is mainly from the Bhadras and the Mitras, and they were ruling mainly over the two river valleys, and the coins have been recovered from these two river valleys. And these coins refer to the fact that these small ruling powers had very strong influence over Vidarbha. They ruled for a very limited period of time, but yet they had a very strong influence. This is the Bhadravati coins. Now the period, but is the 3rd to the 6th century CE and 7th, it will continue like that. It is a period of the Vakatakas. Now, this is a period when Vidarbha will be under a direct political control. Vidarbha will be experiencing a statehood. Now, what we find in looking at the inscriptions, this is a period where we get inscriptions from Vidarbha. And from the inscription, it's very much clear that Vidarbha experienced a statehood, and it was divided into various administrative units. And because of this, we also find that coins were circulated, and the Vakataka rulers also circulated their own coins. And there is also emergence of a ritual landscape surrounding the Ramtek Mansar Mandal complex. This is the Mansar site of Mansar. Now, the Vakataka rulers had a tendency of gaining legitimation from the Brahmanas. They were donating lands to the Brahmanas, as a result of which the contour of Vidarbha expanded. What we see that there are emergence of single cultural sites which are no longer confined to the Vanganga Valley. The new sites which are coming up are now spreading towards the hilly region. The other sites, like the Bon Adam that I was talking about in my in the Satavahana period, even in the modern period, they no longer exist. Now, why they don't no longer exist is not clearly known. Probably because lack of water and also a change in the river course. This is probably the reason why these sites no longer existed. However, we see rise of new sites which are smaller in size, single cultural site. They will no longer continue after 6th century CE, but these sites indicate that the contour of Vidarbha expanded. And even the epigraphical sources testify to this fact, because epigraphical sources refer to various donations made to the Brahmanas by the Vakataka rulers. And as a result of this donation, a new complex within the Vidarbha terrain developed, which is the Ramtek Mansar complex. This is the Mansar site, and this is the Bhoga Grama temple. With the donation, a new kind of cultural strain that developed in Vidarbha. And this cultural strain was mainly accumulation of the tribal deities within the main fold of the Brahmanical faith. So
the local deities like the Bhogagrama, which refers to a snake deity. These kind of local cults were now incorporated within the folds of the Brahmanical faith. So this is very interesting. This is a very new cultural development that Vidarbha will be experiencing and it is very much intertwined with the political process. This is the Naga temple, and this is one of the stellate plate in Mansar. Now, what we find is that under the Vakataka period, the physical landscape of Vidarbha is experiencing new internal developments also. Formation of administrative units, emergence of strong statehood, and expansion in the contours of Vidarbha. All these internal developments played a very important role in shaping Vidarbha as a region. The system of land grant practiced by the Vakataka rulers also later introduced new elements in the cultural landscape of Vidarbha. The cultural practices of the tribal societies were accepted within the folds of Brahmanical tradition. The presence of the image of Bhogagrama temple, the snake deity, in the temple complex of Ramtek indicates such development. There was also change in the settlement pattern. Most of the sites displayed single cultural layers. Even the presence of the Kevala Narasimha temple in the Ramtek hill is significant. This temple is noted for its inscription. This inscription records the erection of the temple in the commemoration of Prabhavati Gupta, and temple was dedicated to Vishnu deity. So you can understand there was the presence of the Vishnu deity as well as a local god side by side within the same temple complex. According to this inscription, it was built in the second quarter of the 5th century CE, probably by daughter of Prabhavati Gupta, Ativata Devi. This inscription refers to village Kadali Vataka, and the lands were donated for the purpose of maintenance of the temple. Thus, within the temple complex of Ramtek, there was coexistence of high-order Brahmanical faith along with local cults. Now, what makes Vidarbha more unique is that this developed as a region. Now, due to probably lack of archaeological investigation, we don't get much information regarding the period after 6th century CE. Though I have stretched my paper to 8th century CE, I have done it purposely to point out the problems of studying Vidarbha and where the archaeological investigation is still lacking. So we can only bridge the gap by highlighting to the text. That one of the important texts is obviously the Markandeya Puran, and another is by Rajshekhar. Rajshekhar was from Vidarbha himself, and even Dashakumar Chorit by Dandin is very important. Now, why it is important that it refers to a severe drought that took place in Deccan. Probably that drought affected the whole of Vidarbha. As a result of it, we don't get any settlement. Even archaeological investigation, if you look at the site, they are no longer existing. And other sites will be only available from 11th century CE, and archaeologists are visiting those sites at early medieval sites. So there is a huge gap, and this gap can be only explained by this textual evidence which has been provided by Dandin in his Dashakumar Chorit, as well as Markandeya Puran, which is dated between 6th to 7th century CE, that also refer to a prolonged drought that probably affected the human settlement. So we are left with various questions: what happened to the physical landscape of Vidarbha, and how we can explain that region that showed so much of cultural effluence. What happened to that region? And even we get a term like Vachahomi in Rajshekhar's work. This particular term Vachahomi is very interesting because it still refers to Vashtagulma, which is a place in Vidarbha. So the place is existing in the text, probably in the minds of people, but we don't get any hardcore archaeological evidence to explain it. Thus, we are left with only certain questions. And what happened to Vidarbha? Is it due to the famine we get no evidence of material culture after 6th century CE, as pointed out by Dandin in his work?
is it only to the literary style of Vaidharvi that Vidharva written its name? Now, I would like to point out this particular term Vaidharvi. This particular term Vaidharvi is there in Purana, and also it is a literary style with all gunas and riti. It's one of the very sophisticated riti, as Kalidas has pointed out, and even Kalidas is using this riti. So probably through this particular name, Vaidharvi, that Vidharva is retaining its identity. And only in the 11th century, you will find only with the coming of the Yadavas, we just shift to the Yadava period. So there is no evidence to really bridge the gap. So this is a very interesting thing. So we are only left with important questions whose answers are still yet to be searched for. So this is where I end my presentation, showing that by using both archaeological and literary evidences, we can understand how region is formed, and which is a case for Vidharva. And for Vidharva, the literature is very silent because, as I pointed out earlier, that literature is not directly referring to Vidharva, but they're referring in various place names or name of people. And I can give one example here is, if you look at Mahabharata, Shabhaparva, it refers to a particular person whose name was Pundin, and he was a very renowned teacher. And he came from the place called Kaudinapur. Later on, with the archaeological investigation, we have been able to correlate the place, and there were people. This is a place, this archaeological site, which is called Kaudinapur. So this is how we can actually fabricate and the history of Vidharva from the textual evidences. And these are mainly representation of Vidharva, how Vidharva has been conceptualized in the minds of people. And to understand the process, the actual process that was involved in shaping Vidharva is from the archaeological sources. However, there is only certain areas where we can draw a consensus between the literary source and the archaeological sources. Dear Palame, can you summarize your paper? You already finished your time. Yes. After you, Miss Neha Paliwal will present her presentation. Yeah, sure, sir. Yes, I'm just ending it by saying that for looking at a region, you have to use both archaeological and literary sources, and Vidharva is a unique case study because I've pointed out earlier that it developed as a region for a particular time period. Then we don't get any evidence to explain why it is no longer there. So this is where I would end my paper. And thank you for your patience listening. Thank you for giving me the opportunity to speak in front of this esteemed speakers and participants. Thank you very much. Thank you very much. Dear Neha Paliwal, are you ready to present your presentation? Yes, sir. Floor is yours then. Ms. Palme, please, will you stop your presentation so I can share No, I will help her. I will close. Yes, I closed. You can share. Yes, sir. So good evening to all of you. And first of all, I want to thank the organizers for giving us a great opportunity to be the part of this 4th International CEO Congress. My presentation is on innovative efficiency and growth potential of India, a comparative analysis. I'm Dr. Neha Paliwal, an assistant professor in Department of Economics in Mohanlal Sukhadia University. My presentation agenda would be, first of all, I will set a background, and then I will discuss some review of literature regarding to the topic, and then I explain the methodology of my study, then findings will be discussed, and after that I conclude with the suggestions. As we all know that innovation is doing something in a new way. Whatever work we have in our hand, before the Schumpeter has coined this terminology in his economic model given in 1934, innovation has been used in very different sense. But since then, innovation is explained as new combinations of
existing or new knowledge, resources, equipment, and so on. And he has explained that innovations is of 5 types: new goods, that is called the product innovation; new methods of production, that is process innovation; new markets, new sources of inputs, and new organizations. Innovation is deemed as a key of economic development because this era is related to the technological development. If any country is technologically developed, then only it can survive. If a country is high in innovation capacity, then it can lead the global economy. Survival of any country in the global market is just depend on the innovative efficiency. With the continuous development process, the world has reached to the point where everyone is talking about the conservation of resources. So we need to maximize our output with the minimum of inputs, and that is why the innovative efficiency is to be measured, and innovation can play a better role in this sphere. So innovation, measurement of innovation is gaining importance, and due to that, various measures of innovation has been developed. One is Global Innovation Index, which has been developed by Soumitra Datta in 2007, and before that many measures have taken place. I'll discuss it later. But what the Global Innovation Index is doing, it is taking some indicators as input for the innovation and some indicators as output, and it is taking the average of input and output scores and giving a score to each and every country to measure its performance. But what is happening? If a country has invested so many inputs and according to that it is getting the output, so we can't say that that country is very efficient in using her or resources, and so we have to measure the innovative efficiency rather than the innovation performance. That is the limitation of Global Innovation Index. So to deal with this issue, the objective of my paper is to measure the innovation efficiency of selected countries and compare it across various income groups, and to compare the innovation capacity, performance, and efficiency of India with leading innovative countries and its competitors in the global market. And thirdly, I want to highlight the challenges and give suggestions for improvement of innovation efficiency of India so that an insight into its growth potential can be developed. The hypothesis which I have been taken is, my first null hypothesis is the innovation global efficiency score is equal across all income groups. I want to look whether there is an correlationship of economic status of a country with its global efficiency score or not. So that is why I have done this. And another null hypothesis is the innovation global efficiency score of India is equal to the mean efficiency score of different groups of countries or not. I want to look at whether the India's performance is equal to the Asian countries, whether it is equal to the other economic groups or not. As I have said, innovation has been used in many senses, not only from the perspective of economics, but from the politics, from the public health, from the sociology. Every academicians have their own definition of innovation. But since I'm talking about the economic perspective of this, so I'm talking about the economic perspective of innovation. As I have said, this term is correlated with the economic development by Schumpeter by giving his model of innovation and entrepreneurship, role of innovation and entrepreneurship in economic development. After that, many academicians try to define the innovation. So I have done a review of literature and found the Bargill's definition very best. And it has defined innovation as just like as Schumpeter, the new process, new commodities, and a new type of organizations if we are doing. Role of innovation in economic development is very important.
various academicians and economists try to relate the innovation with economic development. The OECD reports also telling about these things. And since the innovation empower the technological capacity of a country, and through that a country got the growth in its economy, and through technological development we can improve the skill of our laborers. If our labor is very skilled and technologically equipped, then they can get the employment, they can contribute more in production, and this is how the innovation is related to the economic development. So the measurement of innovation is very important if you want to know where the country is standing in measuring the the status of innovation. Many measures have been developed. Some are talking about measuring the innovation performance or efficiency through various patents registered, and geographical indicators registered, and trademarks, how much country have registered the trademarks and all these things. Some are talking about measuring the innovation through many indicators. GII, that is Global Innovation Index, is a very robust index which measures the global innovation performance of each and every country by taking 80 indicators. But the problem with the GII, as I have explained, that it can measure the performance, innovation performance of the country, but it cannot give us an idea of how efficiently the countries are using the innovation inputs to produce the innovation outputs. And for that, data envelopment analysis can help, which few economists and few academicians have used in their research. Zhang and few have used data envelopment analysis to measure the technological efficiency of an economy, and Atkin et al. Also have used it for the global innovation efficiency. So through this review of literature, I found that DE would be the best method to measure the innovation efficiency. The methodology for my study is, I have selected a sample of 30 countries. The countries are selected on the criteria that I have taken top 10 ranks countries from of a higher economic group, upper middle economic group, and lower middle economic group. But the condition is their rank in the overall global innovation index should not exceed 60. That was the criteria of selection of country, because India stands at 46 in the global innovation index, and it ranks overall 132 countries. So I have take this cutout point as 60, the rank of the 60. Only one exception is there, that is South Africa, which belongs to the sub-Saharan region. And since my objective was to compare the innovation efficiency of India with the leading countries as well as its global competitors, and South Africa is a potential competitor of India, so I have taken that, I have included that also. In higher income group, total 30 countries have been selected. From upper middle income group, 12 countries have been selected. And from lower middle income group, 5 countries, including India, has been selected in the sample. The technique, as I have explained, from measuring the global efficiency, innovation efficiency, I have used the data envelopment analysis method. And for testing my hypothesis, I have used one sample t-test and ANOVA. The DEA is a non-parametric technique to measure the efficiency of any decision-making unit, which use some input and output indicators to measure the efficiency. I have used the output-oriented model with variable return, with the assumption of variable returns to scale. And according to that, with the fixed inputs, we try to maximize the output so that we can have a look
how efficiently the country is using its inputs to maximize the output. And for conducting the DA analysis, we required input and output variables. I have taken one input and one output variable. I have taken the innovation input subscore of Global Innovation Index as my input, and global innovation output subscore of Global Innovation Index as my output. These are the indicators which have been included for the analysis. Innovation input subscore is calculated with the help of the 5 indicators, that is institution, human capital and research, infrastructure, market sophistication, business sophistication. And innovation output subscore is measured with the help of 2 indicators, knowledge and technological output and creative output. Since to have the innovation output, we required all type of facilities, like we should have the influencing political environment, we should have the business environment, like we should have the easy to do the business facilities, and that are much more required. Similarly, we required researchers, we required high tertiary education in the field, so that they could do the research and could find out more innovative products and processes. For innovation output, we also required the good infrastructure related to internet and ICT facilities. For market sophistication is also required. We required market and trade diversification things. We required credit for industries, entrepreneurs, as well as we required the funds for the researchers and research institutions. We required the business sophistications, like industry innovation, university industry linkages, so that the researchers which are going in universities and institutions can take the shape in form of the outputs. And as an innovation output, we can have the intangible assets, creative goods, online creativity, knowledge creation, and as well as knowledge impact and knowledge diffusion through trade as well. So these are the indicators, 80 indicators we have, which have been aggregated in 5 subscores for input and 2 subscores for output. And from aggregating all this, we get the innovation input subscore and innovation output subscores. The findings, as I will discuss, firstly, I am discussing the India's status in innovation performance. Here you can look at the figure. Here I have separated the countries by giving them the different colors, which they are according to their income groups. And you can see here in Global Innovation Index, out of these 30, most of the initially 10 ranks, 10 to 15 ranks belongs to the higher income group countries, except China, which belongs to the upper middle income group country. Here you can see that some kind of a positive relationship between income group and Global Innovation Index. To have more insight into the performance according to the innovation, this is the status explained for input subscore, and the positive relationship between income group and innovation is more visible here. All ranks belong to the higher income countries. Only India stands before some upper middle income countries, otherwise India and Vietnam. Otherwise there is a set pattern of innovation with the income group. But in case of output, this is also obvious for input, because to have some infrastructure, other facilities, a country required higher income to establish the innovation capacity. But as well as we see the output status of innovation, we can look that China stands among the higher income group, and few
few lower middle income countries like Ukraine, Vietnam, Philippines, India, they are also standing before the upper middle income group countries. So we want to know how these inputs invested by these countries are converting into the innovation output. The table shows the global efficiency score calculated with the DEA data and development analysis, and you can have a look on it. China is having the best performer according to innovative efficiency. You can see here that China's rank in the global China's rank is higher in global efficiency rather than the global innovation index, because it ranks higher in output rather than the inputs. I have mentioned the ranks according to the global innovation index as well as the global efficiency index, and when we can see here some mismatches. India stands at 20 out of the 30, and in global innovation index also it stands at 21. So there is no such more change in India's position whether we compare it with innovation performance or innovation efficiency. But we can look here that many Asian competitors of India are ahead in this ranking, as China, we can see Republic of Korea, Ukraine, Philippines, Israel, Vietnam, Japan, Malaysia, and Hong Kong. They are all standing ahead of India. Among them, Vietnam, China, they are the close competitor of India. So India has to think about where we are lagging behind. The projection and peer summary of India from DEA analysis explain that India has two peer groups. First is China and another one is Ukraine, because China is the best performer according to DEA, and Ukraine is getting the score 1 in the pure technical efficiency score, which I have not shown in the table earlier. But as a global efficiency score is computed with pure technical efficiency score and scale efficiency, multiplication of those things. And if any country is getting 1 in pure technical efficiency score, means it is implying its technology very efficiently, but maybe its scale is not efficient, so is not overall in global efficiency score. Ukraine has not shown the 1 score, but China is globally in global efficiency score as well as in pure technical efficiency score and in scale efficiency has a score 1. So China is the best performer. But for India, the DEA analysis suggests that Ukraine is also a peer group, because Ukraine is also efficiently using its input resources for creating the output. Its rank is very higher as we talk about the input score, but it's it is very it stands ahead with all the among all the countries in input implying. So these are the two peers for India. To test the analysis whether the innovation efficiency is related to the economic group or not. So I have run the ANOVA analysis, and my level of significance is 0.03, which says that I can reject the null hypothesis that innovative efficiency among the group is not equal, and post-hoc analysis shows that higher income group and upper middle income group, they are different in mean efficiency scores. But the mean efficiency score of upper middle income group and lower middle income group is somehow similar, and we can say that there is no such significant difference in mean score of these two groups. But higher income group have a different mean score from these countries, and the mean difference of higher income group from upper middle income group is very high, but the difference of lower middle income group and upper middle income group is not so high.
to test whether the India's economic efficiency score is different from higher income group, upper middle income group, lower middle income group, mean efficiency score, and the mean efficiency score of Asian countries. I have run the t-test, and my analysis results shows that India's efficiency, global innovation efficiency score differs from higher income group, but it doesn't differs from upper middle income group and lower middle income group. So there's a hope that India can achieve the rank or scores as per the upper middle income group, but we have to do more to have the mean score of higher income group. As far as the Asian countries are concerned, I have also test whether its mean score is significantly differ from the mean score of Asian countries or not, and the decision is that we cannot reject the null hypothesis. That means the India's mean efficiency score is equal to the Asian countries' mean efficiency score. So we have to think what we have to do to have to become more efficient as far as the innovation is concerned. Here we can see the India's score in various indicators, and I have also mentioned the best performer among these 30 selected countries and best performer among the selected Asian countries. And Asian countries, we can find out India stands nowhere, and Republic of Korea, Israel, Hong Kong, Singapore, and China, Hong Kong are all, all countries are far ahead of India in all these indicators. And India's efficiency score is just half, at least just half in case of input, and less than the half in case of the output. And if we compare it to the leading performance, the situation is very poor. So what are the potential areas of India for innovation, and what are the challenges which India has to face to make it more efficient, innovation efficient? We have 13th rank in knowledge diffusion, first rank in percentage in share of ICT services and total trade. We have the 7th position in trade diversification and market scale. As we all know, India is a big populous country, so we have a great market, and our trade diversification and market scale is also very high. We are 17th at the lower productivity growth. So these are the potential areas where we can improve more. QS University ranking also, we are standing at 23rd, and if we try, we can achieve the higher ranks there. And the challenges, ease of starting business, we stands at 105th out of the 132 countries. In knowledge intensive employment, we are only at 90th, and in starting new businesses, we are standing at the 105th. In ICT access and uses, our rank is also 111th and 110th. So these are the major challenges in India. Starting a business is a very complex thing. In ease of doing business also, we are lagging behind many Asian countries. We should have to look Singapore, Hong Kong. They are giving more facilities for establishing the business. In university industry linkages, we are also far behind the other countries. We should follow the model of China and Ukraine in all these things, as well as we have to look other countries as well, which are the lower middle income countries. Though they are investing less resources, but they are getting more output out of that, and we should also try to do that. We should improve our scientific and technical articles, that we can do very well, because we have so many universities, and the number of researchers is very high. Every year we are filing more patents, more trademarks, we are filing more applications for all these things, but grants of these things are very low. So we should have to work on that.
my conclusions are innovation efficiency is not same across income groups, and we cannot say that if a country has a higher income status, then it can also have the higher innovation efficiency, or the country would be higher in performance of innovation. As far as India's performance is considered, it is far behind the best performer Asian countries for all the indicators. The major competitors of India in this respect are China, South Korea, Ukraine, and Vietnam, and they are performing far better than India in innovation efficiency. As far as innovative outputs are concerned, though its rank for knowledge and technical output is 29th amongst all 132, which sounds good, but its score is just a little high than half of China's score. So we should think about that, how we can increase our technology, knowledge and technical output. For creative output also, we stand at higher than the 100 ranks in creating the Wikipedia material and all these things. Our innovation, university, industry linkages is very weak. We have to do all these things. We should have to focus on high-tech products and exports of these products to have the more knowledge diffusion, so that India can have higher rank in innovation efficiency. My suggestion is there is need to improve ease of starting business, knowledge intensive employment. We should increase the net FDI flow, number of researchers. We have to provide them the funds, and we have to increase the ICT access and ICT use to increase the innovative efficiency, as well as we have to increase the domestic credit also. We have to work on input indicators as well as output indicators, because DEA suggests that India has increasing returns to scale. So we can get more output as we will increase our scale. So there's no harm in increasing the inputs for India. So we should have to work on inputs as well, and for output indicators as well. We have to improve its performance for geographical indications, research publication, plant varieties registration, etc. We have a high potential for patents, trademarks, entrepreneurship. During COVID time, many new startups have been started in India. India has a high demographic dividend, so we can use and invest more in human capital to make India more efficient. And most of all these things, we should increase the university industry linkages. That is more required for increasing the innovation capacity of India. Thank you. This is all from my side. Dear Neha Paliwal, thank you very much for your presentation. Actually, James Tumba Henry from Nigeria, are you ready to present your presentation? Henry, do you hear me? Yes, I can hear you. Yes, okay. James Tumba Henry will present beyond economic poverty, imperative of poverty mentality in achieving sustainability development goals in Nigeria. Henry, we are ready to listen your presentation. My screen is coming up. Can you see my screen now? No, not yet. If you are sharing your presentation, no, not yet. Have you not seen my screen? We are seeing a black screen. Can you see it now? Yes, right now we see your presentation. Okay. Yes, I want to thank the organizers for giving me the opportunity
to present my observation, even though the paper is in the form of a monograph. It's not a full paper as such. My topic is beyond economic poverty, imperative of poverty mentality in achieving sustainable development goals in Nigeria. I am a staff of the Department of Economics, Adamawa State University here in Nigeria. The agenda of this paper is divided into 4 parts. We have the introduction. Number 2, we have the poverty alleviation programs adopted in Nigeria, which will just be an highlight. And number 3, we have overview of economic theories of poverty. And finally, I have the conclusion and recommendation. Like I said earlier, this paper is just an observation from what I observed in Nigeria. The introduction. The fundamental objective of the sustainable development, one of the fundamental objectives of sustainable development goals is to end extreme poverty globally. These objectives were adopted by the United Nations in 2005 as a universal call to end poverty, ensure environmental sustainability, and promote peace and prosperity worldwide before 2023. The XDG, however, replaced the Millennium Development Goal in 2000 as a global effort to tackle extreme poverty. According to the UNDP in 2001, the MDG achieved remarkable results. And some of the results that the MDGs achieved was 1, more than 1 billion people lifted out of poverty since 1999. Number 2, child mortality rate dropped by half, more than half since 1999. And 3, the number of out-of-school children also dropped since 1999. And the number of HIV and AIDS victims also fell by what? By 40% since 2002. So which was what? A remarkable achievement. However, in spite of this achievement of the Millennium Development Goal, these goals was changed in 2015. But before this, despite the achievement of these Millennium Development Goals, about 736 million people still live on less than $1.90 a day, according to what? According to the UNDP 2001. Moreover, Southern Asia and Sub-Saharan Africa, which counted for about 80% of those living in abject poverty, experienced limited economic progress and threats caused by climate change, food insecurity, and conflicts. And thus, the SDG was adopted as a far-reaching ending multinational poverty by targeting the most vulnerable, increasing the supply of basic needs, and supporting countries devastated by what? Climate and what? Conflict-related disaster. However, in the World Bank in 2015 set the international poverty threshold to $1.90 per day, under which an individual is considered to be living below poverty, according to World Bank in 2016. For Nigeria and other middle-income countries, the benchmark is set at $3.2 a day, according to Silva and Gary in 2017. This threshold, however, is based on the cost of what? Essential food, clothing, shelter required to sustain one adult. From the proceeding, it is evident that economics and World Development Organization have stereotyped the concept of poverty towards income, consumption, and wealth. That is how World Development Organizations have stereotyped poverty to just mere income, just mere consumption, and what? Just mere wealth. However, according to what Gucci and Whelans in 2019, they opine that these economic measures of poverty is narrow and therefore have to be what? Have to be challenged. Thus, it will be said that non-economic factors such as poverty mentality might be essential in reshaping people's economic well-being and societal progress. So within the context of this monograph, poverty mentality is defined as a mindset developed by individuals based on a strong belief that they will never have enough money.
This mindset is driven by what? By fear, and can cause poor financial decision making. This definition of poverty mentality further explain why government poverty alleviation programs have not yielded the desired result in third world countries, especially because these government programs have not really looked into into the mentality of the poor people, and that is why it is as if the programs that the government have initiated is not yielding a significant result. So the next thing I want to look at is the literature review, where I tried to look at poverty alleviation programs adopted in Nigeria, and also look at an overview of economic theories of poverty. So look at from the next screen is poverty alleviation programs that have been adopted in Nigeria before 1999. That is before the advent of democracy. And one of such programs is the National Accelerated Food Production Program, and the National Agricultural and Cooperative Bank. This program was established in 1972. The next one is Operation Feed the Nation, which was established in 1976. We have the Green Revolution, established in 1979. Roads and Infrastructural Development, which was adopted in 1986. Better Life Program, adopted in 1987. National Directorate of Employment, adopted in 1987. Family Support Program, adopted in 1993. And we have the Family Economic Advance Program in 1997. So these are all poverty alleviation programs that have been adopted in Nigeria before the advent of democracy in Nigeria, which is the 1999. The next slide talks about the poverty alleviation programs after the democracy in Nigeria. And one of the programs is Poverty Alleviation Program, PAP, and Poverty Reduction Strategy Process that was introduced in 2000. We also have the National Poverty Eradication Program launched in 2001. We also have the National Economic Empowerment Strategy, NEEDS, launched in 2004. We have the 7-point agenda that was launched in 2007. We have this transformation agenda that was launched in 2012. We have the Anchor Borrowers Program, which was launched in 2015. We have the Empower Program launched in 2016. We have the Government Enterprise and Empowerment Program launched in 2016. We also have the Conditional Cash Transfer, UCT, launched in the year 2020. We have the Presidential Youth Empowerment Scheme, PS, that was launched in 2020. And we also have the National Youth Investment Fund that was launched in 2020. This is among others. So these are all poverty alleviation programs that have been adopted in Nigeria before democracy and afterwards democracy. But however, these programs were designed to financially empower beneficiaries, especially Nigerians, to establish small-scale businesses and create a value chain of opportunities for others. However, these myriads of poverty alleviation programs have not produced the desired results, as most Nigerians face multidimensional poverty. For example, data from the Nigeria Living Standard Survey, NLSS, that was carried out by the National Bureau of Statistics in collaboration with the World Bank in 2020, showed that about 40%, which is about 83 million Nigerians, still live in multidimensional poverty. And this 83 million Nigerians are projected, this 83 million Nigerians is projected to increase to 90 million, which is about 45% of the entire population of Nigeria in the year 2022, which is the year we are in. So this goes to tell us that the poverty alleviation programs that have been adopted before 1999 and after 1999 have not yielded significant results. So the method that this study have adopted, or this monograph have adopted, is personal observation. So the findings of this study are thus. From my observation, I observed that most beneficiaries, due to their poverty mentality, engage in debt-weight spending, like marrying more wives,
buying more cars, among others. In fact, sometimes when these funds, especially when the poverty alleviation program has to do with funds, once this beneficiary gets the funds, they tend to invest, they tend to use this money, they divide this money to other purposes, instead of investing in business for which this money is meant for. They divert this money into other uses. So this action has further impoverished them and also increased the incidence of poverty in Nigeria. Thus, this article is arguing that policymakers need to consider the influence of poverty mentality, as it can go a long way in hampering the socio-economic development of any society, and as well as Nigeria at large. So, in concluding this paper, I have written some recommendation. So this article has argued that the poverty mentality is a serious threat to the government's effort towards reducing multidimensional poverty in Nigeria, in line with the Sustainable Development Goal. This serious and precarious situation deserves a serious attention as much as economic poverty. Thus, this article is recommending that policymakers need to deal with economic poverty as long as poverty mentality through value reorientation, as well as investment education, before promoting economic well-being. So this is the recommendation that this paper has provided. So thank you for your kind attention. Thank you, Mr. James Tumba Henry, for this nice presentation, the development of goal in Nigeria. In fact, very few participants from Nigeria has come, and we are very delighted to get a presentation from this part of the world. And it's a very nice presentation, and you have done it in a very good format using the CEO Congress format also. So thank you for you. And now I would like to request, if anybody from this session 16 is left out but is present here, starting from number 1, Sergio Kireva. If anybody who is present here, who is from session number 16 but haven't presented their paper yet, please unmute yourself and tell me. Anybody in session 16 present here who haven't presented their paper? I think actually, dear Soğuk Dasgupta, we can announce for the next session's authors too. I will announce the next session's authors. If one of them is here, he can present or she can but for present. the next session, the time hasn't arrived yet. So the authors of the next session, you won't expect them to arrive by now. I think Actually, Mr. James Tumba Henry is also from the next session. Okay. Yes. I'm announcing the names. Nura Badamasi, Adura Binti Ahmet. Are you here? Nura Badamasi, Adura Binti Ahmet. Sergio Coaroga from Argentine. Sergio, are you here? I know him personally. I will call him. Antonio Verhun, are you here? Antonio Verhun or Julia Bondarchuk. And Tabassum Praven. Mahfuzur Rahman, are you here? I am stepping ahead to the last session of today, the next session. Rahman Parvaresh, are you here? Hamid Saleh, Associate Prof. Dr. Hamid Saleh. Pragati Singh. Pragati Singh it is. It is Pragati Singh. Is he here? Pragati Singh, are you here? Pragati Singh or Piyush Kumar Pathak? Pragati Singh. Piyush Kumar Pathak. Yolanda Faku, Motanna Kiara Gamiet.
Mihaela Gutsa, Novanka Gasela, Nokvethemba Gubeda, Usman Yakubu, Mukhtar Haruna, Bala Suleyman Dalhat. Are these writers here? Aynullah Karimi. I think he is also not here. I think this session is much later. The time hasn't arrived, and that's why the authors are not here yet. Okay. Is there anyone who has not presented? Can I stop sharing my screen? Who is he? James, you can remove your screen, or I will help you. James Tumba Henry, you can just remove your screen. Yeah. Yes, he has presented. Paula Mihestre presented. Neha also presented. Chiharuta. I will control. Chiharuta. Chiharuta Kajbiye is also presented. She has presented earlier. Sri Sulandrajai also presented. Okay. Dr. Savik Dasgupta, there is no one who hasn't presented at this session. So what should you advise? I think you should play some music in Turkish and wait for the next session. In fact, the moderators of the next session hasn't yet arrived also. Yes. The moderators of the next session also are not present here. So you should wait for at least 30 minutes or 20 minutes at least here with the Zoom session, and play any music or like that. And then if still they didn't appear after 20 or 30 minutes, then you can close today's session. I would advise that. Maybe we can listen Mozart when we are waiting for the next session. Do you know Turkish March of Mozart? I don't know anyone from the next session. All my references have already presented their papers. No. Do you know Turkish March of Mozart? No. Okay, you will listen right now. Turkish March of Mozart. I would love to visit Turkey once. No, this is not Turkish. Okay. By the way, Karim, we have a good hospitality here in Udaipur. Oh, very good. I saw your photos. Yeah. Without shoes. At that time, Mr. Sachin Gupta is feeling relaxed that we have completed the offline session. We worked a lot. A lot of works there to arrange this session. No offline session. I was telling you in the afternoon. Here is also the same, not different. Yeah. I am opening the Mozart for you. I have seen that you are there in the sessions right from the morning to night. In all the sessions you are present.
Domestos son damlasına kadar savaşır, virüsleri öldürür. Domestos durdurulamaz.